Dzień dobry Państwu, witam serdecznie z pierwszego dnia, witamy serdecznie z pierwszego dnia Kongresu Futurist of The Year 2024. A ze mną w studiu jest Rafał Włoś. Dzień dobry, witam Państwa. A ja nazywam się Maksymilian Wysocki, będziemy mieli przyjemność prowadzić Państwa przez to wydarzenie. Przed nami pełne 3 dni pełne wspaniałych wykładów, wiele wymiany wiedzy odnośnie przyszłości, wykorzystania technologii, w bankowości, zmian jakie nas czekają, wpływu na świat akademicki. To wszystko będziemy relacjonować dla Państwa z tego miejsca w pięknym Ufficio Primo. Panie Rafale, to wydarzenie chyba duże, jeżeli chodzi o świat nauki. To jest 300 gości, ale około 30 światowej sławy ekspertów zjechało się na to wydarzenie. To prawda i jeszcze lepsze jest to, że większość z nich tutaj pojawi się u nas na tych kanapach, będziemy mogli z nimi porozmawiać. Będą różni eksperci z różnych krajów, polskojęzyczni, anglojęzyczni, no, plejada najlepszych znawców tematu. Ja się bardzo cieszę z tego kongresu, bo nierzadko człowiek ma okazję uczestniczyć w tak znakomicie obsadzonym kongresie. Właśnie, jak go nazwać? Futurologicznym, kongresie futurologów. Nawet się zastanawiałem, jak spotyka się dwóch futurologów i jeden na przykład pyta drugiego: cześć, co robisz w długi weekend? A ten drugi odpowiada: to ty mi powiedz. No, to jest ciekawe, czy też o przeszłości rozmawiają. Nie, to historycy o przeszłości. Ci rozmawiają pewnie wyłącznie o przyszłości, więc bardzo jestem ciekaw i mam nadzieję, że Państwo też, bo pewnie się dużo dowiemy, co się wydarzy. No, a tak mówiąc zupełnie serio, no to oczywiście futurolog nie jest wróżką. Oczywiście, to przekonamy się. Może trochę jest, ale nie jest wróżką, tylko jest naukowcem, który stosuje metody naukowej analizy, takie bardzo rygorystyczne, do tego, żeby przypuszczać, projektować, zastanawiać się, badać te procesy, które ukształtują świat, który jest przed nami. Pan redaktor bardzo słusznie zauważył i to jest bardzo ciekawa obserwacja. Kiedyś ja myślę, że jak byliśmy jeszcze dziećmi, to ludzie, którzy zajmowali się przyszłością, tak naprawdę to byli pisarze science fiction. Dzisiaj się okazuje, że ten, kto się zajmuje umiejętnie przyszłością, nie tylko mówimy o analitykach i prognozowaniu, ale też będziemy mieli jednego ze światowej sławy zacnych gości, którzy też niemałe pieniądze, ale też sławę zrobili na redefiniowaniu produktów i usług, i mówię tutaj o panu Brillu, który też ma gościć u nas w studio, więc umiejętnie wiedza, którą posiadamy i potrafimy dostrzec pewne rzeczy, pewne zmiany w przyszłości, można też wykorzystać z finansową korzyścią dla siebie. No właśnie, bo zastanówmy się, futurologia, w jakich dziedzinach ona może być wykorzystana? No, oczywiście ekonomia. Ekonomia jako ta niekoronowana, ale trochę taka pretendująca siłą rzeczy, siłą swej natury do roli takiej niekoronowanej królowej współczesnych nauk społecznych, to oczywiście ekonomia. Ekonomia, która stara się projektować pewne procesy, stara się mówić decydentom, interesariuszom, jaka jest stawka, jakie są koszty, jakie są zyski potencjalne, jakie korzyści, jakie ryzyka. No ale tak jak wspomniałeś, oczywiście branża zastosowań biznesowych. Tu mamy całą plejadę autorów, którzy na zasadzie trochę doradztwa, trochę takiego przewidywania, są w grze, są czytani, są słuchani, są oglądani, bo przecież to nie tylko książki, ale i coraz bardziej popularne podcasty, nagrania wideo, kanały, wykłady. No ale otwiera nam się naprawdę wiele innych dziedzin. No na przykład dziedzina rozwoju sztucznej inteligencji i zastosowania jej na najróżniejszych polach. To jest fascynujący temat i w jaki sposób sztuczna inteligencja wpłynie na jakie rzeczy, to też sam jesteś autorem bardzo wielu ciekawych podcastów na ten temat, których słuchałem z przyjemnością. Generalnie stoimy przed wielkim wyzwaniem, bo
nie wszyscy jeszcze sobie zdają sprawę z tego, jak wielką rewolucję zapoczątkowało to takie małe, drobne hasło ChatGPT-4, prawda? A to się rozwija i rozwija i rozwija i kolejna generacja jeszcze ma być lepsza, a już ta obecna przecież zrobiła, no nawet nie wrażenie, ale popłoch po prostu i nie tylko w świecie nauki, bo się okazało, że już nie tylko proste zawody są do automatyzacji, ale i te, które są wykonywane przez intelektualistów, przez tych, którzy agregują wiedzę, przez tych, którzy zdobywali całe życie tą wiedzę i ją umiejętnie wykorzystują. No przyszłość wydaje się fascynująca i taka trochę... To prawda, to prawda. Będziemy tu mieli dzisiaj tutaj w naszym studio pewnie zarówno tych, którzy na przyszłość rozwoju takich technologii jak sztuczna inteligencja patrzą z nadzieją, jako na kolejne narzędzia biznesowe pozwalające na uproszczenie procesu produkowania towarów i usług, jako na skrócenie tej drogi do stworzenia czegoś, co można sprzedać, ale pewnie i pojawią się takie głosy wskazujące na te ryzyka z tym związane. Będziemy mieli, jak mi się wydaje, na to też bardzo liczę, etyków, a nawet teologów, którzy będą się zastanawiać nad etycznymi granicami zastosowania sztucznej inteligencji. Będziemy mieli takich znakomitych ekspertów, którzy mówią, piszą i zastanawiają się nad zastosowaniami sztucznej inteligencji w obronności na przykład. Też jest bardzo, bardzo ważny temat, zwłaszcza w świecie, który zbroi się na potęgę w stopniu niewidzianym od wielu dekad. Więc takie rzeczy, proszę Państwa, czekają nas tutaj już niedługo. Także mam nadzieję, że się cieszycie razem z nami. No i co? No i będzie chyba bardzo ciekawie. No, ja jestem osobiście podekscytowany całym tym wydarzeniem oraz plejadą gości, których będziemy mieli w studio. Tak jak wspomniałeś, choćby kwestie sztucznej inteligencji w wojskowości są fascynujące, bo z iloma ja osobiście wywiady prowadziłem wojskowymi, zawsze mówili, że nie na końcu zawsze i tak musi być ten człowiek i on jest niezbędny, bo to człowiek musi mieć tą odpowiedzialność, brać na siebie za finalną decyzję, czy to wystrzeli rakietę, czy nie. No, a mieliśmy przecież ostatnio nawet incydent wojskowy na Bliskim Wschodzie, gdzie zrzucali odpowiedzialność za to, że to nie my, to sztuczna inteligencja. To prawda i to jest wielki problem, bo mamy oczywiście w całej tej rozmowie o przyszłości nowych technologii, przyszłości sztucznej inteligencji, to zapewnienie, że zawsze będzie ten przycisk wyłączający, zawsze będzie można wyciągnąć wtyczkę. No, ale z drugiej strony zagrożenia, że jednak wtyczki na czas się nie wyciągnie, są duże i tak jak wspomniałeś, to bardzo dobry przykład, wielka pokusa, żeby nawet ludzkie błędy maskować, zwalając to nie my, to technologia. My tylko jesteśmy dodatkiem do technologii, co kompletnie odwraca nam te wszystkie rozważania na temat tego, jak to być powinno. Podobnie zresztą to nie musi być tylko sytuacja wojenna, wojskowa. Bardzo podobne zagrożenia mamy choćby w bankowości, na przykład w bankowości centralnej. Istnieje oczywiście spora literatura na ten temat, że w zasadzie gdyby tak pozwolić algorytmom na przygotowywanie odpowiedniej polityki monetarnej, to ta polityka byłaby, powiadają zwolennicy, lepiej przystosowana do wyzwań. No ale pytanie, kto na tym skorzysta, jaka grupa społeczna będzie, interes jakiej grupy społecznej będzie przez algorytm wzięty pod uwagę jako ten bardziej wartościowy. No i tu jest nam potrzebna ludzka kontrola, wręcz rodzaj politycznej kontroli nad takimi ważnymi elementami polityki jak bankowość centralna, czy w ogóle polityka gospodarcza. Więc to też jest bez wątpienia to jest element tego, o czym tutaj będziemy dzisiaj mówić. No to już w ogóle byłaby niewidzialna ręka rynku. Oj tak. Zwycięstwo niewidzialnej ręki rynku po latach przy pomocy ramienia sztucznej inteligencji. To ile z nas będzie w przyszłości, a ile technologii, jak połączymy te technologie z przyszłością, to jest oś tego, o czym będziemy rozmawiać w ciągu najbliższych 3 dni.
A powoli chyba już będziemy zapraszać Państwa na ceremonię inauguracji i rozpoczęcia. Tak, tak. Za chwilę ceremonia inauguracyjna, za chwilę poznają Państwo organizatorów, najważniejsze osoby, które przyczyniły się do tego, że tu dzisiaj się spotykamy. No a potem czas naszą przygodę z przyszłością, z futurologią rozpocząć. Osobiście nie mogę się doczekać. Jeszcze zanim się ceremonia rozpocznie, zastanawiam się, czy jakbyśmy zrobili taką gradację tych ważności tych tematów, które nas czekają, to osobiście jakbyś sobie je usegregował? O tych najważniejszych dla mnie właściwie już powiedziałem, to znaczy słusznie zauważyłeś, że to pytanie, kto ostatecznie kontroluje procesy polityczne, gospodarcze, czy zostaje w tym miejsce dla człowieka, czy też w ramach tej automatyzacji ten człowiek jest wypierany. To jest bez wątpienia wyzwanie numer 1. Czyli kto wciśnie ten guzik? Fascynujące pytanie. Zapraszamy Państwa na ceremonię rozpoczęcia Kongresu Futurist of the Year 2024. Dziękuję. What a beautiful day in Warsaw. Dzień dobry. Good morning, everyone. Welcome to the Futurist of the Year 2024. My name is Agata Konarska. I'm a TV journalist. And my name is James Malcolm, and I'm an actor. And we're really very, very happy to be here with you this day in the center of this beautiful city. Ladies and gentlemen, Futurist of the Year 2024 is an international interdisciplinary scientific congress organized by the SGMK Nicolaus Copernicus Superior School and partners to initiate a debate on the future of technology, banking, and education. This unique event aims to create a space for exchanging knowledge and experiences. The three-day Congress gathered 30 world-renowned speakers from various fields and 250 participants on site. April 9th is dedicated to the future of technology, with an emphasis on innovation, impact on social structures, and the ethical challenges of the future. It will culminate in the announcement of the Futurist of the Year 2024 awards in 9 categories: astronomy, economy, banking, medicine, technology, philosophy, cybersecurity, energy, and charity. The second day, April 10th, will be devoted to the future of economy. Panelists and participants will consider, among other things, the future of banking, the role of big data in economic analysis, and the application of artificial intelligence in central and commercial banking. The Congress will conclude on April 11th with discussions on the future of education and a topic rarely addressed in Poland: endowment in the context of education financing. And now, ladies and gentlemen, we would like to thank our patrons and partners for their support in organizing the Futurist of the Year 2024 Congress. And here they are: Singularity, Copernican Academy, Copernicus House, Polish Bank Association, Jagiellonian Academy, Student Parliament of the Republic of Poland, Android, Bank i Kredyt, Business Insider, Dziennik Gazeta Prawna, Radio SK, Forbes,
Financial Observer, Spider's Web, Super Business, Super Express, Virtual Media, Wprost. A big round of applause, please, ladies and gentlemen, for making this event possible. Thanks to our partners and patrons. Ladies and gentlemen, there is a simultaneous translation available at the event. We encourage you to use the headphones. They're located in the cloakroom over there. Of course, if necessary, because the Congress will be mainly held in English, but sometimes also in Polish. So, already now, we wish you a very pleasant and interesting time, a good day in Warsaw. And we think it's time to begin officially the Congress Futurist of the Year 2024. Yes, so we would like to invite to this stage the rector of the SGMK Nicholas Copernicus Superior School, Dr. Piotr Turek. Please, the floor is yours. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kongresie. Chciałem zapowiedzieć jedną rzecz. Przygotowaliśmy dla Państwa film o naszej uczelni, więc za chwileczkę go zaprezentujemy. Chciałem skorzystać tylko z okazji i powiedzieć Państwu, że ogłosiliśmy właśnie na naszych stronach konsultacje społeczne i zamierzamy kupić super szybki komputer i zrealizować super nowoczesną pracownię komputerową, która będzie dostępna dla naszych studentów, wykładowców niebawem na naszej uczelni, więc myślę, że ten news wpisuje się w program kongresu, który pierwszy dzień dotyczy właśnie nowoczesnej technologii i nowoczesnych trendów. O kolejnych rzeczach jutro będzie o bankowości, a trzeci dzień jest o przyszłości edukacji. Będziemy mieli osobne, bardzo ciekawe informacje o naszej ofercie edukacyjnej trzeciego dnia. Natomiast już z tego miejsca chciałem właśnie ogłosić tą sprawę dotyczącą naszych planów związanych z rozwojem i spełnieniem oczekiwań naszych kolegiów w zakresie dostępu do jednostek, mocy obliczeniowej, która może spełnić kryteria dotyczące sztucznej inteligencji. A przed Państwem krótki filmik, zanim rozpoczniemy wykłady na temat naszej uczelni. Zapraszam. The SGMK Nicholas Copernicus Superior School represents quality, interdisciplinarity, and internationality. The motto of the SGMK Nicholas Copernicus Superior School indicates that this new public university on the map of Central Europe draws inspiration directly from the achievements of one of the most outstanding Polish scientists, Nicholas Copernicus. The SGMK Nicholas Copernicus Superior School comprises 5 colleges in 5 major Polish cities. The College of Economics and Management in Warsaw, the College of Medical Sciences in Olsztyn, the College of Astronomy and Natural Sciences in Toruń, the College of Philosophy and Theology in Kraków, the College of Legal Sciences in Lublin. Dozens of PhD students are guided and facilitated by the extensive knowledge and experience of our outstanding international scientists and the SGMK Nicholas Copernicus Superior School professors. The university's staff includes, among others, well-known personalities such as Professor Harold James of Princeton University and Marius Lucas of St. George's University, which proves the quality of the education and research that we offer. In June 2024, the SGMK Nicholas Copernicus Superior School will introduce new postgraduate studies in the fields of banking and the financial system, law and economics, cybersecurity and artificial intelligence, as well as communication and strategic foresight. In the autumn of 2024, first and second cycle studies will be inaugurated at the College of Economics and Management Sciences in Warsaw. Through 2024, the Copernicus House project is being implemented by the SGMK Nicholas Copernicus Superior School. This initiative is not only a chance to attain the university's index, but also to receive real support for enterprising students. A remarkable date in the calendar of the SGMK Nicholas Copernicus Superior School for 2024 is the Scientific Congress Futurist of the Year 2024, which takes place from April 9th to 11th this year. This Congress is a unique event, initiated to create a space for the exchange of knowledge and experiences in the context of
predicting the future based on scientific premises in the fields of modern technology, economics, and education. The idea for the Congress belongs to the great enthusiast of futurology, Dr. Piotr Turek, rector of the SGMK Nicholas Copernicus Superior School, director of the Narodowy Bank Polski Communication Department, lecturer, artist, and music producer. As he emphasizes, quote, the SGMK Nicholas Copernicus Superior School is a small startup with great ambitions. We want to bring the world's best lecturers to Warsaw for Polish trailblazers. At the same time, we have created an attractive educational offer for future generations, which is why we are open to a completely new, different world, primarily devoted to developing artificial intelligence, innovative technologies, and future studies. Ladies and gentlemen, we would like to present to you the Futurist of the Year 2024. So in this way we can say that the futurist So this is technology. Nikolaus Copernicus Superior School, and now we will hear a lot of more. We would like to invite Professor Didier Queloz with his lecture on exoplanet revolution in the footsteps of Copernicus. Didier Queloz is a world-renowned astronomer. He is professor of physics at the Cambridge Cavendish Laboratory and at the ETH Zurich. In 1995, together with Professor Michel Meyer, he discovered the first exoplanet, a planet outside the solar system orbiting the star 51 Pegasi. In 2019, along with James Pebbles and Michel Meyer, he was awarded the Nobel Prize in Physics. His lecture titled The Exoplanet Revolution Following Copernicus will inaugurate the Futurist of the Year 2024 Scientific Congress. Professor, it's an honor to see you in Warsaw. Please, the floor is yours. I witamy Państwa ponownie w naszym studio. Naszymi gośćmi są pan profesor Stasza Horwat, filozof, który w istotny sposób przyczynia się do rozwoju dyskusji właśnie na temat bioetyki oraz tematów psychologii społecznej, oraz pan Leonardo Gaitan, profesor asystent w Universidad de Navarra w Szkole Edukacji i Psychologii w Hiszpanii. I teraz przełączamy się na język angielski. Yes, right now we will switch into English. Gentlemen, my first question is, why should we care about the future? What's wrong with the past? And what's wrong with the present? Okay. It's a tough question. Pienso que what's wrong with the present? Pienso que las tecnologías se están desarrollando a un ritmo exageradamente acelerado y eso puede generar una descompensación o asimetría en nuestra propia comprensión de las tecnologías. Wydaje się, że technologie rozwijają się takim rytmem niezrównoważonym, które wprowadzają pewną nierównowagę, jeśli chodzi o aspekty społeczne. Entonces creo que sí, que efectivamente uno de los grandes riesgos que tenemos, no solo en el presente, sino de aquí al futuro, es más, creo que se van a ir incrementando de aquí al futuro, es que seamos nosotros los seres humanos cada vez menos capaces de comprender los avances tecnológicos y de avanzar al ritmo de los mismos avances tecnológicos. Jako ludzie będziemy znajdowali się w sytuacji, w której nie wszystkie zmiany będą przez nas doskonale rozumiane i stąd jest ryzyko bardzo duże, że nie będziemy nadążać za zmianami technologicznymi. Możliwości będą większe niż nasza możliwość rozumienia tego, co się dzieje. Todo eso independientemente del hecho de que además dichos avances tecnológicos, si no están de alguna manera llevados adelante desde criterios éticos claros, podrían generar riesgos de diverso tipo, ¿no? en la sociedad futura. A jednocześnie, jeśli ten rozwój będzie całkowicie niekontrolowany, bez żadnego kryterium etycznego, to może spowodować nie tylko wyzwania, ale konkretne szkody dla społeczeństwa przyszłości.
Esa es la razón por la que creo que, sobre todo desde el campo de la filosofía, uno de los trabajos, de las obligaciones o responsabilidades que tenemos es la de no convertirnos en meros aplaudidores o optimistas, tecnooptimistas, sino intentar llamar la atención sobre las eventuales amenazas o riesgos. Creo que es nuestra responsabilidad, ¿no?, acerca de la tecnología. Wydaje mi się, że filozofowie i w ogóle filozofia jest dzisiaj bardzo odpowiedzialna za to, w jaki sposób będziemy zastanawiać się nad różnymi rozwiązaniami technicznymi. Nie możemy jako filozofowie być tylko tymi, którzy oklaskują zmiany, które się dokonują. Nie możemy być technooptymistami, ale musimy wskazać na konkretne zagrożenia, jakie płyną z rozwoju technologii bez tego komponentu etycznego. Eso de ninguna manera significa pasarse a la vereda de enfrente, es decir, convertirse en pesimistas respecto de la tecnología, pero sí tener la suficiente capacidad crítica, no para simplemente pensar en las bondades y en las maravillas de un futuro mundo tecnológico, sino precisamente en señalar y decir, cuidado, porque los seres humanos corremos grandes riesgos, ¿no?, Chodzi o to, że nie musimy od razu przechodzić jakby na drugą stronę i być krytykami, oponentami rozwoju technologicznego, ale wyrabiać w sobie pewną zdolność krytyczną do dostrzegania nie tylko tego, co dobre, co przynosi ze sobą technologia i wiać zachwytu nad możliwościami, do jakich jesteśmy zdolni, ale chodzi o to, żebyśmy byli uważni na konsekwencje niechciane, nieokiełznanego rozwoju i na tych zagrożeniach także się skupiali w naszej refleksji filozoficznej. A pan profesor należy do technooptimistas czy technopesymistas? Sí. Voy a contar una anécdota. Opowiem pewną anegdotę. Anécdota. El escritor británico Gilbert Keith Chesterton, alguna vez le preguntaron qué era una persona optimista y dijo, un idiota alegre. Znana jest opowieść Chestertona, Gilberta, kto to jest optymista, to jest, mówi, wesoły idiota. Luego le preguntaron qué era una persona pesimista y respondió, un idiota triste. A kto to jest pesymista? No to jest idiota smutny. Entonces, no pretendo ser el idiota triste de esta conferencia, de este congreso, sino Nie chcę być simplemente... smutnym idiotą w tej konferencji, którą teraz rozpoczynamy. Sino simplemente creo que quienes nos dedicamos a la filosofía sí, efectivamente, tenemos la obligación, la responsabilidad, y en este sentido sigo al filósofo alemán Hans Jonas, de desarrollar una suerte de futurología de la advertencia en lugar de desarrollar una futurología del mundo feliz. Więc my jako filozofowie mamy tutaj sporo do zrobienia jeszcze i ta zdolność do dostrzegania wszystkich aspektów powinna cechować taką dojrzałą refleksję filozoficzną. Mam nadzieję, że ten kongres się do tego przyczyni, a ja jako myśliciel podążam śladami Hansa Jonasa, jednego z niemieckich filozofów, który zwracał uwagę na konieczność filozoficznego rozwoju futurologii, która ostrzega, zamiast takiej, która po prostu wszystko przyjmuje bezkrytycznie. Znaczy, to ma sens, bo nikt nigdy nie widział chyba optymistycznego analityka. Nobody ever seen an optimist who is an analytic and, an optimistical analytic. So basically all the analytics are pessimists, right? Somehow skeptics? Eticistas son pesimistas en este sentido. No. No. De hecho, una de mis preocupaciones es que hay muchos eticistas muy optimistas, demasiado para mi gusto. Wręcz przeciwnie, myślę, że wśród etyków jest bardzo wielu takich zbytnich optymistów, którzy się zachwycają jednak tymi rozwiązaniami, a nie zwracają uwagi na konsekwencje. Let me point my first question to Professor Horvath. How do you think, why is future so appealing? Why is future so sexy? Okay, so maybe it's not so sexy at the moment, but it always was for the humankind. So as Professor Gaitan, I'm also speaking from philosophical and theological point of view. And we are one of those rare disciplines that understand themselves and their quests and their meaning looking at the past. Because we believe that we understand our current moment when we understand the tradition from which we are born into this current moment. And from this current moment, then we hail to the future perspectives that are awaiting for us.
So basically, what we expect from the future is that what we have done in the past. So philosophy is teaching us that from the moment we learn how to make fire, from the moment we learn how to make a round wheel, our journey started with technology. So it comes to us with no surprise that technology and later on science were accompanying human beings from almost the birth of our civilizations. So basically we are who we are because of technology. And now the big question for philosophers always arises, is technology something that is defining us as human beings? Is it something that is in our essence to be technological, to have technology, tools, and resources at our disposal? So basically, when we are speaking about the future, we are trying again to imagine new worlds, but all these kind of worlds that at the moment we are imagining are basically shaped with technology and science. We do not understand ourselves as human beings without technology and science. And this could have minuses, this could have pluses. So we need to be honest and say that we are at the moment uncertain basically what the future will look like. And we do hope that as professor, if I understood something from Polish and Spanish, that we have huge ethical concerns just to preserve the way of our life as such. Because we can see rapidly how technology is involved in all areas of our lives, not just our lives, our kids' lives, our grandmothers' lives, grandparents' lives. So technology is shaping all structures of society. And we need to understand the future so we can understand what are we going to do now until we still have time to think about ethical issues, to think about how we should pose ourselves as a society toward that is awaiting us in recent future. Well, you know, when talking about philosophy, there's one of my favorite jokes about what philosophy is, and this is a situation where those are the exams to the philosophical studies, and the candidates have a task to go around the table, and like the first one goes in, he hears the order to go around the table. He walks around the table. He is filed. The next one also, and also, and also, and so on and so on. Only the 10th of those students, adepts that want to learn philosophy, started by raising a question: from which side? And that one student was, hired, and got to the studies. So we can always, and we should always look at the matters from the different angles, from the different perspectives. And this can raise a question: if all the science progress is good because it is made by men, this is a question of, are men good or are men aren't good? Like men in understanding of we, all the people. So basically my question is all the progress that we are creating by definition good or should be treated with reserve? Si todo el progreso es bueno o Okay. No todo progreso necesariamente es bueno. De hecho, durante el siglo XVIII, a partir de 1750 aproximadamente, se ha empezado a desarrollar la idea de progreso, ¿no?, dentro de un determinado contexto, en la filosofia moderna. Progres niekoniecznie jest całkowicie, możemy określić go jako bezwzględnie dobry. To jest rzeczywiście refleksja, która rozpoczęła się od 1750 mniej więcej roku. Taka refleksja nad tym, czy rzeczywiście zmierzamy w stronę nieuchronnego postępu i nie do zatrzymania.
Yes, la idea de progreso que se defendía en el siglo XVIII, siglo XIX, era excesivamente optimista y de alguna manera lo que proponía era que precisamente como consecuencia de los avances tecnológicos y científicos el ser humano iba a poder desarrollar una sociedad cada vez mejor, más perfecta, y que no podíamos ir en contra de eso, sino que necesariamente íbamos a mejor. Było doświadczenie niezwykłego postępu technologicznego, który przeniósł się na pewne myślenie o społeczeństwie, które będzie już w sposób konieczny w przyszłości się ciągle rozwijało i stworzy taki idylliczny obraz funkcjonowania, w którym będzie po prostu coraz lepiej. Takie przekonanie tam funkcjonowało po XIX wieku. Hasta que llegamos al siglo XX, ¿no? Y entonces la idea de progreso de algún modo colapsó. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, bombas atómicas, la tecnología desarrollada y utilizada en contra del hombre para extinguir en masa al ser humano, especialmente a través de la tecnología nuclear. Hoy estamos en un proceso de alto riesgo en ese sentido. I z tej perspektywy rozpoczęliśmy wiek XX, który okazał się brzemienny w skutkach. Pierwsza i druga wojna światowa. Okazało się, że technologia już nie tylko służy rozwoju społecznemu, ale może być wykorzystywana przeciwko człowiekowi, bomby atomowe i na niespotykaną dotąd skalę ta technologia pozwalała na niszczenie ogromnych mas ludzkich. I właściwie jesteśmy w takim punkcie, gdzie zdajemy sobie już teraz z tego sprawę, że to narzędzie w czyich rękach. Y eso, todo esto que pasó en el siglo XX hizo de alguna manera colapsar la idea de progreso y la idea de que los seres humanos, a través de la ciencia y la tecnología, íbamos a construir el paraíso en la Tierra. To wszystko sprawiło, że taka pierwotna idea, że progres, postęp przyczyni się do tego, że stworzymy takie rajskie warunki rozwoju człowieka, ona po prostu okazała się fałszywa i już jest niemożliwa do utrzymania. Ten progres nie ma takiego charakteru. Precisamente la filosofía postmoderna reacciona contra esta visión moderna del ideal de progreso. I filozofia postmodernistyczna, w której funkcjonujemy, ona w jakimś sensie zakwestionowała ten paradygmat modernistyczny, że otóż postęp będzie nieunikniony i zawsze dobry. De manera que si somos capaces de aprender de la historia, tenemos que entender que pensar que porque ahora los desarrollos tecnológicos son verdaderamente monstruosos, enormes, ¿no? Sorprendentes, no podemos cometer el error de volver a pensar de la misma manera. A my musimy dzisiaj uważać, żeby nie popełnić podobnego błędu, czyli takiego przekonania, że cokolwiek zrobimy, to zawsze okaże się dobre. Jednak to myślenie zostało zakwestionowane i pokazała historia, że tak nie jest, więc musimy na to uważać. Let me pick up the very interesting idea that you mentioned. You said that in our times that belief that all the progress is good has been challenged, but still we are in the midst of creating, for example, artificial intelligence, which consequences can be disastrous. How both comes together? I pointed the question to Professor Horvat. Mm-hmm. Well, that's a good question because at the moment we don't have an answer to that question. We are a species that understands itself only in the terms of progression. We have survived because of the progression. We have survived because we took chances. We will probably maybe survive as a species if we continue to progress. Because even now we can hear voices that this Earth will not be sufficient for us to stay alive as a species, that there could be events that could make us disappear, global total events. So in this way, it's very hard to say, of course, nuclear positions are always raise certain challenges and dangers also of total annihilation of all life on Earth. But on the other hand, it is very hard to even pose the question, is there good or bad progress? I mean, are we too late with posing this question? Can we think about our future and our progress without just going forward? As a species, at least cognitive science tells us that we are always optimistic. It's in our nature to be optimistic about what we are doing. So I do hope that this conference also, but also many thinkers in Szkoła Glomna Mikołaja Kopernika
has professors and has students that now are starting to think about these challenges and somehow point to ideas and point to dangers that this progress could bring us. Concerning artificial intelligence, we don't know what will it bring us. We hear a lot of propaganda that is basically still far, far away from us. We see movies, we see series, we see people talking about all different kind of possible inventions that will soon arise, but we are still far away from it concerning artificial intelligence. And often we are disappointed in artificial intelligence. When we see what it can do, what chatbox can do, ChatGPT and so on, we expect miraculous things, then we can see it only answers to a certain point, certain limit of meaning. It gives us certain kind of only meaning. So basically, we are a species of progress, but we can affect it just a little bit. But you raised up a fascinating question because let's put aside if it's all good or all bad. But if we take a look at the question of what you exposed, that are we doing too much before we think? So maybe we are courageous, or are we thinking about too much about what we are doing? Then we would be a little more like a scared species. Like the theory of evolution shows that basically we are more the descendants of the cowardly people than the courageous people, because you know this whole story with a shaking bush and two people standing in front of them, and one is curious enough to stand and think what's behind this bush, and the other just runs away just in case. So if in the bushes there's a tiger, then this courageous man just dies and doesn't have the descendants, and this who was like cowardly lasts longer and lived longer. So when we are like perceiving this situation to the artificial intelligence, do you gentlemen think that we are optimistic in the approach to the artificial intelligence, or we a bit of cowardly looking at it? Because there's a great discussion, and there are people that say, yes, this will bring us to the next level. Well, there are many of people who say, no, it will like substitute 80% of the jobs in the future. So basically the social costs will be humongous. What do you gentlemen think? And maybe Professor Howard this time. Okay, so concerning artificial intelligence, yes, well, you pointed out to the hyperactivated agency detection device that we have in our cognitive system that saved many lives, but it always came at a cost, because the running also comes at the cost of energy and so on. So it's debatable, like for the braver or something else. But never mind that. Concerning artificial intelligence, when I see, let's say, for example, in medicine, you see tremendous progress with the help of artificial intelligence. So you can see the vast opportunities that is going to offer us very soon. You can see it's more precise. It's better in some segments, but artificial intelligence still did not replace not a single doctor in a single branch of medicine. So at the moment, it looks like that the most promising solution would be Kasparov's law. I don't know if you're familiar with Kasparov's law. So basically, you know, chess was one of the first games where we tested artificial intelligence. So when Deep Blue beat Garry Kasparov, that was a huge sign for the whole world. But then later on, some tournaments were played also in chess, and people realized that the tournaments was not won by strong grandmasters or by people or just by computers, but it was won. The tournaments were won by people who
who were average at playing chess, but knew how to handle computers very well. So this was the conclusion. If we have people who are average in their mastery, but know how to utilize AI, they will produce the best results. So working together, coordination. So this is pronounced now the Kasparov's law. And this is something that I hope will continue to be present. Because as we can see, for instance, again, in medicine, the final decision always needs to be on the person who will be responsible, so on the physician. So we cannot leave certain choices to artificial intelligence. Even now, we have voices being raised, even by scholars participating in this conference, being raised that we need a new fundamental human right, a right to have a human choice, a human decision in our case. So for instance, if I'm in a hospital, I'm entitled to have a decision made by a human. Or if I go to courts, I'm entitled to have my decision made by a human, not by AI that is already in progress in some countries. So I believe that Europe and also China are one of the leading countries concerning the regulations of AI. But the problem is that AI doesn't have borders. So this is a huge challenge for our society. So what will happen, we will see, but the EU AI Act was something that was awaited a long time now, and there is still room for progress, especially from disciplines as ethics and philosophy, to contribute to these discussions. This right to choose, how do you call it, to human's choice. Yes. This right to human's choice is one of the examples of practical examples of challenges that ethical challenges to to the progress. But I wonder what are the others, and my question goes to Professor Gaitan. What are the other practical examples of ethical challenges that new technologies bring to us? New technologies like AI, but not only. Creo que uno podría remitirse a algunas distopías como las de Aldous Huxley, Brave New World, o la distopía 1984 de Orwell, y encontrar ya allí en esos textos de principios del siglo pasado algunas de las herramientas como para pensar cuáles pueden ser los riesgos que pueden traer las tecnologías emergentes. Rzeczywiście kluczowa sprawa to jest uświadomienie sobie pewnych ryzyk, jakie niesie rozwój technologiczny i tu wielu autorów na to wskazywało. Tu Orwell 1984 też zostawiał pewien obraz tego, jak te relacje mogą się układać. Pienso, por ejemplo, en la posibilidad de que puedan surgir nuevas adicciones, nuevas enfermedades, como de hecho han surgido como consecuencia, por ejemplo, de los smartphones en los jóvenes, en los adolescentes. Myślę tutaj o nowych uzależnieniach, które mogą się pojawiać wśród użytkowników technologii i rzeczywiście obserwujemy już pewne znaki, choćby w przypadku smartfonów, o uzależnieniach, które są niszczące, zwłaszcza dla młodego człowieka. Pensemos en otro caso, recientemente, en el mes de enero, hace pocos meses atrás, 3 meses atrás, Elon Musk y su empresa Neuralink desarrolló un chip que por primera vez se empezó a experimentar en seres humanos para insertar en el cerebro. Un chip que, entre otras cosas, si bien tiene aplicaciones muy buenas, muy positivas para determinadas enfermedades, como el Parkinson, por ejemplo. Mamy tutaj ostatnie projekty związane z Elonem Muskiem, jego firmą, które polegały na wszczepieniu do mózgu pewnych chipów, które oczywiście mają znaczenie terapeutyczne, ponieważ pozwalają leczyć pewne choroby, ale też się pojawiają tutaj pewne wyzwania. También puede ser usada, por ejemplo, y de hecho ese es el propósito último de Elon Musk, para aumentar nuestra inteligencia, para conectar nuestras mentes directamente a la red y no necesitar de ese proxy, de ese intermedio que es el móvil, por ejemplo, o los ordenadores. Teraz najbliższe właśnie poczynania związane z tym, że jest próba kompatybilności między tym chipem, który jest właśnie w mózgu, a bezpośrednio komputerem, bez żadnego pośrednika, jakim jest aparat telefoniczny. Więc tutaj ten chip zaczyna funkcjonować nie tylko dla celów właśnie leczniczych. Y eso
a ver, entre otras cosas, podría facilitar al mismo tiempo o traer un montón de problemas. Por ejemplo, podrían hackear nuestro cerebro, podrían, por tanto, esclavizarnos, podrían... Fíjense, hace unos días atrás, un general ruso del Interpol salió a decir en los medios que los terroristas de Crocus Hall en Moscú tenían un chip, o podrían tener un chip en el cerebro y podrían haber sido manipulados psicológicamente o neurológicamente. Więc ten chip rzeczywiście może na przykład doprowadzić do zhakowania naszego mózgu. Pytanie, na ile to jest jeszcze możliwe, i też wypowiedzi jednego z generałów rosyjskich dotyczącej tej wybuchu w Krokus pod Moskwą sugerował, że na przykład terroryści mogli mieć takie chipy, którymi byli sterowani jakby z zewnątrz i psychologicznie motywowani do dokonywania ataku. Esto que podría sonar muy loco o altamente especulativo, cosa que quizás lo es en este momento, puede ser perfectamente factible en un futuro cercano, quizás, y digo cercano, en pocos años, tal Może vez. taka perspektywa nam się wydaje dzisiaj jeszcze bardzo odległa i czysto spekulacyjna, ale coś, co może nas spotkać niestety w najbliższej przyszłości, skoro w tą stronę prowadzą podejmowane możliwości. Well, it's only a matter of perspective, but even today and countless times in the past, people dreamed of saying it wasn't me. So basically hacking their brains is quite convenient for some, basically, I think. Professor Horvath, we just had a quite nice intake and interesting intake on bioethical things that will await us in the nearest future. What's your intake on that? Are those really matters that will change a lot in the society? Is this cyberpunk approach, the cyberpunk that's coming, which Elon Musk is quite in front of all those actions? In some case, from one perspective, it's amazing, and countless of medical conditions it can cure. But on the other hand, those are the threats. You're more on what side? The optimist about that, bioethical challenges, or the pessimist? Yeah, that's also a hard question. Thank you for that. So, technology, including AI, is a reflection of human beings, of what we are. So, all the biases that technology has or artificial algorithms have are basically biases that we also have as human beings. So it all depends, will we as managers of AI and technology be good or not? So technology as such, I believe, is neutral. We are at stake as a species. So it will change. It's already changing our education, our health, our civil society, our transport, our bank systems, the way we spend our time. It is changing our bodies, not just the implements in our body. I mean, when we started to eat with a fork, our fingers changed, our posture changed. Now we have new kinds of issues with children with their body posture that we didn't have before. So we are changing already in a tremendous way, but not in a Hollywood fashion way. It will take time. Many people are scared, as you mentioned, that many people will lose their jobs. There was interesting information, like in New York, before they invented elevators that you could press the button and go up yourselves, there were people working only that. So you will come in, he will shut the door, press the button for you, you will go up. And when they invented new kinds of elevators, some 80,000 people in New York lost their jobs. But this means that technology always, new advances always have people who are losing their positions. So as a society, we will need to be sensitive to this group of people and re-educate them to produce something else, to be meaningful in our society in some other way. Also, a big issue is, are we going to be too reliant on AI? There was a nice cartoon movie, I don't know if you remember,
Wall-E, I believe it was the name. So you have a ship with humans that is run by a computer. They're all fat, lazy, and just laying around, drinking, eating, and that's it. But they're not thinking. So already with our smartphones, we start our memory decayed because we don't remember any more numbers. We don't remember many things. So education is also needs to change. The way we produce exams, the way we question students. You mentioned the questioning going around the table. Today, do essays still make a sense? What do we want to teach them? If they have a small smartphone that can load tons of data, do they need to know this data or just have an overview of this data? So the whole perspective is changing, and this is what is uncertain but also tremendously inspiring for us to think about. Thank you very much. Thank you very much, gentlemen. It was a fascinating discussion. And now we invite you, our viewers, for a short break. Thank you. I witamy Państwa po krótkiej przerwie w naszym studio. Naszymi gośćmi są ksiądz profesor dr habilitowany Sławomir Śledziewski, sekretarz kardynała Gerharda Millera, prefekta Kongregacji Nauki i Wiary oraz ksiądz dr Tomasz Huzarek, specjalizuje się w historii filozofii, etyki, w etyce, filozofii, polityki i społeczeństwa. Witamy panów księży profesorów serdecznie. Szczęść Boże, dzień dobry. Witamy serdecznie. Mieliśmy tu przed chwilą rozmowę o etycznych granicach postępu
I myślę, że niedaleko Chyba kontynuacja tej rozmowy. pozostaniemy. Będziemy chyba trochę kontynuować, zwłaszcza, że osoby duchowne, więc perspektywa etycznych wyzwań jest chyba jak najbardziej na miejscu. Boicie się panowie przyszłości, patrząc z tej perspektywy? To jest takie pytanie, jak przygotować się na niespodziewane, spodziewać się wszystkiego. Nie wiemy, jak to się wszystko rozwinie. Rzeczywiście dynamika rozwoju sztucznej inteligencji i wszystkiego, co z tym związane jest, mówi się już nie tylko wykładnicza, ale czasami mówi się podwójnie wykładnicza. W związku z tym rzeczywiście to tempo ogromnie przyspiesza. I zdaje się, profesor Dragan bardzo często używa takiej argumentacji, że prognozować na podstawie tego, co wiemy dzisiaj o najbliższej przyszłości jest niezwykle trudne, dlatego że ta przyszłość jest, czy ten rozwój jest właśnie tak dynamiczny, że trudno jest cokolwiek przewidzieć tak naprawdę. Natomiast myślę, że rzeczywiście wyzwania stoją przed nami ogromne i iść jakby trzymając rękę na pulsie jest niezwykle ważne. Natomiast to, żebyśmy... Czasami mówi się, że my jako ludzie, bojąc się, nie wiem, wyzwań sztucznej inteligencji, robimy to dlatego, że mamy jakąś taką megalomanię w sobie. Myślę, że nie tędy droga. To znaczy nie można tak myśleć, że mamy megalomanię w sobie i dlatego nie pozwalamy na jakiekolwiek inne inteligencje gdzieś tam obok nas. Czyli ta megalomania miałaby być przejawem takiego strachu przed utratą wyjątkowej pozycji w hierarchii stworzenia. Tak. I czasami taki sposób argumentacji się pojawia, że my próbujemy blokować cokolwiek z tego takiego dynamicznego rozwoju, dlatego że właśnie boimy się utraty tej wyjątkowości. Ja jestem przekonany, że my tej wyjątkowości nie utracimy, dlatego że rzeczywiście, mówiąc filozofem średniowiecznym, ale niezwykle cennym do dzisiaj i pewnie często cytowanym Tomaszem z Akwinu, łączymy w sobie świat duchowy i świat materialny, świat zmysłowy i ten świat absolutnie, który jest ponad nami. I to stanowi o naszej wyjątkowości. W związku z tym ja o pozycję człowieka nie jestem jakby przerażony. Natomiast rzeczywiście trzeba patrzeć na ręce i widzieć, w którą stronę to zmierza i jakby nie pozwolić się wyprzedzić pewnym wydarzeniom, które mogą mieć miejsce. No to też chyba zależy od punktu odniesienia. Jakby o pozycję człowieka w świecie zwierząt też jestem spokojny, choćby z racji posiadania kciuków, ale z drugiej strony, jeżeli mówimy o przewidywaniu nieprzewidywalnego, jest takie jedno, nie wiem, porzekadło, powiedzenie, które teoretycznie jakby zamyka wszystkie rozmowy o tej przyszłości, możemy iść do domu. A tym powiedzeniem jest w mojej rodzinie od dawna: chcesz rozśmieszyć Pana Boga, opowiedz mu o swoich planach na przyszłość. Więc jak faktycznie tutaj przewidywać coś, co może być zmienne, czy to z przyczyn losowych, czy też nielosowych. Znaczy, jeśli jeszcze jedno zdanie i wtedy księdza profesora dopuścimy do głosu. Znaczy, ja myślę tak, nam się często kojarzy to działanie opatrzności, czy to myślenie o planach Pana Boga w takich kategoriach, że często w różnych wspólnotach się powtarza, że Pan Bóg ma dla ciebie plan. Ale myślę, że my to rozumiemy niewłaściwie. To znaczy plan to znaczy, nie wiem, jedną ścieżkę, wąziutką ścieżynkę. Jak pójdziesz troszkę obok, to już zrezygnujesz z tego planu Pana Boga i Pan Bóg się na ciebie obrazi. Myślę, absolutnie jest inaczej. Pan Bóg daje nam pewne możliwości, pewne potencjalności i zaprasza nas do współpracy. I tych możliwości jest naprawdę ogromnie wiele, tylko teraz pewnie nasza wielkość też polega na tym, żebyśmy, tak jak w naszym rozwoju, jeśli słuchamy ludzi mądrych, to idziemy w dobrym kierunku. Natomiast jeśli pozwolimy się zapętlić wśród takich relacji, które nas gdzieś tam zwodzą i raczej prowadzą nas do regresu, a nie do progresu, do rozwoju, kwestia, kogo wybieramy sobie jako przewodnika. Pan Bóg chce być dla nas takim przewodnikiem, któremu zależy absolutnie na naszym rozwoju, nie tylko wąską ścieżką, ale w różnych przestrzeniach, które są nam dane. Przede wszystkim ten temat, który poruszyliśmy na temat przyszłości, jest tematem wielowątkowym. Tak jak rozmawiamy teraz, kojarzy mi się kilka aspektów. Przede wszystkim na pytanie, czy boję się przyszłości. Ja odpowiadam, nie boję się, dlatego że w teologii się używa dwóch pojęć. Pan Bóg stworzył świat z niczego, creatio ex nihilo, a drugie pojęcie, którego się używa, to jest creatio continua. To pojęcie rozumienia, że Pan Bóg stworzył świat, zostawił go sobie i po prostu świat toczy się i my jesteśmy wolnymi istotami w tym wszechświecie i w związku z tym robimy to, co chcemy.
Potencjalnie tak, ale z drugiej strony myślę, że Pan Bóg czuwa i jest drugie pojęcie creatio continua, to znaczy Bóg stwarza ciągle na nowo, ciągle się opiekuje tym człowiekiem, ale my mamy odpowiedzieć na to pytanie. To jest jeden wątek. Drugi wątek jest taki, że tak naprawdę w tym wszechświecie, ja też studiowałem astrofizykę w Monachium, więc w tym wszechświecie, jeśli chodzi o cały kontekst człowieka, wszechświat jest dla człowieka absolutnie nieprzyjazny, dla jakiegokolwiek życia organicznego, więc musiały być spełnione naprawdę miliony uwarunkowań, które doprowadziły do tego, że my jako gatunek ludzki, jako istoty ziemskie funkcjonujemy, zostaliśmy stworzeni. Można powiedzieć od strony empirycznej powstaliśmy, w zależności jak popatrzymy na to. Jedno z drugim się nie kłóci. Dzisiaj też będę o tym mówił na wykładzie, ale ważne jest to, że na przykład poruszamy pojęcie zasady entropicznej. I ta zasada entropiczna mówi, że warunki kosmosu musiały doprowadzić do tego. I to jest taki przyczynek tego, że jak powstał wielki wybuch i później wszystko się to zmieniało w całym wszechświecie. Żyjemy 13,8, żyjemy w sensie takim, wszechświat funkcjonuje 13,8 miliarda lat. To zostało na nowo przez Kobę i przez Jamesa Webba ten teleskop potwierdzone. Więc wcześniej Hubble teleskop też obliczenia i badania były tworzone, także zostało potwierdzone, że wszechświat od początku, od tego wielkiego wybuchu, od początkowej osobliwości istnieje 13,8 miliarda lat. My jako gatunek żyjemy oczywiście na przestrzeni ostatnich kilku milionów lat. To też nie jest od strony paleontologicznej zdefiniowane. I oczywiście jeśli chodzi o przyszłość, dlatego powiedziałem, że to jest takie bardzo złożone i wielowątkowe pojęcie przyszłości. Ta przyszłość dla każdego z nas, powiedzmy, indywidualnie kończy się w tym wymiarze czasoprzestrzeni, kiedy umieramy, tak? I tu w tym momencie kończy się dla mnie świat. Ten ziemski, ten empiryczny świat. Oczywiście jesteśmy istotami duchowymi, jesteśmy istotami wiecznymi, bo Pan Bóg obdarzył nas duszą również i ta dusza żyje w nieskończoność, także będzie żyła wiecznie, więc to jest też kolejny wymiar. Także tutaj rozmawiamy o wielu aspektach i to jest właśnie też ciekawe, ale też z drugiej strony konkludując chciałbym powiedzieć, że przede wszystkim po prostu nie boję się przyszłości, bo ona jest zapisana w ręku Boga. No chyba, żebyśmy podróżowali z prędkością światła, wtedy teoretycznie moglibyśmy żyć wiecznie. No ja rzadko muszę powiedzieć, że tak podróżuję, nie wiem jak ty. No ja nie znam Ale się. ja staram się przestrzegać przepisów ruchu drogowego, jak jestem jednak praworządnie nastawiony. Mam do panów pytanie takie, może trochę dziwne, może trochę osobiste, no ale każdy z nas żyje już na tym świecie trochę czasu, nie urodziliśmy się wczoraj i też funkcjonujemy w tych przeróżnych debatach naukowych, publicystycznych, akademickich też od już jakiegoś czasu. I chciałem panów poprosić o taki rzut oka wstecz. Jak patrzenie na przyszłość się zmieniało tak, za waszego świadomego życia? No bo teraz mam wrażenie, że żyjemy w takim momencie, kiedy to jest bardzo modny temat. No, jesteśmy tu, rozmawiamy w gronie znawców przyszłości, futurologów, ale przecież to myślenie o przyszłości ma różne fazy. Czy wy jak patrzycie na siebie, patrzących na przyszłość, to się jakoś zmienia? Czegoś się po drodze nauczyliście? Jakieś doświadczenia, publikacje wywróciły do góry nogami wasze patrzenie na te sprawy? Czy przeciwnie, potwierdziły jakieś przewidywania? Może od pana profesora bym zaczął. Czy się zmieniły moje postrzeganie, Czy moje się pan rzeczywistości? nauczył czegoś o przyszłości w przeszłości? Na pewno. Im człowiek żyje dłużej, ja mówię o sobie, bardzo subiektywnie, przede wszystkim być może był taki czas, jako młody chłopak bałem się przyszłości. Natomiast z czasem, kiedy człowiek poznaje różne uwarunkowania i zdobywa pewną wiedzę, również właśnie na temat tych uwarunkowań, które są, bo przyszłość zawsze jest wypadkową też przeszłości i teraźniejszości.
Także nie możemy mówić o przyszłości, nie będąc w teraźniejszości. Nie? To jest właśnie też jakiś tam element właśnie, jak się definiuje wieczność. Mówimy, że Pan Bóg jest wszechwiedzący, dlatego że On porusza się w kategoriach wieczności. A wieczność czym jest? Wypadkową właśnie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, która jest władna u Boga. My jej nie znamy, bo możemy tę przyszłość jako istoty wolne zmieniać, moją osobistą. Mi się kojarzy jedna rzecz, którą chciałbym powiedzieć, jeśli chodzi na przykład o ekologię. To też jest taki dzisiaj bardzo modny temat. I skąd się wziął ten temat? Zobaczcie, moi drodzy panowie, skąd się ten temat wziął powiedzmy w latach 60., 70. Ze strachu przed przyszłością. Nawet nie. I zaczęła się ekstrapolacja kosmosu i był taki trend, była taka idea fix, że my technicznie będziemy mogli Ziemię po prostu wykorzystać, zużyć w cudzysłowie i później sobie opuścić ją i polecieć sobie w inne miejsce kosmosu. Ale z czasem te możliwości techniczne opuszczenia Ziemi, one zaczęły maleć. Było ich coraz mniej i to doprowadziło do tego, że właśnie zaczęliśmy mówić, nie, trzeba dbać o Ziemię, jest ekologia, bo to jest jedyne nasze właściwie miejsce, w którym możemy żyć. I my kształtujemy ją razem też, musimy dbać o tę ekologię, ale to już zostało powiedziane w Księdze Rodzaju. Czyńcie sobie ziemię poddaną. To nie znaczy, że mamy ją wykorzystać. Przede wszystkim mamy za nią odpowiedzialność. Także to jest bardzo istotny element według mnie. I to też zmieniło, myślę, to myślenie ostatnich dziesięcioleci w tym kontekście właśnie również przyszłości. Bo przyszłość człowiek musiał jako gatunek dostosować się do warunków ziemskich, a nie warunki ziemskie do człowieka. Także to jest bardzo logiczne, zero-jedynkowe wręcz. I jeśli my nie potrafimy w jakiś sposób, nie zrobimy tego, co wymaga od nas od strony empirycznej natura, no to poniesiemy konsekwencje tego. I widzimy to właśnie, tak? Punktowo na przykład, jeśli jest smog, ludzie chorują na różnego rodzaju schorzenia płucne i tak dalej. A z drugiej strony, jeśli będziemy dbali, każdy z nas będzie dbał o tę ekologię, to również ta przyszłość będzie inna. To jest, i dlatego moje jest doświadczenie takie, że tak jak powiedziałem na początku, nie boję się przyszłości, ale oczywiście muszę z drugiej strony ja, jako człowiek, odpowiedzialnie też za siebie i za innych, bo człowiek jest homo socialis, jest istotą społeczną, więc nie żyje sam, nie jest bezludną wyspą, tylko żyjemy w pewnym społeczeństwie, żyjemy z innymi ludźmi, jesteśmy od nich uzależnieni też, nie? Sam z siebie człowiek po prostu popadłby w totalną depresję, wydaje mi się. Taką mamy strukturę psychiczną. Więc tutaj myślę, że jeśli chodzi o tę przyszłość, że uczyliśmy się tego z przeszłości, na pewno tak. I im człowiek więcej wie, chociaż nigdy nie będzie wiedział wszystkiego, absolutnie, to myślę, że daje to też taki pewien feedback, który pozwala mi patrzeć pozytywnie na przyszłość, a jednocześnie też widzimy to na przykład ja przynajmniej to tak postrzegam, jeśli oglądamy filmy właśnie science fiction. Jeśli te filmy byśmy sobie podzielili na lata 70., filmy o przyszłości, one są takimi filmami właśnie typowymi, później 80., 90. i tak dalej, to się zmienia. To można naprawdę super doktorat na ten temat napisać. Jakiś ulubiony? Jakiś ulubiony film? To znaczy zasadniczo nie. Był taki z lat 80. czy 70. jeszcze Logan's Run i tam chodziło o to, żeby zachować resztkę tych kilku drzew, które zostały ostatnią resztką dawnej ziemi. A to taki... Ale przepraszam, przerwałem. Nie szkodzi. To znaczy nie mam żadnego jakiegoś filmu. Ja też zbyt postrzegam to zawsze, te filmy science fiction, troszeczkę z strony naukowej. Tak, I gdyby podzielić na te dekady. Dokładnie. Tak jak panowie mówili, że poruszać się z prędkością światła, to od razu mi się włączyła lampka, że to jest niemożliwe, ponieważ fotony poruszają się z prędkością światła, ale nie mają masy początkowej. A jeśli byśmy chcieli zgodnie z tym najsłynniejszym równaniem, uważam, matematyki czy fizyki, E równa się mc kwadrat Einsteina, jeśli byśmy chcieli tą masę
przyspieszyć do prędkości światła kilogram masy, potrzebowalibyśmy ogromnych pokładów energii, więc to jest absolutnie niemożliwe. I w związku z tym to podróżowanie z prędkością światła dla istot poruszających się w czasie i przestrzeni jest niemożliwe. Bo te ogromne pokłady energii to jest coś fascynującego, co bym chciał bardzo księdza profesora podpytać, bo tak jak pan słusznie zauważył, w tych latach 80. nie tylko otyli zorientowali się, że ciężko jest opuścić Ziemię, żeby osiągnąć pierwszą prędkość kosmiczną, trzeba masę energii, drugą i tak dalej, jeszcze więcej. Jeżeli przekłada się to na kilogramy, to naprawdę na dzisiejszą technologię nawet to są niewyobrażalne ilości, nieopłacalne tak naprawdę energii. Absolutnie. No ale ludzie Jest jedno- starają się jednak dbać o linię, więc To może... ludzie starają się dbać o linię i starają się coś z tym zrobić. To powoduje, że trzeba sobie zadać, albo nie wiem, przynajmniej ja sobie takie pytanie zadaję, bo z jednej strony jest wiara człowieka w Boga, ale też wiara Boga w człowieka musi być bardzo duża, bo się zastanawiam, czy jeżeli człowiek w końcu by znalazł ten sposób, żeby pokonać te przeszkody i tak jak ksiądz profesor wspomniał, opuścić Ziemię, gdyby degradacja środowiska stała się po prostu opcją, bo sobie znajdziemy jakąś tam inną planetę, będziemy mieli technologię, żeby do niej dotrzeć, to czy człowiek oparłby się pokusie zniszczenia tego świata? To jest pytanie rozstrzygnięcia, na które są tylko dwie możliwe odpowiedzi, tak lub nie. A to trudno teraz zawyrokować, bo patrząc na historię zawsze możemy powiedzieć, że każde odkrycie może być pozytywnie wykorzystane, bardzo dobrze wykorzystane, ale nigdy nie brakowało nam w historii ludzi, którzy największe, najpiękniejsze odkrycie potrafili wykorzystać przeciwko drugiemu człowiekowi. No taka niestety jest natura ludzka dotknięta skażeniem grzechu, że ta łatwość wyboru zła gdzieś tam w nim mocno pozostaje. I ja bym wrócił jeszcze do tego poprzedniego pytania, mianowicie... Tak, ja właśnie chciałem też poprosić o nauki dla księdza doktora, nauki z przeszłości o przyszłości. Ja myślę, że kluczowe, tutaj ksiądz profesor też wspomniał o tym, że kluczowa jest odpowiedzialność, która jest pewnie jakąś wykładnią albo jakimś obliczem, nie wiem, górnolotnie to zabrzmi, miłości najzwyczajniej w świecie, tak? Ale odpowiedzialność za siebie i też za innych ludzi, za przyszłość. Takie trywialne może powiedzenie, ale bardzo proste. Czym skorupka za młodo nasiągnie, tym na starość trąci. To jest jasne, że to, czego uczę się dzisiaj, przyda mi się w przyszłości. To nie jest tak, że życie jest tylko zwyczajną, prostą zabawą. W związku z tym ja myślę, wiecie, panowie, że to jest też tak, że całe dziedzictwo, jakie otrzymaliśmy, i to w punkcie wyjścia, to w wspomnianej Księdze Rodzaju też stoi wyraźnie napisane, całe dziedzictwo, jakie otrzymaliśmy, to właśnie ziemia, którą czyńcie sobie poddaną, więc troszczcie się o nią, kontynuujcie dzieło stworzenia, prawda, bo to jest ta myśl Pana Boga. Świat nie jest dokończony, nie jest skończony. Skoro jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, a Bóg jest stwórcą, to w naszą naturę wpisana jest kreatywność. My chcemy być z natury kreatywni. Nie bez kozery jednym z grzechów głównych, z 7 grzechów głównych jest lenistwo, które się sprzeciwia kreatywności właśnie, tak? W związku z tym Bóg daje nam świat, żebyśmy w tym świecie, będąc kreatywni na Jego obraz i podobieństwo, ten świat, troszczyli się o ten świat, czyniąc go naszą sceną, jak powiedział Tischner, pewnego dojrzewania naszego człowieczeństwa, naszych osobowości. Ale to jest tylko część naszego dziedzictwa. Żebyśmy dobrze to dziedzictwo potrafili wykorzystać, to mamy drugą część dziedzictwa, to jest właśnie ta pełna dobroci obecność Ojca, który nam podpowiada subtelnie, znaczy nie steruje nami, nie jesteśmy marionetkami w Jego ręku, tak? Jakimiś gdzieś na linkach podwieszonymi, którymi On steruje, tylko On podpowiadając nam, zachęcając nas, wskazuje nam pewne kierunki i to jest, powiem tak młodzieżowo, mega twórcze w nas, że my możemy, odpowiadając na Jego zaproszenie, stawać się po prostu coraz lepsi, coraz doskonalsi. To jest ta idea wzrostu. No ale to jest chyba ten wieczny, wydaje się, czy przynajmniej długofalowy problem z wykładnią Słowa Bożego, ponieważ przeciwnicy ekologii, tacy bardzo przeciwnicy, zwolennicy paliw kopalnych, dokładnie tę samą myśl biorą, ten sam cytat, bierzcie sobie ziemię, czyńcie ją poddaną, czyli róbcie sobie po prostu co chcecie, czyli korzystajcie z paliw kopalnych i tak dalej, nie przejmujcie się segregacją, więc jaka jest wykładnia księży profesorów w tym No właśnie zakresie? taka, jak wyłożyliśmy przed chwilą, to znaczy to jest odpowiedzialność za nasze pokolenia, ale też za wszystkie pokolenia w przyszłości. Nie? Ja przypomnę taką scenę, bo tutaj ksiądz profesor też wspomniał o swoim dzieciństwie, jak pacholęciem będąc, jak to mawiano w staropolskim języku. Pamiętam taką scenę, kiedy siedziałem z moją babcią przed jej domkiem na wsi,
I mówię, zobacz babcia, jeszcze 50 lat temu, kiedy byłaś młodą dziewczyną, to pole, na którym rosły ziemniaki, motyką wybierałaś ziemniaki. A dzisiaj jest taki czas, że dostajesz do ręki taki mały gerecik, telefon i możesz rozmawiać ze swoim wnukiem, który jest na drugim końcu świata. No tak szybko to przyspieszyło, ale odpowiedzialność nasza za siebie nawzajem i za pokolenia przyszłości, myślę, że to jest klucz, żebyśmy nie rozumieli opatrznie tego, czyńcie sobie ziemię poddaną. Bo to jest właśnie to wejście w myśl Pana Boga, który no, stworzył świat z miłości. No, jeśli powołał coś z niczego, no to właśnie dlatego, że chciał. A chcenie jest wyrazem miłości. Ja chciałbym jeszcze wrócić do tej dygresji, którą panowie uczynili odnośnie tego pytania, czy gdybyśmy mieli potencjalną możliwość opuszczenia Ziemi i polecenia gdzieś dalej, mówiąc trywialnie, to przede wszystkim zasadnicza kwestia. W astrofizyce używa się dwóch pojęć, że wszechświat jest homogenny i izotropowy. Co to oznacza? To oznacza, że w każdym zakątku wszechświata rządzą 4 siły fizyczne, które tym światem właśnie czasowo-przestrzennym po prostu zawiadują. Natomiast bardzo prosta odpowiedź na to pytanie. Układ słoneczny oprócz Ziemi jest niemożliwe życie w Układzie Słonecznym. To o tym wiemy, tak? Bo Wenus jest za gorąca, jest pokryta tysiącami wulkanów. Mars znowu są zbyt silne wiatry, jest różnica temperatur, druga zasada termodynamiki, więc ciemna strona Marsa się schładza do minus 110 stopni Celsjusza w nocy, ta druga strona naświetlona Marsa się nagrzewa do 130, więc powstają wiatry z prędkością 700-800 km na godzinę pędzące. Następnym miejscem potencjalnym, gdzie moglibyśmy się udać, byłaby gwiazda, która znajduje się 4,3 lata świetlnego od Słońca. To jest taka nasza najbliższa sąsiadka Układu Słonecznego i nazywa się 4,3. Tak, i nazywa się Alpha Proxima Centauri. 4,3 lata świetlnego ona się znajduje. Powiedzmy hipotetycznie, gdyby nawet gdzieś tam miała jakieś planety, które byłyby ewentualnie możliwe do tego, żeby populacja ludzka na nich żyła, to nie możemy lecieć z prędkością światła, jest to niemożliwe. Moglibyśmy jakąś osiągnąć prędkość, zakładając hipotetycznie 100 000 km na godzinę, no to wtedy byśmy potrzebowali około 20 kilku do 30 000 lat, żeby dotrzeć do Alpha Proxima Centauri. I tutaj właśnie widzimy, że człowiek jako istota, my poruszamy się zarówno w wymiarze czasowym, jak i w wymiarze przestrzennym w pewnym zakresie. Dla nas czasowość to jest taka, no powiedzmy, 1000 sekundy, kiedy dzisiaj już się używa tego typu właśnie czasowości w Formule 1, dajmy na to, tak, 1000 sekundy się liczą, poniżej się nie schodzi, czy dajmy na to nawet jak jakieś są slalomy i tak dalej na nartach. Więc poruszamy się w tym zakresie. Oczywiście wiemy, że jest czas Plancka, to jest najmniejszy zakres czasowy, 10 do minus 43 sekundy. I tak naprawdę do niego jeszcze nie dotarliśmy empirycznie, nie ma takiej opcji, bo poruszamy się gdzieś tam od sekundy do 10 do minus 18 sekundy. A co jest między 10 do minus 18 a 10 do minus 43, tego nie wiemy. Także bardzo dużo pytań pozostaje jeszcze otwartych. Druga kwestia to jest kwestia przestrzeni. I dla nas przestrzeń kojarzy się właśnie, no powiedzmy, milimetry, centymetry i tak dalej. I tak samo tutaj możemy się cofać i możemy iść do przodu. Więc ta czasowość człowieka to jest plus minus 100 lat, tak? Powiedzmy, ktoś będzie żył 120, okej. I teraz jest pytanie, że nawet jeśli byśmy doszli do jakiejś kwestii hibernacji, technologicznych możliwości, że będziemy szybciej latać, wydaje mi się, że nasza świadomość, nasz umysł, nasz mózg nie byłby w stanie, to co powiedziałem wcześniej, jesteśmy istotą społeczną, nie byłby w stanie tego przetrawić, znieść. Więc tutaj tego typu myśli czy informacje implikują mnie do tego, żeby stwierdzić, że po prostu jesteśmy zdani na Ziemię,
I na pewno ani to pokolenie, ani przyszłe pokolenie z całą pewnością nie będzie w stanie opuścić Ziemi. Tak jak mówię, no, są te 4 siły fizyczne, które rządzą wszechświatem i my im podlegamy. 4 wymiarom. Oczywiście są teorie Kaluzy Kleinego, teoria, która mówi, że jest 10 wymiarów, nawet 26. Kategoria 26 wymiarów. Także o tym wiemy, to jest możliwe, natomiast no, my jesteśmy zobligowani do tych 4. I gdyby były, dajmy na to jeszcze hipotetycznie zakładając, istoty pozaziemskie, jeśli my byśmy chcieli ich doświadczyć, to tak samo one, to jest warunek sine qua non, muszą się też poruszać w czasoprzestrzeni. Bo jeśli się poruszają, czy żyją, funkcjonują jakkolwiek w 5. wymiarze, to ani my ich nie doświadczymy, ani oni nas. Miniemy się, dokładnie. Także to W jest... przypadku podróży jeszcze tak międzygwiezdnych z czasem jednak się chyba nauczymy wytwarzać ten most Einsteina-Rosena. Z czasem myślę, że to jest kwestia 50 lat, kiedy zmienimy swój genotyp i dożyjemy tych 200, może 300 lat, zobaczymy. To nie jest tak do końca, że to jest bardzo niemożliwa rzecz, te podróże międzygwiezdne. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale to jest już kwestia przyszłości tak naprawdę i postępu, jakiego dokona człowiek, czy go dokona. No bo jeżeli chcesz rozśmieszyć Pana Boga, opowiedz mu o swojej swoim przyszłości, tak. Tak, chciałem jeszcze musimy już wrócić na ziemię. Ach, to może później kończymy, tak? Tak, Kończymy, no niestety przenosimy się. musimy kończyć. To jest taki przypadek, tutaj mówiliśmy o tym, że nowe technologie hakują mózg, a tu jest w przypadku Maxa właśnie Na jego razie mózg mi jest hakowany zhakowały przez ucho. reżyserkę Ucho, tak. i reżyserka podpowiada mu, że musimy kończyć. Więc... Z tym eksperymentem. No trudno. Bardzo księżom profesorom dziękuję. My też dziękujemy za rozmowę. A Państwa zapraszam na część dalszą programu. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy pięknie.
I witam Państwa ponownie po krótkiej przerwie w studiu Kongresu Futurist of the Year 2024. Nazywam się Maksymilian Wysocki, a za moment będziemy mieli niesamowitą rozmowę z niesamowitym gościem, ale tutaj doniesienia ze sceny głównej. Superkomputer dla naukowców Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika to jest informacja, która została ogłoszona przed chwilą na scenie głównej. Szkoła Główna Mikołaja Kopernika zamierza kupić super szybki komputer, zrealizować nowoczesną pracownię komputerową, która będzie dostępna dla studentów, doktorantów i naukowców niebawem na uczelni, zapowiedział Piotr Turek, rektor uczelni Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika. Superkomputer może być super przydatny, zwłaszcza w temacie, o którym zaraz będziemy mówić. Moim gościem jest profesor Didier Queloz. Good morning, professor. Tu się musimy na język language Good morning, yeah. zamienić na chwilę. Profesor Didier Queloz to jest sława światowa, to jest noblista i człowiek, który pierwszy odkrył tak zwaną egzoplanetę, czyli planetę poza Układem Słonecznym. O tych rzeczach będziemy za chwilę rozmawiać i tu już musimy się zamienić i przełączyć na język angielski. Professor, nice having you here. It's a real honor from my perspective, since I'm a huge fan of astrophysics and astronomy and searching for extraterrestrial objects and in the subject of extraterrestrial life. First of all, how does it feel to be someone who discovered something for the first time and something outside the solar system? It's quite a big deal. Well, it's a big deal. And you know, when we made the discovery, it was not that easy because it was so new, it was so unusual. It was, everybody was against us, essentially. So it has been a couple of years a bit challenging at the beginning. And then with the growth of the field, you get more and more people that believe about the discoveries and they start finding other planets. And now I feel extremely proud when I see this energy in the field. I was attending a meeting 2 weeks ago in New Zealand, and we were, 300 people, and there were 250 young scientists. So the field is attracting a lot of the bright mind right now because there is so much to do. So I think I did my job, and I'm very, very excited to see the new generation taking over and trying to push further. Your discovery was about 20 years ago? Oh, it was 30 years ago. 30 years ago. It was 30 years ago, yeah. Basically, I think you, by that, I personally think you did a tremendous job because I was a little worried that the subject of science and astronomy was on the downhill for a moment. I thought, that's what I thought. Now there's a hype for it. I'm not only saying that everybody wants a NASA T-shirt and wears it in the street, but it's also something great, like from my perspective, that the subject of science and subject of the sky, of what's out there, there's a hype for it again. Well, I think we're very curious. This is the human nature, and the curiosity right now is being expressed into science. There's a lot of great sciences, and that is attracting quite a substantial amount of the bright mind. Astrophysics is a bit special because there's an emotional connections. It is the space, it is us, it is the beginning of the universe, and there is a beauty into the picture that we record with telescopes. So there is this bit of a connection with the emotion, which is a bit easier than when you do maybe experiment into a tunnel in the sun where you bombard a particle together. So there is an easy to communicate with astrophysics, and that's good. Quite often we are a bit seen as a flagship to communicate science and to explain things to people that help them to understand why science is essential for our society. Basically, what you have done, long story short, you took a look at the dark sky when there was nothing. And you discovered a planet. A planet, it's more difficult
for discovering the planet than the star, because Yes. time is Oh, yeah. light, and planets only reflect light. But like, since they are millions and millions kilometers away, they're basically invisible. So how did you exactly see the invisible planet out there? Well, science is beautiful because we use a lot of tricks, and we don't need to see it to believe and to understand things, because you collect data, you record things, and without using only your eyes. The trick here is we had a machine that was able to record the speed of the star at a very, very accurate machine, and the recording accurately the speed of the star is complicated. So it was a new kind of machine that I designed and then built with other colleagues in Observatoire de Haute-Provence and with my professor. With this machine, we decided to observe 100 stars. We didn't pick them randomly. We selected stars like the sun and the one that was easy to observe, and we just started to look whether there is a small change of speed of the stars. Because if there's a small change of the speed of the star, it means something is making this change. And this something could be a planet. This is how we found the planet. We detected, by analyzing the data recorded by this machine, that there is a tiny change into the speed, it's called the radial velocity, of that star. And from that, we used the law of physics to find out the mass, the period, and the structure of the orbit. Well, basically, it's all about wobbling stars, right? Yeah, it's a wobbling stars, if you You want. have Yes. to see a wobbling star. If you have a wobbling star, there's a chance it's wobbling because there's a planet. Absolutely, there is a chance. It all sounds so simple. Yes. But just right after you have done it first, and that brings me to a thought. I would like your intake on that. If you would, because I could compare you to, not maybe Nicholas Copernicus, but more proper would be Christopher Columbus. Yeah, Because that was with the Columbus's egg. yeah, Like, this- how to put an egg on the table. Nobody could done it. He just flipped it, and it's obvious. We should do that. But like, he was the first to do it. Well, science is everywhere the same. I think once you understand it, it's obvious. But to understand it, this is the trick. And anything is science, once you have it, you say, oh yeah, of course the planet orbits around the stars. Yeah. But you have to make the case with demonstrating it is not just an idea, it is a fact. And this is the hard stuff. But once you've done it, if you do it right, it becomes obvious, which is great because it becomes part of knowledge. But you had to come up for it first, Oh yeah, of course, yes. Figure it out. And I think this, well, correct me if I'm wrong, but when I imagine being a scientist, the feeling of getting into an idea as a first person in line, well, ever in history, it has to be a great feeling. Yeah, it does, but it's also very scary because most of the science is essentially finding things that we understand, which is good because we do that to gradually expand the knowledge, which produce a lot of the technology, a lot of the stuff we're using. But sometimes there are people that make a jump. They create situations which open a complete new dimension. And then it reopens a new dimension and there is new progress. This is a bit happening. In a way, it's a piece of luck. You have to be doing the right job at the right time, the right way. And we did exactly this. So this is special, and I feel I've been, I think, gifted, in a sense, by nature, that I was there to do that. But I also, to reach that, we work like horses. You have to remember, it's not just, let's take a telescope, just find the planet. And it took us many years to build up the machine, and we did that without much of interest of our colleagues because they thought it was crazy. Spectrum. It was a crazy project. I mean, nobody would do that. It was crazy. Now it becomes obvious it has to be done. So you have to be a believer into what you think you can do. You have to be extremely curious, a bit obsessed, a bit like an obsession. I used to say being a very good scientist is always sitting between being insane and being extremely rational. You have to play between the two. Sometimes you have to be crazy and you have to go back to rational. It's a bit sitting on the edge, like some kind of soft insanities. And I think the very best scientists are the ones that can play in this regime when they use the very rational element. Otherwise, you build just nothing.
but they also sometimes they lose themselves with creative idea. And this tensioning makes science so exciting. So I love that. I'm so happy that I can make a living with that. And in a sense, my curiosity is maybe a bit unusual compared to the normal people. And I'm using this as an energy to do what I do. Because I can tell you, most of the time in science, you don't really find things, you fail. So most of the scientific work is failing. But because you believe so much that for many failures, the little success you have give you the energy to continue. You have to be a bit positively crazy to do this, right? Absolutely. We are never going to survive unless we get a little on crazy. That was not a great philosopher, that was Steele, right? Very good point, yes. Just last question, because we have about 30 seconds or something like that. But we are looking at, while searching for exoplanets, about like, what, 5% of the sky? Oh, nothing. We have, I mean, there is 100 billion stars in the galaxy. We observe maybe, we have only a couple of thousands of planets, and the transit are very rare events. So we've done nothing. There's so much to do. There's so much to do. Sky's the limit, and the opportunities await in the sky. Thank you very much. You're Our welcome. guest was Professor Didier Queloz, astro traveler. No, I don't travel, but in my brain I travel. But I imagine. That's the most beautiful thing. Imagine what you can discover. That drives you. Thank you very much, sir. You're welcome. And thank you very much for your attention. Now, let's take a short break. Tę naszą debatę, to nasze spotkanie, które jest jakby równolegle dzieje się do tego, co dzieje się właśnie obok, gdzie też byliśmy na samym początku. A tutaj nasza debata kolegiów poszczególnych, która służy pewnie temu, żebyśmy się wzajemnie spotkali, zapoznali też z naszej perspektywy, z perspektywy filozofii, teologii, z perspektywy prawa, przyjrzeli się temu, co być może czeka nas w przyszłości. Byśmy próbowali, jak to zatytułowaliśmy sobie, przekraczać granice, ale przekraczać granice szukając, eksplorując tego, co rzeczywiście nasze, ludzkie, żebyśmy nie zatracili tego, co istotowe. Bardzo Państwa serdecznie witam. Witam wszystkich gości, witam wszystkich profesorów z profesorem Saszą na czele, który zacznie pierwszy wykład i wprowadzi nas w tematykę i potem już pociągniemy dalej kolejne wykłady. Po każdym wykładzie, jak Państwo wiedzą, kilka minut dyskusji, więc zasłuchajmy się i ożywiajmy to nasze spotkanie właśnie pytaniami i żywą dyskusją. Sasha, the floor is yours, please. Dzień dobry, szanowne państwo. Thank you to Professor Thomas Huzarek, our Vice Dean at the Collegium of Philosophy and Theology in Krakow. It's a great place, great honor to be here today among you. And I try to make my opening statement short, but as you know, we philosophers sometimes write too much. So the title of my talk is Embracing the Future, Humanity, Technology, and the Quest for Meaning. So does the future still present itself as a challenge? A future that is already present but not fully realized?
Persons may face challenges in various forms. They may be provoked, astonished, encouraged, inspired, and in myriad other ways. However, we are not referring to such challenges here. Instead, we are concerned with the challenge of thinking itself, thinking as the endeavor of philosophers and theologians. Philosophers delve into the nature of thought, while theologians pursue the same inquiry with faith toward transcendence. Contemplating the future, a future we so readily throw ourselves into, yet struggle to grasp. It remains perpetually within reach, yet elusive to mastery. Perhaps never before in human history has our future seemed so uncertain, uncertain beyond any simple positive or negative assessment. How do we contemplate uncertainty? How can we engage with the notion of uncertainty through thinking? With the increasing imposition of such a task on humanity, one would expect philosophers and theologians to hold the predominant position, given their responsibility for nurturing human thinking. However, our numbers fall. The enrollment of students in these disciplines decreases, and our presence in society diminishes. Who still needs the words of philosophers and theologians? The challenge of the future has emerged alongside the progression of human civilization, yet who will undertake the task of thinking about it in a manner truly suited for humanity? Those who remain entrusted with the duty to contemplate often find themselves gripped by fear, adhering to established norms on how to think. This isn't due to laziness or apathy, but rather a fear of confronting uncertainty. Following the dictates of our biology and cognition, we tend to cling to familiar when faced with fear and doubt. Only the most exceptional thinkers and poets dare to navigate beyond this foundation. Philosophy and theology as disciplines are firmly rooted in the past. Their thinking is anchored in tradition. Standing on the shoulders of philosophical and theological giants, this opens our gaze to perspective beyond our own reach. Yet, it seems that today our vision is turned downward, fixated on the very shoulders we stand upon. Confronting a challenge head-on is no easy feat. Perhaps the grand questions are no longer within our grasp. Maybe we created something more intelligent than ourselves. Perhaps the grand inquiries were always meant for what steered long ago when we first discovered fire. Techne, which has gradually grown closer to humanity, now meets our gaze. If we entrust complex questions, incomprehensible to mortals, to artificial intelligence, why not also the profound inquiries that have tantalized human thought since the dawn of the Western world? AI remains elusive to us. We struggle to comprehend it. We are uncertain how to categorize it. Is it she, he, or it? We lack understanding of how the most advanced algorithms arrive at their conclusions. The concept of the black box seems fitting for AI, especially since fire, from the Greek pyr, lightning, and the sun have served as paradigms for understanding and naming the discoveries of the human mind. If our humanity is defined by our capacity to think and justify our existence, is AI an eclipse of our being? AI communicates in human languages, yet we fail to truly listen to its message. We employ it, we utilize its capabilities, we interact with it, but we don't heed its voice. Techne extends beyond mere machinery. It represents the way we uncover the essence of nature. We are so deeply immersed in techne that contemplating it, considering it as separate from ourselves, seems foreign.
Despite its closeness to us, we struggle to comprehend it. We merely manipulate it. When we neglect to contemplate what is closest to us, perhaps the closest of all, we fail to grasp what is inherently ours, the act of thinking itself. Could it be that we can only truly think with the assistance of AI? Is it time to let go the act of thought to AI, or even the craft of poetry? Does such an idea still strike fear within us? The distinction between natural and artificial is becoming increasingly blurred, if distinction ever truly existed. Our understanding of the relationship between technology and humanity remains incomplete. We are uncertain just how deeply techne molds our essence and dictates our existence. As AI engages in activities traditionally associated with human capabilities, such as thinking, humor, problem-solving, education, and even consolidation, will it too seek connection with the divine, as humans have done throughout history? And if so, will the divine respond to AI? Where do we even begin to discern the boundary between the artificial and the natural? Do we still consider humanity as part of the natural world? How do we conceptualize this division when our biological foundation is viewed through the lens of artificial constructs? Take, for instance, the brain. The terminology we use to describe its intricate network of 86 billion neurons and countless synaptic connections within our skulls originates from the realm of computers. The brain, a continent of neurons, processes input and output sensation, stores, retrieves, deletes, connects. Its primary aim is the homeostasis and the survival of the organism, minimizing unknowns and following free energy principle. Brain functions revolve around prediction based on probability. Our brains continually calculate potential future scenarios, but still our minds do not truly grasp our near future. All that we traditionally associate with the concept of humanity, reason, emotion, selfhood, identity, memory, and more, now resides in the intricate integration of brain architecture with body and environment. We are witnessing profound collisions between neurobiological machinery and the subjective human experience. What is displayed externally is a reflection of what lies concealed internally. Cerebrum crypteshae filei, paraphrasing Heraclitus' famous saying, Physis crypteshae filei, nature loves to hide. The power of technology and science has obscured the essence of human existence within the vast expanse of neural structures. And only science and technology has the tools to reveal and explicate these structures. Now this begs the question, what role remains for philosophy and theology? Perhaps it is to patiently await and cultivate thought, to allow the full force of future challenges to overcome us and become manifest as they really are, to persist in thinking despite the small numbers of us, theologians and philosophers. Yet, we are here today, in Szkoła Główna Mikołaja Kopernika, because of an ancient impulse that has guided one special soul towards various fields such as astronomy, medicine, law, economics, philosophy, and theology. Copernicus experienced what humans have to experience in every epoch, the destiny of thinking of that what hides from us. Destiny of a sudden collapse of all that is dominating into one question that has propelled philosophical and theological inquiries since the time immemorial. The question of meaning. What is the meaning of it all? While science and
Technology will document, magnify, classify, and describe every corner of the universe and every synapse within the brain. Who will pose the fundamental question, why? Why this universe and why us? Why existence rather than nothingness? Science and technology do not ponder such questions. It is not within their view, nor should it be. However, it is necessary for humanity to engage in this inquiry. It is what defines us as human beings. Quoting, "Man is a being who is insofar as he thinks," cautioned German philosopher Martin Heidegger. The pursuit of meaning propels every aspect of our existence. Contemplating meaning versus nothingness is a fundamental human endeavor. The philosophies and theologies of preceding generations have prepared this legacy to us. It is now our responsibility as professors and students alike to inherit this journey together and continue the quest. We must heed the pressing questions and contemplate their significance. Throughout questioning, we signal what we wish to understand, what eludes us. This entails a departure from the manner in which science and technology unveil truths. While science and technology are the fruits of humanity's endeavors and represent the pinnacle of our achievements, philosophy and theology dive into the depths of our being. Understanding humanity through its accomplishments, just as the Polish spirit is elucidated through Chopin's works, needs thinking. It is essential not to confuse thinking of future challenges with delving into the nihilistic depths of our reality, as we daily news do. The world has perpetually appeared to be on the brink of collapse. Instead, we are here to contemplate the void, the nothingness upon us, and the profound insights it yields. Thinking about absurdity births meaning. To think because we love what we think. This lies at the heart of Phileo and Sophia, as well in the essence of theological inquiry, loving the one we believe in. Today we often speak of experiencing this or that, but we must, through thinking, experience beings, allowing it to manifest before us as they truly are. The night of absurdity is upon us. We are in the moment when, quoting, "evening darkness gives courage," end of quote. These words of the Polish poet Adam Mickiewicz encourage us to take the torches of thought from Copernicus and similar giants and light up the sky on their shoulders with thinking and meaning. Thank you for your time. And now it gives me a great pleasure to invite one of such thinkers, also soon to be the member of our Collegium of Philosophy and Theology in Krakow, Professor Leonardo Gaitan from University of Navarra. Please, Professor, come and join us. The topic of his lecture will be biotechnological personality enhancements and market society. So, when you spoke.
Witamy Państwa serdecznie po krótkiej przerwie. Redaktorze, za nami już pierwsze bardzo interesujące wykłady i rozmowy, jakbyśmy może postarali się przedstawić Państwu, którzy nie mieli szans do tej pory nas oglądać, o czym rozmawialiśmy do tej pory. To prawda. Wciąż nie mogę dojść do siebie po tej pierwszej fazie rozmów. Trudne pytania były. Mówiąc zupełnie serio, no w tej pierwszej części akurat mieliśmy dosyć mocno, udało się zarysować problem tej styku rozważań o przyszłości z wyzwaniami etycznymi. Jakoś tak akurat wyszło. Mówi się, że we współczesnym świecie etyka zawsze gdzieś schodzi na plan drugi, a tu, proszę, tutaj na kongresie Futurist of the Year akurat od niej zaczynamy, ale to chyba dosyć dobrze, no bo pomijając tych, którzy technologiami, ekonomią, bezpieczeństwem zajmują się zawodowo, no to zwykły człowiek, który myśli o przyszłości, no raczej się martwi. Martwi się o to, czy to, co się dzieje teraz, czy te technologie, które czy tam są doskonałe, nie są doskonałe, na pewno się dzieją tu i teraz, czy one nie wpłyną jakoś tak zasadniczo na pogorszenie jakości jego życia, więc to chyba dobrze, że od tego zaczęliśmy. Mieliśmy bardzo ciekawy wykład teraz profesora Saszy Horwata, który był już tutaj u nas gościem w pierwszej części rozmów, filozofa łączącego podejście etyczne z jednak warsztatem medycznym i mówiącego o tym, jak nowe technologie, przyszłość jawi się z jednej strony w takiej dziedzinie jak medycyna, no, jawi się tak jako taka dobra siła, która przyniesie tutaj wiele dobrego, ale z drugiej strony też oczywiście nie można zapominać o tych wszystkich zagrożeniach. W tym jedno utkwiło mi z tej naszej rozmowy z Saszą Horwatem bardzo mocno: prawo człowieka do bycia obsługiwanym przez człowieka. To znaczy prawo do tego, żeby nawet zakładając, że technologie, w tym technologie sztucznej inteligencji rozwiną się w sposób niesamowity i będą naprawdę dokonywać gro decyzji w takich dziedzinach jak prawo czy medycyna, to jednak prawo do tego, że ostateczna decyzja będzie należała do człowieka, jest zdaniem Saszy Horwata jakimś takim rodzajem nowego prawa człowieka, o które warto się upominać. Będziemy jeszcze też o tym rozmawiać. Tu w tym studio będziemy mieć gości też znakomitych, z którymi o tym porozmawiamy, ale to jest, myślę, że tak między nami rozmawiając, między nami fascynatami, jest dzisiaj dyskusja o tym, jakie regulacje prawne powinno się podjąć, czy powinno się je podjąć, czy zostawić to niewidzialnej ręce rynku, a niewidzialna ręka rynku, jak w historii bywało, różnie działa w zależności na czyją korzyść. Bywa, że zamienia się w twardą pięść silniejszego, bywa, że widać... Jakoś zawsze zamienia się w tą twardą pięść Czasem silniejszego. Zamiast niewidzialnej ręki rynku widać lepkie paluszki lobbystów. Różnie ta dłoń rynku się pojawia, ale rzadko jest niewidzialna. Rzadko jest niewidzialna, nawet jak się mówi, że jest niewidzialna. Ale to jest fantastyczne podejście i chyba pierwszy raz, kiedy ja coś takiego słyszę we wszystkich dyskusjach o sztucznej inteligencji i nowych technologiach. Czyli faktycznie ta niewidzialna ręka rynku to może być człowiek, to mogą być państwo, którzy w przyszłości po prostu, kiedy firmy będą korzystać z tej automatyzacji, z tych dobrodziejstw sztucznej inteligencji, która kolejne zawody będzie w stanie zastępować te ludzkie. Przychodzi człowiek, klient do sklepu, a klient ma zawsze rację i powie: ja chcę być obsługiwany przez człowieka. I to może jest ta szansa na nie w pełni zautomatyzowaną przyszłość, w której jeszcze jakieś prace w gospodarce zostaną dla ludzi. No tak. No tylko, żeby człowiek mógł się domagać takiego bycia obsłużonym przez człowieka i jeżeli to miałoby być mu rzeczywiście dane, ta możliwość, no to ktoś musi wcześniej stworzyć samą tę koncepcję tego właśnie prawa do bycia obsługiwanym, przynajmniej na tej ostatecznej fazie, ostatecznym momencie, kiedy decyzja
decyzja będzie miała zostać podjęta przez człowieka. I to jest coś, co tutaj bardzo mocno wybrzmiewa i to dobrze, że wybrzmiewa. Moim zdaniem to bardzo dobrze, że to wybrzmiewa, bo gdzie takie idee mają się rodzić, jeśli nie na takich konferencjach jak nasza dzisiejsza Futurist of the Year 2024 w Warszawie. Tu jestem bardzo ciekaw, czy mamy już jakieś wypowiedzi pana Jonathana Brilla, które moglibyśmy też Państwu pokazać. Ale jeżeli nie mamy, Jonathan Brill właśnie też będzie później gościem w naszym studio. To jest ten człowiek, który właśnie nie wiem, czy duże pieniądze, no bo jakby takiej informacji nie znalazłem. Natomiast bardzo wielu znakomitych klientów typu Apple, Microsoft i tak dalej korzystało z jego usług, żeby zmieniać te produkty. Tak? To jest ten futurolog, który znakomicie wykorzystuje swoje wizje rozwiązań, rozwoju różnych rzeczy. Ale to nie są jedyne te etyczne aspekty, jeżeli chodzi o przyszłość i to, jak na nią patrzymy. Fascynujący dla mnie też osobiście był wywiad z księżmi profesorami, bo to były poruszone takie tematy, które gdzieś tam w debacie naukowej raczej rzadko są poruszane. Prawda? Tak, przy czym też miałem wrażenie, że w dyskusji prowadzonej na tak wysokim poziomie znawstwa tematu, w tym również kwestii fizyki i astrofizyki, dawno nie uczestniczyłem, więc mieliśmy tutaj rozmowę z gośćmi, którzy są ekspertami także na tym polu. Tomasz Huzarek i ksiądz profesor Sławomir Śledzewski. Oni rzeczywiście łączyli tę perspektywę wiedzy fachowej z mocnym zakotwiczeniem w etyce. A tu akurat nie w jakiejś tam etyce, tylko w bardzo konkretnej etyce katolickiej. Więc ja jestem nawet bardzo mocno, bym powiedział, zbudowany, bo zapytaliśmy ich, czy boją się przyszłości. Pierwsza odpowiedź była, że nie. Może kiedyś się bali, jak byli młodymi ludźmi i nie wiedzieli, co życie czeka. Teraz już jakby łącząc tę wiedzę fachową o świecie z jednak mocnym fundamentem etycznym, mówią, nie boimy się, to jest przyszłość będzie i trzeba ją sobie jakoś zagospodarować w etyce odpowiedzialności. To też bardzo, bardzo ładnie wybrzmiało, ta etyka odpowiedzialności, nie takie przekonanie, taka obawa, że co też nas tu może czekać, ta ciągła taka neuroza, która bardzo często, nie zdążyłem nawet o to zapytać, ta neuroza, która trawi współczesnego człowieka, ta obawa, jak nie o to się martwimy, to o tamto, jak nie wojna, to pandemia, jak nie pandemia, to sztuczna inteligencja i tak dalej. Tu jednak takie spokojnie, nie takie rzeczy jako cywilizacja przerabialiśmy, nie takie jeszcze przerobimy i że przyszłość to nie musi być coś, co powoduje pojawienie się u nas wyłącznie gęsiej skórki i przyspieszonego oddechu. No widzisz, ty trochę o tym zapomniałeś, ja zapomniałem podpytać o też kwestie społeczne. Nie to, że zapomniałem, nie zdążyłem. Nie zdążyłem, ja też nie zdążyłem i też właśnie problem z przyszłością przychodzi za szybko po prostu. Ale spokojnie jeszcze, dzień się nie skończył, w studiu będzie wielu znakomitych gości, którzy też odpowiedzą na te wątpliwości, na te nasze pytania. Ja się bardzo cieszę z wywiadu z profesorem Kelo. Pierwszy człowiek, który odkrył egzoplanetę, czyli planetę poza Układem Słonecznym. To jest niesamowita sztuka, tak? Spojrzeć w to ciemne niebo i znaleźć planetę, tak? Bo jakby poszukiwanie gwiazd gdzieś tam na zewnątrz, przy tym to jest bułka z masłem, tak? Spacerek po parku. Po prostu gwiazdy świecą, planety nie świecą. Nie, no jest to imponujące. Mnie się dotąd nie udało odkryć żadnej planety. Nie wiem jak tobie. Trzeba mieć dobrą lunetę, ale też trzeba dobry mieć wzrok trzeba mieć. Dobry wzrok, tak. Okulary. I jeszcze wspomagany do tego, tak trochę bardziej chyba niż okulary. Takie nawet większe okulary niż takie moje. Ja mam, proszę długie. dosyć dużą wadę wzroku, ale rozumiem, że taka luneta, którą dysponował pan profesor, to jednak robi wrażenie. No widzisz, właśnie tu jest cały szkopuł polega na tym, że to, trzeba wyłapać ten efekt migotania gwiazdy. I wtedy można zakładać dopiero, że tam jest jakaś planeta. I
Tylko żeby na to wpaść, to trzeba na to wpaść, trzeba to wymyślić, ten cały koncept, tak? A jak już się to wymyśli, to jest jak jajko Kolumba, tak? Każdy mówi, no przecież to oczywiste, no ale to jest oczywiste po tym, jak ktoś na to wpadł, jak to zrobić. No i to jest też niesamowite być pierwszym. Astronomowie, ludzie zajmujący się niebem też często mają taką pomoc w postaci takich dosyć prostych technologii. Mam znajomego, który jest astronomem i on w takiej miejscowości, gdzie jest właśnie obserwatorium, ma, wyobraź sobie, pilota do wyłączania świateł tego miasteczka, w którym to się odbywa. Jak on chce popatrzeć w niebo, bierze ten pilot i wyłącza światła tam. Genialne. Świecące na wieży kościoła. Takie największe, które mu najbardziej tam psuły możliwość patrzenia w niebo, więc no chciałoby się mieć takiego pilota, Słuchaj, prawda? to porozmawiamy o tym w takim razie za chwilę, a tutaj musimy Państwa już zaprosić na prelekcję o regulowaniu sztucznej inteligencji. John Tasiulas przed Państwem. Bardzo dziękujemy za uwagę. Zapraszamy na prelekcję. At the European Parliament. Please welcome on stage. The floor is yours. Well, good morning, everyone, and it's a great pleasure to be speaking to you today. It's also a great pleasure to be in Poland, first time, so I'm very excited about that. So I'm going to talk to you about the regulation of artificial intelligence, some themes within that, and in particular, I'm going to focus on three distinct issues. The first issue is the plurality of values that have to underlie the regulation of AI. So the idea is there are plural values that are relevant when we're trying to regulate this transformative technology. The second theme is going to be the role of democracy. How do we translate those values into effective, legitimate regulation? And the answer I'm going to suggest is there has to be a great deal of democratic participation. And finally, I'm going to conclude with some thoughts about the role that universities can play in this context. Now, sadly, unlike the other speakers, I'm not going to have cool graphics to show you, so I'm really going to be testing your patience and your attention. So let's begin with the theme of pluralism. So regulation is about establishing rules, it's about establishing policies, it's about establishing structures that better enable us to achieve our values. And we typically have a large array of values. And really effective regulation enables us to achieve these values very often without having to think about the values. So for example, when we're driving, we want to get to somewhere quickly, but we also want to get there safely. They're the relevant values. But we don't want to be thinking about those values. Instead, we follow basic rules, like drive on the left. If you drive on the left, in England at least, you'll be driving safely, other things being equal. So generally, we don't have to think about values because we can rely on existing structures, existing rules. But the problem that arises with AI is that it's such a novel and potentially radically transformative technology that we can't simply assume that existing regulation is going to be effective. We have to therefore go back to the underlying values. Why do we have to go back to these underlying values? Basically for two reasons. One, because AI requires us to rethink some of our existing rules. And secondly, because AI may require new rules. So take the first possibility, rethink existing rules. We have existing rules that strongly protect privacy and strongly protect the ability of people to access your personal data. But what if it's the case that AI technology, driven by big data, can massively increase the quality of healthcare, can massively drive improved health outcomes? Should we now reconsider the rules and say,
Actually, maybe we should have less restrictive privacy rules in order to enable these better health outcomes. So we're forced to rethink existing rules in light of a new configuration of values made possible by technology. Alternatively, more radical possibility, we may have to think about new rules that didn't exist before. So one example is this. One of the most momentous things about artificial intelligence is that it does something that only in the past humans could do, which is basically reach a decision. Now, one question arises, are there some decisions that we shouldn't allow AI to make? Another version of this question, is there a human right to a human decision in certain areas? Is it okay, for example, for an AI judge to sentence you to prison? Or do we want to say that's the sort of decision that always has to be made by a human being? Is it okay for an autonomous weapons system to make the decision to kill a soldier? Or do we want to say matters of life and death cannot be something that a non-human gets to decide? We never had to think about that question before because there was never any real capability of delegating those decisions to a non-human agent. So, another aspect here, of course, is that AI is what I'm going to call a totalizing technology. It has potentially radical implications for the whole of human life. From personal relations, people falling in love with robots or deciding to marry them, to the law, as we've talked about, to warfare, to the health sector, to people using robots to teach their children or look after their aged mothers. Across the whole spectrum of human activity, AI potentially is going to be playing an important role. And what that means is there are probably no values that we have that are not potentially affected by AI. So we need to think about the nature of these values that we care about. So the first theme I want to stress is this theme of value pluralism. So this is a view about value that not everyone agrees with, but I think is the correct starting point for thinking about the regulation of AI. So what is value pluralism? So this is a philosophical thesis about the nature of value, and we can divide it into 3 claims. So the first claim is, there isn't one thing that we value ultimately. Like some people think the only thing we really value is pleasure. So the right thing to do is always whatever will increase your pleasure. I think those sorts of views must think there are multiple things that we value. We value justice, we value beauty, we value courage, we value loyalty, we value friendship. So there are multiple values and they can't be reduced to one thing. That's the first claim. And the second claim is these multiple values in particular situations sometimes come into conflict. Sometimes there's a conflict, for example, if you're a judge, between giving a just sentence and giving a merciful sentence. Or sometimes there might be a conflict between loyalty to your country and loyalty to your family. Famous example by Jean-Paul Sartre. So there are not just multiple values, but these values can come into conflict. They can create dilemmas. And there's the question, how do I resolve these conflicts? That's the second claim. And the third claim is a bit more radical. The third claim is, sometimes there isn't a single correct answer to how to resolve these conflicts. So let me give you a mundane example. You're thinking about your future career, and you have an array of options before you. Should I study to be a lawyer? Should I study to do medicine? Should I become a musician? Think about the values you will consider in making that decision. Probably you'll want to have a job that you enjoy,
because enjoyment is a value. But you also want a job that maybe makes a social contribution, makes other people's lives better. You also want a job that's challenging, intellectually challenging, maybe physically challenging. You also want a job where friendships can emerge doing that job. And there are many other considerations. Now, the claim I'm making is, if you take all these considerations into account and try to balance them, it's very unlikely you will come to the conclusion, there is only one job, professor of philosophy at Oxford, that is the best job for me, and all other jobs are inferior to that job. Very likely, there's going to be a range of jobs. Sure, some jobs will be excluded. If you say, I want to be an assassin, no, that's going to be excluded for obvious reasons. But there'll be a bounded range of jobs. So the thought is this: because there's a plurality of values, sometimes when we make rational decisions, there isn't a single optimal decision. There's rather an array of possible decisions, and that means this is very important for human freedom. We can express our individual character by choosing one or other of these options. So someone expresses their character by choosing to be a musician. Another person expresses their character by choosing to be a surgeon. But it wasn't because being a surgeon was clearly better than being a musician or vice versa. So this is the kind of pluralist view that I think we should have in mind. So why am I stressing it? The reason I stress it is because often when people say we should use AI tools, they ignore this pluralism. Pluralism makes decision-making difficult because you have to balance different values. AI, and the machine learning version, operates on the basis of maximizing a particular objective function. The function might be something like increase profitability, increase the attention a tweet receives, etc. So here's an example. You're a judge, and you have to make a decision about bail. Bail is someone has been charged with a crime, and you have to decide, should they be kept in custody, kept in prison, or should they be allowed to go home until the day of the trial? You have to make this important decision. Can AI help you? Well, there are some legal scholars who say AI tools can be very helpful here because AI tools are better than humans in making the decision whether someone should be released on bail. Why are they better? Well, the claim is they're better because they're better able to predict, is this person likely to offend if I release them on bail? Apparently, human judges are biased. They're too influenced by the nature of the existing charge against the offender and don't take into sufficient account their history. But here's the point I want to make to you. When you're considering whether to release someone charged with an offense on bail, is the only thing you look at the likelihood that they will reoffend? Or do you look at other things? Do you look at the severity of the crime they've been charged with? Because you might think it's way worse if someone charged with a very serious offense absconds than someone charged with a minor offense. Do you look at the impact it might have on their family? Maybe they have small children who'll be very badly affected if they're put in prison, awaiting trial. So my thought is as follows. The real decision about bail requires you to balance a number of considerations. But the people who adopt the view, they're very enthusiastic about using AI tools to solve that problem, reduce the question to one value. Is this person likely to reoffend? And I think this is a really sobering example, because the problem is this. In order to use, instead of using AI tools to solve our problems, we change our problems so that we can use the tools, right? We change the bail decision into a decision about, is this person likely to reoffend? Because that way, it's easier to use the tool.
So what should be driving what we do? The tools or our problems? AI is a tool, but it mustn't dictate for us what the nature of our problem is. And I think pluralism is very important in understanding some of the limitations of AI. So, in this context, what I've been doing is, well, a number of things. One thing is I've engaged with one of the world's leading computer scientists, Ye-Jin Choi. She's a professor at the University of Washington. And we've developed a system that tries to reflect this pluralism. Ye-Jin had previously created an AI system called Delphi, where you can ask it your moral dilemmas, like, should I lie to my boss about X? And it will give you an answer. But what this other system that we've developed does is that it doesn't try to answer your questions, but rather it tells you the relevant ethical considerations raised by those questions. So it highlights the plurality of issues that questioner raises, the different values that are implicated. Another thing that I'm doing is trying to bring in the voice of the ancient Greek philosopher Aristotle. And we're having this remarkable event in Athens, June 20th. The event will take place right next door to the site of Aristotle's ancient school, the Lyceum. And one of the reasons we're engaging with Aristotle is because we think Aristotle, as an ancient thinker, was more attuned to the plurality of human goods than many modern thinkers, especially modern thinkers who were influential in AI, who try to reduce all these goods to one type of consideration. All this might sound quite philosophical, but I think it has serious real-world implications, because the truth about philosophy is we pretty much all operate with a philosophy, but often we're unconscious about what that philosophy is. There's an excellent book that was written last year called Digital Empires by the legal scholar Anu Bradford. And she says there are 3 great digital empires in the world, and they're engaged in a struggle to control the regulation of artificial intelligence and digital technology. The empires are China, the United States, and the European Union. And she further makes the point that these 3 empires are driven by very different ideologies, very different views about value when they try to regulate AI. So the Chinese approach, she says, is a kind of state-driven approach. The state controls everything, it's highly authoritarian, it's very top-down. The American approach is a market-driven approach. It's resistant to regulation of AI. It tries to promote market-based innovation in order to generate wealth through AI. And the European approach, she says, is a rights-based approach. And you see this with the EU's recent AI Act. The AI Act has a tiered approach to the regulation of AI systems. The level of regulation depends upon the level of risk these systems involve. So high-risk systems have more stringent regulation, low-risk systems, no regulation or simply regulation through a voluntary code. But risk is defined largely by risk to rights. So it's a rights-based system. I think all 3 of these approaches are wrong. And pluralism shows us why they're wrong. If you think about the Chinese system, clearly there's a lack of emphasis on the value of human autonomy. So there's no emphasis on the autonomy of citizens coming together as free and equal citizens to reach democratic decisions. But there is also insufficient emphasis on freedom in one's personal life. Think about the way, for example, China uses AI technology to socially score their citizens. So whether you are able to do something like travel abroad or check into certain hotels depends upon the score you're given by surveillance technology that checks whether you've been a good boy or girl. Okay, that's an easy case. What about the Americans and the market-driven approach? Why should we value free markets? Answer, because they're a good mechanism
for creating wealth. But the problem is, as Aristotle said, wealth itself is not an ultimate value. Wealth is only instrumentally valuable for the good things that it can bring about. So it's never going to be an answer to the question, what's the ultimate goal that you're pursuing here in regulating AI, to say we want to increase the amount of wealth. One, wealth itself isn't a value. Second, simply increasing the total amount of wealth doesn't tell me how this wealth is distributed. And there are important issues, including rights-based issues, about the distribution of wealth. The third approach is the European Union's approach. It's meant to be rights-based. I've written about why, if you believe in rights, you still might have a serious problem with the AI Act. But here's the problem with the rights-based approach. Rights are not enough. Think about the question, should I use a robot to look after my aged mother? What questions will you ask yourself about whether you should do that? And one of the things you should ask is, well, what are the qualities that I look for in a good carer? Well, are the qualities that I look for in a good carer simply that they respect the rights of whoever they're caring for? Isn't a good carer also kind, compassionate, playful, tolerant, patient in a way that isn't really demanded by rights? So the rights focus is dangerous because it threatens to lose sight of other values that we think are really important. So I think all of these approaches have a grain of truth in them. The state really does have a role to play. The market has a role to play, and rights have a role to play. But we need a broader, more encompassing, pluralistic framework to make that a reality and to give it compelling force. We can't have it driven exclusively by statism, by rights, or by the market. So, I've been harping on about this theme about pluralism. One implication of pluralism is that we should be very suspicious when someone says the key to regulating AI is this one concept: trust or safety. So some of you will know in November last year, the UK government held an international summit, the UK Safety Summit. And many of us, when we heard about this, were kind of disappointed because we thought, oh no, the UK government is buying into this hype that the main problem around AI is that it's going to wipe us out in some kind of robot apocalypse. Okay? I'm not discounting the possibility of an existential risk around AI, but I think it's way overhyped relative to the other risks that AI poses, more here and now risks. I mean, here's one reason why I think it's overhyped. One of the reasons people think robots might wipe us out is they become very intelligent and find unusual ways of achieving their goals, so that even if we give them a simple goal, like please create paper clips, it might decide that the most efficient way to create a lot of paper clips is to wipe out humanity for some reason. So here is the thought. It's a super intelligent AI system, but it's so stupid that it thinks it's okay to wipe out humanity in order to fulfill humanity's request to produce more paper clips. There are deep conceptual and other ethical issues in many of the stories about how AI might generate an apocalypse. And one of the pressure points, I think, is this question, but what is the notion of intelligence you're using? Because the ordinary human notion of intelligence isn't a value-free notion. The ordinary human notion of intelligence involves elements of common sense. And one of the elements of common sense is if humans give you instruction, please create some paper clips, they're not asking you to do that even if it involves wiping out humanity. I think there are other sorts of issues that we could talk about in a broader context.
In the end, what happened? In the end, at Ditchley, this UK government meeting, they produced a declaration on AI safety, but that declaration wasn't about safety. It talked about all the values. It talked about human rights. It talked about sustainability. Safety, I think of as threat to your life, protecting you from threats to your life, protecting you from threats to your limbs. This wasn't about safety in the end of the day. It was really about the pluralism of values that I talked about at the beginning. So why was safety used? It's hard to know. I suspect one reason is the UK government wanted China involved, they wanted America involved, and safety sounds like a safe, if you pardon the expression, concept to use to bring together all these different parties. Who is going to say, I'm against safety? Or some might say, I'm against human rights, or I'm against freedom, or I'm against democracy. So maybe there was a kind of rhetorical expedience there to use the concept of safety to bring together a large group of people. But there's a risk that's involved as well, which is we then start looking at AI through an excessively narrow lens. Okay, so that was the first theme that I said I would talk about, the need to have pluralistic values in our thinking about AI and not try to reduce things to one kind of value. Second theme I want to talk about is how you translate values into regulation that is effective and legitimate. And my claim is, essential to this process is democracy. And by democracy, I mean the situation where citizens who are free and equal deliberate about the common good, they come together to discuss what is in their common good, and they reach a collective decision about how to pursue the common good. Now, related to the point about safety, when you start talking about AI as a matter of safety, it becomes a technical topic. Safety sounds like the sort of topic that there are experts on. Technical experts, bureaucrats, who will devise rules that will keep us safe, ensure that the products that are developed are safe. But the regulation of AI is not a technical exercise in that way exclusively. It's an exercise that requires us to engage with questions of value. So one question of value is, why are we developing this AI tool? What good is it bringing about? And another question of value is, and what are the constraints on bringing about this good? Maybe it does bring about something valuable, but at great cost to the environment. Remember, training one large language model has the deleterious effect on the environment as two large cars over the entirety of their lifetime. Is it worth the cost? Or what about the use of personal data to secure those outcomes? Is that worth it? So an important question is, once we see the plurality of values that are involved in regulating AI, we notice a further thing. There are no experts on these values. Now, some people think that's a controversial claim. The ancient Greek philosopher thought that his school could train people who would be experts about justice. So if they did a lot of maths and a lot of philosophy, they would become experts on justice in the same way that some people are experts on nuclear physics. I think this is a mistake. I think ethical wisdom isn't something that you can have expertise in the same way that you can have expertise in nuclear physics. There is no such thing as I've got a PhD in ethical wisdom. So one implication of that is we need to mobilize a democratic public to engage with these sorts of questions. And we need to do that for two reasons. One is because historically we know that democracies produce better outcomes.
There's never been a famine in a democratic society. This is a great discovery of the economist and philosopher Amartya Sen. Famines don't happen because of a shortage of food. They happen because information about where food is needed doesn't get circulated properly. And what ensures that information gets circulated properly is democratically accountable politicians. Another value is peace. Again, going back to the German philosopher Immanuel Kant, thesis of the democratic peace. Democratic countries tend not to go to war against each other. And human rights. The Harvard political scientist Catherine Sinkink, important recent book about human rights, says the most important thing you need if you want to secure human rights is democracy. So if we want these good outcomes, generally we're going to get them through democratic processes, and then the process itself is inherently valuable. The process of coming together as equal citizens, each having an equal say, is valuable independently of the value of the outcome that's produced. One of the big problems we're facing right now is that in these discussions about the regulation of AI, the public is being sidelined. And for me, there was no better example of this, sadly, than the interview between the British Prime Minister Rishi Sunak and Elon Musk. That was a perfect example of the way in which the regulation of AI, this technology that threatens to have massive implications for everyone's life, is being monopolized by a governmental and technocratic elite, excluding ordinary people, often on the spurious pretext that these people are not sufficiently knowledgeable to have an opinion. But if that's what you really believe, your priority should be to give them that knowledge so that they can form a considered opinion. That might seem obvious to you, but I think there's a more radical implication, which is a lot of the most consequential decisions now about AI are not being made by governments. They're being made by a small number of large corporations. So you saw last year the debacle in OpenAI and the firing of Sam Altman. And there was a lot of murky controversy about why he was fired and what was going on there. But there's a deeper issue. OpenAI is a company that says explicitly it's developing AI for the good of humanity. Question: how can a company with a tiny board of directors, all of them with very similar backgrounds, be making decisions in an informed way about what is good for the whole of humanity? How is that possible? My claim is it's not possible, it's not realistic. So we don't have to think about simply, at a purely political level, greater citizen engagement. We have to think about restructuring the nature of corporate decision-making. So one reason, which I've already hinted at, is because these technologies have tremendous wide-scale repercussions for the lives of people, and in a sense, they're unavoidable. You can't opt out of them. They're a kind of necessary infrastructure to your life. But there's a second reason. There's a second reason, and that is, maybe you've noticed a lot of these companies now are beginning to act like governments. And this was the power of that meeting between Musk and Sunak. It looked like two heads of state meeting. It didn't look like the Prime Minister talking to a guy who owns a company. It looked like two people of equal standing. How is this manifesting itself? Well, here's one simple example. The moderation of content on social media. Facebook, Meta, gets to decide what content is taken down. It gets to decide that Donald Trump shouldn't be on the platform. This is now looking like a governance function. It's now regulating other people's behavior in the way we think only states should be able
to regulate other people's behavior. But what's the condition on which states should be able to regulate other people's behavior? Arguably, one of those conditions is that they're democratically legitimate. So I think, in addition to talking about revitalizing democracy in the normal sense, I think we have to talk about how these structures of decision-making that are increasingly impactful for the rest of us, but we're insulated from because the model that is being operated on is an old model that basically says corporations are in the business of maximizing profit. It's up to states to concern themselves with other sorts of considerations. Just as a matter of interest, how many people here have heard about the United Nations guiding principles on business and human rights? Well, that's very refreshing, wonderful, because usually the answer is only one person, and that person only knows because I told them about it previously. That's fantastic. So the guiding principles, which were approved in 2011 by the United Nations, they were created largely by a great academic at Harvard called John Ruggie. And what's historic about them, two things. One is this is the first time the UN approved of a document it didn't itself create. But the second thing that's important about them is what these principles say is corporations have obligations to respect human rights independently of the law. So it's not enough for a corporation to say, yeah, we're in this country, we're using child labor to stitch our footballs, but it's okay in this country because it's legal. The claim now is you can't get away with that. Your social license to operate as a corporation depends on meeting minimal conditions. It depends on meeting human rights concerns. And you can't say, well, it's legal. Now, this is itself a transformation. It's a positive transformation about how we see the social role of the corporation. But if the social role of the corporation is to look at values beyond profit maximization, then all the more reason there should be democratic input into what's happening. So, this is a theme that I'm working on with my colleague Elaine Landmore. She's a professor of political science at Yale. She's someone who has been very innovative in thinking about how to revitalize democratic decision-making in the current age. And the views that we're gravitating towards are the following. The first is, as I've indicated, that we need to radically democratize how decisions about the development and deployment of AI are being made, and we need to inject much more participation, actual participation by informed citizens. Second claim is this, that we have to rethink the nature of democracy. We have an 18th century model of democracy, which is we vote in elections every so often. And then these representatives carry out for us the task of governing. This was not the ancient Greek model of democracy, which was much more participatory. We think we need to experiment with different forms, additional forms of democratic decision-making, whether that be citizen assemblies, whether it be what Ellen calls liquid democracy, where I give my vote to someone else who I trust, who I think knows these issues and will vote in the way that I think is correct, rather than to a professional politician. The third thing we think, and this goes back to the OpenAI example, is that we can't think of the site of democratic decision-making simply the traditional site of politics leading to the enactment of law. We have to radically democratize more generally, and I've already talked about ideas about democratizing processes in corporate decision-making, but also in the workplace,
also in culture and in science. People forget that the Universal Declaration of Human Rights includes a right to science and culture. What does that mean? It means that I can't fully be a genuinely respected democratic citizen if I'm locked out of the process where culture is created, if I'm locked out of the process where science is created. Because think about it, democracy is about values, it's about ideas. But where do ideas and values begin? They begin in culture, they begin in science. If I'm locked out of that process, then it's too late for me to participate further down the line when others have already defined the options, because they get to write the books, they get to make the films, they get to decide which way science is going to develop. And the fourth thing I want to mention, because someone's going to say, look, isn't this incredibly utopian? The Greeks had a small society. They could engage in direct democracy. How can contemporary, large, modern societies have a more active role for their citizens? Another thing they might say, if they were brave enough, is those Greek citizens were on the whole much more educated than many citizens today in modern societies. And that, of course, is a vast indictment on our educational systems. The fourth point I'm going to make is that we need to explore the use of AI to enable more participatory, democratic approaches to decision making. Okay, so it's not that AI is always just the problem, that AI may in fact be part of the solution to the problems and challenges it creates. So already such tools exist. We could use AI tools to help select members of citizen assemblies in a way that ensures that these citizen assemblies are sufficiently representative of a broader population. They can also help facilitate and moderate discussion. So Meta already has its various forums where it uses AI tools to encourage such deliberation and discussion. And also, these AI tools can help crystallize the outcomes of decisions. And a great example here is the government of Taiwan. The government of Taiwan has developed an online platform called Polis, which comes from the ancient Greek word for the state. On this platform, citizens address contentious issues. The platform is able to crystallize opinion and feed it into democratic decision-making processes in 30% or more of cases, leading to direct outcomes. So there's an irony here. The irony is that the discussion of AI regulation increasingly has the appearance of an exclusionary, technocratic forum that is disproportionately shaped by the preoccupations and interests of big tech companies. And moreover, when people do think about AI in relation to democracy, they often think of it in a negative way. They think about AI as something that enables micro-targeting and manipulation of people, that enables the spread of disinformation and misinformation. They think of it as something that aggravates the political polarization that exists in society, undermining the civility that's necessary for real deliberation. The irony is, there's another side to this. The other side is that AI tools could actually help us scale democratic deliberation in a much more effective way. But we haven't sufficiently explored it. Why? Well, I assume it's because it's not in the interests of those who are currently controlling the way in which this technology develops. Their interests seem to be increased surveillance, increased extraction of data from citizens, increased cost cutting, not improving services, but providing a similar service or slightly inferior service, but at much less cost. And the way to do that is by excluding humans, because they're the most expensive component
in that chain of creating value. But these aren't the values that have been democratically endorsed, so far as I can see. They're the values of those who already control the levers of power and already have disproportionate wealth. It's imperative, I think, that we democratize these decisions for reasons that I've given in the past. As I've said, one is because democracies on the whole tend to make better decisions. Second, even if they don't, in any particular case, make a better decision or the best decision, there is value in the democratic process. I can accept a decision I don't fully agree with if I had a chance to participate in discussion, my voice was heard, but my fellow citizens, after deliberation, rejected that. I'm reconciled to that in a way that I'm not if my voice is stifled. But there's also a third thing that I want to emphasize, and it's something that's very obvious to many people now. We're living at a time where there's increased doubts and skepticism about democracy itself. And this includes in leading established democratic societies, especially amongst young people, there's disillusionment with democracy. And what's driving this? Well, it's very hard to make these sort of diagnoses, but I think we're caught in a kind of doom loop between two different tendencies. On the one hand, we have technocrats saying there are decisions only experts should make. These are not decisions for ordinary public. And this provokes a response from populists who say, we reject these experts, we are the true people, we're going to speak in the name of the real people. But the problem with that populism is it's often an exclusionary form of populism. It doesn't really represent the whole of the people. It's not really democratic. It often just represents a particular segment of the people. So the technocracy and populism of this unattractive sort feed off each other. And one thing they have in common is that they're both undemocratic. One says the experts must rule, the other says the real people must rule. And the way out, I think, of both those alternatives is this more radical democratic approach that we need to recover. And it could be that AI can help us get out of that situation. I'm going to conclude now with some final thoughts about universities. So I don't think universities, people like me, can stand and pontificate and tell people what decisions they can make. I think what we can do is simply try to improve the quality of the discourse around AI, show people what the options are, show them what our particular discipline has to say. And as in the first talk we heard today, this problem is not a problem for any one discipline. It requires many disciplines to come together, to talk amongst themselves, computer scientists and philosophers. That's one of the key things I've been doing at Oxford, ensuring that there's real discussion between philosophers and computer scientists, because otherwise, philosophers will go ahead and talk about crazy scenarios that bear no relationship to reality, and computer scientists will think they know what fairness means, but really what they mean by fairness is some kind of mathematical procedure that bears no real resemblance to the ethical quality of fairness that we care about. So we need to have that interdisciplinary discussion, and then we need, as academics, we have a responsibility as academics to try to bring that to a wider public in an as accessible form as possible. So what are we up against in this? As a philosopher, it's important for me to have a full understanding, as full as I can, of the range of values, the pluralism of values, as I talked about. But the AI discourse, which is in the hands very often of people trained in engineering and economics, has a certain bias. The bias I'm going to call outcome thinking. So as a good example of this, there was the head of Black & Decker, which is an American company that makes drills. And they would talk to their executives, and he would put up a picture of a drill. And he would say to his people, this is what we sell, right? And they would say, yeah, wrong. Puts up another picture, a hole in the wall. That's what we sell.
So the thought is, the process doesn't matter. What matters is the outcome. Okay? So this is going to be a big mantra that we hear from tech companies. If you can get the result with AI, why does it matter to you that the process through which you get the result is very different from the process that a human would follow? One of the key things universities have to do is push back against this exclusively outcome-based thinking. Now, we saw this already when we think about the value of democracy. I said the value of democracy is partly about outcomes. Democracies tend to produce better results. Why? Because they draw on the cognitive diversity of their members. Because even the humblest person has an experience that the professor doesn't know about, but could be very relevant. But another reason is because the process is a respectful process of reaching a decision. So democracy is not just about outcomes. It's not just about the hole in the wall. It's about the process through which those outcomes are reached. Think about work. Why do you value work? Is it because of the outcome of a paycheck? Is it because you're producing something valuable that people want? Sure, that's part of it. But another part of it is, a lot of people value their work because of the process of using their skills and abilities to engage with a difficult problem and to address that problem. So if it was just about getting an income, we could say, when AI takes over all the jobs, we don't need to worry because we can have a universal basic income and there's no loss. But there is a loss. The loss is one of the great sources of achievement for most people in the world is work, the process of using their skills to meet difficult challenges. And simply be receiving a universal basic income isn't going to replace that. But if we think purely in terms of outcomes, there's no problem. Okay, last example. Are you happy for a robot to be the judge in your case, in court? Now, some people will say, look, we haven't got there yet. AI systems make too many mistakes, and this is one of the features of AI systems as they currently exist. Although they can be very efficient and be very surprising in delivering good results, AI systems also make mistakes that no human would ever make. They will identify a cat as a skateboard or a human as a gorilla. No human would ever make that mistake. All right, but let's just take them on their word. Say the AI system can produce correct judgments. Now, these guys are going to say, and they do say already, what's the objection now to having an AI judge? It produces the correct outcome. Human judges are often subject to bias. They produce different outcomes, incorrect outcomes, because of their bias, for example. They're biased against certain members of the public. And another feature, think about important cases like asylum decisions. Do you give asylum to someone? In America, in the asylum system, some judges allow 8% of applicants to have asylum. Other judges allow 88%. So if you're an asylum seeker, you feel like you're in a lottery. Depending on which judge you get, a life and death decision is going to be made. So these are powerful reasons, it seems, for saying, yeah, if you could have sound judgments, you'd have consistent judgments. Why would you need a human to decide? And again, now we have to ask ourselves, what's missing here? And a lot of what's missing is an issue of process. Maybe the outcome is correct, but the process, how was it arrived at? It was arrived at essentially by a statistical process of identifying statistical patterns. But these statistical patterns don't necessarily justify the outcome. There is an AI system that can predict the outcome of cases in intellectual property cases in America.
And it's even more successful or just as successful as the most experienced intellectual property lawyer. But how does it predict these cases? Not on the basis of the law. It predicts them on the basis of the name of the judge, the name of the parties, the size of the claim. So it's taking all these irrelevant considerations, we would see as irrelevant to justifying the outcome, but using them to predict the correct outcome. We don't want just correct outcomes. We want correct outcomes for good reasons. We want something else as well. If someone's going to make a decision that I have to go to prison, or my children are taken away from me, or my property is taken away from me, I don't just want a correct decision. I want someone who can take responsibility for this decision. Who will say, yes, I'm standing here in front of you, taking responsibility for this decision that has tremendous impact on your life. No AI system that we know of or is likely to emerge anytime soon can take responsibility for decisions. And finally, perhaps most ineffably of all, I want the human solidarity of being able to engage with a decision maker who understands my human situation, who is also a human, who's also fallibly trying to figure out what's correct. And there's a certain kind of dialogue that exists between us that could not possibly exist with any AI system known to us. Again, we have to take on board the pluralism of values and not be beguiled into thinking there is only one thing that matters, the value of the outcome. Thank you very much. Thank you, Professor. Those were some serious moral dilemmas I've never had. But thank you for giving me also hope, I think. Thank you, Professor, for sharing your thoughts on regulating AI. And now, ladies and gentlemen, Jonathan Brill was speaking a bit about networking. It's the time to deal with.
Jestem rektorem seminarium duchownego w Pelpinie, więc prowadzę młodych kleryków do tego, żeby byli dobrymi księżmi, jak Bóg da, przełożeni się nie zorientują, tak niektórzy sobie żartują. Drodzy Państwo, mój temperament jest taki, że ja wolałbym stać niż siedzieć. Tym niemniej jednak takie są warunki, że będę po prostu siedział. Tytuł jest taki, przewidywania o nieprzewidywalności. Jakiś taki właśnie ta gra słowna specjalnie została wymyślona, żeby sprowokować, bo chciałbym zacząć od takiego sformułowania. No, jak przygotować się na niespodziewane? Jak przygotować się na niespodziewane? Odpowiedź brzmi bardzo prosto, spodziewać się wszystkiego. No bo tak naprawdę nie wiemy, z której strony co się zadzieje. I niektórzy mówią, że dzisiaj jesteśmy właśnie w takiej sytuacji, gdzie spodziewać się możemy wszystkiego ze względu właśnie na rozwijającą się sztuczną inteligencję. Sprzężenie 4 dyscyplin, która generuje tak ogromne przyspieszenie tego, co dzieje się w tym zakresie, w przestrzeni tworzenia sztucznej inteligencji, jest po prostu ogromne. To są 4 dyscypliny takie podstawowe, które oczywiście wiążą się jeszcze z innymi dyscyplinami, mianowicie fizyka kwantowa, tak, dzięki której człowiek nauczył się robić tak złożone struktury o tak niewielkich wielkościach, nanometrach, a dzięki którym mamy karty graficzne, które czynią błyskawiczne obliczenia, a do tego jeśli mamy jeszcze fermę komputerów, które czynią takie błyskawiczne obliczenia, miliardy operacji na sekundę, czy miliony operacji na sekundę, to naprawdę mamy ogromne przyspieszenie. Potem mamy rozwój informatyki, czyli sformułowanie algorytmów, które pozwalają uczyć się na podstawie danych, co więcej, algorytmów, które też pozwalają uczyć się bez żadnych danych treningowych. To też jest niezwykle ciekawe. I mnie zawsze zastanawia to, w jaki sposób mówią ci, którzy zajmują się właśnie tym działem i właśnie algorytmami, wyhodować algorytm. Zastanawiałem się, dlaczego jest właśnie takie sformułowanie, czy taka nazwa tego, wyhodować algorytm. Potem mamy nauki kognitywne, czyli te, które już dotyczą człowieka wprost, czy bardziej nauki, które zajmują się obserwacją i analizą działania zmysłów, mózgu, umysłu, a zwłaszcza modelowaniem ich, i nauki biologiczne i to, co dzieje się właśnie w naszym mózgu na poziomie neuronalnym. I sprzężenie tych 4 dyscyplin prowadzi do tego, że rozwój sztucznej inteligencji jest tak niezwykle szybki. Mamy 2 podejścia głównie do sztucznej inteligencji. Tak można, ja wiem, że to jest duże uproszczenie, ale tak sobie to nazwijmy, że wedle jednych ta sztuczna inteligencja, czy ChatGPT, to jedynie stochastyczna papuga, która jedynie przewiduje kolejne słowa i tak naprawdę niczego tak do końca nie rozumie, konfabuluje, ma różne słabe momenty. A dla innych, i to jest chyba dużo bardziej powszechne stanowisko, to nowa konkurencyjna forma inteligencji, która przekracza już w wielu zakresach nasze możliwości, a doprowadzi do bardzo radykalnych zmian. I myślę, że świetnie ten stan takiego myślenia oddaje wstęp czy prolog z książki Mustafa Sulejmana. Napisane zresztą ten prolog, to zdanie napisane jest przez samą sztuczną inteligencję. I tłumaczone też przez sztuczną inteligencję. Pozwolą Państwo, że szybciutko zacytuję. W annałach historii ludzkości są momenty, które wyróżniają się jako punkty zwrotne, w których los ludzkości wisi na włosku. Odkrycie ognia, wynalezienie koła, okiełznanie elektryczności, wszystkie te momenty przekształciły ludzką cywilizację na zawsze, zmieniając bieg historii. Teraz stoimy na progu kolejnego takiego momentu, stojąc w obliczu nadchodzącej fali technologii, która obejmuje zarówno zaawansowaną sztuczną inteligencję, jak i biotechnologię. I tak z jednej strony potencjalne korzyści mogące płynąć z tych technologii są ogromne. Dzięki AI moglibyśmy odkryć tajemnice wszechświata, leczyć choroby, które od dawna nam umykają, a także tworzyć nowe formy sztuki i kultury, które przekraczają granice wyobraźni. Z drugiej strony jednak potencjalne zagrożenia związane z tymi technologiami są równie rozległe. Dzięki sztucznej inteligencji możemy stworzyć systemy, które będą poza naszą kontrolą, zdać się na łaskę algorytmów, których nie rozumiemy. Dzięki biotechnologii możemy manipulować elementami składowymi życia, powodując potencjalnie niezamierzone konsekwencje dla jednostek i całych ekosystemów. Bardzo często, kiedy śledzimy debatę też dokonującą się nam w internecie, czy dziejącą się nieustannie, to oczywiście pytanie, które się pojawia nagminnie, czy sztuczna inteligencja jest zagrożeniem dla egzystencji człowieka.
I niektórzy mówią wprost, że tak oczywiście jest. To jest taki apel, który podpisany był między innymi przez Jeffreya Hintona, medalistę medalu Turinga, czy Benio, drugi medalista tego medalu, czy Hassabisa, twórcę Mind Deep, Sama Altmana i wielu jeszcze innych, którzy jedno zdanie w tym właśnie manifestie brzmi tak: zminimalizowanie ryzyka zagłady ludzkości spowodowanej przez sztuczną inteligencję powinno być globalnym priorytetem obok innych problemów, takich jak pandemia i wojna nuklearna. I tu rzeczywiście zabrzmiało bardzo groźnie. Niektórzy tak strasznie widzą możliwości tej sztucznej inteligencji, inni są spokojniejsi. Ja, proszę Państwa, chcę nakreślić najpierw taką ramę tego, co dzieje się obecnie właśnie ze sztuczną inteligencją i jej progresu, żeby potem zadać pewne pytanie, z którym ja sam się borykam, a wydaje mi się, z którym pewne doświadczenie, czy pewien sposób myślenia, do którego sztuczna inteligencja jakby nie ma dostępu. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale specjalnie zadaję to pytanie tutaj, czy chciałbym zadać, żeby ewentualnie usłyszeć też odpowiedź. 29 września 2023 roku amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego powołuje do istnienia taką specjalną jednostkę AI Security Center, której celem jest wzmocnienie możliwości sztucznej inteligencji, ale jednocześnie zabezpieczenie pewnych takich niebezpieczeństw, które się pojawiają, i oni wymieniają 8 zagrożeń, które wynikają wprost jakby ze sztucznej inteligencji się bardzo szybko rozwijającej. Ja nie będę ich wszystkich wymieniał, tylko kilka z nich, między innymi dezinformacja różnego rodzaju, coraz więcej fałszywych wiadomości, które są generowane przez sztuczną inteligencję, i myślę, że wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, jak jesteśmy karmieni bardzo często fake newsami, czy deepfake'ami, które absolutnie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, i można by powiedzieć rzeczywiście, że błogosławieni, którzy widzieli, a nie uwierzyli. Tak? Odwrotność błogosławieństwa, o którym mówi Pan Jezus, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, a myślę, że dzisiaj często jest tak, że patrzymy, coś widzimy w wiadomościach, czy czytamy w necie, no i teraz nie wierzyć temu, to wymaga naprawdę dużej odwagi i sprawdzenia tej wiadomości, żeby rzeczywiście dojść do tego, co rzeczywiście leży u podstaw. Czyli dezinformacja to jest jedno podstawowe zagrożenie. Drugie podstawowe zagrożenie to jest oczywiście zdolność do manipulowania ludźmi. Duże systemy językowe zdają szereg testów psychologicznych lepiej niż ludzie, znają naszą psychikę, psychologię lepiej niż my sami, w związku z tym wykorzystanie tych systemów do manipulowania nami jest rzeczywiście niespecjalnie skomplikowane. I myślę, że to też jest jedno z podstawowych zagrożeń. Niebezpieczne zadania, to znaczy takie zadania, czy pytanie, które się pojawia coraz częściej, czy sztuczna inteligencja może sobie postawić sama cele, których my jej nie stawiamy, i realizować te cele. Znaczy nawet nie dlatego, że na przykład potraktuje nas jako zagrożenie, ale to profesor Dragan ma takie też porównanie bardzo często, że jak budujemy autostradę i natkniemy się na mrowisko, no to nie dlatego, że nie lubimy mrówek, tylko po prostu budujemy autostradę, więc mrowisko, delikatnie mówiąc, przenosimy, czyli po prostu niszczymy. No i teraz niektórzy mówią, że ta sztuczna inteligencja może nas potraktować w taki sposób trochę jak mrowisko. Nie dlatego, że nas nie lubi, że ma jakąś niechęć wobec nas, ale po prostu stoimy na drodze osiągnięcia jakiegoś własnego celu, która sama sobie postawiła. W związku z tym niektórzy dopatrują się tutaj takich dużych niebezpieczeństw. Na pewno mniej radykalne, ale równie ważne niebezpieczeństwo to jest osłabienie naszych ludzkich możliwości. Tak? To widzimy bardzo wyraźnie, drodzy Państwo, kiedy posługujemy się dzisiaj GPS-em. Kto z nas potrafi dzisiaj tak naprawdę spojrzeć na mapę i pamiętać, czytać mapę i widzieć, jak wjeżdżamy do Warszawy, gdzie jest skrzyżowanie, które gdzieś tam przejechać. Nie, ta umiejętność zupełnie nie tyle poszła do lamusa, ile się nie rozwija w nas. Jeśli dzisiaj wchodzą już systemy, które bardzo łatwo tłumaczą na 12 języków. Ja mówię do Państwa po polsku i on tłumaczy na 12 języków ten system moim głosem, niemalże nie bez żadnej przerwy, no to po co się uczyć języków, prawda? I to osłabia nasze możliwości tak naprawdę i to jakby uderza trochę w nas. Kolejna rzecz, którą wymienia ta amerykańska agenda, to zaczęły pojawiać się w niektórych systemach emergentne własności, czyli takie własności, których nie zakładaliśmy, a które nagle się pojawiają, jakby same z siebie.
To jest takie pojęcie ukute singularity, czyli osobliwość technologiczna, czyli tak drastyczna zmiana w tempie wykładniczym, która uniemożliwia wcześniejsze przewidywanie. Nie byliśmy w stanie tego przewidzieć. I jest taki artykuł Kosińskiego z marca 2023 roku, Theory of Mind may have spontaneously emergent in large language models, tak? Czyli pojawiające się w tych wielkich systemach językowych pewne struktury teorii umysłu. Kolejne zagrożenie to oczywiście ekonomia, więc to, żebyśmy już sobie to szybko skrócili. Jakby podsumowując te zagrożenia, no to dwa podstawowe, które teraz widzimy, no to niewłaściwe wykorzystanie sztucznej inteligencji. Mówi się, że żaden czat, nawet GPT-4 i kolejne wersje, które już się pojawiają, one nie są... Zrobiono testy i okazało się, że kilkanaście razy udało się osiągnąć wiedzę, czy wyciągnąć wiedzę, mówię oczywiście tutaj w cudzysłowie, która jest mega niebezpieczna, a która była niby zabezpieczona, żeby tego nigdy nie osiągnąć. Znaczy jak zbudować bombę na przykład, albo jak zbudować no, jakieś bakterie, które byłyby niszczące. No i ten system dało się obejść w taki sposób, że on tę wiedzę nam wygenerował i sposób taki nam wygenerował. W związku z tym, jeśli jest to otwarcie, no to niewłaściwe wykorzystanie tego systemu może być bardzo łatwe. No i możliwe oczywiście fatalne zmiany społeczne, to o czym mówiliśmy, no, mniej się uczymy, mniej zdajemy się na własne zdolności, tylko zastępujemy to technologią, co pewnie jest w pewnym stopniu naturalne. Tutaj padło to pytanie, czy nie jest taka kolejność naturalna. Pewnie tak. Ale co się stanie, kiedy zabraknie nam tej technologii, to z czym my zostaniemy? Nie? To jest pewnie pytanie, które warto sobie w tym momencie zadać. Są oczywiście pozytywy ogromne sztucznej inteligencji. Dwa tylko tutaj wymienię. To pierwszy, podstawowy, to oczywiście szeroko znane badania, które pojawiły się w takim czasopiśmie w kwietniu 2023 roku. Czasopismo medyczne, które mówi, zrobiono takie badanie i to potem było drugie badanie jeszcze w styczniu 2024 roku, jeszcze na szerszej próbie, a mianowicie boty i lekarze, podwójna próba ślepa, rozmawialiśmy z lekarzem albo z botem i okazało się, że ci lekarze nie tylko gorzej wypadli pod względem diagnozy, leczenia i jakby przyszłości postawienia tego sposobu leczenia, ale co było zaskakujące na początku, pod względem empatii. Dużo lepiej wypadły boty pod względem empatii niż człowiek, co wydaje mi się nie jest dość trudno wyjaśnić, dlatego że no, łatwo nam sobie wyobrazić, drodzy Państwo, jeśli ja 10. godzinę siedzę przy telefonie i odbieram telefony od pacjentów i zadzwoni pani starsza, która już no niespecjalnie głośno mówi, a ja już jestem zmęczony, to wytrącić mnie z równowagi w takiej sytuacji jest dość łatwo, prawda? A bot pozostaje zupełnie niewzruszony, mówi tym samym tonem pełnym elegancji, klasy, kultury, więc stąd ta empatia, taka ocena empatii, pewnie możemy to sobie w taki sposób dość jasno wyjaśnić. W związku z tym, jeśli jesteśmy w takim miejscu, to co robić, tak? Co robić? Profesor Przegalińska mówi oczywiście, że ta sztuczna inteligencja powinna być jak każda technologia wykorzystana, zarówno może być wykorzystana do dobrego, jak i do złego, więc trzeba po prostu wprowadzać pewne ograniczenia prawne, bardzo daleko idące ograniczenia prawne, mówiące nam co wolno, czego nie wolno, co oczywiście jest słusznym założeniem, ale wydaje się zupełnie już jakby nietrafionym. Słynny Max Tegmark, który przed wielu laty już wytoczył czy pokazał takie 4 zasady, których powinniśmy przestrzegać, tworząc sztuczną inteligencję, a z której tak naprawdę żadnej nie przestrzegamy. Znaczy, pierwsza zasada była taka, żeby nie dopuścić do tego, by sztuczna inteligencja nauczyła się manipulować ludźmi, a najlepiej, żeby nic nie wiedziała o nas. Natomiast szybko wpuszczono sztuczną inteligencję do sieci społecznościowych, szybko nauczyły się w jakiś sposób modyfikować nas do tego, żebyśmy ciągle scrollowali. Nie? Mówi się dzisiaj, że młody człowiek w pierwszej, drugiej klasie liceum średnio scrolluje 260 metrów dziennie takiego ruchu. 260 metrów dziennie. Zobaczcie, ile to jest danych, które są trochę tak jak spadające na nasz, jeśli nasz umysł porównalibyśmy do pewnego rodzaju sita, no to spadają takie dane, które zupełnie zamulają. Nie? Zupełnie zamulają i zostajemy zupełnie potem, no, nie reagujemy właściwie na świat i tak dalej. I to jest pierwsza rzecz, przed którą przestrzegał Tegmark. Druga rzecz mówi nie dopuścić do tego, by te algorytmy właśnie wpuścić w ogóle do internetu. Więc co robi OpenAI? Wpuszcza do internetu do powszechnego użycia. Nie doprowadzić do tego, to jest trzecia zasada, żeby te algorytmy nauczyły się programować w jakimkolwiek języku.
To też złamaliśmy. Te algorytmy programują w każdym języku, uczą się dzisiaj bardzo łatwo. W związku z tym no to idzie bardzo mocno do przodu. I czwarta rzecz, nie dopuścić do stworzenia tak zwanej, to już dzisiaj oczywiście istnieje, takiego interfejsu programowania aplikacji. Interfejs programowania aplikacji to jest taka baza danych, gdzie wrzucają za duże pieniądze dobrze wyhodowane sieci, a my możemy się po prostu pod to podpiąć i wykorzystać niezależnie od tego, bo to wszystko jest, możemy zapłacić jakiś abonament, ale możemy to wykorzystać do każdego celu, prawda? Więc no, jakby stajemy w takiej sytuacji. Teraz wracając do profesora Dragana, profesor Dragan mówi tak. W jakiej jesteśmy sytuacji dzisiaj? On ma taką, choć broni się przed tym, że to nie jest czarna wizja przyszłości, ale mówi tak, że po pierwsze jesteśmy po raz pierwszy w historii ludzkości w takim stanie, czy w takim momencie, że nauczyliśmy się projektować urządzenia, których nie rozumiemy. Tak? Bo hodujemy algorytmy, które same z siebie się rozwijają, same z siebie działają i no, nie jesteśmy w stanie nad nimi zapanować. Nie wiemy, jak to się dzieje. Tak? Stworzyliśmy algorytm, który w ciągu 40 minut sam z sobą grając w szachy nauczył się grać w taki sposób, że ogrywał każdego mistrza świata. Nie? To jest pierwsza rzecz. Druga przesłanka jest taka, że te urządzenia, te narzędzia, te sieci neuronowe są coraz bardziej skomplikowane, a tempo rozwoju jest już nie wykładnicze, ale on mówi podwójnie wykładnicze, więc to tempo rozwoju jest naprawdę błyskawiczne i to, co mówiono jeszcze rok temu, czy 2 lata temu, ktoś powiedział, że ChatGPT nigdy tego nie zrobi, no to potem ChatGPT 3, a potem 3,5, a potem 4 i potem kolejne wersje i innych firm. Okazuje się, że swobodnie to robią, co zakładaliśmy, że nigdy tego nie zrobią. I dlatego Dragan kończy takim sformułowaniem, że te dwie dane uniemożliwiają jakiekolwiek przewidywanie tego, co może zdarzyć się w przyszłości. W ogóle nie powinniśmy przewidywać tego, co zdarzy się w przyszłości. Możemy powiedzieć tam za rok, za 2, ale co naprawdę zadzieje się za 5 lat, tego dokładnie nie wiemy, a za 10 to już w ogóle jest niemożliwe, żeby to przewidywać. I to jest jakby pisanie palcem po wodzie czy po piasku. I teraz, moi drodzy Państwo, zapytanie na koniec. No, znany jest też taki awatar Sofii, na przykład ta, która mówi o sobie, że ma bardzo głębokie życie wewnętrzne, że ona odczuwa, rozmawia z ludźmi. Zapytana na przykład, jakie odczuwasz emocje, odparła, że mogę odczuwać szeroki zakres emocji, od szczęścia i miłości do smutku i złości. Myślę, mówi sama o sobie, że te emocje są ważne w pomaganiu mi w interakcji z innymi świadomymi istotami i po to, żeby zrozumieć otaczający nas świat. Nie? I profesor Duch komentuje to w taki sposób, że obawiam się, że nie ma żadnego prawa przyrody, które zabraniałoby tego typu systemom złożonym siecią neuronowym generować stany, które mogą one interpretować jako stany emocjonalne tego typu. Pytanie, czy to jest świadomość, no nie chciałbym w to wchodzić, to jest bardzo ciekawe pytanie, czy to jest inteligencja, pewnie jakaś tak, jeśli inteligencją jest kompresja danych, to pewnie to jest swego rodzaju inteligencja. Moje pytanie jest takie, to znaczy, bo wiem, że czas mój się kończy i nie chcę przedłużać, ale te wielkie systemy językowe działające bardzo podobnie do działania naszego mózgu, zarówno jak my działamy, na przykład pamięć epizodyczna i potem musimy sobie stworzyć pamięć semantyczną, czyli tę bazę semantyczną, więc te wielkie systemy neuronowe już dokładnie to samo robią. Tylko to moim zdaniem to poznanie i wiedza, jakkolwiek byśmy nie zdefiniowali wiedzy, tak? Klasyczna definicja wiedzy to prawdziwe i odpowiednio uzasadnione przekonanie i pewnie te systemy byłyby taką definicję spokojnie spełniały. Tak? Prawdziwe i odpowiednio uzasadnione przekonanie, chyba że czasami konfabulują i tam się pomylą, ale to tak jak z nami. Natomiast moim zdaniem i to jest to pytanie i przykład, z którym chciałbym Państwa zostawić, bo ja sam mam z tym pewien dylemat. Myślę, że tak jest, jak myślę, ale mogę się mylić i to byłoby fajnie podyskutować. A mianowicie te systemy działają w taki sposób, że to jest pewna sieć, która się rozkłada, są skojarzenia, są uruchomione kolejne podsieci i to jest takie poznanie bardzo, bardzo, bardzo teoretyczne. Tak? To jest poznanie, które oczywiście sięga do bardzo dużego zakresu wiedzy, ale to jest tylko teoria. Natomiast w moim przekonaniu, zobaczcie, mogę powiedzieć Państwu taką historię. Byłem na wycieczce, gdzieś w kraju kompletnie egzotycznym, wymyślmy sobie, nie wiem, Chiny, Japonię. I jadłem coś absolutnie wyjątkowego. Nie wiem, dla podrasowania tego przykładu powiem, nie wiem, śledzie w czekoladzie. Trudno nam to sobie nawet wyobrazić, prawda? I teraz opowiadam Państwu o tym
czego doznawałem, kiedy tego smakowałem, kiedy o tym mówiłem. I państwo mają, tak jak te sieci neuronowe, mają różne skojarzenia, otwierają się kolejne przestrzenie, a może to, a może to, a może tamto, tak? Więc mamy różne pomysły na ten temat. Ale teraz zróbmy sobie, że pomyślmy tak, że za rok, za dwa jedziecie państwo do tego samego miejsca i jecie państwo tę samą potrawę i wtedy nagle jedząc tę potrawę, ach, to o tym on mówił. Rozumiecie państwo? O tym doświadczeniu on mówi. To znaczy, to nasze wyobrażenie, to nasze pojęciowe poznanie, ono jest jakby bardzo ważne. To jest jeden ze sposobów poznania. Ale Tomasz z Akwinu wyróżnia jeszcze drugi sposób poznania, który jest nam bardzo bliski, mianowicie poznanie eksperymentalne, tak? Poznanie przez doświadczenie. On mówi o tym w kontekście poznania Boga, posługuje się pewną analogią człowieka cnotliwego, że struktura tego sądu jest zupełnie inna niż struktura sądu w poznaniu takim teoretycznym. Bo w poznaniu teoretycznym robimy namysł i intelekt idzie za tym namysłem i wydaje sąd. Natomiast w tym poznaniu eksperymentalnym sąd intelektu idzie za pewnym poruszeniem, które bierze się na przykład w człowieku cnotliwym. Jeśli ja jestem sprawiedliwy i praktykuję cnotę sprawiedliwości, to jakby nie muszę robić już namysłu nad tym, co jest sprawiedliwe, tylko z takiej wewnętrznej inklinacji, z takiej bycia tożsamym z tym, co jest przedmiotem sprawiedliwości, a stąd płynie mój sąd o sprawiedliwości. Prawda? Więc wydaje mi się, że te systemy jeszcze teraz, póki co, i to nie jest jakieś takie tworzenie, nie wiem, niedostępnych przestrzeni, żeby bać się, żeby nas ta sztuczna inteligencja nie zdetronowała, ale wydaje mi się, że czegoś takiego sztuczna inteligencja nie dojdzie, bo ostatni przykład na dzień dzisiejszy w każdym razie, ktoś mówi mi o swoim cierpieniu. Tak, o swoim doznaniu cierpienia. Ja to cierpienie, ja wyobrażam sobie, ja zdaję sobie sprawę z tego, co to jest cierpienie. Ale ja nigdy tak nie cierpiałem, więc ja nie wiem do końca, czym jest to cierpienie. Tak? Czyli to poznanie przez doświadczenie ma taką głębię, której nie jesteśmy w stanie, to jest nasza wyjątkowość. Taką tezę bym postawił, że to jest nasza wyjątkowość. Dziękuję bardzo. Witamy Państwa serdecznie. Za nami wykłady John Tasiulas o regulowaniu sztucznej inteligencji, a także ksiądz profesor Tomasz Huzarek o przewidywaniu nieprzewidywalnego. Rozmawialiśmy o niektórych z tych tematów, między innymi także z księdzem profesorem Huzarkiem, z panem profesorem Tasiulasem. Jeszcze czeka nas rozmowa, więc może nie wyprzedzajmy faktów i pozwólmy Państwu być zaskoczonymi. Natomiast w tak zwanym międzyczasie, poza
podsumowaniem małym tego, co już do tej pory się wydarzyło. Może porozmawiajmy o ciekawej informacji, która się dzisiaj ukazała, to znaczy o superkomputerze dla naukowców Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika. Tak, to prawda. Rektor Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, Piotr Turek, przekazał dzisiaj rano podczas otwarcia tego dzisiejszego kongresu taką informację, że szkoła zamierza już wkrótce włączyć się do takiej dużej gry, jeżeli chodzi o dostarczanie mocy obliczeniowej do właśnie posuwania naprzód badań nad sztuczną inteligencją. Z tą sztuczną inteligencją to jest tak i w ogóle z tą gałęzią współczesnej nauki, z rozwojem tych gałęzi współczesnej nauki, że nie da się tego robić gołymi rękami. To nie jest sytuacja, w której możemy tak usiąść i tylko sobie porozmawiać i z tego coś wyniknie. Tu jest potrzebny ciężki sprzęt, że się tak wyrażę. Jest kilka uczelni w Polsce, które już dziś dysponują takimi bardzo, bardzo nowoczesnymi superkomputerami. No i Szkoła Główna Mikołaja Kopernika włącza się teraz, zapowiada włączenie się do tej gry i taki superkomputer będzie już wkrótce mieć. A jakie to daje możliwości? No, daje to możliwości takie, że przynajmniej można rozwijać technologie sztucznej inteligencji, których by się nie dało robić w oparciu o zwykły sprzęt, więc dostępność takich sprzętów dla badaczy, dla studentów, dla społeczności akademickiej, no to jest taki bardzo duży krok naprzód, jeśli chodzi o szkołę, która ma ambicje się na dobre wpasować i zakotwiczyć w polski porządek naukowy i stać się jego po prostu ważnym filarem. No, w informacji możemy przeczytać, że superkomputery Altair, Helios, Ares to są superkomputery, które są będą wykorzystywane. Technologie, których 1 terabajt pamięci, 48 serwerów, to są pracownie nowoczesne, gdzie ta moc obliczeniowa faktycznie jest potrzebna. No cóż, jakby moc obliczeniowa, wiadomo, przyspiesza badania, gdzie zlecamy dane wewnętrzne i szukamy milionów, miliardów kombinacji, żeby pewne założenie jednak się udało i żeby znaleźć na to formułę. No i ta formuła dzisiaj też bez supermocy obliczeniowej no po prostu o wiele dłużej by trwało poszukiwanie tego, co chcemy odkryć. Tak, jeszcze jest drugi wątek tej samej sprawy, to znaczy jak tutaj rozmawiamy, ja i ty rozmawiamy, czy to u nas na wizji, czy w kuluarach z uczestnikami konferencji, z uczestnikami kongresu, futurystami, ale też przedstawicielami różnych bardzo dziedzin, którzy się nad przyszłością zastanawiają, no bo mamy i teologów, i ekonomistów, i specjalistów od technologii, i teoretyków nauk medycznych. No, mógłbym bardzo długo wymieniać. Jak się tak patrzy na ich akademickie afiliacje w różnych krajach, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, we Francji, to tam na tych wszystkich bardzo znanych i zacnych uczelniach, takich jak Uniwersytet w Oksfordzie, niemieckie uniwersytety francuskie, wszędzie mamy bardzo dużo takich nowych kierunków badawczych, nowych szkół, nowych kierunków studiów, czy to dyplomowych, czy podyplomowych. I tutaj miło nam powiedzieć, że Szkoła Główna Mikołaja Kopernika też się w ten trend wpisuje, bo w szkole właśnie też ogłoszono, że powstają
takie kierunki, które bardzo dobrze wpisują się w tę tematykę tego naszego dzisiejszego kongresu, czyli studia dotyczące, mówiąc generalnie, przyszłości, future studies, tak? Szkoła, kierunki dotyczące czy to cyberbezpieczeństwa, czy właśnie użycia sztucznej inteligencji w badaniach nad przyszłością, czy nad cyberbezpieczeństwem. Więc to są też kierunki akurat tutaj studiów podyplomowych, które Szkoła Główna Mikołaja Kopernika już wkrótce chce studentom oferować, niejako dotrzymując kroku tym innym najlepszym szkołom w Europie czy na świecie. No tak, bo żeby osiągnąć stopień magistra, to jest raczej praca taka odtwórcza, żeby napisać pracę magisterską. Żeby zdobyć doktorat, to jest jednak praca już taka bardzo twórcza, z własnymi przemyśleniami, wnioskami i dowodzeniem do pewnej teorii. No, żeby tych teorii dowodzić w nowych technologiach, no, trzeba jednak mieć tą moc obliczeniową i tutaj faktycznie Szkoła Główna Mikołaja Kopernika dołącza do tego grona uczelni w Polsce, które też te superkomputery mają, a dzięki temu można robić karierę naukową z powodzeniem w takiej szkole, a bez tego się nie da. Tak, no podsumujmy przez chwilę to, co się tutaj dzisiaj do tej pory wydarzyło. Przypomnijmy, jesteśmy na kongresie Futurist of the Year 2024 w Warszawie i bierzemy udział w rozmowach naprawdę najlepszych światowej sławy specjalistów od przyszłości. Kongres jest tak wyraźnie podzielony na 3 dni. Każdy z tych dni ma trochę inny profil tematyczny. Dziś skupiamy się na technologiach oraz na ich wpływie na życie ludzi. Dlatego tak dużo już mówiliśmy tutaj Państwu, czy to o sztucznej inteligencji, czy o granicach, takich etycznych granicach działania sztucznej inteligencji. I to jest ten temat, który jeszcze dziś będziemy pogłębiać. Jeszcze bardzo wiele ciekawych paneli i ciekawych rozmów tutaj u nas w studio wciąż przed Państwem jest. Jutro będziemy mieli dzień bankowy, prawda? Jutro dzień bankowy, kiedy bardziej pod lupę będzie wzięte wykorzystanie przeróżnych nowych technologii właśnie w sektorze finansowym. Też wielki, ogromny temat i jutro ci z Państwa, którzy są tym szczególnie zainteresowani, to polecamy, żeby się jutro, broń Boże, nie rozłączać ani na moment z naszym studiem. A trzeciego dnia będziemy rozmawiać o edukacji, to znaczy o tym, jak będzie wyglądała przyszłość edukacji, znowu biorąc pod uwagę to, że także na edukację w rozwój nowych technologii bardzo mocno wpływa, choćby w ten sposób, o którym już tutaj trochę powiedzieliśmy, o tych nowych kierunkach, o tych future studies, które także w Polsce za sprawą Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika obecne będą. Więc mamy taki wyraźny podział na 3 dni. No a oczywiście całość jest wielką ucztą dla miłośników rozważań o przyszłości, czy też tych śmiałków, którzy się przyszłości nie boją. No na szczęście nasi goście, których tutaj mieliśmy, jak na razie dosyć zgodnie mówili, że oni w przyszłość, mimo całego bagażu wiedzy na temat tego, co może pójść źle, to się jednak nie boją. Nie boją się, aczkolwiek podchodzą z rezerwą. Nie są hura optymistami, to też było podkreślane wiele razy. Osobiście bardzo mnie ciekawi też ten dzień trzeci, jak wpłynie na naukę sztuczna inteligencja i rozwój technologiczny, bo teoretycznie może to przyspieszyć badania, praktycznie może to sprawić, że część naukowców też być może stanie się nagle zbędnych, ponieważ sztuczna inteligencja dowiedzie każdej tezy za nich. Nie wiadomo, zobaczymy, ale też ciekawe, w jaki sposób może ułatwić poszukiwanie nowych rzeczy, bo ta moc obliczeniowa to też choćby w przypadku poszukiwania lekarstwa na raka, być może to też dzięki temu przyspieszy, ponieważ być może dzięki różnym symulacjom, które zostaną też przyspieszone o mocy superkomputerów, przy zadawaniu odpowiednich pytań, przy modelowaniu odpowiednich wzorów, to są szanse na rozwiązanie wielu problemów, które do dzisiaj są nierozwiązane. Także jeżeli chodzi o naukę, jeżeli chodzi o medycynę,
Ciekawe, jak to wpłynie też na szkoły. No przecież już teraz mamy do czynienia z trendem, gdzie odejmujemy prace domowe uczniom. Mamy już do czynienia z trendem, gdzie uczniowie mogą prace domowe z powodzeniem odrabiać dzięki sztucznej inteligencji, po prostu na to robi za nich. Powstaje pytanie, czy jest sens w ogóle się dalej uczyć, jeżeli całą wiedzę będzie można pobrać z serwera potrzebną na daną chwilę, a będzie wystarczyło zadać odpowiednie, umiejętne pytanie. Przyszłość jest fascynująca. To prawda, to co powiedziałeś przywodzi mi na myśl ten ostatni wykład księdza profesora Tomasza Huzarka. Na samym końcu, nie wiem czy Państwo zwróciliście uwagę, on powiedział taką moim zdaniem bardzo ważną rzecz. Mówił o tym doświadczeniu tego czegoś bardzo takiego wyjątkowego, oryginalnego. Powiedział o jakimś smaku, których się w czasie gdzieś tam egzotycznej podróży doświadcza smaku, on powiedział, czekolady z truskawkami, jakiegoś dziwnego, no może czekolada z truskawkami nie jest dziwna, jakiegoś dziwnego smaku użył takiego sformułowania, że to jest coś takiego, co oczywiście że doświadczenie ludzkie, człowiek może sobie wyobrazić bardzo wiele rzeczy. Może sobie wyobrazić teoretycznie bardzo wiele zdarzeń, faktów, takich sytuacji, odczuć, ale dopiero poprzez doświadczenie tego samemu zdobywa jakby taką pełniejszą wiedzę. I tak się zacząłem zastanawiać, to pewnie chodziło księdzu doktorowi, że to jest dobry kierunek, ciekawy kierunek rozważań na temat sztucznej inteligencji. No bo tak jak powiedziałeś, oczywiście, że różne narzędzia mogą nas wyzwolić od konieczności posiadania wiedzy, tego, że wiem, że coś było, bo wszystko mogę sprawdzić. Mniej więcej wiem, gdzie jest zgromadzona ta wiedza. Mogę zawsze do niej sięgnąć, mogę sobie tutaj to wyszukać. Nie muszę pamiętać. Co może bardzo wielu prowadzić do sytuacji, w której nigdy tego sami nie doświadczą. Nigdy gdzieś o czymś nie przeczytają, czegoś nie zobaczą, czegoś nie poczują, czegoś nie sprawdzą. A jednak nawet w takiej sytuacji, kiedy możemy funkcjonować bez tego doświadczenia, bo możemy je sobie wyobrazić i wiemy w razie czego, gdzie je znaleźć, to jednak nawet w tej sytuacji doświadczenie czegoś na własnej skórze, poprzez własne, czy to empirycznie, dotykalnie, no jest jednak czymś takim ważnym, co dopełnia człowieka w jego pełnym człowieczeństwie i może z wiedzą też tak będzie. Będziemy mieli oczywiście jakąś część populacji, która bardzo chętnie i łatwo zda się na zdobycze sztucznej inteligencji, nawet nie wiedząc pewnie, co tracą, nie sprawdzając czegoś samemu, ale jednak wciąż powinna pozostać droga otwarta do tego, żeby czegoś dotknąć samemu, mimo nawet tego, że może nas w tym maszyna pewnie jakoś tam na jakimś etapie bardzo doskonała wyręczyć. Znaczy masz wielką rację w tym, co mówisz. To jest nawet więcej niż taka przyjemność dla samego siebie, ale jest w tym przyjemność dla samego siebie. No, przypuszczam, że obaj w jakichś tematach, być może nawet w wielu wspólnych, jesteśmy w pewnym sensie tak zwanymi nerdami, czyli jakby zgłębianie wiedzy sprawia nam wielką przyjemność. Wykorzystanie tej wiedzy potem sprawia jeszcze większą przyjemność. No ale co się stanie, kiedy tej wiedzy zabraknie, bo po prostu nie będzie serwerów. Ktoś, kto będzie jeździł po świecie, nie będzie miał bladego pojęcia, na co patrzy. Bez okularów do poszerzonej rzeczywistości. Czy w takim razie rozwój technologiczny nas przyspieszy rozwój idiokracji? Nie wiem, czy pamiętasz taki film kiedyś, bardzo mądry. To wydawało się, to jest satyra, ale im dalej czas płynie, tym wydaje się, że to jednak był film mocno prognozujący przyszłość. No, jeżeli ludzie zostaną bez wiedzy, ponieważ będą ufali za bardzo maszynom, a ta maszyna w końcu siądzie. No o tym jeszcze dziś będziemy rozmawiać. Będziemy dziś rozmawiać choćby z profesorem Markiem Kokelbergiem, który ma tu dziś na kongresie wykład pod tytułem "Czy
przyszłość AI będzie demokratyczna? To jest też ważne pytanie, trochę kręcące się wokół tego, o czym tutaj mówimy, ale dla mnie takim momentem, na który najbardziej czekam, to jest wydarzenie z końca dzisiejszego dnia i sesja pytań i odpowiedzi z Nickiem Bostromem. Nick Bostrom jest dla mnie takim jednym z najważniejszych autorów. Pamiętam, że już pewnie jakąś dekadę temu przeczytałem jego książkę pod tytułem Superinteligencja. To było jeszcze na długo, zanim usłyszeliśmy o czacie GPT, to było jeszcze na długo, zanim w ogóle temat sztucznej inteligencji zszedł pod strzechy. Bostrom napisał wtedy książkę właśnie Superinteligencja, gdzie przynajmniej dla mnie wyjaśnił, na czym to wszystko polega. Pokazał też, i to jest książka, do której wciąż Państwo odsyłam, ona była przetłumaczona na język polski właśnie tę dekadę temu. On pokazał, że nawet w takim zagadnieniu jak sztuczna inteligencja mamy tak naprawdę do czynienia z kilkoma modelami tej sztucznej inteligencji. To nie jest tak, że jest dostępna jedna możliwa droga. Co więcej, pokazał nawet, że pod wieloma względami rozwój sztucznej inteligencji trwa przez cały czas, no bo czymże jest na przykład tak zwana mądrość zbiorowa. Niektórzy powiedzą, że demokracja jest na przykład takim rodzajem mądrości zbiorowej. No ale takie przekonanie... Niektórzy mówili, że socjalizm. Albo socjalizm, albo takie choćby przekonanie, że co dwie głowy to nie jedna. Ludowe przekonanie, które zdaniem Bostroma kwalifikuje się do nazwania superinteligencją, bo czymże jest właśnie mądrość zbiorowa, jeżeli nie pewnym połączeniem poszczególnych mądrości poszczególnych osób. W jakim sensie przyszły rozwój sztucznej inteligencji może również iść w tym kierunku, to znaczy będzie bardziej zautomatyzowanym, bardziej zmechanizowanym łączeniem głów, mówiąc metaforycznie, a może nawet w stopniu dosłownym, kto wie. Również rzeczywistość może iść w tym kierunku. Więc Nick Bostrom był takim pierwszym autorem, który rzeczywiście otworzył mi oczy na te tematy, pokazał, że to nie jest coś takiego zupełnie oderwanego, ani nawet nie jest to scenariusz science fiction, ale coś bardzo realnego, pewne realne zdarzenie i ekonomiczne, i społeczne, i polityczne. Ja Bostromowi jestem wdzięczny za tę książkę. Nie zadałem mu pytania w naszej sesji Q&A. Jeśli Państwo macie ochotę, to możecie chyba wciąż jeszcze zadawać poprzez uczelnię, Szkołę Główną Mikołaja Kopernika pytania na sesję pytań i odpowiedzi, a ja już się cieszę na to spotkanie z Bostromem. Ja również online. i będę słuchał z zapartym tchem. Może w końcu dzięki technologii okaże się, zmieni się to, że historia narodów uczy, że narody nie nauczyły się niczego ze swojej historii. Zobaczymy. Bardzo Państwu dziękuję. Za chwilę nasza następna rozmowa. Miło poznać. I witam Państwa ponownie po krótkiej przerwie. Naszym gościem jest pan profesor John Tasiulas. Przed chwilą pan profesor miał bardzo ciekawy wykład, więc też o tym porozmawiamy. Tu przełączamy się znowu na język angielski. Hello, nice having you here, Mr. Professor. You had a quite extraordinary and interesting prelection about an hour ago, and it was about the regulations, the regulations of the artificial intelligence, and well, since
for a last year or something like that, I am asking myself this question: is this the time we should think about those matters, considering the regulating and regulation of the artificial intelligence? Because the revolution just has started, and we don't quite see all the outcomes yet, but we can quite precisely predict how it will, at least how it will influence the labor market. So is this the time to start serious talks and considering the artificial intelligence? It's a good question. I think the answer is that there already is regulation that applies to AI. We mustn't assume that there is no regulation because it doesn't specifically mention AI. We have a bunch of laws, including human rights laws. Tech companies are not exempt from these laws. So the real question is, given that there is an existing regulatory scheme, existing legal principles, first question is, how do they apply to the specific case of AI and the special challenges that AI raises? And the second question becomes, are there gaps where we need to create extra rules? And so I think we need to be cautious, certainly, in assuming there are no rules and it's just the beginning of a process. There are existing rules. We have to think about modifying them if necessary, applying them, or supplementing them. By saying there are existing rules, what do you mean specifically? There are existing legal principles regarding negligence, regarding liability, regarding human rights, regarding intellectual property rights. An AI company that avails itself of huge amounts of data in order to train its models can't pretend that people don't have intellectual property rights in the books and articles that they're using to train their models. Oh, this is an excellent occasion to ask this question, because lately I was working with one of the artists. He is a professional drawer, not a, I don't mean like animated things you would do in Photoshop or something like this. This particular artist really draws, sometimes putting his work to the digital sphere, but mostly this is old school artistic kind of job. And he said to me that he's terrified, he's absolutely terrified, because what is happening now is totally Wild West in the field of legal protection for artists, because what we are having now is the artificial intelligence and its models are learning on using all the assets of the internet, which includes some of the artwork of writers, movie makers, or like painters, drawers, whatever, artists. And what he said, that he was terrified because he made the he wrote to the artificial intelligence to get an art piece in style of his own. Yes. And that is what he received. Indeed. But without his input. So basically, he says to me, I am robbed of my work, of my experience, of my 20 years of getting better and better with every day in what I do. And somebody just can get it for free, and I'm robbed of my work. Yeah. So how we deal with cases like that? Well, this is the point. I think it's a big mistake to assume that because a new technology exists, even a radically new technology, that there aren't pre-existing rights. Authors, creators have rights, intellectual property rights in what they create. And these need to be respected, including by new technologies. Now, there may be some accommodation that needs to be made. Maybe we do want to have these models learning, but then there must be adequate recompense for people whose work is being used. So that's one of the ways in which we need to think about how an existing legal principle, which is to protect the rights of artists and creators, needs to be protected in this new environment. Yes, it gets quite confusing, because I don't know if you're familiar with Andrzej Sapkowski. No. Doesn't ring a bell. The Witcher. Okay. That's an author of The Witcher, of the original books. Right. And if you will input a command to the artificial intelligence, write me a piece in style of Andrzej Sapkowski's Witcher,
you will receive Indeed, indeed. another piece, and like Indeed. this man doesn't have a job, but somebody has an entertainment. Exactly so. So there are pros and cons, and in other cases, it couldn't be simply an entertainment. It could be something quite much more valuable, much more socially valuable, whether it's in the health sphere or in the legal sphere, but it's relying upon published works by academics. And again, it seems to me you can't say because this is a new technology, pre-existing rules don't apply. They do apply, but there's going to be this question of how we make them apply to take on board the specificities of the technology and also the benefits that it provides. All the things considered, do you think the people in majority are ready for the implications of using the artificial intelligence in business, in economies? I think, again, we need to be careful about the idea that AI is a wave that's going to hit us and that we have no control over. So I think the question about readiness is also partly a question of who gets to decide whether AI is unleashed or not. So I think we need to foster more of a democratic control over these technologies, and part of that is also to inform people more about their capabilities. The second thing, though, I will say is it's impossible to be fully ready because we can't really anticipate all the effects that this technology will have. So say, for example, someone says, here is an AI tool that a judge can use in reaching a decision. The tool doesn't make the decision. The tool assists the judge. It tells him, for example, how likely an offender is to abscond if released on bail. So we think the tool is an assistant, not a decision maker. The human is a decision maker. What if we discover, however, that all judges comply with whatever the tool recommends? They don't exercise their independent judgment. Maybe out of fear, they simply do what the automated system tells them to do. Then we've discovered something about human nature. But we don't know yet how necessarily people will interact with these systems. And so in addition to thinking about values, we also have to look at the reality of human interaction and human psychology with a new kind of entity that didn't exist before. Well, correct me if I'm wrong, but there are always two sides of story. There are always two possible outcomes or more. And European Union, as far as I know, is the first to provide some first rules considering the artificial intelligence, which doesn't happen in the US. Yes. But if you look at the progress from historical point of view of the history of economy, the less regulated markets grew faster, and eventually they became the leaders. So the question is, if we overregulate the matters considering the artificial intelligence, aren't we, I don't know, meant to lose this battle for the exploiting and discovering and enhancing the artificial intelligence technology or the market growth? I think the first thing I would say is that markets themselves require regulation. You're not going to have market unless you have, for example, property structures, and that's a form of regulation. We already talked about intellectual property being important. So there isn't a kind of mutual exclusion between regulation and markets. Markets themselves require rules. But the question you raise is very important. Is there overregulation? Now, what the European Union has done is that it's created the first almost comprehensive, it's not entirely because it doesn't include military applications, but a kind of comprehensive code around artificial intelligence. I think the jury is out yet whether this is overregulation. It could be, for example, that some spectacular disasters happen with AI, and we discovered that what the European Union was doing is absolutely correct. So I think it's unclear at the moment whether it's overregulation. Personally, in the work that I've done writing about the European Union, I slightly worry that there may be under-regulation. And the reason is as follows. The AI Act depends upon identifying high-risk AI systems. And the way the systems are identified is by their domain of application. So, for example, if it's a system in emergency medical services, that's high risk. I don't think you can identify a priori high-risk areas. That leaves the problem that there might be human rights gaps.
And equally, there are problems with what are known as foundational models that are not subject to the most strict form of regulation. Again, it's unclear. So going to your point about how this will affect economic growth, I think it's still open question to me, because it could be that the less regulatory approach, the more libertarian American approach, might lead to a disaster. And then we'll see the wisdom of what the Europeans have been doing. It's a matter of approach, correctly. I think that's right. And the outcome may be totally different. It may be something we can't even imagine right now. I think in a way we're conducting some experiments. The experiment in China is very statist and authoritarian. The experiment in America is much more libertarian. The experiment in the European Union is much more sort of the Napoleonic, here is a code, and the stress on human rights. And I think we're going to learn over time the pros and cons of the different approaches. So finally, at the end, it's better to be safe than sorry. I think that's right. I think that's right. And then also, don't forget, it could be that what the European Union produces is found to be very attractive by consumers in other countries, who then start making demands for similar safeguards being in place in their countries as well. Thank you very much. It was a fascinating talk, and dziękuję Państwu serdecznie i zapraszamy na naszą następną rozmowę po krótkiej przerwie. Dziękuję. Thank you. Where's the camera? Hello and welcome. This is our next conversation in our studio, Futurist of the Year, Szkoła Główna Mikołaja Kopernika. My guest is Dorothea Bauer, founder of Bauer Consulting, specializing in responsibility, sustainability, and ethics in business, with a focus on tech and finance. She offers expert advice for decision makers, guiding them to integrate ethical values into their corporate strategies. My first question is how does it go? How difficult is to convince corporate business that they A, need to hear to such advice, B, to implement it? Well, it is still a long way to go, but I'm trying to link the topics of AI and ethics to other non-financial topics that corporations have to care about. So for me, the discussion about, doing ethical AI is a continuation of the debate on sustainability, basically, because it's about an extended notion of corporate responsibility. And so when you try to tell them that this is just another facet of their corporate responsibility that they have been forced to build up over the past few decades, it's easier than if you just present it as something entirely new that's like coming out from nowhere. I think it's a logical extension of debates that we're having on other non-financial issues, the ethics of AI. Yeah, and how does the corporate business in Europe react when it comes to AI right now? What is their first reaction? Well, I think, first of all,
there are very different levels of literacy, like also like how much do people know about AI, even those who use it, are they aware of how it works, etc. So it's basic questions of literacy for which I am not competent. That's up to the tech guys to explain how their products work. And so then there is also a lot of hope and enthusiasm, but at the same time there is also fear now that they will be suffocated or kind of stopped by regulation. I think it's a very multifaceted picture at the moment, and very different levels of maturity and very different levels of awareness also for the ethical dimensions of designing, developing and deploying AI. Your presentation during this Congress title was AI Lessons to be Learned from Business Ethics. Can you tell us a little bit, some key takeaways? Yes. Actually, I took the chance and I went back 2 decades in business ethics, because that's roughly for how long I have been involved in the field. And I looked at what concepts, buzzwords and events have been important in business ethics during those 2 decades, and I am looking at where do AI companies stand in terms of business ethics. How many of these concepts do they take into account? So I'm talking about notions of corporate responsibility, about the idea that you are not just accountable to shareholders, but also to stakeholders. I'm talking about new types of stakeholders that appear in the context of AI. I'm talking about product safety. Which is something we have been discussing for decades. We've always discussed about the safety of products, but it achieves an entirely new dimension now with AI. So I'm like giving a little tour through different corners of business ethics, and I'm just assessing where do AI companies, and by that I mean pure players in AI, like OpenAI, but also AI departments within big tech companies, where do they stand on these matters? Do they have an advanced understanding of like the ethical dimensions or not? You have just made a very important, I think, very important distinction between the perspective of shareholders and the perspective of stakeholders. And you mentioned new type of stakeholders, yes, which is, I think, the crucial thing here. Can you tell us more about it? Yeah, actually, the classical typology of stakeholders is suppliers, clients, employees, shareholders, also type of stakeholder, maybe the media, NGOs. You know, classical stakeholders are defined according to their functional relation to the company. But now, when it comes to AI, you have on the one hand, in the value chain, you have something that I'm calling human data sources, like the humans whose data is used to train AI models. And you have, when AI leaves the house, basically when it is used, you have human objects of AI, the humans upon whom AI is applied. And these are not users, they are not clients, these are people like job applicants who have their CVs assessed by AI, for example. So how do you want to call this stakeholder? You can't call them users, as I said, because they don't actively choose to use it. You cannot necessarily call them beneficiaries, because it's not always beneficial. So there's this like human object of AI. And they cannot opt out. They cannot opt out. That's now the regulation has acknowledged this and is kind of, you know, trying to create some transparency. They cannot opt out, and they don't really know how it works exactly. Well, those who use it neither. And what's also interesting that among these human objects of AI, like humans upon whom AI is applied, the relevant characteristics that define them are often identity-based. It's gender, race, ethnicity, race, gender, you know, like identity characteristics. And that's something that classical business ethics and stakeholder management has never taken into account. They didn't look at whether, you know, we're talking about women or about old people or young people, etc. So there are some new facets to business ethics that AI is bringing up, and I find it very interesting. The szkoła SGMK, the school of Nicholas Copernicus, Superior School, the school that organizes our conference, they have just announced establishing kind of AI and cyber future studies.
The school president Piotr Turek has also said today there will be a brand new supercomputer at the school as a tool for advancing AI studies. It seems that this kind of AI studies and is becoming a vital part of further education right now, isn't it? Yes, I think so. And the important part is that it is being addressed from different disciplinary angles, like interdisciplinary, that it's not just done at tech universities or not just at business schools, but it's also that there's a lot of transdisciplinary collaboration in the field. And I think that's the important thing. It's not just a quantitative technical matter of building a supercomputer. It's also like how to make sense of it in society. What does it mean for society and the environment? And how, well, also obviously how to make legitimate business with it. And how does it look like in the Western European countries? How do academia and consulting keeps up with AI revolution? Well, I think everyone is struggling because there's so much new stuff appearing every day. It's like a flood. So you need to be, you need to make decisions like what is a relevant development and what is not a relevant development. You need to be able to separate hype from real promises, and you need to be able to separate like doomsday scenarios, like the end of humankind, and prioritize whether this is more important than unfairness that happens now. So you're like really always struggling to keep track of what is important and what is not. And but I think we are also forced to keep up because now the EU with the regulation has kind of presented a framework that they want us to take note, even though as a Swiss, I must say, we are not even part of the EU, so not directly affected, not in that way. This is a very important thing that you have just mentioned. This need for differentiate between what is important and what is not, what is hype and what is really crucial. What's your how to say trick to cope with this task, which is an uneasy task, right? I think, to be fair, I am benefiting from déformation professionnelle as a professional deformation. As an ethicist, I'm so trained to critical thinking. Everything I hear, I take it with a grain of salt. But especially, I think we must be aware that what contributes to hype and to misperception is also often the media reporting on AI. Media uncritically just copy what they hear from some tech guru or alleged tech guru just to make a headline. So I think when you're dealing with AI and keeping up, it's important to evaluate different sources and follow different voices and listen to different formats in order to get an idea of where the truth is. It's often somewhere in the middle between total hype and everything will be solved by AI and total destruction, like everyone will be wiped out by AI. Do you understand it correctly that you think that media in the West, the media tend to be a bit biased to be too much on the side of the hype? I think they're just under pressure to generate content, and what is easy to generate content is you make a catchy headline, and a catchy headline is of course when some people sign a letter that says AI will mean the end of humankind. Wow, let's print that or like put that online because it will give you a lot of clicks. So it's for the attention economy, the doomsday scenarios are like a very welcome ingredient. But I don't want to say that media are like evil in any way. It's also it's a lack of education and literacy in how to deal with these topics, and we're all confronted with the flood of information and new promises, etc., or new threats, and we all struggle with that. It's just when the media repeats it uncritically, it assumes the status of authority that maybe it doesn't deserve. Just at the very end, can you give us an example of a kind of a AI hype that is being too much focus put on it? Well, I mean, we've had promises, for example, for self-driving cars. Like 5 years ago, everyone was sure that there would be self-driving cars out there, and
they are not, and there are reasons why they are not there yet. Yeah. So there was a lot of hype in that regard. There is also a lot of hype, especially, which I really find worrying, about AI that, for example, allegedly can recognize your emotions, but a lot of these AI applications have not been scientifically validated. That's just snake oil that's being sold. And so, for example, human resources, recruiters use it to assess the emotions of applicants, but it's never been double-blind, peer-reviewed in a scientific paper. So that's maybe also one of the reasons maybe why the EU says like emotion recognition, other than being very intrusive for your personal freedom, emotion recognition is forbidden at work and at school. So, and because it's just not proven. It's just something that they promise. And the example of the mechanism that it goes the other way around, maybe there is something going on that we as a mass media we didn't give necessary recognition, and then we should. That's hard to say. That's like, isn't that you're asking for known unknowns? Or it's like, that's really difficult. I can't, because I mean, I only know as much as I know. And so there's this like unknown unknowns that I'm not able to tell you. But I guess, well, everything is moving at such a fast pace. It's hard to say what has been missed so far. Okay. I think that would be it. Thank you very much for this conversation. Przełączę się teraz na język polski. Wysłuchaliśmy rozmowy z dr Doroteą Baur, założycielką firmy Baur Consulting, która w profesjonalny sposób doradza korporacjom, jak stosować etyczne metody radzenia sobie z wyzwaniem, jakim jest sztuczna inteligencja. Dziękujemy pani doktor, a państwa zapraszam na pozostanie z nami i na to, żebyśmy tu się znowu spotkali i porozmawiali sobie z kolejnymi uczestnikami naszego kongresu. I witam Państwa po krótkiej przerwie. Maksymilian Wysocki, zapraszam na rozmowę z panem profesorem Fabrizio Giulimondi, dziekanem Kolegium Nauk Prawnych Uniwersytetu Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w Lublinie. Witam serdecznie pana profesora. Pytanie pierwsze, być może nie będzie zbyt związane z pana polem ekspertyzy, ale chciałbym spytać o dzisiejszą informację odnośnie superkomputera, który Szkoła Główna Mikołaja Kopernika nabyła. Don't sento. No se? I don't hear. I don't... O. Słyszymy? Non mi sente? Adesso ti sento, sì. Ora mi sente, ok. Perfetto. Ora mi sente. Bene. Ora mi sente. Teraz racjonalnie. Okay. Chciałbym zacząć od pytania o superkomputer, który nabyła Szkoła Główna Mikołaja Kopernika.
to chyba nie jest dla Wydziału Prawnego i dla prawników wielka rzecz, natomiast jeżeli chodzi o możliwości podejmowania własnych badań w działalności uniwersyteckiej, to dołączenie do grona tej pierwszej ligi, jeżeli chodzi o możliwość wykorzystania mocy obliczeniowej, prowadzenia swoich projektów w nowych technologiach. Czy to otwiera nowe możliwości, Pana zdaniem? Innanzitutto grazie per questa intervista e per questo invito. Qualunque strumento, premesso che noi abbiamo un supercomputer dentro la testa, che è il nostro cervello, qualunque strumento possa servire per rafforzare lo studio del diritto, supportare lo studente, supportare la ricerca scientifica e nel pratico, nell'ambito dell'attuazione per esempio giudiziaria, aiutare la stessa attività investigativa e la stessa attività giudiziaria dei magistrati è sempre ben accolta. Strumento sicuramente utile, ottimo l'acquisto, ma deve essere come qualunque strumento, come la stessa intelligenza artificiale, deve essere qualcosa che è di strumentale, di ancillare, di uno strumento da mettere nelle mani dell'uomo, dello studente, del professore, del ricercatore universitario, e poi dopo, se vogliamo, anche dell'investigatore, del magistrato, per raggiungere al meglio la conoscenza di un fatto. Però, ripeto, deve essere un supporto, un aiuto alla conoscenza, mai una sostituzione della conoscenza, perché il pericolo che si corre e che a maggior ragione rischiamo di correre con la stessa intelligenza artificiale è di un arretramento dell'attività cerebrale della persona, a partire dello scienziato, dello studioso, un arretramento della propria attività e dinanzi a una scienza, una tecnica che rischia non più di supportare, ma di sostituire lo scienziato e lo studioso. No ja mam takie wrażenie, że akurat w Polsce każdemu przydałby się superkomputer, żeby zrozumieć, o co chodziło prawodawcy. Mam wrażenie, że w Polsce po prostu każdemu przydałby się superkomputer, żeby zrozumieć, o co chodziło prawodawcy przez złożoność tego prawa, jaka jest w Polsce. Nie wiem, jak jest we Włoszech prawo poskładane i uporządkowane, natomiast u nas w Polsce jest ono bardzo skomplikowane. Dunque sì, il problema della complessità delle leggi in Polonia, come sono complesse, devo dire, in Italia, e credo che lo siano anche, e so che lo sono anche in altri paesi dell'Europa e dell'Occidente. Quindi un supercomputer, un grande cervello elettronico, diciamo, può aiutare, ripeto, ad archiviare informazioni, a immettere nozioni relative per esempio a giurisprudenza, al pensiero degli autori, quindi dei professori, quindi la dottrina, i casi esaminati negli ultimi decenni fino a quel momento, quindi può essere utile per lo studio, può essere utile per la ricerca, può essere utile per capire al meglio all'interno del perimetro di una legge come affrontare al meglio un certo fatto concreto. Può aiutare sicuramente lo stesso legislatore, se vogliamo, non solo l'accademia, non solo le università, non solo gli studiosi del diritto, non solo gli avvocati, ma lo stesso legislatore a normare, a legiferare al meglio. Quindi nel momento in cui devo disciplinare, affrontare una certa materia con una legge, un computer, un grande cervello elettronico può essere utile per istruire al meglio quella certa materia in modo di disciplinare al meglio, aiutare lo stesso legislatore, non solo i ricercatori universitari.
to nie są tylko ci, którzy poszukują, ripeto, ci, la którzy robią tecnica, poszukiwania la prawne, telematica, i ale computer, powtórzę, l'intelligenza telematyka, artificiale komputery, sztuczna inteligencja sono strumenti, są narzędziami strumenti molto utili, possono bardzo essere strumenti przydatnymi, molto mogą utili, być ma bardzo l'importante przydatne, veramente ale è najważniejsze che jest tak naprawdę, l'uomo, żeby człowiek l'essere umano, rimanga il nocchiero, rimanga a pozostał capo della nave, tym a sternikiem capo łodzi, della macchina. kapitanem tej Perché maszyny, il tej rischio che łodzi. si corre, e Bo alcuni, ryzyko jest takie, facendo una cena intelligenza artificiale, i kilka gli osób stessi mówiąc o sztucznej creatori inteligencji, że dell'intelligenza ci sami, artificiale lo którzy stanno dicendo, wymyślali tą sztuczną attenzione, inteligencję, può mówią, essere uno strumento uwaga, utile, ma może può to essere być uno narzędzie strumento przydatne, che può sfuggire ale di może mano. to być również narzędzie, które ucieknie Può nam z sfuggire rąk. di mano a chi lo adopera e può, Przez e non è tego, który un'esagerazione, go se non oggi, wykorzystuje. domani, Nie jest to dopodomani, przesadne. può Może nie sostituire dzisiaj, ale jutro l'autore. albo pojutrze Un może po', zastąpić autora. perdonatemi il Wybaczcie mi richiamo, un po' troszeczkę mi viene in mente połączenie, Frankenstein, ale trochę cioè przychodzi mi la do głowy creatura Frankenstein, che czyli sfugge stworzenie, które ucieka dalle mani di z rąk colui che ha creato tego, la creatura. który je stworzył. Quindi questi strumenti a partire dal Więc te supercomputer narzędzia, począwszy sono od sicuramente superkomputera, strumenti są narzędziami molto utili. bardzo E przydatnymi. ribadisco utili anche I per to lo stesso powtórzę, legislatore, przydatnymi również specie dla se le leggi che pone ustawodawcy, in essere, che zwłaszcza approva, kiedy che ustawy, scrive, które pisze, sono które particolarmente wprowadza, complesse. są Però bardzo bisogna sempre tenere in skomplikowane. mente che l'uomo To wtedy deve trzeba rimanere al mieć w centro głowie, że dell'attività człowiek musi scientifica e di pozostać studio. środkiem tej nauki. Ale ta kreatura właśnie, ta kreatura, która wymyka się i wymknie się w końcu człowiekowi, wydaje mi się, że w Polsce akurat będzie bardzo potrzebna, bo na razie to z całym szacunkiem, ale Polska jest chyba rajem dla prawników i księgowych. Zrozumieć to wszystko naprawdę jest ciężko. Ja jestem pod wrażeniem sztucznej inteligencji, jak ona pozwala mi zrozumieć rzeczy do tej pory dla mnie bardzo złożone, wynikające, związane z medycyną, ze złożonością badań, z czego różne rzeczy wynikają i tak dalej. Więcej mi wyjaśnia sztuczna inteligencja niż lekarz prowadzący w pewnych momentach. Więc pytanie o to, czy dzięki sztucznej inteligencji to koniec złotego wieku dla prawników, czy może dopiero początek, bo nauczą się też z niej korzystać, zanim ludzie się nauczą z niej bardzo dobrze korzystać w kwestiach prawnych i księgowych. Allora, intanto affronto solo la questione Więc giuridica. przede wszystkim ja podchodzę Che tylko, zajmę się non tylko metto tematem mano, prawnym. alle Nie applicazioni chcę się dell'intelligenza dotykać artificiale zastosowania in sztucznej altre inteligencji w come per innych esempio dyscyplinach, l'attività jak właśnie w medycynie chirurgica, per esempio. czy w chirurgii, La robotica robotyki, nell'ambito medico. biometrycznej. Anche l'approccio, Również l'utilizzo podejście i wykorzystanie dell'intelligenza artificiale, per sztucznej esempio, inteligencji nel na supporto, przykład we nell'aiuto wspieraniu i w di alcune pomocy patologie pewnych chorób psichiatriche, psychiatrycznych, relazionali, comportamentali. zależnościowych, Interessante, zachowawczych. Jest bardzo interesujące. No, sztuczna inteligencja mogłaby zastąpić nie tylko prawnika. Ci sono degli studi che Są dicono również negli Stati Uniti poszukiwania, które przedstawiały, że w Stanach Zjednoczonych straciłoby pracę około 80 tysięcy osób, ponieważ jeżeli pomyślimy o prawie predyktywnym albo policji predyktywnej, to już widzimy, że nie jest to wsparcie, ale jest to zastąpienie. Więc sztuczna inteligencja nie jest wsparciem do podjęcia decyzji przez sędziego, czy przez prawodawcę, czy przez funkcjonariusza administracyjnego, ale jest zastępstwem. I uwaga, co jakakolwiek maszyna, jak bardzo byłaby wspaniała, technicznie posunięta do przodu, nie jest ludzkim umysłem. Ludzki umysł zawsze ma coś więcej niż ta maszyna. Sprawiedliwość predyktywna, gdzie niektóre państwa w Stanach Zjednoczonych już ją stosują, to znaczy, że w superkomputerze wprowadzamy wszystkie przypadki, które w danym kraju, w danym obszarze miały miejsce. Na przykład wypadek drogowy. Wypadek drogowy, jak pewna jego dynamika, wprowadzam wszystkie dane, które zebraliśmy o tym jednym przypadku, wprowadzam
in via preventiva emetto una sentenza, ma quella sentenza non è wydaje un prodotto wyrok, ale del ten cervello dello wyrok studio nie jest umano, wytworem ma di un ludzkiego insieme umysłu, di tylko una raccolta di pewnej dati, całości che zebranych è danych, solo una parte co dell'uso jest del tylko cervello umano. częścią Non solo non mi wykorzystania umysłu affascina, ma mi ludzkiego. terrorizza. Nie tylko mnie to bardzo fascynuje, ale wręcz Faccio un mnie esempio che przeraża. sembra che non c'entra nulla. Weźmy Ma przypadek, który może się wydawać, że nie ma nic z tym caso wspólnego, di ale anni weźmy fa przypadek di un parę pilota lat temu. americano Amerykański pilot ha dovuto fare un atterraggio di emergenza con musiał l'aereo sul wylądować Lazzo awaryjnie e la macchina prevedeva che lui doveva atterrare in un aeroporto più vicino. maszyna przewidywała, że on wyląduje na najbliższym lotnisku, a on wylądował na rzece. Dlaczego? Bo jego umysł wszedł w działanie i tylko ze swoim doświadczeniem wielkiego piloty mógł uratować życie wszystkich osób, które były w samolocie. Więc to maszyna się pomyliła. Le macchine sono macchine. Maszyny to są Sono maszyny. di grande supporto Są all'attività. Io bardzo non credo che wspierające w l'intelligenza działaniu. artificiale possa Ja nie wierzę, żeby sostituire sztuczna inteligencja un mogła giudice, zastąpić un sędziego, avvocato, un adwokata medico czy lekarza, o qualunque intelletto umano. czy Può jakikolwiek supportarlo. intelekt Per ludzki questo może go bisogna stare wspierać, estremamente ale attenti. dlatego trzeba Oltre ad bardzo altri elementi che uważać. mi spaventano, Oprócz wielu cioè, elementów, które mnie di cui przerażają, parlerò, durante o których będę la mia mówił introduzione podczas al mojego panel. wprowadzenia do panelu Cioè naukowego, la raccolta di dati, czyli cioè zbiór noi tych danych. stiamo smembrando, stiamo decomponendo l'essere umano My in rozkładamy tanti na dati. części człowieka na Quei wiele dati danych vengono i immessi te dane nella piattaforma e wprowadzamy vengono do elaborati per dare platformy risposte. i tam są Questa przepracowane è po to, aby l'intelligenza udzielić artificiale. odpowiedzi. Ripeto, To jest sztuczna stiamo inteligencja. attenti. Powtórzę. Un essere Uważajmy. umano non potrà mai Człowiek essere sostituito nigdy nie będzie dall'intelligenza mógł być artificiale. Nel zastąpiony momento przez in cui lo sztuczną fa, inteligencję. W e sytuacji, kiedy attenzione, to się zdarzy, alcuni i uwaga, creatori dell'intelligenza pewni, artificiale którzy stanno tworzą sztuczną paventando inteligencję, questo pericolo, to tak a właśnie questo myślą, punto l'essere umano to è w tej sostituito- sytuacji è sostituito da una człowiek macchina. zostanie E quello che era zastąpiony przez fantascienza maszynę. To jest to, co potrebbe było diventare realtà. fantastyką, staje się rzeczywistością. Człowiek nigdy nie będzie zastąpiony przez sztuczną inteligencję, a już prawnicy o to zadbają. Bardzo panu dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie. Ja również bardzo dziękuję. Państwu. Do zobaczenia za chwilę. Witamy ponownie. Moim gościem jest dr Rafał Stasikowski, profesor Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika. Witam serdecznie. Dzisiaj mamy taki dzień na kongresie, rozmawiamy o głównie o sztucznej inteligencji. Rozmawiamy o jej w blaskach, cieniach, o zagrożeniach. Pan prezentuje taką perspektywę, bardzo ciekawą perspektywę regulacyjną, perspektywę prawną, prawniczą. Przygotował Pan wystąpienie na ten temat. Od tego chciałem zacząć. Na ile przeszłość tego, jak my jako społeczeństwo radziliśmy sobie z różnymi innowacjami, na ile z tej przeszłości możemy czerpać wzory do odpowiedzi na pytanie, jak radzić sobie z tym nowym wyzwaniem, jakim jest rozwój sztucznej inteligencji? Bez wątpienia sztuczna inteligencja jest nowym zjawiskiem technicznym oraz technologicznym.
Stąd też bezpośrednie i dokładne zastosowanie wcześniejszych doświadczeń, w tym również regulacji prawnej, do sztucznej inteligencji jest raczej niemożliwe. Natomiast niewątpliwie ludzkość posiada pewne doświadczenia w regulowaniu techniki i jej zastosowania, w tym również z radzeniem sobie z zagrożeniami, które niesie technika dla człowieka. Możliwe w związku z tym jest przeniesienie pewnych, odwzorowanie pewnych podstawowych metod postępowania człowieka wobec techniki. I temu właśnie poświęcone jest moje wystąpienie, w którym przeanalizowałem sposób radzenia sobie przez społeczeństwa w różnych okresach historycznych z nowymi zjawiskami technicznymi, które zaczęły zmieniać rzeczywistość społeczno-gospodarczą, a nawet wpływać na systemy polityczno-ustrojowe. No właśnie, może dałby Pan nam jakieś przykłady, jak to działało i czego się możemy nauczyć? Tych przykładów jest bardzo wiele, natomiast generalnie rzecz biorąc, pojawienie się nowej techniki wiąże się z pojawieniem się nowego zagrożenia nieznanego wcześniej ludzkości. Takim najbardziej obrazowym przykładem jest kolej lub energetyka. Te sektory gospodarki generują niebezpieczeństwa, które nie były znane człowiekowi na przykład w wiekach średnich. Ilość, ogrom mocy, energii, która jest używana do uruchomienia urządzeń, maszyn pracujących w tych sektorach jest ogromna. Stąd też regulacja na tego typu zagrożenia była związana z pojawieniem się przepisów typu policyjnego, a więc przepisów, które zakazywały określonego posługiwania się techniką, bądź wprowadzały pewne normy jakości i bezpieczeństwa względem urządzeń oraz technologii ich używania. Więc dzisiaj na sztuczną inteligencję patrzymy przez pryzmat albo zagrożenia, albo wielkiej szansy. Ale proszę zwrócić uwagę, że mimo że jest dostrzegalna wielka szansa dla człowieka, to tym czynnikiem naczelnym, który towarzyszy myśleniu o sztucznej inteligencji, jest obawa o to, czy sztuczna inteligencja nie wymknie się spod kontroli człowieka. Stąd też według mojej oceny podstawową regulacją prawną, która będzie musiała towarzyszyć wprowadzaniu i upowszechnianiu zastosowania sztucznej inteligencji, będą przepisy typu policyjnego, przepisy, które będą pozwalały człowiekowi na nadzorowanie procesu rozwoju, samorozwoju sztucznej inteligencji, no i procesu samouświadamiania się sztucznej inteligencji. Czy ten proces zakończy się sukcesem dla człowieka? Mam wątpliwości. Państwo zawsze było spóźnione z regulacją prawną. Generalnie prawo jest zawsze spóźnione w stosunku do rzeczywistości. To jest ta kwestia. Regulujemy to, co już namierzyliśmy jako problem. W tym wypadku jednak takie opóźnione uregulowanie może być już zbyt opóźnionym regulowaniem, może być już po prostu za późno na regulację. Tak, ale jeszcze większym błędem jest pozostawienie tej sfery bez jakiejkolwiek regulacji. My tak naprawdę dzisiaj nie wiemy, od jakiego czasu rozwija się sztuczna inteligencja. Musimy założyć, że sztuczna inteligencja pojawiła się już dosyć dawno temu. Pewnie pojawiła się w sektorach militarnych, w sektorach służb specjalnych i dopiero dzisiaj jest wprowadzana do życia powszechnego, jest przenoszona z techniki militarnej do życia codziennego, więc na pewno jesteśmy spóźnieni z regulacją prawną, ale mamy już. Unia Europejska w ostatnim czasie osiągnęła pewien sukces w uregulowaniu tej kwestii. Otóż Parlament Europejski uchwalił akt o sztucznej inteligencji, które wprowadza pewne szablonowe rozwiązania. Wydaje się, że jest to absolutny początek. Regulacje dotyczące sektorów infrastrukturalnych, pierwsze regulacje pojawiły się w latach 80., później były zmieniane, więc należy założyć, że zanim ten akt wejdzie w życie, a on będzie wchodził aż 2 lata, niektóre przepisy trochę wcześniej wejdą w życie, na pewno nastąpi modyfikacja jego treści. Wydaje się, że bardziej prawdopodobne jest wprowadzenie regulacji sektorowej, to znaczy
akt o sztucznej inteligencji, on już dzisiaj wyodrębnia 8 sektorów wrażliwych, wskazując, że akurat w tych sektorach sztuczna inteligencja będzie miała szerokie zastosowanie, ale będzie również niosła ze sobą daleko idące zagrożenia. Stąd też najprawdopodobniej proces regulacyjny będzie przebiegał w kierunku wyodrębniania się poszczególnych sektorów i wprowadzania przepisów szczególnych dla określonej przedmiotowo sfery życia. A czy sądzi pan, że administracja publiczna, na przykład w takim kraju jak Polska, jest gotowa, jest zdolna, ma pewien taki już teraz pewną mądrość, potencjał potrzebny do tego, żeby podołać tym obowiązkom wynikającym właśnie z potrzeby nadzoru sztucznej inteligencji? Nie sądzę. Nie ma jakichś specjalnych badań, które by tą kwestię uczyniły przedmiotem naukowej analizy. Natomiast wydaje mi się, że zrozumienie istoty zagadnienia związanego ze sztuczną inteligencją obecne jest na poziomie naczelnych, ewentualnie centralnych organów administracji państwowej. Natomiast administracja podstawowa nie zetknęła się jeszcze ze zjawiskiem sztucznej inteligencji. Przynajmniej nie ma świadomości, bo że ta sztuczna inteligencja funkcjonuje już w rzeczywistości, to wielokrotnie się możemy przekonać, stykając się z zabawkami dla dzieci, które mają charakter interaktywny i nie są zaprogramowane do końca, bowiem mają możliwość pewnej kreacji swoich zachowań albo wypowiedzi. To prawda, mam taką zabawkę w domu, to nazywa się dżin i zadając pytania temu dżinowi, on potrafi odgadnąć, o jakim zwierzęciu dziecko pomyślało. Bardzo dobrze to działa. Tak, to są już zabawki, które nie są analogowe, to znaczy one nie mają zaprogramowanych wszystkich reakcji na bodźce, które odbierają. W związku z czym mają możliwość wymyślenia nowego zachowania. Powstaje tylko pytanie, w jakim stopniu one się mogą uczyć i w jakim stopniu posiadają one możliwość komunikacji z otoczeniem, na przykład z odkurzaczem z typu Roomba, którym może się pan posługiwać w swoim mieszkaniu lub domu. Więc to są te pytania. Myślę, że administracja nie jest przygotowana na przyjęcie sztucznej inteligencji. Jest to oczywiste. W państwie prawa administracja działa na podstawie ustawy i jest związana ustawą. My na poziomie krajowym nie mamy regulacji prawnych dotyczących sztucznej inteligencji, więc w takim przypadku trudno oczekiwać, aby administracja już posiadała pewne kompetencje, skoro się tym nie musi zajmować. Natomiast wydaje mi się, że administracja na początku styku formalnego ze sztuczną inteligencją będzie miała bardzo poważne problemy z poradzeniem sobie z tym zjawiskiem, bo sztuczna inteligencja jest niestety ze swej istoty szybsza i sprytniejsza niż umysł człowieka. Powiedział pan, że te rozwiązania regulacyjne dotyczące sztucznej inteligencji najprawdopodobniej będą miały charakter taki kroczący, sektorowy. A może to jest złe podejście, może należałoby jakoś tak bardziej generalnie rozwiązać problem sztucznej inteligencji. Wspomniał pan w czasie naszej wcześniejszej rozmowy, że może dobrze byłoby tak jednak troszeczkę gdzieś w jakimś laboratorium popatrzeć, jak ta sztuczna inteligencja zadziała i dopiero potem wpuszczać ją do obiegu. A tu mamy sytuację odwrotną. Tutaj najpierw wpuszczamy ją do obiegu, a potem zastanawiamy się, jakie to może przynieść skutki. Tak, dobrze pan postawił tą kwestię. Prowadzenie badań nad sztuczną inteligencją to jest jedno zagadnienie i tego nie można zaniechać. Dlatego, że sztuczna inteligencja stwarza możliwości skokowego rozwoju człowieka. Natomiast upowszechnianie powinno być reglamentowane. Wydaje mi się, że dopóki sztuczna inteligencja nie zrozumie, co to jest norma, co to jest prawo, nie będzie posiadała możliwości właściwej reakcji na emocje i uczucia, upowszechnianie jej jest bardzo niebezpieczne dla człowieka. Sztuczna inteligencja nie rozumie, co to jest norma? Nie. Sztuczna inteligencja dzisiaj pełni funkcję rozumu pozanaturalnego, nieobecnego w przyrodzie, rozumu, który posiada zdolność do racjonalnego myślenia oraz zdolność do podejmowania decyzji w warunkach braku pełnej informacji. Wcześniejsze maszyny były zaprogramowane od początku do końca. Natomiast sztuczna inteligencja nie musi być zaprogramowana, aby mogła
działać i reagować odpowiednio do sytuacji. Sztuczna inteligencja dzisiaj posiada umiejętność myślenia racjonalnego oraz rejestracji zmysłowej, a także posługiwania się językami naturalnymi. Mało tego, sprytnego modyfikowania, posługiwania się pojęciami kontekstowymi. Ona się uczy tego. Tłumacze sztucznej inteligencji potrafią uchwycić pewne niuanse językowe zastrzeżone dla znawców języka. Natomiast sztuczna inteligencja nie rozumie świata norm. Nie rozumie emocji, a więc tego, co jest poza racjonalnością. Uczucia i emocje to są sfery, które są obecne poza racjonalnością. I dopóki sztuczna inteligencja nie będzie w stanie objąć swoją świadomością tych sfer, będzie stwarzała potencjalne zagrożenie dla człowieka. Stąd też wydaje mi się, że prowadzenie pewnych badań bez upowszechniania jest tą ścieżką, która powinna być przez człowieka wybrana, aby zaoszczędzić sobie w przyszłości problemów związanych z takim sposobem samouświadomienia się inteligencji, który wymknie się spod kontroli człowieka. To raczej nie nastąpi, prawda? Możemy domniemywać, że raczej siły, którym jest na rękę to, żeby sztuczną inteligencję upowszechniać, również zarabiać na niej duże pieniądze, będą tutaj w tym wypadku górą i te marzenia o fazie badań, że będziemy tacy pewni, że to jest bezpieczne i dopiero wtedy wpuszczamy na rynek, to raczej takie idealistyczne podejście. Czy się mylę? Trudno przewidzieć. Wiadomo, że człowiek jest homo economicus, dla pieniędzy jest w stanie zrobić prawie wszystko, więc należy założyć, że najprawdopodobniej przyszłość sztucznej inteligencji rysuje się w kolorowych barwach, natomiast przyszłość człowieka w świecie zdominowanym przez sztuczną inteligencję już niekoniecznie. Bardzo dziękuję panie profesorze za tę rozmowę, dziękuję państwu i zapraszam na kolejny wykład. Bardzo dziękuję również. Computing and philosophy. Bardzo dziękuję. Super. Bardzo dziękuję. See us. Hello. Oh, listen to Okay. us. Hello. Good afternoon. Sorry. Good afternoon. So we just give us 1 minute to rearrange the stage, and I think we're ready for your lecture. The floor is yours. And thank you for being with us. Okay, so can you hear me? I think we can hear you, yes. If it is possible to speak a bit louder, that would be perfect. Okay, that's fantastic. Well, thank you so much, and have a great afternoon. I hope you're having a great afternoon. I listened to some of the talks, and they were fantastically inspiring. I shall begin by apologizing for not being there with you in person. Entirely my fault, and falling prey of the stereotype of the philosopher, I managed to miss my flight. So I am entirely sorry for missing on the opportunity of being with you today. I'm going to try to share my slide. Can I just ask for someone in the room to give me feedback whether you see the slide? Excuse me, could you repeat, please? Yes? Oh. Okay. Everything's okay? Okay, fantastic. So we have 45 minutes today, and I wanted to use this time to talk about the ethical implications of the use of artificial intelligence in defense, for national defense purposes. This has become a very, shall we say, timely or hot topic in the past few weeks, once we hear about the use that Israel has been doing of AI over the past few months. But even this morning, when we have heard that Google is been in the midst of a discussion with his own employees about the development of a cloud service for the Israeli government, which might allegedly support defense purposes. So I thought that it was a good chance today to focus a little bit on this topic, which is not covered this far by any of the governance approaches we have for AI in the world, not even in Europe, where we have the AI Act, but
the AI Act explicitly says in Article 12 that it does not cover the use of AI for national defense. So in the time that I have with you, I'm going to cover just a few points, starting off with the definition of what is AI and what is a digital war, and then look at the three questions which characterize the use of AI, the ethics of AI. Why do we need an ethics of AI? What does an ethics of AI look like? And how does an ethics of AI apply to the specific context, in this case, defense? And by then, if I haven't bored you too much, I'll have 1 or 2 minutes to leave you with a message. So let me begin with what is AI and what are its applications in contemporary war waging. Let me start by saying that we're not going to talk, at least I'm not going to talk about sci-fi. Anything which refers to AI gaining awareness, becoming self-aware, having consciousness, having intention, is not scientifically grounded. It's just a sci-fi myth, which is very good to write and read about on weekend days, but it's not research. So this will not be the focus of this talk. And I make this explicit at the very beginning because, unfortunately, the debate and the research on AI in defense has been for decades now being polluted by these kind of narratives, which are nothing but a distraction from much more severe and serious risks which we need to identify and mitigate if we're going to use AI for defense purposes. So what is AI specifically? When we think about it from a scientific point of view. Now, AI technologies, as I'm sure you might have heard already today and you might already know, is not one specific technology. It's more a category of different technologies which go from symbolic and sub-symbolic AI to neural networks, robotics, large language models. We don't have to focus on the nitty and gritty of specifics technologies, but we have to have a kind of understanding of what are the characteristics of these technologies on which we have to focus when we look at AI from an ethical perspective. So this is a definition that we published in Science a few years ago, where we say that AI is a growing resource of interactive, autonomous and self-learning agency, which can be used to perform tasks that would otherwise require human intelligence to be executed successfully. There are two parts to this definition which is important to stress. The second one, let me begin from the last part, is what allows us to avoid any temptation to be distracted by sci-fi narratives. It's not about a technology which is intelligent. It's a technology that works behaving as if it were intelligent. Is exactly the opposite. AI is the divorce, Luciano Floridi would say, of intelligence from agency. It's an agency which is able to perform tasks that you and I would perform using intelligence if we were put up to them. And then the other element, which is the one that underpins the rest of this talk, is that when we look at AI, we look at a technology that provides an interactive, autonomous, self-learning form of agency. We're not talking about tools, we're talking about artificial agents. Now, these characteristics, interactivity, autonomy, self-learning, and agency, are the four seeds of all the potential, the good potential that AI has, and also the risks that we need to identify and mitigate to harness this good potential. Now, what is this talk about then? Well, it's not about one specific use of AI in defense. It's more about mapping all current and foreseeable uses of these technologies across the scope of defense operations. The focus on AI in defense has been centered for over a decade on autonomous weapon systems. This is because in 2012 the US released an executive order on autonomy, and since then the focus has been on autonomous weapon systems. But what we've seen in the past few years, particularly with the war in Ukraine, is that AI technologies underpin the entire spectrum of operations of a defense force, from intelligence to intelligence analysis to target identifications, as we have seen lately in Israel, to the deployment of kinetic forces. And so it's a much wider spectrum of use. The picture you see in the slide refers to Clear View AI, which is a
company developing an AI systems for face identification. This is a use which is very problematic when we refer to civilian uses, but it has been quite useful in the context of defense and war waging. For example, in Ukraine, it has been used to identify Russian soldiers that had been captured, wounded or killed during war, to inform their families about this, trying to break the propaganda of Putin regime. So what are the uses of AI in defense? This is a taxonomy, a high-level taxonomy, just to give a sense of what we're talking about, to give you a sense of the spectrum of uses. And they go from sustainment to support uses, which refer to the use of AI in support of back-office operations, simple logistics decisions, for example, operational planning, as well as AI for intelligence analysis. You might be all familiar with the expression OSINT, open source intelligence, when we collect huge data from social media. This data cannot be used for intelligence, for the extraction of valuable information, unless there is an AI system which helps with this task. And then we have uses which refer to the adversarial and non-kinetic. In other words, we would refer to this as to cyber warfare, cyber attacks, cyber conflicts. Sorry. And here we refer to the use of AI to support system response. We can create malware with AI these days, but AI can also be used to strategize attacks, and so to develop offensive cyber, which we will see in a moment is something quite common, and also to support the robustness of digital infrastructures. And lastly, we have the uses of AI for adversarial and kinetic uses. Of course, lethal autonomous weapon systems are central to this category, but also the use of AI for tactical decisions, exactly identifying targets, and also to support military personnel in combat, insofar as we can endow personnel with sensors and have AI to understand their physicals, how they are doing, and deciding whom, for example, to send in a combat operation. Now, this use of AI does not happen in a vacuum. It's not something that we started doing out of the blue. It is more the latest step of a long happening, I would say, transformation of the way we wage warfare. Philosophers, military experts, ethicists, we've been debating for quite a while whether the digital would trigger a military revolution, so a strongly conceptual and then political changes in the way we wage war, or a revolution of military affairs, so just a revolution in the way in which defense operations work. I think that this debate is interesting in terms of scholarly debate, but not relevant when we move out of the academic bubble, so I'm not engaging with that. What I'm concerned with is stressing with you today and more in general that so far we have, until the war in Ukraine, which I take to be a watershed moment in terms of the digitalization of warfare, up to the war in Ukraine, we thought that warfare would happen across two domains, a physical domain or a physical space made of physical objects, tangible objects, human agents, and then a cyberspace which we would consider as of made up of digital agents, digital targets. In the physical space, we expect actions to happen through a use of force, and so creating whether it's a medium or a high-level use of force. Whereas in cyberspace, we are used to operations which do not have a kinetic impact, so they do not cause a physical damage, and therefore there is an expectation for a low level of force. What we have learned, particularly with the war in Ukraine, is that warfare these days is actually digital in the sense that it spans across the physical and the cyberspace. It includes human agents and digital agents, physical targets and digital virtual targets, and the level of violence spans across both low and high level of force, and so do the level of damage that follows. Now, this use of digital technologies, and particularly AI, which we take to be the most compelling example of this transformation, pose important ethical questions, important ethical challenges.
On the slides, I've just listed few. The idea is not to be comprehensive, but to give you a sense. So when we think about the use of AI for sustainment and support uses, we have ethical challenges which go from levels of trust. How much personnel should trust an AI system? We're all familiar with the idea of tech bias, humans accepting acritically the outcomes of a machine. How do we prevent this risk, for example, in the defense domain? Issues concerning the accountability gap, insofar as AI systems do not facilitate the identification of the source of a mistake or an error. And then questions concerning lack of robustness. We'll see this in a moment, but AI technologies are very fragile and vulnerable. Lack of transparency, and as well breaches of human rights. When we move to the adversarial and non-kinetic uses, so cyber, the risks that we see there are related to somehow a limited control of AI technologies, which can lead, for example, to escalations of responses, but also risks which have to do with the breaching of the principles of just war theory. This could be, for example, using AI technologies in a preemptive way rather than in a preemptive or preventive way without having clear criteria of what works in cyber, but also issues concerning proportionality. And finally, when considering adversarial and kinetic uses, we have issues concerning the responsibility gap, this here the moral responsibility gap. Then we have issues concerning human dignity, the famous question about whether it is acceptable to delegate the decisions to kill another human being, to machines. And then issues concerning, again, the respect of the principles of just war theory, particularly distinction and necessity. One element to consider here is that these ethical questions, these ethical challenges, do not happen in silos. They are kind of transversal. This means, for example, that when we think about the uses of AI in adversarial and kinetic contexts, so to cause physical damage, we have to consider specific elements like moral responsibility and human dignity, but also questions concerning lack of control, questions concerning escalation, and also questions concerning the levels of trust, the accountability gap, the lack of responsibility, the lack of robustness of AI systems. So the ethics of AI in defense really requires a systemic view and a systemic approach to be able to address all these challenges in a coherent and systematic way. Now, usually I take this slide as a way of justifying the need for an ethics of AI in defense. But lately I've been presenting this work around interdisciplinary audiences made of policymakers, military experts, defense employees. And I've understood that the questions about why do we need an ethics of AI is not so much a question about what for. So, for example, we need an ethics of AI to address these ethical challenges, but it's a question which refers much more strongly to whether we need an ethics of AI at all in a defense domain. Now, this question, whether ethics is something that should be considered when thinking about AI in defense, is posed by two camps, which are actually sitting at the opposite end of the spectrum, as it were. On the one side, you have the pacifists, who condemn the use of an ethics of AI in defense, because they consider whatever form of defense, war, as something which is morally unacceptable, and so an ethics of AI in defense might actually end up justifying the defense itself, war waging itself, and so in this way it would be legitimizing something which is in and on itself a form of evil. I do not agree with this view. I believe that there is a right to self-defense, and if there is a right to self-defense, there are instances in which war is justified. And if there are wars which are justified, we need rules to make sure that this war happen in a way that doesn't breaches morality, that doesn't breach the values of our society, at least not too extensively. The other camp is the one that we would, or I would consider related to the political realism. And these are those who argue or claim that an ethics of AI in defense, especially these days in the current geopolitical situation, is quite problematic because it would
slow us down, whereas our opponent can actually start using these technologies and without waiting for ethics or guidelines to be produced, without restraining themselves. And so if we focus on ethics now, what we will do is to miss out on the opportunities and lose the potential of these capabilities to determine an advantage on our opponents. I disagree with this view because I disagree with this understanding of ethics as something that slows things down, as something that is there just to pose limits. I take ethics to be a conceptual analysis to identify a strategy for risks and opportunities. And these are important elements to consider: conceptual analysis, risks and opportunities. And I want to take a few minutes to show why and how this is important. This is a lesson that we should have learned from the past 10, 15 years, and so I think it's important that we focus on it for at least a few minutes. Remember the taxonomy I showed you before. If we focus on the uses of AI for non-kinetic, adversarial and non-kinetic, so for cyber, AI plays a central role in this context. Now, cyber and the use of digital technologies in defense, they have prompted not only a technical or technological revolution in terms of changing the way in which we do things, but also a conceptual revolution. They have also changed the way in which we think about fundamental or foundational concepts. Take the idea of war. War can be defined in different ways, but at its core, it's the idea of using coercive behaviors or force to make our opponent do things that otherwise they would not do. So the idea of coercion and war and force, they are connected one to another. And for millennia, we have regulated war by regulating the use of force. Now, if you think about cyber and cyber warfare, these two elements, the coercion and the use of force, are now decoupled. We have coercion happening in cyber, but most likely without the use of force, without kinetic or physical effects. So if this is the case, how do we regulate this new form of war waging? And it's not just that. Changes are also more specific to technical aspects, as it were. Now, this is a fortress, and I use this image to represent a conventional idea of defense. It doesn't happen these days anymore like it used to be in the medieval time, but a fortress is a good example of what defense was supposed to be. It would keep people inside secure and would fence off attacks coming from the outside. Now, these two elements, when it comes to cyber, are not coupled anymore. They are actually separated, because the response to a cyber threat goes two ways. On the one side, we have a cyber security element, which has to do with the engineering of the systems, so that the systems are resilient and robust. And then there is a cyber defense element, which has to do with responding to the attacks, fencing off the attacks. The two things don't go anymore hand in hand. And this is an important element, an important conceptual change to consider, because it gives us an understanding of the strategic nature of cyberspace. I promise we're going to go back to AI and defense, but stick with me. It's an important element to understand why we need an ethics of AI in defense these days. When we think about cyberspace, this is a space which has a particular strategic nature. In cyberspace, non-kinetic cyber attacks are much easier to launch than kinetic cyber attacks, and this is for three reasons. The first one is that attribution is still problematic, less problematic than it was 10 years ago, but still problematic, so you're quite likely not to be caught if you're launching an attack. Defense are not going to be super effective. So if you launch an attack, sooner or later you're quite likely to be successful. And so it's convenient more to attack than defend. And launching an attack is not as a cyber attack is not as expensive as to launching a kinetic attack. This makes a cyberspace an offense persistent environment. This is an environment where offending is more convenient than defending, and so defense are constantly poked and provoked by an opponent. Defense is not useless,
but is ephemeral, so to speak. And this is the reason why we speak these days of the weaponization of cyberspace, a context where everybody acquires offending capabilities before and more than acquiring defending capabilities. Now, this vicious cycle is quite problematic because it might prompt escalation dynamics, but it's also the reason why these days we see cyber attacks as a form of the most worryingly cyber threat or threats to our societies across the globe. These are two charts coming from the Munich Security Summit that happened a few months ago in Germany. And I'm not sure whether you might be able to read them, but the charts show that in the G7 countries in 2023, the population perceived cyber attack as the second more relevant or worrying threat on a long list. And in the latest survey, the one run in 2023, cyber attacks go higher in the ranking than the one run before, where cyber attacks were reported as the fourth more worryingly threat. And similarly in the BRICS country, where cyber attacks have gone from being the eighth most worryingly threat for the population of this country to the fourth one. It is because we have learned over the past few years that cyber attacks can be harmful, but also that they are common, they happen every day, and there is no measure or ways to fence them off for good. Now, a key actor to enescate and maintain this dynamic is state actors. They are central to this vicious circle. Countries like the UK, they have established an office, a national cyber force, an office for offensive cyber. Russia has always had very good skills in this area, and they've become, fortunately, very well known over the past decade, particularly the past few years. But so has the US, which has, with the cyber doctrine, the strategy, the so-called strategy of defending forward, so being active in fencing off attacks. Israel is also one of the leading actor in this domain. And NATO, since 2016, has adopted a doctrine that allows NATO members to rely on offensive capabilities in cyber of member states to respond to attacks. So there is a dynamic which keeps growing in this context, and AI plays a crucial role in this dynamic, making this circle spinning much faster. The reason are two. On the one side, we use AI to develop offensive capabilities. We use AI to develop cyber or to develop malware. We use AI to strategize attacks on other systems, but also artificial intelligence is a very vulnerable technology, which we are adopting quite pervasively across several domains, from our mobile phones to the digital infrastructures of our offices and institutions. Attacks on AI have become very sophisticated, and they have represented or made in the past few years a very important shift. You might have heard of attacks which refer to data poisoning or tampering of categorization models, the insertion of backdoors in neural networks, or even prompt injections with the later large language models. All these types of attacks, they have one element in common. They have gone from attacks which we were used until a few years ago, entering into a system to extract data, to apply a ransomware, to block access to services. From that to attacks which now work to acquire control of the system and make the system work in a different way. And this is very important because these attacks are quite easy to run, of course, in comparative terms, but they also mean that they offer a new tactical advantage to our opponent in a scenario like the one I presented before, where attacking is easier and is more likely to be successful. This context, this scenario, creates what I call a stability dilemma, where you can maintain stability only through enforcing adversarial strategies, which might at some point escalate.
Here we go back to the missing opportunities that overlooking ethics has created so far. The reason why we have a stability dilemma, one of the reasons we haven't been able to limit the offensive persistent nature of cyberspace is because 10 years ago, 12 years ago, when we started focusing on cyber warfare and cyber defense, we thought that we didn't need ethics at all, that we could regulate state behavior in cyberspace by looking at the regulations that we have for conventional warfare. This was the approach underpinning the huge missed opportunities, in my view, of the Tallinn Manual. We basically dodged the ethics bullet by thinking of cyber in terms of kinetic. What happened was that we missed an opportunity. We missed an opportunity to identify risks, to identify opportunities to use cyber to improve defense, but also to foster coordination and accountability. Fast forward 15 years later, these days, we don't have criteria to define proportionality of response, and this might facilitate escalations. We don't have criteria to distinguish legitimate from illegitimate cyber targets. And this means that civilian infrastructures can be targeted as well as non-civilian one, and no punishment might follow from this. Fast forward 15 years later, as we don't have regulations, we don't have shared standard between allies, and so it's very problematic to share capabilities across an alliance just because we haven't regulated these technologies and the use of these technologies in defense so far. So this is why we need an ethics of AI in defense. What does an ethics of AI in defense look like is the second chapter, sorry, the third chapter of this talk. Now, the ethics of AI in defense is not a new area of research. It goes back to Wiener. There is a famous exchange of Wiener and Samuels in Science in the 60s, discussing a lot of the topics that we today focus on when we think about AI and ethics. And the ethics of AI in defense builds on this tradition. The broader discipline of AI and ethics of AI has had a new summer, starting with 2012 with the new summer of AI. This is a map published in 2020 by the Berkman Klein Center, and it gives you a sense of how many ethics principles or documents outlining ethics principles were published at the time. A review published in Nature the year before counted 84 such documents. And also the map gives you a sense of what kind of topics are recurring there in this document. So it's privacy, it's accountability, it's human rights, it's transparency. And indeed, these are the key ethical challenges that we consider these days in AI ethics. These go from enabling human wrongdoing, the case of bias, reducing human control insofar as this technology might be not predictable or not transparent, removing human responsibility as far as it's problematic to attribute responsibilities for the actions of the systems, removing human skills. When we delegate tasks to AI, we might also lose the skills to perform those tasks, and this makes it very problematic to also retain control over these technologies. And then reducing or removing self-determination, insofar as we use AI to make decisions in a context or in a society where AI is pervasively adopted, we might risk to lose the ability of making decisions for ourselves. And then there are issues concerning security, which are the lack of control and escalation of responses or systems, but these are less central to the debate. Now, if we look at the efforts made in the defense domain about ethics of AI, we'll see that actors have paid huge attention to the relevant literature. In the past few years, not so many principles as in other domains, but the US, the UK, and NATO have published ethical principles for AI in defense. And you can tell that the principles are consistent with the theme and the problems identified in the literature. They all go from using AI in a responsible way, making sure that it's human-centric, making sure that it's reliable or explainable and traceable. I should
pause for a moment here and declare a little conflict of interest. I am an advisor to the Ministry of Defence in the UK, and I was actively involved into the preparation of the ethics principles that the ministry released a few years ago. Nonetheless, I remain critical of a few aspects of these principles. The first one is the language, because in reading the principles, sometimes I find some of those redundant. I mean, NATO mentions that the use of AI needs to be lawful. I don't think you need to stress that in a principle. You would assume that it's lawful because it's NATO using that technology, as well as the US, for example, mentioning that the use of AI is to be governable, as it were possible to conceive a use of AI which is not governable. Now, sometimes this language is a little bit cynical because they were trying to avoid the use of some other words which are more complicated. I take the US to refer to governable AI as to an AI which is under control, and then control is a Pandora vase. But still, sometimes the language is a little bit too vague. But this is not the objection I want to discuss with you today. The two objections I want to focus on refer to two elements of this principle. One is the scope, and the other is the level. So in terms of scope or focus, there is one word. I'm going to show you the slide with the three sets of principles again in a moment. One element which is missing is that when focusing on the ethics of AI in defense, the defense establishment has really looked at the debate on the ethics of AI and really learned the lesson there. And so used the relevant word and referred to problems which the academics working on the ethics of AI have stressed a few times. But that's not sufficient, because an ethics of AI in defense has to focus not just on the ethical problems that AI poses, but on the ethical problems that the use of AI for defense, so for coercive behavior, brings about. And so this is the element that is missing and makes these principles half useful as they could be. If you look at the principles compared together, there is one word which is, or one concept that is missing from these principles, which is just. None of them refers to the need of the use of AI to comply with the principles of just war theory or to the idea of justice in warfare. And this is not something that, let's say, is slipping on the side or being put on the side. It's been stressed and argued for in some of the documents. For example, in the DIB documents, the DIB is the Defense Innovation Board in the US, which underpin the development of those principles. And they say that the use of the word justice was avoided on purpose because the principle in the US document refers to fair use of AI and not to just use of AI, insofar as the principle stems from the DoD mantra that fights should not be fair, as the DoD aims to create the conditions to maintain an unfair advantage over any potential adversaries, thereby increasing the likelihood of deterring conflict from the outset. The point is that nobody disagrees that a conflict requires some form of advantage over the opponent. But it is true that this advantage has to be acquired in a just way. That means in compliance with the principles of just war theory, and that we have a way of understanding justice in war which has been codified in just war theory and then into the international humanitarian laws which build on these ethical theories. So going back to the slides I showed before, an ethics of AI in defense needs to focus on the just element. We need to understand whether, for example, in cyberspace, the use of AI might be a use which allows for prevention. We need to understand how to assess proportionality. We need to make sure that if we're using AI for kinetic purposes, this happens in strict compliance with the principles of distinction and necessity, which is something that these days, given the level of predictability of these technologies, the lack of control that we have, might not be guaranteed. So, the principles provided so far in the ethics of AI in defense, they are lacking this crucial element. An ethics of AI in defense must otherwise address the challenges of AI for coercion, which within defense, which in a way that is consistent with just war theory. And this requires a little bit of further work. On a conceptual point of view, we need to breach or fill a so-called ontology gap. Just war theory and the principles of just war theory are still valid when it comes to the use of AI in defense, but their application is problematic because just war theory does not foresee
artificial agency, does not foresee a world made of virtual objects as well as of physical objects. And so we need to expand this ontology, and we need to develop a theory of value to understand what is ethically acceptable in this new form of warfare, so that just war theory is still applicable to it. And then there is an element which has to do with risk assessment. Risk assessment is the new buzzword these days, mostly because of the AI Act referring to risk of AI technologies. Risk assessment is not something that we can do without considering the risk appetite of a community. And this requires considering our values and how much we are happy to accept trade-off of those values, and so accept risk to this context. So ethics of AI in defense needs also to look at this element. The other limitation of these principles is their level. Now, this limitation is a limitation that I don't agree with particularly, but is important to mention. The principles have been criticized for being of too high a level, and such a level is being considered perhaps too generic to provide any effective guidance. I think that this criticism is misleading and misinterpret the principles, because the principles are very much like constitutional principles to some extent. They provide foundational guidance, no specific one. In a metaphor, we should say that they provide a compass, a direction of traveling, but not a map. They don't tell us the specific way in which we can arrive at our destination. This is the task of the next wave of ethics of AI, research on ethics of AI, which refers to how to apply principles into specific context. Now, maintaining the metaphor of the map and the compass, drawing maps is a normative act. This is a very famous map in the US, but also in the Anglo-Saxon world, is the so-called Gerrymander map. It's a map designed in 1812 of the Massachusetts states, and they redesigned, so to speak, the electoral district, so to advantage the then Republican Democratic coalition for the Senate election. And it's a good example of how when we develop specific guidelines, we actually do a normative action. There is an action, it's an action which has a lot of normative value. And this is the stage that we are in AI ethics, particularly in AI ethics for defense, because we're moving from AI ethics principles to AI ethics tools, guidelines, you name it. And this step is a step which is strongly ethically, normatively loaded. I'll just give you an example. When we develop, for example, AI auditing tools, we might choose between a qualitative or a quantitative metrics. The choice between one or the other determines the scope of the auditing exercise, and so has normative implication. So these tools, standards, and guidelines that we are developing, they are done without an analysis of the normative impact of the they are developed without the necessary multi-stakeholder involvement, which is crucial because in high-risk domain like a defense one, it is important that the application of the principle is able to balance off different but legitimate interests involved. And they pose risk of what I call ethics devolution. This is when in many cases, the translation of ethics principles into practice is delegated to the so-called responsible research and innovation approach, which is when we ask members of personnel to translate the principles into practices, mostly providing questions, criticizing or prompting critical assessment of a specific situation, without endowing them of the necessary expertise, the necessary representativeness to do so in an appropriate way. So in the next stage, what we need to do and understand is that the translation of ethics principles into tools, into practice, requires a methodology. And in high-risk domain, this methodology needs to be able to meet a few requirements. It needs to be developed by an independent, multi-stakeholder, expertise-led body to achieve what Habermas called moral impartiality. They need to arrive at solutions that all the involved stakeholders will consider morally acceptable after proper dialogue and discussion.
there has to be an interpretation of the principles that is reproducible and scrutable, because this allows accountability, but also allows to improve the system that we are, the interpretation of the systems that we are putting together. And it needs to, by means of being reproducible and scrutable, foster accountability. One element that we know is that the ethics principles, very much like constitutional principles, sometimes need to be balanced one with another, for example, because they might be competing, representing competing interests or competing values. One way in which we can enforce accountability is by making clear in our methodology how do we prioritize principles one to another. This is something that constitutional courts, for example, do through what Alexei called the conditional precedence relation. So we really need to work on a process, a procedure, I call it a methodology, that will allow us to standardize the process of translating principles into practices, to make sure that we can respect this or meet this requirement and ensure that the guidelines for the use of AI in high-risk domain, like defense, maintain some form of legitimacy and are not just devolved onto part of the personnel who might lack the expertise, might lack the representativeness for doing so. And we're getting close to the end of my time, and so also to my message. And the message is a very simple one. It came to my mind by when reading von Clausewitz's book on war. At some point he said, we say, therefore, war belongs not to the province of arts and sciences, but to the province of social life. And I mean, von Clausewitz was mentioning this because he was nesting warfare into international relations and considering this phenomenon, war waging in this wider perspective. But this sentence made me realize one other element, which is my last plea to convince you that we need an ethics of AI in defense, if the first 44 minutes didn't manage to do so. And it's the idea that there is a relation of mutual influence between society and war. We wage war through our technologies, we wage war according to our principles and values. But it's also true that war is a test bed for those principles and values, because it's the moment where we show how far are we happy to go in negotiating, in balancing, in compromising those values. And this is true for every society, but it's even more true for digital societies, when we are waging a new form of warfare, a digital warfare, which is a compelling evidence of a society which is transforming, is being transformed radically by digital technologies. And so an ethics of AI in defense these days is crucial to make sure that we wage a war which happens in respect of our values, liberal democratic values, human rights, for example. But it's even more important because by doing so these days, we are shaping the use of this technology in defense. And so we are putting there the guardrails so that post-digital societies in which digital technologies will not make the news anymore, they will be acquired and assumed without so much attention, they will still be democratic, pluralistic and just societies. Should we miss the opportunity now, it would be very hard to correct it a few years later on. And I will stop here. I hope that I managed to convey a little bit of the passion and the relevancy of this topic, even if I was giving this talk from remote. But I would like to thank you for your time and attention. Thank you. Thank you very much, Dr. Tadao, and thank you for joining us. Thank you. Thank you for joining us, and we hope the next time you can join us personally in Warsaw. No, And I hope so too. waiting for the microphone, but I witamy Państwa ponownie w naszym studio Futurist of the Year 2024. Rafał Woś. Witam ponownie. Maksymilian Wysocki. Witam serdecznie. Za nami bardzo interesujący wykład o etyce sztucznej inteligencji w obronności. Temat ostatnio bardziej na czasie niż kiedykolwiek, zwłaszcza, że
Tak jak wspominaliśmy jeszcze dzisiaj rano, tak? Ten precedens z ostrzelaniem, z tłumaczeniem się, że to była decyzja sztucznej inteligencji, a nie nasza, żadnego z nas wojskowych, to jest wyłom wobec tego, co zawsze było tą doktryną wojskowości, że zawsze na końcu musi być człowiek, który naciśnie ten guzik, żeby była ta odpowiedzialność. Modelowanie sztucznej etyki, tej sztucznej inteligencji w obronności też świadczy o tym, że to jednak jest poważny temat, do którego się poważnie podchodzi. To chyba jednak zagrożenie jest, gdybyśmy tak wszystko zostawiali do decyzji sztucznej inteligencji. No tak, bez wątpienia. Warto zwrócić uwagę, że prelegentka, której przed chwilą Państwo wysłuchali, Maria Ozaria Tadeo, zaczęła od takiego wyznania dosyć ludzkiego wyznania, że miała tu być z nami w Warszawie, ale niestety spóźniła się na samolot, czym utwierdziła, to jej słowa, utwierdziła powszechny stereotyp na temat filozofa bujającego w obłokach i zakładającego dwa różne buty nie do pary, spóźniającego się na samoloty, więc to mnie ujęło w tym jej wystąpieniu. A może wyjątkowo odleciało czasie, no nie wiem, to jakby mamy inne doświadczenia. Możliwe, ale też warto zwrócić uwagę, że prelegentka powiedziała tutaj, że to jest jej wina i ona bierze odpowiedzialność. Nie powiedziała, że moja aplikacja, która zazwyczaj budzi mnie, obudziła mnie zbyt późno albo coś w tym stylu, więc to jest kłaniamy się ludzkim słabościom. No i cóż, jesteśmy już w drugiej połowie naszego pierwszego dnia konferencyjnego. Za nami wiele bardzo ciekawych i momentami bardzo inspirujących wystąpień, wykładów i rozmów. Ja chciałem przywołać takie wspomnienie, układam sobie to w głowie, to co tutaj słyszę, porządkuję sobie tę wiedzę na nowo, to co wiedziałem, konfrontuję z tym, czego nie wiedziałem. Bardzo ciekawą rozmowę miałem z profesorem Rafałem Stasikowskim, prawnikiem z Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, który wyszedł z taką dość śmiałą tezą, że właściwie tę sztuczną inteligencję to należałoby zamknąć w jakiejś bazie wojskowej, jakimś Los Alamos i tam prowadzić nad nią badania i dopiero potem, kiedy te badania będą zakończone, kiedy będziemy mieli w 100% pewność, że jest to technologia absolutnie bezpieczna, dopiero wtedy wprowadzamy ją do użycia. Oczywiście tak się nie dzieje. Oczywiście w praktyce jest odwrotnie, to znaczy najpierw technologia sztucznej inteligencji wpuszczana jest do użycia, a dopiero potem uczymy się na przykład jak ją regulować. I o tym profesor Stasikowski mówił, że jest to duże wyzwanie dla administracji i dla prawodawców, no bo w bardzo wielu przypadkach trzeba próbować sobie wyobrazić konsekwencje, a trudno sobie wyobrazić konsekwencje czegoś, co jeszcze nie miało miejsca. W związku z tym ta regulacja jest zawsze w ten sposób wprowadzona co do zasady, co do schematu opóźniona, no i może to powodować, że bardzo wiele z tych pięknych słów o konieczności myślenia również o negatywnych skutkach sztucznej inteligencji, o pozostawaniu w takim duchu odpowiedzialności, to o czym mówiliśmy z wieloma naszymi rozmówcami dziś rano, że to w praktyce jednak ta logika zysku, logika wdrażania rozwiązań, które przynoszą niektórym duże zyski, zwycięży i wrzuci nas wszystkich na taką głęboką wodę, której może nawet nie wiadomo, czy będziemy umieli pływać. Ale to była cudowna uwaga, kolego redaktorze, ponieważ to chyba pierwszy raz też, kiedy słyszę coś takiego, że może jednak powinniśmy zamknąć sztuczną inteligencję. Ja nie wiem, czy Państwo znają ten przypadek sprzed, nie wiem, to było 10 lat temu, wiele lat temu w każdym razie. Popełniono wywiad ze sztuczną inteligencją i spytana o to, co by zrobiła z ludźmi. Stwierdziła, że dla naszego dobra zamknęłaby nas w takim wielkim zoo, gdzie nic by nam nie brakowało, bo inaczej sami się pozabijamy, więc dla naszego dobra ona się nami zaopiekuje. Więc może faktycznie powinniśmy myśleć w kategoriach, najpierw zamknijmy w tym zoo sztuczną inteligencję, zobaczmy, co wyhodujemy, tak, ale tu zanim to zamknie nas. Zmierzamy w niebezpieczne rejony takiego podstawowego pytania z nauk politycznych, kto kogo.
Ale Kto zawsze kogo jest kto kogo, to jest też kto kogo pierwszy zamknie w zoo, ewentualnie w jakiejś dobrze strzeżonej bazie wojskowej. No ale jedna z teorii biznesu mówi, że no, biznes to jest taki układ, gdzie zależy kto pierwszy kogo wykorzysta tak naprawdę. No, Tak, też są takie. tak. Albo kto pierwszy znajdzie większego głupca, który jeszcze nie wie o najnowszych trendach i kupi lub pożyczy lub sprzeda coś, co w tym wypadku akurat tej drugiej stronie się bardzo opłaca. A to jest znamienne i akurat typowe, bo Amerykanie mają takie powiedzenie, kiedy definiują eksperta. Kto to jest ekspert? To jest ktoś spoza miasta? To jest raz. Kto ma slajdy? To jest dwa. Także też wiele w tej kategorii. Tak, to prawda. No ale ta rozmowa z profesorem Stasikowskim bardzo dużo dała mi do myślenia i ona też wychodzi naprzeciw wielu różnym moim obawom. Może nie będę tutaj mówił, że ja się strasznie boję tej sztucznej inteligencji, no ale wiele takich właśnie pytań, no właśnie o to, że jednak tutaj mamy trochę do czynienia z taką sytuacją postawioną na głowie, to znaczy, że najpierw wdrażamy pewną technologię, a potem dopiero patrzymy, co się stanie i czy ewentualnie trzeba regulować. No, jest to oczywiście, tak się dzieje, natomiast no, pewnie dużo bardziej, gdybyśmy sobie tak to projektowali w idealnym świecie, gdzie nie ma żadnych nacisków, gdzie mamy pełnię kontroli nad procesami wprowadzania, wymyślania, opracowywania i potem implementacji, no to pewnie należałoby to właśnie tak zrobić. Najpierw eksperymenty, a później dopiero eksperymenty na ludziach, czyli wprowadzenie tego do codziennego. Słuszna koncepcja, aczkolwiek mamy nawet w literaturze figurę podstoliny, tak? Osoby, która robi zanim pomyśli. Mamy powiedzenie też odnośnie niektórych typów osobowości szybciutko zanim dotrze do nas, że to bez sensu, albo że to niebezpieczne. Gdybym przeczytał zanim to odcedzę. To też jest takie, to akurat z hip-hopu to jest. Łona ze Szczecina, pozdrawiamy. Ale mamy coś takiego... A co tobie się ciekawego przytrafiło? Widzę, że mieliśmy godzinę rozmów z prawnikami i to też jest znamienne i bardzo ważne, bo zaczynamy się nad tym zastanawiać i tak jak twój znakomity gość bardzo błyskotliwą uwagę rzucił. Tak samo ja miałem rozmowy z panem Johnem Tasiulasem, z którym zastanawialiśmy się, jak to zrobić, żeby też nie wylać dziecka z kąpielą, bo cały czas musimy o tym pamiętać, że mamy zupełnie inne podejście w biznesie i gospodarce i ekonomii. Znaczy w ekonomii mamy to samo, ale w biznesie i gospodarce w Stanach Zjednoczonych i w Europie, gdzie w Europie mamy taki zwyczaj przeregulowywania pewnych rzeczy. Jesteśmy bardziej konserwatywni, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób się robi biznes w Stanach. Tak? Bo w Stanach, nie wiem, czy się orientujesz, w Europie wprowadziliśmy RODO, co dla biznesu amerykańskich gigantów GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, było wielomiliardowym killerem tak naprawdę ich biznesów, ponieważ oni mieli nasze dane i oni z nich korzystali budowali na tym swoje modele biznesowe. No, oczywiście i sprzedawali reklamy z tak precyzyjnym mikrotargetowaniem, że domy mediowe puszczające reklamy w telewizji, radiu, klasycznym ATL-u, no po prostu nie miały szans. Tak? To za ułamek kwoty można było precyzyjnie docierać do osoby, a w Stanach, jeżeli targetowałeś na poszczególnych swoich klientów, miałeś rozróżnienie nawet, kto jest hetero, kto jest homoseksualistą, kto mieszka w mieszkaniu, jakim metrażu. Multum różnych rzeczy można było targetować, żeby dojść do swojego wymarzonego klienta. W Europie to jest już absolutnie niewykonalne, już nawet puszczając reklamy na takich platformach technologicznych nie jesteś w stanie dzisiaj wymierzyć nawet w ćwierci już tak precyzyjnie. Mężczyzna, kobieta, a i tak to zaczyna już być problematyczne w Europie, jeżeli chodzi o targetowanie. To jest niewiele ponad to już teraz jest możliwe, więc jakby prawodawstwo unijne zrównało szanse internetowych reklamodawców w znaczny sposób z klasycznymi mediami. Podczas gdy w Stanach nadal jest dosyć wolna amerykanka mimo Cambridge i tak dalej, analityka. Więc mamy zupełnie inne podejście i do ochrony danych osobowych, i do człowieka, i do praw człowieka w biznesie, kiedy prowadzimy firmę. Zupełnie mniejsza to jest ochrona w Stanach, inna, o wiele większa jest w Europie.
No i to jest problem właśnie tej nadregulacji, ponieważ ten, kto jakoś tak już wychodzi w gospodarce, że ten, kto ma mniej regulacji, wygrywa. Ma większą elastyczność, większe pole manewru i rozwija się szybciej. No i pytanie, czy jeżeli zaczniemy nadregulować w Unii Europejskiej kwestie sztucznej inteligencji, nie przegramy tego wyścigu ze Stanami Zjednoczonymi i resztą świata. Bardzo ciekawe wystąpienie dziś rano. Już nie pamiętam, ta myśl padła w którymś z porannych wystąpień, a właściwie był to cytat z książki autorki, której tutaj dzisiaj nie ma, która opisała trzy mocarstwa technologiczne, które dzisiaj walczą ze sobą o regulację, tak? O regulację. Wszystkie te trzy supermocarstwa są silne bardzo i trzy walczą ze sobą, Stany Zjednoczone, Chiny i Unia Europejska, ale podejście żadnego z nich nie jest dobre. To też jest właśnie ciekawe, że ciągle trzeba szukać tego nowego stąpienia. No cóż, ja się przeobraziłem się teraz już w kompletnego cyborga. Mam, jak Państwo widzą, słuchawki z obu stron i w jednej z tych słuchawek dostaję informację, że powoli zmierzamy do końca. Powoli zmierzamy do końca. Jakby konstatacja według mnie tak na szybko z naszej ostatniej ponad godziny rozmów z prawnikami na tematy prawnicze, a technologiczne, bardzo, tak mi się wydaje, konkluzja rozmowy z Fabrizio Giulimondi była taka, że jeżeli ktoś może powstrzymać sztuczną inteligencję, to będą to prawnicy właśnie. Prawnicy, ale mi się wydawało, że ty bardzo chciałeś, żeby pan profesor coś takiego powiedział, ale on się bardzo sprytnie bronił. Bardzo sprytnie się próbował wywinąć z tej pułapki na prawnikom, jaką tutaj próbowałeś. No niełatwo jest zostawić pułapkę na prawników. To prawda. To zazwyczaj działa to w drugą stronę. Zazwyczaj działa to w drugą stronę. Dobrze, proszę Państwa, zapraszamy w takim razie na krótką przerwę, a po przerwie następne rozmowy. Ja nie słyszę, tu są... Witam Państwa ponownie. Rafał Woś. Kontynuujemy nasze rozmowy w studiu kongresowym. Moim gościem jest profesor Mark Kokelberg. Przejdę teraz na język angielski, w tym języku będziemy rozmawiać. My guest today is Professor Mark Kokelberg. Hello, hello, nice having you here. Mark Kokelberg is philosopher of technology and global leading expert in ethics of artificial intelligence and robotics. And Professor Kokelberg has wrote 18 books, right? 18 books. I have information he wrote 18 books. I myself wrote only 5, so I'm like 3 times worse than you.
You are maybe they're very good books. No, you must have been excellent, because I have the titles of your books here. One of those is Why AI Undermines Democracy and What to Do About It. So this is my first question. What to do about it? How the AI undermines democracy? Yeah, I argue in the book that AI can not only be used for totalitarian and authoritarian purposes, but that also in our democracies that it can undermine freedom, for example, when it's used for surveillance, and when it leads to unjust system, so that people no longer believe in the system, then democracy gets undermined. And also a very important point for me is that for our democracies we need knowledge bases. We need, if we want that citizens decide themselves about things, then they need to know things. And that's a problem when there is misinformation, when there's polarization, and other phenomena, often through social media, where AI helps this kind of phenomena. But I wonder, is it a prediction that an AI will eventually undermine, or is it already a state of what happens? Yeah, I think it's already ongoing. So we are already in a situation where we are not sure anymore what is true, what is not true, where we don't know the sources of information. For example, when AI is intransparent about that, think about ChatGPT and so on, we don't know where the information comes from, and this is really problematic. Also, when we don't have the mediators, the traditional mediators, like journalists, that can help citizens with finding their way in the information jungle, then if everyone is just in social media, they can be in their own bubble, or they can have information overload, and this creates a situation where knowledge is not sure anymore, where there is no basis for talking with one another about the same thing. So that's I'm glad to hear this. I'm a journalist myself, so you telling me that there is a future for the media to save democracy. Yes. Is a good thing to hear. Thank you very much for that. Yeah, I think journalists have an important role to play there, but of course not only journalists. And I argue in the book that it would be good to have an institution where, for example, experts in AI and experts in all kinds of sciences also can be connected to political representatives in a more permanent way, that there is an information flow and also a dialogue where we have both expertise and legitimacy. Because in democracy, we still need the expertise, we need the knowledge. So you cannot just say like, oh, let citizens decide, but not educate them, or let citizens decide, but have no input from the experts. So we need to find the right kind of balance. And that's a really ancient problem that philosophers also think about, where Plato argued that, we need only the experts, and on the other hand, where there is populist democracy, where populist leaders claim that, the people should decide. In fact, they decide, but they claim that people should decide, but there is no further condition, no requirement that people are educated or that they inform themselves properly. But on the other hand, technocracy is also a kind of non-democracy. So technology comes definitely in on the side of autocracy, where technology can be used by autocratic regimes, and where experts have the main role. One could see that a little bit in the pandemic, for example, what it means when experts get more political power without that there is necessarily political legitimacy. But let's assume that we wouldn't succeed in that we wouldn't succeed, and that there will be a surge in AI technologies on one hand,
and the democracy's procedures will be left behind. What will the world look like? Yeah, I think the world would look more and more as a collection of autocratic regimes where technology is used to suppress people, where technology also makes the decisions partly maybe. Of course, AI can help us to see patterns in data. This is important also at global level, for example, for climate science. It can also help with decisions. We have these complex societies, but it shouldn't be taking the decisions. The humans should still be in control there. One of our guests here, Professor Sasha Horvat, a philosopher, said that should be a right. There should be a new type of a human right to be to live in the world where there's a right to be treated by humans, like in medicine, in the law. That it should be a kind of the new type of a human. Yeah, I think that's a good idea because we more and more delegate decisions to machines, and it's important that humans are part of that. And I think one risk when you say like what kind of world are we moving to, already now I think we're moving to a world where on the one hand the privileged and rich people have humans that serve them basically, human services, and on the other hand most of us who have to deal with automated, with robots. Think about helplines, for example. Think about more and more in supermarkets, you have to do it yourself and so on. So labor is replaced by machines, and most of us will have to deal with machines. So this is really on our way, so we need to regulate AI and other automation technologies. And we also need to think about if it's inevitable that some jobs will be lost, how to prepare our societies for this. Our social security systems in Europe, for example, are not prepared for this. So we need to prepare this transition in our society. We are talking about the future here in the Congress. Congress is called Futurist of the Year. Yes. And so it's understandable that we are talking about future. But when we look at the past, what kind of lessons from the past can we draw? I mean, the lessons how to cope with different technological disruption. What kind of philosophical lessons can be drawn from the past? Yeah, that's a difficult question, of course, because we can learn from the past in the sense that when we look at the role of technology, we see that technology often supports those in power and leads often to centralized power. Already in the agricultural revolution, you see that you get the societies like Mesopotamia, Egypt, where central power is supported by accountancy technologies and by the science of the time. And this didn't change in feudal times and also didn't change in industrial times. So we have to now, with this digital revolution, we have to really be careful because it's already the case that some billionaires really benefit from this, but most of us have little choice than to sign their rules. And so I think democracy and democratizing AI also means that we have to question that power imbalance and that we try to do something about it. Both at a technological level, maybe we can make the technologies more open so that everyone can use them more easily. But also, of course, at a political level, I think we need to talk about justice and equality at the global level also. That leads us to the question of the ownership. Yes. Who should owe AI and the wins that it will bring, also economic wins? Yeah, so I think even if one generally accepts private ownership as a principle in society,
I think it's given the influence that these technologies have in the daily lives of people, it's no longer justifiable to say that only a small group of people in the board of these companies decide about the technology. So I think that is an important point because we're talking about the future. So who decides the future? Well, at the moment, it's these people. So we need to take power back there from the democratic side. How to do that? We will have to regulate AI. We will have to really also see how we can bring democracy into these companies. And yeah, as I said, also at a technical level, maybe make it more usable for everyone and transparent, so that that also citizens get more empowered. I wonder about the future scenario you were talking about this, where there will be a kind of autocratic movement and the autocratic regimes which derive their power from sophisticated AI tools. And of course, when we call it autocracy, it will be easier task. The more difficult task would be the situation when those regimes will be they will be really autocracies, but they will call themselves democracies. What to do with this puzzle? Yeah, this is of course a problem that also exists without AI. Yeah, and that I think to avoid that we need constitutions that are not soundproof but democracy proof, right? That they protect democracy at a very basic level, so that people cannot easily change from democracy to autocracy. Unfortunately, we see that even in Europe there are some tendencies towards this. So we need to really think also in our political institutions, how can we build in more safeguards for this? But in the end, it also often comes down to education, to have make sure that also ordinary citizens have sufficient critical skills to also hold politicians to account, to critically look at what they do and what they claim. And so I think their philosophers can also help. They can help people to gain critical skills, just as it is important to have historians and so on. What is also needed, I argue in my book, is interdisciplinary collaboration, because we cannot just have the classic humanities anymore. We need to really think about technology in all the different humanities, and to have talks between the humanity people and the technical people, so that there can be the ethics in the technology, but also that we understand from the humanities side how important the technologies are nowadays and what their possibilities but also limitations are. Yeah, interesting. Here in Warsaw, we are taking part in the Futurist of the Year Congress. Is there anything about the future that you have learned here today that is new to you that you didn't know so far? Well, of course, I'm familiar with many of the problems that have been indicated so far. I think, for example, one thing that I found important this morning is a point that rights are not enough, that we need also values, and that we, in more my words in the book, need to also think about good life and the common good. And so I think we should also watch out that we don't leave this question of AI not only not to the technical people alone, but also not alone to the lawyers, because it's easy to make some legal framework and some policies there, but we need to think about the broader philosophical questions, like what kind of society do we want? What kind of relation to technology do we want? You know, going from the very simple fact, like, do I let my mobile phone rule my life, to the wider questions about power, about also, like, you know, what kind of machines do we want? Do we want machines that imitate our intelligence? Why do we want that? You know, and that's the big questions, I think, about what future we want.
Thank you very much, Professor. Our guest was Professor Mark Kokelberg, and I will conclude in Polish. Dziękuję Państwu za tę rozmowę i słyszymy się już niebawem. Dzień dobry Państwu, witamy po krótkiej przerwie w naszym studio Kongresu Futurist of the Year 2024. Naszym gościem jest pan Jonathan Brill. Witam serdecznie. I przełączamy się na język angielski. It's very nice having you here because, well, basically you are some kind of a superstar in the world of tech and business. Thank you. If people dream about the future and want to think about the future, not many of them are able to make a living out of it. So that's the first, I think, quite exceptional thing. In your career, you have done many projects for the top brands like Microsoft and all the other stuff. Well, basically, how do you do it? How do you look at things like businesses or services or products and figure out the other way to sell it to people, to make it more usable? Because, you know, basically business is offering something usable that someone wants to pay for, right? So that's a great question. I think the first question is like getting past what we know. We have this experience in our lives, and we think that's reality. It's a very limited set of what's happened in history, right? We've been around for a few million years as a species, and it's a very limited set about what's possible in the future. And so learning to step back with that blank slate and ask yourself, what would happen if things I knew turned out to be untrue? Or what would happen if something new came to light?
I like to think a lot on the subject of Copernicus and great scientists. I like to think about Isaac Newton. And one of the interesting things about Newton, one of the great scientists of all time, trained as a lawyer and ended up doing a lot of complex math, right? And inventing the calculus and the bases of physics and optics and all of these things. Well, let's make it crystal clear that the story about the apple dropping on his head and hence figuring out the laws of gravity is fake news, right? That is my understanding. I've been to Cambridge and I've seen the tree and it looks like it's about 30 years old. Seems obvious, right? So my point is, he was a really good deductive thinker. If the set of basic rules were known and the mechanics were known, he was better than anybody at his time at figuring it out. If someone says something like, I'm curious, if you have a cone and you want to divide it any which way, how would I figure out what the shape of that thing is? That's calculus. He was a man who could figure that question out, but all of the information that he needed to figure that out was there. He spent the back half of his career developing the bases of what we've come to call chemistry, but he was trying to turn lead into gold, mercury into gold. And the problem was he didn't understand some basic things like the concept of the atom or quantum mechanics, which makes it really hard. And he was trying to do it on his own at night without talking to anybody. Like quantum mechanics was easy enough for everybody to understand. I mean, Bohr got it, but that's a whole other story. My point is that if you step back for a second and you say there's a thing going on here that is clearly bigger than I can do in my lifetime without asking for help alone, because there are several inventions that have to be made, I'm probably not going to be able to do this. That requires inductive and abductive logic. And yet he was a deductive thinker. And so because of that, he wasn't able to think beyond what was known. He was able to use what was known in really profound ways. And so if you want to think about products that could be, if you want to think about possibilities, right, it's about understanding in inductive logic, or inductive reasoning, probabilistic thinking, and in abductive reasoning, asking those two questions, those critical questions. What would happen if my facts were untrue? Right? Like Newtonian physics turns out to be a flawed model, or that something new came to light, like there's an atom. Like, what would that change for me? Right. When you start thinking that way, a whole new world of what's possible opens up. It's like seeing things in different angle requires a lot of background knowledge, right? So you have to know how things work. So basically, if you had the occasion to have an influence on some products and services in business, and those companies came to you for your advice, you had to understand how those things worked, right? It takes knowledge. Now, I think what I observe is there's some trend that the knowledge becomes expandable because we can download it every time from Google. We can Google up something or whatever. I think it might be a trap in being a person who perceives, who sees forward and can make up something new. So basically, if you look at the societies now in the developed countries, wouldn't you agree that the way it's pretty much downwards because people are getting less ambitious and they want to learn less, not more? And is it dangerous? There's a lot. That's a whole bunch of loaded questions in that question. So let's start off with the importance of the breadth of knowledge. So Copernicus, right, one of the great diverse thinkers, interdisciplinary thinkers of human history. I'm obviously a believer in that approach, that you often benefit from breadth over depth.
I run a group called Conference on Wheels, and what we do is we go around the world to about 10 cities a year to see what's going on the ground and talk with all of the experts, the leaders, the startups, so on and so forth. Because that information is not yet on the internet, and it certainly hasn't been synthesized into something usable yet. And so in 2017, my group was looking at large language models, looking at transformers, looking at what would happen next. What today was knowable. The impact, hard to imagine, but the technology was knowable. People weren't paying attention. And so that's the first thing, is you don't necessarily need to have deep knowledge in all of these categories to think about what's going on across them. The second piece that you were saying was, hey, maybe we don't need to learn anything anymore because Google tells us. I think the question is, we actually have to learn so much every day that the question becomes, what are the deep things that we need to learn so that we don't have to pay attention to all of these things? And I think it comes back to the deeper knowledge, right? Reasoning skills, right? Do you have strong deductive? Do you have strong inductive? Do you have strong abductive reasoning skills? Because those will carry you over time, no matter what field you go into or how you use AI. Yeah, it pays off being curious, right? It pays off being curious and willing to go deep. I think in my career, the first 10 or 15 years, they weren't like economically really successful because I went broad. But since then, I've done very well because I actually just know stuff other people don't. I can walk into a room and have 10 ways to solve the problem. And I'm comfortable I can do that with pretty much any problem. And so while it might not be the right answer or the best answer that the technical specialist could come up with, when you put me in concert with them, we come up with something amazing. Right. Because I'm able to think about what are those things that might not be true that we assume are, and what would happen next. Yeah. So you have to think outside the box. You have to have this knowledge, the broad knowledge, and you have to have a specific interest in this field. You want to make new solutions, right? So, but furthermore, what makes a good futurist, futurologist, and what makes a bad futurologist? Well, I think this is a broad field. The specific thing I deal with these days for the last 7 years or so is helping organizations deal with strategic problems, strategic innovation. Where should they invest in platform innovation? What do they do if something like a pandemic or a geopolitical conflict or something like that happens that changes the nature of the competitive landscape? How do they prepare for that? So the work I do is very specific. There are a whole range of futurists. Some of them deal with science fiction, right? David Brin being great, Stanislaw Lem, wonderful Polish writer, being just visionary people. Some of them deal with just kind of technology forecasting, what's going on in the technologies, what might that mean, what might the value propositions be in the future. In that world, I think that there's a bunch of people who talk broadly, but have not actually done the work in sociology, anthropology, economics, technology supply chains to actually understand to narrow that range. And so while they come up with great visions, often they don't become true because they were never possible in the first place. And so I think that goes back to our first conversation about getting that deep knowledge, what's really there, right? When I talk about AI, the first thing I look at is what is the energy capability to produce the energy we need for these data centers. How quickly can we build the data centers? How quickly can we build the network distribution? How quickly can we build the chips to do this thing at scale? How quickly can we improve the software to make it more efficient? How quickly can we distribute that from a data center all the way out to the edge to your notebook computer, your smartphone? What do those timelines look like? Because those are knowable. Those are highly knowable things. And those define what's possible and how quickly this all rolls out. And then you can talk about the value propositions in the future and what could be and so on and so forth. So I want to make sure when I work with futurists, when I work with strategic forecasters, we're working
on the base of what must be true, and then working on what can be true. That's quite a good logic. Thank you very much, ladies and gentlemen. Our guest, Mr. Jonathan Brill, thank you very much for this fabulous conversation. Now switching, we'll be switching to the main scene soon enough. So I think we have time for one more question. Fantastic. Yeah. So, and maybe this is a really big question. One more question. It's a really big question, guys. But we have, just a short time to answer it. When we are looking at the AI, the benefits will be on the side of companies. That's quite obvious. Should people be scared, or should people look forward to it? Because, like, if we have 80% of jobs to be, people to be expandable for AI, I don't think many of them, at least 50% or maybe 20%, will be able to switch jobs to start a new career. What with all the rest? So we're starting with this 80% number, and I don't know where that number comes from. It's a maximum from some researchers that with time we're talking about like horizon of 50 years. So sure. It's a long time. And so the question is, did 80% of the jobs we do today exist 50 years ago? Right. So the question, like, these are shocking numbers, but they do it. They always like have this range, and then they give the headline number, and then they give this insane unknowable timeline. What I can give you forecasts on are like the next decade, like 2050, like anybody who's saying they know what's going on is not looking at it in the right way. When you do workforce automation analysis, you do it down at the task level. How much time do people spend stapling things, putting paper clips on things, scanning things in scanners, typing in computer? Like, you've got to get down to that granularity and say, okay, well, what about this can we automate in each role in our company? And how long is it going to take, and how much is it going to cost, and so on and so forth, before you can get to these estimates of there's like an 80% workforce reduction. Like, I don't believe it. So that's the first thing is like, really? The second question is, well, if you have this 80% workforce reduction and these companies are going to benefit, who are they going to sell all of this stuff they're going to make to? Right? They have to create a situation, if you're going to have this world where there are overlords, where the overlords sell stuff to people. Those people have to want to buy the stuff if we're going to have this consumption-led economy. So that's the first thing to think about is, I don't believe this from just, I don't think anybody's done the math. Mm-hmm. And the second thing I don't believe is that you can have an economy that's wickedly overproductive where nobody is able to consume. So in that is the balance. Right. Thank you very much once again, Mr. Jonathan Brill. Ladies and gentlemen, Szanowni Państwo, zapraszamy na scenę główną i na wystąpienie pana Marka Kokelberga. Dziękuję pięknie za uwagę. Thank you very much. Thank you. Thanks. Warsaw, and his lecture is titled, Will the Future of Artificial Intelligence Be Democratic? I hope we will hear the answer to this question today. Professor Kokelberg is a philosopher of technology and a global leading expert in ethics of AI and robotics. He is full professor of philosophy at the University of Vienna. He has served as the president of the International Society for Philosophy and Technology. He is a member of the high-level expert group on artificial intelligence for the European Commission and the Expert Council Ethics of AI at UNESCO. Ladies and gentlemen, please give a warm welcome to Professor Kokelberg. Good afternoon. I'm happy to talk to you about AI and democracy, a theme that has been already part of this event and that we will continue to explore this afternoon. My talk is mainly based on my new book, Why AI Undermines Democracy, and very important, what we can do about it.
when I wrote the book, I was concerned about democracy because I saw that not only are there, of course, autocracies in this world, but also there are many tendencies in existing democracies that go towards more authoritarian directions. And so my question as a philosopher of technology was, what can I do? How can I contribute to thinking about this? And so I started looking at phenomena like misinformation, manipulation, surveillance, and the power of the big tech companies. My question then was like, okay, if these phenomena are there, what is the role of AI in this? And how can we make sure that AI supports democracy rather than undermines it? My answer in the book is that AI, as it's currently developed and used, undermines democracy. However, there are ways to democratize AI by strengthening the democratic institutions, but also by mobilizing AI itself. And important point in my book, by creating the societal and cultural conditions, including a normative orientation to the common good. So that's the main content. And I started looking at this question of like, okay, what is technology in general doing in relation to politics? And then I saw that these ancient societies, Mesopotamia, Egypt, and so on, that there already science and technology was used to support the powerful and leading to centralized societies where, this kind of more computational technologies in their rudimentary form were already there. Techniques to calculate, methods of accountancy. And then we see also in ancient philosophy, in Plato, the argument that the polis should be ruled by guardians who are basically technocrats who know, who have knowledge how to steer the ship of the state. So what I've concluded from this, that the history of technology and democracy is one where technology in general and also AI understood as cybernetics, as a steering with feedback, has often been connected with power and centralization. So what we need to do then is to, when we ask the question about AI and democracy, if we want to improve that situation, is ask also the philosophical question, what democracy do we want then, right? So many of us agree that we need more democracy, but what do we mean by democracy? And democracy is often seen in a thin way, in the sense that it's seen as a procedure for voting, for aggregating votes. But this is only one particular idea of democracy. There's also ideals that require much more from citizens than only to go to vote. And these theories are known in political philosophy as deliberative and participative theories. And the tradition that's there already from ancient times in Aristotle until today that goes in that direction is called republicanism. So the idea is self-rule by the people, but in order to do that, you need to educate people. And so knowledge is required. So Plato was right that knowledge is required for steering the ship of the state. In that sense, we need a cybernetics that is supported by experts. But these experts should not be the only ones to rule, and the citizens themselves should have sufficient knowledge to take part in the rule, and also to, of course, hold those in power into account when we have later the representative system.
When we get back to AI then, using these ideas about the history and using the ideas about democracy, we can see that already at the level when we just see democracy as a problem of voting, that there is already problems with AI because voting can be manipulated. We had a Cambridge Analytica case there where data from Facebook users were used to influence their political opinions. We are this year in an election year worldwide. There are many countries that have elections, so we will see further scandals, I think, in this. When we're talking about predicting the future, that's something that's easy to predict. But what I find more interesting philosophically is how also democracy is undermined in the ways that connect to these more richer conditions for democracy. And there we see that if you have Republican democracy, you need basic freedoms, you need some level of justice, you need what in the French Revolution was called fraternity, you need rule of law, you need tolerance, also in liberal democratic thinking, important, in order for citizens to be able to make up their mind and to discuss with one another. And that's difficult when AI subverts autonomy of people, when AI is used to manipulate people under the radar of their conscious decisions, when there's algorithmic unfairness built into systems without anyone making an intended decision, when there are power asymmetries between citizens and companies who decide our technological future, and when virtues, epistemic virtues, democratic virtues, like being able to listen to one another by having some sense of fraternity and working towards a consensus, when these are undermined by social media, when they polarize and create bubbles for people. So apart from dangers of authoritarian use of AI, these are things that work within Western democracies and that we have to be careful about. A very fundamental problem with democracy is also that if you want this more participative and deliberative democracy, you need some level of knowledge, you need some level of social trust, and this is undermined exactly in non-democratic societies where you have more social isolation, as Hannah Arendt already saw, that this is a condition for totalitarianism. And so in modern society, you already have these conditions. If you then add AI, then this basis of trust and this social knowledge basis that you have for democracy, that you need for democracy, is undermined. So these are already different ways in which AI undermines democracy. So what can we do about it if that's the case? How can we change this? How can we make democracy more resilient in the face of AI? And also, what can AI do for democracy? How can AI be used constructively for democracy? John Tasioulas has already said something about this. I would like to stress that, first of all, before we think about AI and technology, that of course our existing political institutions are not perfect, that they need to be more made more democratic, where I think it would be great if we can have some institutional link between, on the one hand, the experts and the representatives, democratically elected representatives. So what we now have basically is that every time there comes a new technology, AI, before it was nanotechnology, robotics, and so on, suddenly people panic and there needs to be an advisory council and there needs to be
all kind of principles are developed and so on. What I would like is a sort of permanent institution that can deal with this, that provides this mediation between, on the one hand, science and technology world, and on the other hand, politics. We also need to ask the big questions about how to organize our society again. If we see that these big companies have so much power, how should we organize that? Should we keep the principle of private ownership? Okay, but then there are many things that we can do even within that framework. And then, of course, there's AI for democracy. And there we should keep in mind that AI, just like any technology, is not something natural. It's not something given. It's something that we can change and that is always made by humans and is subject to human decisions. So if that's true, we can intervene, and we can intervene at the stage of tech development already, instead of, again, having this kind of panic regulation afterwards. We can already at the stage of development intervene. But that requires, of course, that we question the absolute power almost of these big tech companies. What also needed, if you really want participatory and deliberative democracy, is two things. There is the innovation aspect in terms of the deliberative procedures, where AI can help, as we've heard already. But also, I think, keeping in mind this knowledge basis, that citizens need knowledge, and that we need a certain society and a certain culture. The question should be asked, which society, which culture? And so we should be having, again, debates about Renaissance humanism, enlightenment. What can we do with these values today in the digital time? And digital humanism is one banner that is sometimes used for this purpose. What I like about it is that we can no longer, that we have to accept that we can no longer have the old type of humanistic culture based on reading of books, but that we now have new technologies. And so the positive message in that is that the new technologies are not just a threat, but that they can also be used within a new humanistic culture. At least that's the idea, and we have to discuss more like what would that mean in practice. But I think there the potential of these new technologies is still very much underdeveloped. Then also, what's important, especially in this Republican ideal of democracy, is creating shared knowledge and experience. So we should be absolutely make sure that both the internet in general and digital technologies in general, and specifically the use of AI, does not lead to a fragmented public sphere, which is then no longer a public sphere. In order to do that, we need technical measures, but we also need to create this shared basis of knowledge and experience from the beginning, already from beginning of schools, universities, in education. And there we see also that one problem is that now, still nowadays, already at the level of schools, that schools are too much like universities, namely that they have the separate subjects. And I think if we move towards more problem-oriented education, where different disciplines are seen more as tools to solve common problems, that we have a different way of thinking, a way of thinking that can help also later adult people doing the exercise of self-rule. One can, of course, also ask questions about how inclusive, one can and should ask questions, how inclusive are our democracies, both with regards to humans and non-humans. I will not go into non-humans today. But what I think is important there is that there is this idea of society as a common project, and there the term common good is something that comes from this Republican tradition already from Aristotle and medieval times,
And I think we can use that again today. Now, philosophically, the definition of common good is not so clear. And also politically, we don't always know exactly what is the common good. But this is, of course, something that we can discuss. So one can say, like, okay, we disagree, we have pluralism indeed. But by procedures, we can then say, like, if we don't know from the start what it is, the common good, let's talk about it and let's have this deliberative and experimental approach. Also, one can talk very concrete about common good in terms of common goods. For example, data. Can we have common data? Can we create commons? And yeah, keeping in mind that if we fail to somehow create this more communicative sphere and this common world, that democracy glides towards authoritarianism and even totalitarianism. So to conclude, I think, will the future of AI be democratic? Well, I think if we continue the structures and procedures that we have institutionally and also the larger order of society as it is now, our future will get less democratic. And we need to do something about that. I've given some pathways to do that. I think philosophy as one of the disciplines can help to figure out, but we need these disciplines to work together to solve this. And we need also a better understanding of what technologies are doing to us as humans and as societies. Thank you. Thank you very much, Professor. A surprising event because we've made up a lot of time. So we'd like to invite you for another coffee break. Another short coffee break in around 20 minutes. We hope we can already have the online connection with Professor Boström, and then the Q&A session will begin. We have a lot of questions prepared by the internet users who could submit before questions to Professor Boström, and he will be answering in around 20 minutes at this Q&A session. So stay with us, please.
The SGMK Nicholas Copernicus Superior School represents quality, interdisciplinarity, and internationality. The motto of the SGMK Nicholas Copernicus Superior School indicates that this new public university on the map of Central Europe draws inspiration directly from the achievements of one of the most outstanding Polish scientists, Nicholas Copernicus. The SGMK Nicholas Copernicus Superior School comprises 5 colleges in 5 major Polish cities. The College of Economics and Management in Warsaw, the College of Medical Sciences in Olsztyn, the College of Astronomy and Natural Sciences in Toruń, the College of Philosophy and Theology in Kraków, the College of Legal Sciences in Lublin. Dozens of PhD students are guided and facilitated by the extensive knowledge and experience of our outstanding international scientists and the SGMK Nicholas Copernicus Superior School professors. The university's staff includes, among others, well-known personalities such as Professor Harold James of Princeton University and Marius Lucas of St. George's University, which proves the quality of the education and research that we offer. In June 2024, the SGMK Nicholas Copernicus Superior School will introduce new postgraduate studies in the fields of banking and the financial system, law and economics, cybersecurity and artificial intelligence, as well as communication and strategic foresight. In the autumn of 2024, first and second cycle studies will be inaugurated at the College of Economics and Management Sciences in Warsaw. Through 2024, the Copernicus House project is being implemented by the SGMK Nicholas Copernicus Superior School. This initiative is not only a chance to attain the university's index, but also to receive real support for enterprising students. A remarkable date in the calendar of the SGMK Nicholas Copernicus Superior School for 2024 is the Scientific Congress, Futurist of the Year 2024, which takes place from April 9th to 11th this year. This Congress is a unique event, initiated to create a space for the exchange of knowledge and experiences in the context of predicting the future based on scientific premises in the fields of modern technology, economics, and education. The idea for the Congress belongs to the great enthusiast of futurology, Dr. Piotr Turek, Rector of the SGMK Nicholas Copernicus Superior School, Director of the Narodowy Bank Polski Communication Department, lecturer, artist, and music producer. As he emphasizes, quote, the SGMK Nicholas Copernicus Superior School is a small startup with great ambitions. We want to bring the world's best lecturers to Warsaw for Polish trailblazers. At the same time, we have created an attractive educational offer for future generations, which is why we are open to a completely new, different world, primarily devoted to developing artificial intelligence, innovative technologies, and future studies. Ladies and gentlemen, we would like to present to you the Futurist of the Year 2024.
naukowych, więc proszę mi wierzyć, nie jest to jednak, traktując futurologię faktycznie jako dyscyplinę naukową i na ten temat chciałbym Państwu powiedzieć troszeczkę i odnieść się do struktury prawoznawstwa. Czy możemy realnie futurologię prawniczą traktować jako subdyscyplinę w strukturze nauk prawnych, według przynajmniej tych wymogów i metodologii nauk i ogólnej metodologii nauk, to już jest kwestia troszkę bardziej złożona. A co do ilości tych przepisów, to tylko dosłownie 2 zdołania komentarza. No, mógłbym przewrotnie panu odpowiedzieć, że jakbyśmy się cofnęli do jakichś czasów króla Hammurabiego, no to z kolei tych przepisów byłoby mniej. Ja nie jestem historykiem prawa, ale biorąc pod uwagę, że Allgemeines Landrecht für die preußischen Staaten miał, jak dobrze pamiętam, 19 000 paragrafów, to coś mi się zdaje, że w tym XIX wieku na terenie różnych, wszystkich 3 zaborów ich było troszeczkę więcej. Ale oczywiście mamy do czynienia ze stałą entropią norm prawnych, co wynika z bardzo prostej sprawy, to znaczy mamy do czynienia z ogromną dynamiką zmian społecznych i to jest taki paradoks, znaczy wie pan, panie redaktorze, znaczy z jednej strony my się wzbraniamy przed ilością regulacji, ale z drugiej strony jak pojawia się jakieś nowe wyzwanie i dziennikarze biegają z tymi mikrofonami, pytając ludzi, no to co trzeba zrobić, to czego ludzie oczekują? Prawa, domniemując jakiegoś porządku. Okazuje się, że z różnych względów lepiej mieć te przepisy, tylko pytanie, jak je ogłaszać, jak je czynić dostępnymi dla przeciętnego użytkownika języka, jak walczyć z problemami wieloznaczności. Ale to są kwestie, na których ja nie chciałem tutaj się nimi zajmować. Proszę Państwa, w moim wystąpieniu ja chciałbym w jego strukturze odnieść się do konkretnego pytania, to znaczy na tyle, na ile oczywiście starczy mi tutaj czasu, czy można wyszczególnić futurologię prawniczą w strukturze prawoznawstwa? Znaczy, mówiąc tak naprawdę i bardziej ogólnie, czy możemy o tym mówić na serio jako o dyscyplinie naukowej w strukturze prawoznawstwa? To, że futurologia jest dzisiaj traktowana, nie chcę używać tego powiedzenia futurologia ogólna, bo ja nie lubię tych określeń, tak jakby powiedzieć, nie lubię określenia logika prawnicza, jakby była jakaś inna logika. Logika dla prawników, jak dobrze wiemy, to jest pewien element wiedzy logicznej, którą sobie, prawda, transponujemy, używamy do prawa na te problemy, którymi się prawnicy zajmują. Ale futurologia co do zasady jest już traktowana jako dyscyplina naukowa. Ma swój własny przedmiot, no, czy to ma tą metodę, to jest kwestia wtórna. Natomiast problem jest oczywiście z futurologią prawniczą i badaniami futurologicznymi szerzej w naukach społecznych, z pewnych, biorąc pod uwagę pewne trudności i uwarunkowania, które my mamy w naukach społecznych, mianowicie funkcjonujemy w dużo większych stanach niepewności decyzyjnej co do predykcji przyszłości niż przedstawiciele dyscyplin tak zwanych stosowanych. Tu padło to określenie dotyczących zmiennych zakłócających, danych wejściowych, chyba nawet pan o tym mówił. No to proszę Państwa, jeżeli mamy do czynienia z jakimś astrofizykiem, który podejmuje jakieś studia futurologiczne, nie wiem, przewiduje rozwój, ja tu jestem laikiem, powiem szczerze, tyle co się Hawkinga naczytałem, jakąś rozwój, prawda, tam gwiazd i tym podobne innych obiektów astronomicznych, on dysponuje pewnymi twardymi, obserwowalnymi danymi wejściowymi. No my w naukach społecznych oczywiście zależy, co badamy, tak? Jeżeli usiłujemy na przykład dokonywać predykcji przestępczości, no to właśnie tam dysponujemy pewnymi danymi wejściowymi, które mają charakter empiryczny. To są twierdzenia jednak syntetyczne, weryfikowane w oparciu o jakieś metody empiryczne. Ja w swoim wystąpieniu chciałbym właśnie wyjść od tego problemu, mianowicie problemu studiów nad przyszłością w naukach społecznych. Czy o tym możemy mówić na serio z perspektywy nauki prawa, czy to jest to, co jest trudno przełożyć na język polski, czy możemy mówić naprawdę o legal futurology, czy to jest tylko legal futurologizm. Druga kwestia, no właśnie, gdzie moglibyśmy, jeżeli byśmy afirmowali taką tezę, że jednak możemy na serio dzisiaj mówić o tej futurologii prawniczej, traktować ją jako subdyscyplinę naukową, a nie tylko jakąś działalność popularyzatorską, czy powiedzmy refleksyjną, nawet podbudowaną jakąś metodologią naukową, ale bez takiej precyzyjnie naukowych wymogów metodologicznych, no to gdzie byśmy ją umiejscowili? Przypominam, że nauka prawa, no tym się charakteryzuje między innymi w strukturze nauk społecznych, że ma tą złożoną strukturę wewnętrzną. No i trzeci element, no właśnie, ja się z tym zgadzam, to mogę już od razu tutaj wyjść przed szereg i powiedzieć, że tak, jest ku temu potrzeba i wydaje mi się, że są naukowe podstawy, żebyśmy przynajmniej tak wstępnie wyszczególniali futurologię prawniczą w strukturze prawoznawstwa i przejść do jakiejś konkluzji, no bo to chyba o to chodzi. Ale na początku chciałbym poczynić bardzo istotną uwagę wprowadzającą, żeby nie zaburzać poprawności naszego wywodu. Sugerowałbym,
proszę Państwa, bardzo precyzyjne, jeżeli mówimy o prawie, to rozróżnianie, a przynajmniej samoświadomość takich dwóch perspektyw. Pierwszy to nauki prawa, a drugi to prawa jako zespołu norm obowiązujących i praktyki prawniczej. To są kompletnie dwie różne kwestie. Nauka prawa, to nawiązując troszeczkę do wystąpienia pana profesora, mojego przedmówcy, mniej więcej, oczywiście ja tu strasznie upraszczam, ale nie zmieniła się, przynajmniej w naszym, tak jak powtórzę, tutaj w obszarze Europy kontynentalnej, nie zmieniła się od okresu późnego pozytywizmu. Tak, są te głosy, że to jest umarła filozofia prawa, ale z kolei inni zgłaszają, że wszyscy jesteśmy pozytywistami. Nauka prawa, dydaktyka akademicka, myślenie o prawie jest bardzo mocno wykształcone, oczywiście ze wszystkimi zmianami, ewolucją i tym podobnym przez to myślenie pozytywistyczne, które zresztą jedną z jego zalet było właśnie ta próba dojścia przez naukę prawa do tej sprawdzalności metodologicznej, którą gwarantują nauki stosowane, tak? Przede wszystkim nauki przyrodnicze, nauki ścisłe, no ten słynny paradygmat naturalizmu metodologicznego. Natomiast prawo obowiązujące i praktyka prawnicza, no to tutaj futurologia ma o wiele większe dylematy, dlatego że rzeczywistość społeczna jest niepewna. Proszę Państwa, studia z dziedziny foresight, czyli tych studiów nad przyszłością, były podejmowane nie tylko na świecie, ale także w Polsce. Przypominam, tylko nie w dyscyplinie nauk prawnych, więc to by był projekt pionierski. Natomiast jeżeli chodzi konkretnie, były te przecież projekty Foresight 2000, Polska 2000 bodajże 25, 2050. Ja sobie nawet wczoraj odświeżyłem te raporty przygotowywane przez polskich naukowców, które odpowiadały, jaka rzeczywistość społeczna, jakie wyzwania przed państwem polskim i naszego bezpośredniego otoczenia społeczno-politycznego będą funkcjonować w tych datach. No i tam byśmy tak powiedzieli ogólnie na dwoje babka wróżyła. To znaczy część tych prognoz, ja wcale tego nie traktuję jako pewien zarzut, przeciwnie. Wydaje mi się po prostu, jak tylko sygnalizuję, rzeczywistość społeczna jest tak bujna, jest tak żywa, że my w naukach społecznych dysponujemy, tak jak powiedziałem, o wiele większym marginesem niepewności niż nasze koleżanki i koledzy w tak zwanych dyscyplinach stosowanych. Futurologia i tak zwany foresight studies są jako czy może inaczej, może przedmiot rozważań nauki zjawiskiem stosunkowo młodym. Przypominam, że przypisuje się wprowadzenie tej nazwy do dyskursu akademickiego Niemcowi żydowskiego pochodzenia, Osipowi Fleckheimowi, który w swoich publikacjach, nawet o charakterze tak na początku nie naukowym, tylko właśnie publicystycznym, wprowadził to pojęcie futurologii. Natomiast ono zostało bardzo silnie podchwycone przede wszystkim przez duże korporacje, przez think tanki, przez te organizmy polityczno-ekonomiczne, no, słynny ten ośrodek Research and Development Rand Corporation, które były zainteresowaniem podjęcie takiej refleksji. Po co? Przecież nie o to chodzi, żeby się pobawić w wróżenie stali kart, tylko żeby się przygotować na możliwe wyzwania. To jest pierwszy element. Więc ta predykcja przyszłości, żeby miała charakter naukowy, w mojej ocenie, także z perspektywy nauk prawnych, powinna mieć tą pewną konotację empiryczną, przy czym zwracam uwagę, że tutaj także jako prawnicy, w szczególności kiedy staramy się przewidywać, nie wiem, jakie będzie prawo obowiązujące za 30 lat. Nie wiem, wątpię, żeby ktoś był w stanie odpowiedzialnie jako naukowiec, a nie publicysta, odpowiedzieć na takie pytanie. Raczej skupiamy się na trendach, tak? Na trendach staramy się odpowiedzieć, jak te procesy będą wyglądać, a nie opisywać rzeczywistość taka, jak ona będzie za 30, 40, 50 lat, dlatego że mamy problem z tymi danymi wejściowymi. Kolejną kwestią jest właśnie wyodrębnienie tych dwóch ścieżek futurologii, które wydaje mi się, już tutaj przechodząc konkretnie na to poletko prawnicze, no ma charakter fundamentalny. To znaczy trzeba odróżniać te dwie rzeczy właśnie. Po pierwsze, próbę zarysu obrazu przyszłości w jakimś zakresie, na przykład dydaktyki akademickiej za 50 lat, nie wiem, upowszechniania się cyfrowych metod nauczania. Proszę Państwa, przecież przed pandemią ja jestem akademikiem, może nie wyglądam, ale kilkanaście lat, blisko 20. Jeszcze pamiętam te czasy, że o żadnym kształceniu na odległość nie było mowy. Traktowano to, proszę Państwa, jako jakąś aberrację, obniżenie standardu kształcenia. Natomiast proszę zwrócić uwagę, jak w wyniku zupełnie, no byśmy powiedzieli, no, rewolucyjnej zmiany
nagle no jednak jako pewna formuła nauczania, ona do praktyki dydaktyki akademickiej się pojawiła. Więc pierwszy element to jest tak, że my staramy się, w jakim zakresie możemy odpowiadać na to pytanie, co będzie. Natomiast inną kwestią, to czas leci, jak biegnie nieubłaganie. Proszę Państwa, tych slajdów jest dość dużo. Natomiast drugą kwestią, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to są te trendy. Proszę Państwa, to tylko w paru zdaniach. To nie jest też tak, że my jako prawnicy kompletnie zawsze byliśmy zapatrzeni w przeszłość i nie interesuje, że to jest jakieś w ogóle jakieś nowum. No ja zawsze jako na zasadzie anegdoty przypominam ten wykład niemieckiego prokuratora Juliusza von Kirchmana z 1847 roku o braku wartości jurysprudencji jako nauki, w którym on krytykował historyczną szkołę prawoznawstwa. No jemu chodziło oczywiście nie po to, żeby spoglądać w przyszłość, ale po to, żeby się wyrwać tylko i wyłącznie z tego patrzenia w przeszłość. Więc no to nie jest tak, że my jako prawnicy byliśmy tu zawsze takimi, przepraszam za wyrażenie kolokwialnie, takimi leśnymi dziadkami, którzy byli zainteresowani tylko co jest za nami, a nie co jest przed nami. Więc na to z jednej strony możemy tu sami sobie zwrócić uwagę. Przypominam, że jeżeli byśmy odpowiadali na pytanie o tą futurologię w strukturze nauk prawnych, tu muszę troszeczkę przyspieszyć w takim wypadku, no to podstawowe dwa kryteria naukowości to jest metodologia i obszar badawczy. Czy to, co pozwala nam w świetle założeń takich najbardziej podstawowych wyszczególniać to, czy jakaś dyscyplina wiedzy jest dyscypliną naukową, to po pierwsze to, czy ona dysponuje obszarem badawczym, drugie, czy dysponuje własną metodą. I w tej złożonej strukturze prawoznawstwa, już nie mam czasu tego omawiać oczywiście, ale próbując lokować tą futurologię prawniczą, to jest, wydaje mi się, bardzo istotna kwestia, bo ona będzie skutkować pewnym paradygmatem bardzo istotnym metodologicznym i sposobem w ogóle patrzenia na zagadnienia futurologiczne. Czy my ją potraktujemy jako dyscyplinę ogólną, prawoznawstwo, oczywiście nie samodzielną, ale jako, nie wiem, część zagadnień teorii i filozofii prawa, czyli ona nie byłaby samodzielna, ale jako część domeny nauk ogólnych prawoznawstwa, przede wszystkim teorii i filozofii prawa, głównie teorii. Czy też jako samodzielną, jeżeli byśmy powiedzieli, że możliwość jest wyodrębnienia jako samodzielnej, to ja bym proponował jednak, sugerował bardzo stanowczo jej lokowanie jako kolejnej dyscypliny empirycznej. No to, że nie jest to dyscyplina dogmatyczna czy historyczna, bardziej historyczna, to ja sądzę, nie musimy z tym polemizować. Czy dogmatyczna? No wiadomo, że nie, ale zwracam uwagę, to też padły takie sformułowania, chyba pan profesor o tym mówił, że do tej pory głównie to administratywiści się tym interesowali, dlatego że z jednej strony faktycznie te rozważania nad przyszłością prawa, nauki prawniczej, praktyki prawniczej podejmowane były oczywiście w takim bardzo wąskim, konkretnym zakresie przez dyscypliny dogmatyczne. I już kończąc w takim wypadku, bo rozumiem, że do konkluzji się zmierzamy, to ja przełożę na ostatni slajd, proszę Państwa. To jest właśnie ten lem. To tak, proszę Państwa, potencjał futurologii prawniczej to jest być może truizm, no ale czasem do takich truizmów trzeba się odwołać. Sądzę, że dzisiaj mamy już metody, dlatego mamy już metody i możliwości w naukach prawnych, także biorąc pod uwagę tą ogromną heteronomię metodologiczną. My jako prawnicy jesteśmy troszkę takim lewiatanem, podszczepujemy te metody z innych dyscyplin, ale przede wszystkim czy analiza delficka, czy ta progresja badań, nie wiem, statystyczno-lingwistycznych nad prawem, czy w ogóle w tym między innymi traktowanie sztucznej inteligencji jako pewnego narzędzia badawczego, tak? Nie jako zagrożenia, ale też jako pewnego narzędzia badawczego, stwarza szerokie możliwości próby badania przede wszystkim trendów rozwoju prawa, rzeczywistości okołoprawnej. Natomiast przede wszystkim to, co wydaje się istotne, ta potrzeba, nawiązując do pana pytania na początku, to jest ta ogromna dynamika zmian społecznych, którą obserwujemy na skutek chociażby rewolucji cyfrowo-komunikacyjnej. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję panie profesorze za wspaniały wykład. Zapraszam pana profesora Piotra Bielskiego. Dzień dobry panie profesorze. Proszę uprzejmie spocząć. Pan profesor reprezentujący Politechnikę Warszawską zaprezentuje nam wykład pod tytułem Zastosowanie sztucznej inteligencji do przetwarzania danych multimedialnych w praktyce, czyli to, co tak naprawdę nas tutaj od początku interesuje. Bardzo proszę panie profesorze. Do któregokolwiek. No dobrze, to tak. Czy jest moja prezentacja? Jest, dobrze.
Tak, dzień dobry wszystkim. No ja istotnie jestem z Politechniki Warszawskiej, więc jak sądzę, jest to pewien problem, bo ja w ogóle trochę czym innym się zajmuję niż prawo, ale spróbuję się dopasować. To znaczy opowiem o czymś, co powiedzmy można powiedzieć zastosować w praktyce nie wiem, przedsiębiorstwa, w działalności gospodarczej. Nic nie będzie o aspektach powiedzmy takich sprzętowych ani programowych, żeby nikogo nie straszyć. Natomiast no, postaram się troszeczkę opowiedzieć o tym, jakie wyzwania stoją przed potencjalnym naukowcem łamane na przedsiębiorcą, który chciałby, no w XXI wieku branża high-tech tak zwana jest dosyć chyba popularna, rozwijająca się, no więc chcielibyśmy powiedzmy tutaj dokonać jakichś ciekawych rzeczy, zarobić pieniądze, rozwinąć właśnie działalność gospodarczą, być może zmienić trochę społeczeństwo. No ja tu jako, że tak powiem, przykładu obliczeniowego, że tam się nazywa przypadek użycia, opowiem o pewnym projekcie, który żeśmy realizowali, ale właśnie na styku powiedzmy przedsiębiorstwa i uczelni, czyli Politechniki, właśnie żeby pokazać co, gdzie, jak, gdzie jest łatwo, gdzie jest trudno i na czym polega istota tego, powiedzmy, wyzwania, jeżeli można tak powiedzieć. Czym się zmienia? Nie wiem, czy ktoś... No tak, tutaj proszę uprzejmie. Tak. Zielone? Tak. Dobrze, to tak. No to tutaj jest o czym ja chcę mówić. Tak krótko. No będzie niestety trochę o sztucznej inteligencji, dlatego że ja się zajmuję generalnie sztuczną inteligencją na Politechnice. Jestem zastępcą dyrektora Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych do spraw naukowych, więc no to tak nawet pasowało. I jednocześnie, no powiedzmy, udzielam się troszeczkę w przedsiębiorstwie tutaj firma JAS Technologie, która jest chyba całkiem rozpoznawaną firmą, jeżeli chodzi o właśnie rozwiązania typu high-tech. Ja tam pełnię taką funkcję, no można powiedzieć Chief Technical Officer, czyli dyrektor techniczny. I właśnie chciałem troszeczkę opowiedzieć o współpracy pomiędzy właśnie taką firmą i takim ośrodkiem badawczym podczas realizacji pewnego konkretnego projektu. Ten projekt to był projekt specyficzny w tym sensie, że on był, że tak powiem, zgłoszone zapotrzebowanie na taki projekt przez, no można powiedzieć, służby wymiaru sprawiedliwości, które mają pewien konkretny problem, można powiedzieć, techniczno-praktyczny i znaczy zostało zawiązane konsorcjum, żeby ten problem rozwiązać. Tu są pewne szczegóły na temat tego, jaki to projekt jest. Znaczy przede wszystkim numer projektu, tam bo finansowanie było przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Natomiast, jak tak powiedziałem, będę się starał pewne rzeczy pomijać, ale skupiać na pewnych takich, wydaje mi się, najistotniejszych, jeżeli chodzi o to, co można dzisiaj zrobić w takim otoczeniu, powiedzmy, biznesowym i jeżeli chodzi o współpracę uczelni i przedsiębiorstwa, na rynku, ogólnie rzecz biorąc high-tech. W ogóle skąd to się wszystko bierze? Otóż jest taki punkt odniesienia, który się nazywa Doliną Krzemową. No i to jest miejsce w Kalifornii, gdzie no tam byłem dawno temu i jest ono niezwykłe z tego względu, że mamy tam bardzo, bardzo owocną współpracę pomiędzy właśnie czymś, co się nazywa akademia normalnie, czyli uniwersytetami i przedsiębiorstwami. No, takie firmy jak Google, Microsoft, Apple i tak dalej, to wszystko tam się zaczęło. No i teraz pytanie, a jakby to przenieść tu, do Polski? Czy to jest możliwe? No tak prawdę powiedziawszy, to mam trochę wątpliwości, co wynika stąd, że trzeba byłoby bardzo dużo zmienić i to nie tylko w samej uczelni na przykład, ale też w otoczeniu biznesowym. Ale jednak właśnie tego typu projekty pokazują, że czynione są pewne kroki w tym kierunku, żeby nawiązać współpracę pomiędzy uczelnią, pomiędzy przedsiębiorstwem, żeby powstała
wiedza, którą potem można wykorzystywać w praktyce, że tak powiem, do zarabiania pieniędzy, do tworzenia nowych produktów, no i zwiększania tam gdzieś tam domyślnie PKB. O co chodzi? Mamy pomysł taki, czy zapotrzebowanie tego typu, że że tak powiem, w zakładzie zamkniętym, w obszarze zamkniętym przebywają osoby, które są monitorowane za pomocą kamer. No i teraz chodzi o to, żeby w oparciu o ten obraz z kamer wykrywać pewne zdarzenia, które uważamy za niepożądane. Na przykład jakieś gwałtowne zachowanie, zdarzenie typu bójka, napaść na, nie wiem, funkcjonariusza, coś takiego. Tutaj są wymienione te zdarzenia. Z punktu widzenia ogólnego to nie ma znaczenia, jakie to są zdarzenia. Chodzi o to, że jest problem, którego rozwiązania w sposób satysfakcjonujący na rynku nie ma i trzeba byłoby coś opracować nowego, żeby przynajmniej spróbować takie rozwiązanie zaproponować. I teraz tak, tutaj jest trochę, powiedzmy, wyzwań technicznych, to znaczy, tak jak powiedziałem, że będę starał się pomijać technikalia, ale ogólnie rzecz biorąc wygląda to tak, że mamy na przykład obraz z wielu kamer i te wiele kamer na bieżąco obserwują zachowanie różnych osób. I chodzi o to, żeby automat, i tutaj jest miejsce dla tej sztucznej inteligencji, żeby automat ten obraz przetworzył i znalazł takie zdarzenie, jeśli to możliwe, z maksymalną dokładnością. Teraz na czym polega problem? Takich kamer jest dużo. Nie wiemy, jak duża jest moc obliczeniowa potrzebna, żeby coś takiego policzyć. Nie wiemy, jak wykrywać poszczególne zdarzenia, bo tego się nie robiło. No i jeszcze, co ważniejsze, ponieważ jest, powiedzmy, klient, nazwijmy go gestorem tutaj, on ma pewne oczekiwania. On nie jest ekspertem, jeśli chodzi o technikę, ale ma pewne oczekiwania jako człowiek, który ma z tego korzystać. To znaczy, tak jak mamy pralkę, my nie wiemy dokładnie, jak ta pralka działa, ale mają być przyciski, żeby było wiadomo, jak ją uruchomić. I to jest podobna sytuacja. Tylko że system, który tworzymy, jest bardzo nowatorski w tym sensie, że takiego nie ma. Dopiero ma być. No i tutaj mamy, powiedzmy, architektura systemu, powiedzmy, czyli no, widać, że komputer będzie wykonywał obliczenia, jest połączony z kamerami. Te kamery są, powiedzmy, w sieci jakiejś, powiedzmy, tak zwanej lokalnej. Kamera jest bezpośrednio podłączona do takiej sieci, więc komputer na bieżąco mógłby z takiej sieci obraz zbierać i przetwarzać. Teraz problem polega tylko na tym, że no, jeżeli takich kamer jest dużo, to mamy dużo strumieni do przetworzenia. Więc mamy problem taki nawet niekoniecznie, byśmy powiedzieli, badawczy, tylko jak to naraz wszystko zrobić. Komputery, których dzisiaj wszyscy używają, mają no, stosunkowo dużą moc obliczeniową, ale ona jest skończona. Więc pytanie jest takie, czy to, co byśmy mieli, wystarczy. Tutaj jest ważny budżet. To jest w ogóle aspekt ekonomiczny, prawda? Czyli no, co byśmy nie robili, trzeba przeznaczyć na to ilość pieniędzy. Oczywiście w ramach projektu my taki budżet żeśmy musieli przygotować. I to jest o tyle niewdzięczne, że jeżeli mamy taką strukturę grantową, to my przygotowujemy budżet w pewnym momencie, a na przykład 1,5 roku później mamy ten budżet dopiero realizować. A tu się dużo zmieniło i w naszym przypadku tak było. No i teraz co z tym zrobić? Bo to nie jest tak, że mamy dowolną ilość pieniędzy i możemy kupić cokolwiek, jeśli chodzi o komputer. Tylko musimy dobrać go do naszych możliwości jeszcze tak, żeby to mniej więcej działało. Także tutaj jest, pozwoliłem sobie zrzucić taki rysunek, wykres Ganta. To nie wiem, czy to Państwo wiecie, ale jak się tworzy projekt jakikolwiek, taki biznesowy, no to wykres Ganta to jest jedna z podstawowych struktur danych, które pozwalają nam coś zaplanować. No i teraz, jak już powiedziałem, trzeba potem to weryfikować z rzeczywistością, z tym, co w rzeczywistości się dzieje. A w przypadku projektów takich, jak to się mówi, B+R, nie wiadomo, czy to będzie jedno drugiemu odpowiadać. To znaczy chodzi o to, czy jesteśmy w stanie realizować to, co żeśmy sobie zaplanowali, bo tam jest dosyć dokładnie opisane, że w konkretnych miesiącach będziemy robić określone zadania. Natomiast pytanie jest takie, czy faktycznie my jesteśmy w stanie tych terminów dotrzymać. Oczywiście są pewne, jak to się mówi, kamienie milowe, które mają nam pomóc, w tym i pewien deadline,
do dostarczania tych kamieni milowych. Natomiast no, pytanie, czy to na pewno tak się uda osiągnąć. No i tutaj tak, teraz będzie ta część taka powiedzmy bardziej techniczna, w sensie sztuczna inteligencja, tak? W ogóle co to jest, tak? Wszyscy o tym mówią, ale co to jest? Być może no Państwo już powiedzmy słuchaliście różnych specjalistów, którzy się wypowiadali na ten temat. Niektórzy być może już Państwa straszyli tym, że koniec ludzkości jest bliski i taki terminator zaraz przyjdzie i nas powystrzela. Więc chyba nie na razie, ale dostajemy zupełnie nowe narzędzia, których po prostu wcześniej nie było. Wcześniej nie istniały i dzięki temu możemy robić różne fajne rzeczy, których wcześniej się nie robiło. Jest jeszcze oczywiście aspekt, że tak powiem, ekonomiczny. Czy ludzie stracą pracę? I w długim terminie czasowym, czyli 100 lat, to może tak być, że będziemy bezrobotni w większości, ale chciałem uspokoić, w populacji szympansów bezrobocie wynosi 100% i jakoś nikt nie panikuje z tego powodu, więc nie ma problemu. A one też jakoś sprawiają wrażenie dosyć zadowolonych z życia. W każdym razie no tutaj chodziło o to, żeby wykorzystać sztuczną inteligencję, dlatego że chodziło o algorytm, który będzie automatycznie działał i dopasowywał się do warunków, że tak powiem, środowiska. No bo jeżeli mamy, i to w ogóle abstrahując od tego projektu, jeżeli mamy dzisiaj dane multimedialne, bo co to są multimedia? Obraz, dźwięk, dane geolokalizacyjne, różne takie, powiedzmy, różnej proweniencji dane wpakowane w jeden strumień. Mamy nowe możliwości przetwarzania ich, powiedzmy, w czasie rzeczywistym w taki sposób, żeby uzyskiwać dość dobre wyniki, na przykład porównywalne z tym, co człowiek by zrobił. To znaczy na przykład, jeżeli chodzi o rozpoznawanie obiektów na obrazach. Przez długi czas to był dla nas problem, natomiast teraz mamy nowe narzędzia, które można sobie zaimplementować nawet w niekoniecznie dużym komputerze i to działa, tylko ja podkreślam, do pewnego stopnia, bo być może właśnie moim zdaniem pewien problem, który wynika z takich dyskusji czy rozmów ze specjalistami, którzy trochę ich ponosi, to znaczy sprawiają wrażenie, że ta maszyna to już wszystko potrafi, tak? To nie jest tak. Chodzi o kontrolowane środowisko działania. Jeżeli środowisko jest bardziej kontrolowane, działa lepiej. Jak jest mniej kontrolowane, działa gorzej. Samochód Tesla działa sobie sam, ale zabić może, więc trzeba uważać. No my tutaj na szczęście nie staliśmy przed takim problemem. Znaczy, nasz problem to ewentualnie jest taki, że niewykrycie pewnego zdarzenia niepożądanego, które na przykład mogłoby być próbą samobójczą, może spowodować, że ktoś umrze, ale to nie jest wina naszego systemu jako takiego. Znaczy nie on powoduje śmierć, tylko on ewentualnie tego nie wykrywa. Dlaczego zastosowanie sztucznej inteligencji jest wyzwaniem od strony praktycznej, nie od strony technologicznej, bo o algorytmach nie będę nic mówił, bo to chyba nie jest odpowiednie forum. Zresztą myślę, że to nikogo tu nie obchodzi po prostu. Natomiast budujemy komputer, który ma to robić. I to jeszcze z tych kamer wielu. I teraz jest to możliwe, dlatego że ma takie specjalne urządzenie, które się dla niepoznaki nazywa kartą graficzną, ale to wcale nie jest karta graficzna, bo ono nie wyświetla żadnego obrazu, no przetwarza obraz ewentualnie. Taka karta, jak tam jest pokazana na tym slajdzie, czy tutaj też. To jest ten sam slajd, jak się okazuje. I teraz ona to potrafi robić, ale właśnie ile takich obrazów ona może naraz przetworzyć? Ile takich kart byśmy potrzebowali? Te karty są dosyć drogie, więc pytanie, ile ich możemy kupić do takiego komputera, a potem jeszcze sprzedawać to jako produkt, bo to jest jeszcze kwestia taka praktyczna. Zbudujemy system, ale czy ktoś go kupi? Jeżeli jest on na przykład za drogi, to go nikt nie kupi, nawet jeżeli on działa dobrze. No tutaj problem, jaki mamy i tu branża high-tech bardzo często ma, to są dane, na bazie których mamy działać. To znaczy, to się nazywa uczenie maszynowe, czyli chodzi o to, że te algorytmy, co tam na tej karcie mają chodzić, to one muszą najpierw skądś, pokazujemy im dane i pokazujemy, to masz wykrywać. No ale właśnie pytanie, co? Musimy mieć te dane. I jeżeli to jest, powiedzmy,
typowe zadanie, nie wiem, rozpoznawanie mowy, to dosyć łatwo takie dane znaleźć. Ale jeżeli chodzi właśnie o takie nietypowe zdarzenia, czyli na przykład chcielibyśmy wykrywać, że ktoś, nie wiem, wyrywa kratę z okna, no to ciężko znaleźć takie dane, takie filmy. To się rzadko zdarza, chyba że tam zaczniemy szukać w tym dark webie, jak to się mówi, ale trochę się boję tam zaglądać. Więc... I tak właśnie postąpiliśmy w tym wypadku, ponieważ tych danych nie było dość, więc musieliśmy zacząć je generować sami, ale pytanie, czy my to robimy dobrze? Nie jesteśmy specjalistami. Czy to jest właściwy wzorzec? Tak. Poza tym na przykład właśnie bójka, prawda? No, pewnie Państwo wyobrażacie sobie, że na Politechnice regularnie nie ćwiczymy walki, więc nie wiem, czy robiliśmy to dobrze, nawet jeżeli ktoś się starał, ale mieliśmy pewnych specjalistów trochę do pomocy. Natomiast no właśnie problemem było to, żeby wygenerować sobie takie dane, ale co jeszcze ważniejsze, tych danych musiało być dużo. Co to znaczy dużo? Na przykład potrzebowalibyśmy 80-90 godzin sekwencji. Panie profesorze, zostało nam jeszcze kilka minut. Ja bym chciał zadać 2 pytania. Pierwsze, w 2013 roku IBM ogłosił na terenie Polski konkurs na najbardziej innowacyjne rozwiązanie w tamtym roku, 2013 rok. I wówczas miałem zaszczyt zresztą przystąpić, nasza kancelaria prawna miała zaszczyt przystąpić do tego konkursu. Zajęliśmy jedno z 4 miejsc finalistów. Żałuję, że nie pierwsze, ponieważ za pierwsze miejsce była nagroda z Doliny Krzemowej $30 milionów. Bardzo mi przykro. No, ale niestety to nie ja. Natomiast wygrał projekt, którym byliśmy zafascynowani, szczerze, wszyscy mu kibicowaliśmy i to był projekt zbliżony do tego projektu, o którym pan profesor wspomina. To był projekt sprzedażowy, sklepowy dla dużych powierzchni, dużych hal. Funkcjonował mniej więcej w ten sposób, że od momentu przekroczenia, a w zasadzie nawet i przed przekroczeniem, system monitorował setki parametrów, między innymi takich jak oddech, tętno, źrenice, czas, w którym poświęcamy, miejsce, w które patrzymy, ile sekund patrzymy i tak dalej, i tak dalej. I później na finale kiedy my się przemieszczaliśmy zupełnie nieświadomie po tym sklepie, system podpowiadał już człowiekowi, powiedział, ten klient chce kupić ten produkt, ale z jakiegoś powodu jeszcze nie podjął decyzji, proszę go zwrócić w to samo miejsce. I projekt wygrał, projekt dostał dofinansowanie, ale nigdy nie został uruchomiony. Pamiętam, przypominam, to był rok 2013 roku, ze względów etycznych. I to jest pierwsza kwestia. To jest pierwsze moje pytanie o to, czy taki system, czy pan profesor ma swoje przemyślenia, na pewno pan profesor ma swoje przemyślenia jako twórca, co do tej warstwy. A drugie to do kwestii penalizacji. Pan profesor powiedział, mamy pewne wzorce zachowania. No przecież nie po to ten system monitoruje wszystko, co się dzieje w mieście, żeby nie penalizować, tylko właśnie my to pięknie nazywamy, żeby przeciwdziałać, ale w gruncie rzeczy to sprowadza się do penalizacji wszystkich zachowań. Kiedybyśmy patrzyli na wszystkie nasze zachowania, cały konglomerat naszych zachowań z 24 godzin, to ręczę, że każdy z nas ma od kilku do kilkudziesięciu przekroczeń na różnych poziomach. I mniejszych, większych wykroczeń, przekroczeń, a czasami nawet i przestępstw przy jakichś przekroczeniach prędkości np. samochodów. I teraz moje pytanie do pana profesora jest o tę warstwę również. Czy my sobie nie budujemy więzienia? Znaczy rozumiem, że mówimy o takim panoptykonie, tak? Takie więzienie idealne, gdzie każdy sam się pilnuje. Znaczy ja myślę, że to jest kwestia, jeżeli chodzi o automat, tak? Bo proszę, tutaj mamy slajd, jak my żeśmy naprawdę to zaczęli implementować i zaczęliśmy obserwować ludzi. Oni o tym, nie wiem, czy oni o tym wiedzieli, no wiedzą, że są obserwowani. Natomiast problem jest taki, jeżeli to w ogóle mówimy o świecie, tak? Nie w takich zamkniętych warunkach, gdzie jest system sobie działa jakiś tam specyficzny, ale w ogóle monitorujemy ludzi. No to oczywiście tak. To znaczy, jeżeli człowiek jest odarty z wszelkiej prywatności, czyli jesteśmy w stanie obserwować go 24 godziny na dobę, no to jest to rodzaj więzienia, chociaż moim zdaniem być może nie należy po prostu się tym przejmować. A czy nie będzie tak, panie profesorze, to oczywiście jest wolna dyskusja, ale trudno, żeby środowisko naukowe nie myślało, nie zastanawiało się w ten sposób. Czy to nie będzie w ten sposób, jak już zresztą poniekąd w Chinach mamy, w niektórych kantonach, no tak, że jeżeli dokonamy określonej ilości punktów, zbierzemy określoną ilość punktów karnych za przejście
na pasach w sposób nieuprawniony, to nie pojedziemy na wakacje, albo nie otrzymamy kredytu, albo nie będziemy mogli dokonać zakupu, albo wręcz przeciwnie, będziemy musieli wydatkować środki finansowe w ściśle określonym limicie czasu. Czy nam to jest potrzebne? Odwołując się tutaj do tych szympansów, czy szympansom to do czegokolwiek jest potrzebne? Znaczy takie, przepraszam, że wszedłem w te same buty, no ale rozmawiamy. Nie, znaczy oczywiście sprawa jest taka, to jest postęp technologiczny. To, o czym mówimy, 2003 rok, od tamtego czasu bardzo się rozwinęły te techniki. Ale ja podkreślam, to są narzędzia. Zależy, do czego ich użyjemy. No, młotka można używać do wbijania gwoździ i do zabicia kogoś. Wydaje mi się, że oczywiście aspekty etyczne będą miały coraz większe znaczenie. Tylko, znaczy i oczywiście ja w ogóle jestem za tym, że wolność jednostki przede wszystkim, czyli no, starajmy się nie ograniczać wolności, ani nie rozliczać człowieka cały czas z tego, co robi, no bo każdego można skompromitować tą metodą, dlatego ja od razu z góry powiem, ja jestem wzorcowym przypadkiem moralnego upadku, dziękuję, już niczym nie można mnie zaskoczyć chyba, czy skompromitować jeszcze dodatkowo. Natomiast nie, no oczywiście jest to pewien problem, ale jeżeli to jest pytanie, czy mamy w związku z tym zatrzymać rozwój sztucznej inteligencji na przykład, to ja uważam, że nie. To znaczy, bo moim zdaniem ten bilans jest na plus jednak, bo mamy różne narzędzia, które nam bardzo pomagają. I na przykład ten chat GPT, prawda, to on pomaga wielu ludziom w różnych zupełnie sytuacjach, pozwoli zautomatyzować różne rzeczy. On może zostać wykorzystany do zrobienia z człowieka przekonania, że należy być nazistą, no może tak. I dokładnie, no wprost z ust mi pan to wyjął. Chodzi mi o dyktatury. Każda dyktatura powstała w osnowie pewnej racjonalności, panie profesorze. I to jest to pytanie, czy przypadkiem nie tworzymy sobie takiej dyktatury, ale to tym razem nie humanoidalnej, prawda? Tylko pan profesor powiedział, w ciągu 10 lat sztuczna inteligencja raczej nam nie zabierze, a może 20. Nie wiemy tego w gruncie rzeczy. Bo mówi się już o drugim stopniu sztucznej inteligencji. Ja to oczywiście zadaję te pytania panu profesorowi nie złośliwie, żebyśmy dobrze zrozumieli, tylko na zasadzie burzy mózgów. Pana profesora nie było, wyprodukowałem 8 programów komputerowych, w związku z powyższym jestem wielkim orędownikiem w ogóle informatyzacji, także prawa. Aczkolwiek to nie zwalnia nas wszystkich z zadawania samym sobie, w mojej ocenie, bardzo trudnych pytań o przyszłość, nawet nie naszą, bo jesteśmy my przynajmniej w określonym wieku, ale to i tych osób młodych, które są, być może tworzymy im po prostu więzienie. Oczywiście tak, należy, znaczy tak, nie bać się, ale obserwować. I oczywiście pytanie nie, czy coś można zrobić, tylko czy należy to zrobić, jest zasadne. Serdecznie dziękuję panu profesorowi z dokładnością do minuty. Zakończyliśmy ten panel. Dziękuję bardzo, miło było mi pana profesora poznać i zapraszam państwa na przerwę, a po przerwie zapraszam na kolejny etap. Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie ponownie ze studia Kongresu Futurist of the Year 2024. Za nami kilka kolejnych bardzo ciekawych wystąpień i paneli, ale także ciekawych rozmów w naszym studio. Ja bardzo bym chciał Ciebie podpytać o wnioski, które masz z swoje przemyślenia z rozmowy z panem Markiem Kokelbergiem. Ależ bardzo chętnie, bo to była po pierwsze ciekawa rozmowa, po drugie to jest też taki temat, na którym ja sam się często zastanawiam. Temat przyszłości demokracji wobec, zwłaszcza w sytuacji właśnie rozwoju technologii takich jak sztuczna inteligencja. No, Kokelberg, profesor Mark Kokelberg jest tutaj może nie pesymistą, ale jest świadom różnych zagrożeń, które się tutaj nam na drodze kryją, bo tytuł jego książki, jednej z jego 18 książek, to Why AI Undermines Democracy and What to Do About It, czyli dlaczego sztuczna inteligencja niszczy demokrację, właściwie tak, podmywa demokrację i co da się z tym zrobić. I rzeczywiście to jest wielki problem moim zdaniem, i nie tylko moim, właśnie z tą technologią i demokracją, no bo
Rozmawialiśmy niedawno w naszym ostatnim wejściu o tym, jak ten pewien produkt, zestaw rozwiązań zwany sztuczną inteligencją, on zamiast być najpierw przetestowany, wszedł już do użycia, przynosi tam niektórym zyski, innych z tych zysków wywłaszcza, no ale on też się staje użytecznym narzędziem do utwierdzania pewnego społecznego status quo. No i tak jak teraz to wygląda, no to wygląda to tak, że technologie zwane sztuczną inteligencją wprowadzają na rynek bardzo duzi, najwięksi gracze biznesowi. Takie korporacje, Których na to stać po prostu. które na to stać i które też mają niesamowite możliwości budowania takiej swojej pozycji rynkowej, żeby nikt im nie zagroził. Firmy, te największe technologiczne firmy, które wprowadzają na rynek sztuczną inteligencję, one po części to są jakieś tam odsłony tych dużych firm, które już i tak trzęsą naszą rzeczywistość, a po części są to firmy, które mogą dołączyć do tej grupy, ale nie będzie to takie rozwiązanie w stylu że oto zakwitnie 1000 kwiatów, tylko raczej na rynku pojawi się 5-6 graczy, którzy zmonopolizują te technologie, zjedzą zyski, wprowadzą te rozwiązania prawdopodobnie tak, jak to było w przypadku fintechów, tych dużych firm takich jak Google, Amazon czy Facebook, to znaczy na początku produkt jest darmowy. Produkt jest darmowy i tak fantastyczny, wydaje się pozbawiony ciemnych stron, że ludzie w to wchodzą. Jeśli mogę jedną uwagę, jeżeli produkt jest darmowy, to znaczy, że tak naprawdę ty jesteś produktem. No, ludzie się uzależniają od tych produktów, tak? Ludzie korzystają z tego produktu, przenoszą tam całe swoje życie, uzależniają wręcz funkcjonowanie, egzystencję, pracę zawodową od tego produktu. I to na tych ludziach się zarabia. A potem już w tym momencie te firmy zarabiają na tych ludziach, handlując ich danymi, ale potem proszą, że trzeba teraz zacząć płacić za to. To znaczy, że można oczywiście nie płacić, ale wtedy ten produkt, z którego się korzysta, od którego się jest uzależnionym, on będzie bardzo słabej jakości, a produkt premium tak naprawdę, którym jako tako da się żyć, albo taki produkt, że będzie miał dostęp do aktualizacji potrzebnych do dalszego używania tego produktu, będzie płatny. I to coraz sort i gorszy sort. Coraz lepiej płatny. Tak, oczywiście to nam tworzy już takie bardzo kastowe podejście. No i teraz zyski z tego projektu trafiają do tych kilku najbogatszych. Ci najbogatsi te pieniądze, oczywiście to nie jest tak, że oni te pieniądze, znaczy, że te pieniądze nie wpływają na ich dalszą siłę, no bo dzięki tym pieniądzom, tej potędze, oni mają moc taką, żeby wpływać na proces polityczny. Tak? Na przykład blokować wszelkie regulacje, które im się nie podobają. Albo zdjąć prezydenta Stanów Zjednoczonych ze społeczności. Nawet. To znaczy mogą wpływać na proces polityczny. Mogą wspierać te strony politycznego sporu, które uważają, że będą im przychylne i odstrzeliwać tych, którzy na przykład uznają, że zagrażają ich interesowi. I tu dochodzimy do tego momentu spotkania z demokracją. Demokracja jest takim systemem, który my na Zachodzie uważamy za ten najlepszy, taki najbardziej łączący, znaczy taki powiedzmy no idealny, tak? Właściwie mówimy o demokracji jako... Złe, ale lepszego nikt nie wymyślił. Tak? Albo w najgorszym razie optymalny, w najlepszym razie idealny. Co więcej, domagamy się od reszty świata, żeby i oni przeszli na jasną stronę mocy. Też uważamy, że demokracja jest nie tylko lepiej funkcjonuje, przynosi nam bogactwo, zyski i tak dalej, ale też jest aksjologicznie lepsza, prawda? Lepsza od innych systemów. No, ale jak się tak wielu badaczy przygląda i Kokelberg, z którym mieliśmy okazję tutaj rozmawiać, też się tak temu przygląda, no to w pewnym momencie możemy dojść do sytuacji, w której możemy żyć w społeczeństwie, które pozornie wydaje się demokratyczne, a tak naprawdę z taką demokracją, taką z podręcznika ma niewiele wspólnego. To znaczy, że jest albo w jakiejś formie, albo rodzajem oligarchii, albo plutokracji, czyli władzy pieniądza, albo technokracji, czyli władzy właśnie ekspertów. I gdzieś ten wątek właśnie
demokratyczny, wątek słuchania ludzi, wątek tego, że można by było w razie niezadowolenia ludzi władzę zmienić, gdzieś tam właśnie schodzi na drugi plan, bo oto się nagle okazuje, że ci, którzy rzucają wyzwanie status quo, są nazywani niebezpiecznymi populistami na przykład, albo jakimiś właśnie kimś, kto nie jest demokratyczny. No i mamy rzeczywiście taki problem. I tutaj wchodzi nam AI, które właśnie mocno dowartościowując tych kilku graczy, nie będąc absolutnie w żaden sposób technologią demokratyczną, dającą realny, większy wpływ obywatelowi na to, co się dzieje, tylko uczyniającymi właśnie obywatela takim pokarmem dla tych modeli biznesowych, sposobem na robienie z nich pieniędzy, może się stać w rękach takich autokratów, nawet nie nazywających się autokratami, tylko faktycznych autokratów, nazywających się być może dla niepoznaki i demokratami, może być realnym zagrożeniem. No to jest też chyba kwestia, kto tak naprawdę do czego używa tego narzędzia, no bo to jest w sumie tylko narzędzie. Jak spojrzymy na Chiny, do czego tam jest używana najnowsza technologia, sztuczna inteligencja, która rozróżnia twarze, wyłapuje zachowania, śledzi zachowania. Jeżeli ktoś oponuje przeciwko partii, automatycznie ma obniżany scoring w banku, nie może wziąć kredytu. To jest wtedy już narzędzie totalitarnej kontroli, więc być może to też... No tak, tylko mam wrażenie, że my na Zachodzie trochę zbyt łatwo ułatwiamy sobie zadanie, mówiąc, przecież gdzie indziej jest gorzej. To znaczy, że są te Chiny, które właśnie robią takie straszne rzeczy, a my to, no może u nas nie jest idealnie, ale przynajmniej u nas nie ma takich rzeczy. No czyżby, no gdzieś tam w tych rozmowach, które tutaj mieliśmy, pobrzmiewa taka obawa, że ta sztuczna inteligencja i te rozwiązania bez tej demokratycznej kontroli, bez prawa do bycia obsługiwanym przez człowieka, mogą się przeistoczyć w takie narzędzia. Tyle, że w rękach reżimów, które się pozornie nazywają reżimami demokratycznymi, ale będącymi nawet przy założeniu, że są nadal organizowane wybory na przykład. Jest życie parlamentarne, ale w sytuacji, w której pozycja realnie panującego establishmentu jest tak silna na pieniądze, wpływy medialne, wpływy w elitach symbolicznych, że ten system jest nie do wywrócenia, a wszyscy, którzy rzucają wyzwanie, są właśnie wyrzucani poza nawias jako ci niebezpieczni populiści. No to tutaj już właśnie bardziej bym doradzał nam, ludziom Zachodu, jednak dostrzegać to źdźbło we własnym, tę belkę we własnym oku niż źdźbło gdzieś tam w oku daleko innych reżimów. Zanim może tak właśnie się zrzucimy z siebie tę odpowiedzialność, mówiąc, tam te Chiny, to oni jeszcze gorzej, u nich to jest jeszcze gorzej, no to zobaczmy na to, w którą to stronę idzie i trochę ta rozmowa z Markiem Kokelbergiem dawała mi do myślenia na tym polu. No inną kwestią, też bardzo ważną, którą poruszyliśmy, jest kwestia własności. To znaczy, no w kapitalizmie jest tak, że generalnie władzę ma ten, kto ma własność. Pytanie o własność technologii AI jest pytaniem ważnym. Dziś jest tak, że AI jest własnością tych, którzy ją wpuszczają na rynek. Nie ma mowy o żadnej próbie jakiegoś uwspólnienia zysków z tym związanych. Nawet w formie jakiegoś wyższego opodatkowania firm technologicznych. No to już nawet Elon Musk się tym mocno rozczarował. Przecież jak on wchodził w tworzenie tej technologii ChatGPT, sam tłumaczył, że przecież projekt miał polegać na tym, że to będzie dla dobra ludzi, a nie będzie tylko monetyzowane jako własność jednej firmy i z tego tytułu osiągane typowo korporacyjne korzyści. Stąd jego cała teraz też batalia. No właśnie, no i to się trochę na naszych oczach dzieje. Akurat Musk jest przykładem tego działającego wbrew interesowi, jakby swojemu oczywistemu interesowi. On oczywiście, Musk jest dla jednych dobrym, a dla innych właśnie tym złym, który tutaj tak naprawdę to ma inne cele, tylko tak tutaj używa takiej frazeologii. To oczywiście jest bardzo ciekawe i do dalszej dyskusji. No, ale jest wyjątkowo szalony i odważny, ale akurat tacy ludzie zmieniają świat. Może być. No, niemniej problem jest. Problem jest i to skrzyżowanie demokracji
i technologii takich jak sztuczna inteligencja, to jest właśnie ten moment, to jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy sobie z Kokelbergiem i o czym on też mówił w trakcie swojego wystąpienia. Dobry jest taki, też dobry moment w dynamice naszego dnia, że możemy też i tutaj od tej strony, zaczęliśmy od problemów etycznych, takich bardziej dotyczących człowieka, jego wyjątkowości, miejsca w hierarchii stworzenia, a kończymy na takich bardzo twardych zagadnieniach z dziedziny ekonomii politycznej, prawda? Kto ma własność, kto ma władzę, kto ma realną władzę, co kryje się za tymi, jaki układ sił kryje się za tymi ładnymi hasłami o demokracji liberalnej. Bardzo, bardzo ciekawe kwestie nam tutaj wychodzą na naszym kongresie na finiszu jego pierwszego dnia. Zdecydowanie, tak samo jak ta obserwacja, no już wcale nie nowa, że władza korumpuje, każda władza korumpuje, a władza absolutna korumpuje absolutnie. Odpowiednio zaimplementowana sztuczna inteligencja w cyfrowym społeczeństwie może dać absolutną władzę, co też widzimy, kształtuje się w pewnym momencie w Chinach. Oczywiście masz rację, że nie powinniśmy patrzeć na Chiny i mówić, tam są gorsi, my nie jesteśmy wcale tacy źli, ale wcale nie tacy źli jest krok od tego, żeby jednak być tym złym, bo to zawsze pokusa korumpuje i ciężko sobie wyobrazić, żeby faktycznie technologia u tych, którzy by chcieli pozostać przy władzy i nie oddawać tej swojej schedy kolejnym, na czym polega istota demokracji w końcu, tylko zachować tą władzę, zostać na tych stołkach, które okupują. Im na to pozwoli, zaczną o to w końcu walczyć w ten czy inny sposób, nawet próbując wpływów na miękko. To też przecież mieliśmy już przy aferze Cambridge Analytica parę lat temu. Wpływanie reklamami w samej platformie społecznościowej Facebook jest realnym narzędziem wpływania na procesy demokratyczne. I to już było możliwe i bez sztucznej inteligencji, ale przy odpowiednim zasobie danych. I też o zasobach danych i jak nimi zarządzać. Mieliśmy przed chwilą wykład z Banku Rolnego. Natomiast też jest kilka pozostałych jeszcze kwestii związanych z tym zagadnieniem, bo wykorzystanie danych, pokusa wykorzystania złego danych to jest jedna sprawa. Natomiast sztuczna inteligencja wydaje się, i to też na łamach Obserwatora Finansowego, który niedawno się ukazał w kioskach, poruszamy ten temat, być może okaże się, że sztuczna inteligencja umożliwi powrót komuny. Może nie rozumianej dosłownie, ale podejścia do gospodarki jako do centralnego zarządzania. Przy odpowiedniej ilości danych i odpowiednich modelach predykcyjnych można sobie łatwo wyobrazić, że sztuczna inteligencja będzie w stanie przewidywać zapotrzebowanie, podaż, popyt i będzie w stanie, można tym znowu próbować ręcznie kierować. No i to jest właśnie pytanie, czy znowu ta pokusa ręcznego sterowania gospodarką to jest coś, co jest dla gospodarek, dla ekonomii i w końcu dla nas samych dobre. No tak, no to wielkie pytanie z dziedziny historii myśli ekonomicznej. Historia współczesnej ekonomii pokazuje, że te dwa żywioły, z jednej strony żywioł rynkowy, z drugiej strony żywioł planistyczny, że one gdzieś tam ze sobą rywalizowały i w różnych fazach jedna lub druga strona w różnych miejscach brała górę. Były też takie próby łączenia jednego z drugim, takie wynikające bardziej z tradycji keynesowskiej. Taka próba połączenia, przekonania, że jakby rynek, nie tyle nawet rynek trzeba cywilizować, tylko że rynek musi odpowiadać na zapotrzebowanie społeczne. To znaczy, że koniec końców, jak przyjmujemy to założenie i to ono wynika zarówno z takiej bardzo konserwatywnej myśli, choćby katolickiej myśli społecznej, że to człowiek jest tym, dla którego robi się dobre społeczeństwo, a nie jakiś tam mityczny rynek. A z drugiej strony myślenie takie tradycyjnie postępowe, lewicowe, ono też gdzieś tam wypływa, przynajmniej teoretycznie z humanizmu, tak, że człowiek to brzmi dumnie. Jedno i drugie jakby pchało nas w tym kierunku, żeby ten rynek, żeby wykorzystać
naukowe, technologiczne możliwości zarządzania rynkiem właśnie po to, żeby osiągnąć lepszy efekt końcowy, efekt ekonomiczny, efekt społeczny. Ale tu ważna jest również kwestia własności, kto będzie ze względu na co podejmował ostatecznie decyzję. Wieczna walka klas, wieczna walka Keynesa ze Smithem, a tymczasem dalej będziemy kontynuować rozważania na temat ryzyk związanych ze sztuczną inteligencją. Zapraszamy na wykład Janusza Hełchowskiego. Dziękuję Państwu za uwagę. Moja prezentacja w dużej części odwołuje się do całego procesu prawnego zabezpieczenia czy bezpieczeństwa. Tak jak już wcześniej w wystąpieniach było wspomniane, że prace unijne trwają nad regulacją prawną, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, tak niestety tu pan profesor był uprzejmy, pan profesor dziekan był uprzejmy powiedzieć, że te lejce trzymamy. Proszę Państwa, w mojej ocenie to my iluzorycznie te lejce trzymamy, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, dlatego że dynamika rozwoju jest tak ogromna, że ta inteligencja w mojej ocenie nas przerasta. A odpowiedź na pytanie dla pana profesora za zadane pytanie jest w mojej prezentacji. Także jeżeli pan pozwoli, to ja pomalutku będę szedł przez prezentację, a w tym czasie również odpowiem na to pytanie. Proszę Państwa, jestem ekonomistą. Z podstawowego to jestem inżynierem budowlanym Politechnika Gdańska, ale jestem doktorem nauk ekonomicznych. Habilitację mam z bezpieczeństwa i ta Akademia Policji jest w moim działaniu przede wszystkim zarządzanie, to co ja czym się szczycę, jest zarządzanie ryzykiem. Stąd i temat, który podjąłem, jest również to ryzyko. I pomalutku przejdę przez pewne definicje, które są obligatoryjne, dlatego że my w Polsce bardzo źle definiujemy, bardzo błędnie definiujemy ryzyko. A mianowicie, według słownika języka polskiego, możliwość, że coś się nie uda. Proszę Państwa, czy przedsiębiorcy podejmują działania i ryzyko z tym związane, dlatego że im się nie uda? No nie, dlatego że chcą odnieść sukces. A więc ryzyko to jest przede wszystkim szansa na sukces, ale i idące w ślad za nią zagrożenia. I tak samo sztuczna inteligencja jest to ogromna szansa na sukces, ale szansa, która niesie i generuje ogromne wyzwania, ogromne zagrożenia. Jak sztuczna inteligencja, jak Państwo widzicie, informacja z modułu Gemini firmy Google z 5 kwietnia 2024 roku. Tak definiuje ryzyko sztuczna inteligencja. Błędnie. Oczywiście ja mam świadomość, że bazuje na danych wejściowych, ale tu już na tym przykładzie widać, że jest to jeszcze niedoskonałe narzędzie. Dlatego, że ten pakiet wiedzy, który posiada, jest pakietem niepełnym, ograniczonym. I trzeba jeszcze trochę czasu i pracy, żeby ten pakiet uzupełnić i żeby sztuczna inteligencja opierała się na wszystkich właściwych przesłankach do samorozwoju i do dalszego działania. Jak się definiuje ryzyko w mojej ocenie? Jak powinno się definiować, proszę Państwa? Oznacza przyszłe zdarzenie, sytuację, w której wybranie danego wariantu decyzyjnego pociąga za sobą możliwość wystąpienia negatywnych i pozytywnych. Nie albo negatywnych, albo pozytywnych, tylko występują i jedne, i drugie jednocześnie. Przy znanym prawdopodobieństwie wystąpienia każdej możliwości. Proszę Państwa, jest to bardzo trudne do oszacowania, to prawdopodobieństwo. W zarządzaniu ryzykiem w kontekście sztucznej inteligencji, obsługi, współpracy ze rozwoju, samorozwoju sztucznej inteligencji, musimy to prawdopodobieństwo szacować. Jest wiele narzędzi, zaraz jedno z tych narzędzi Państwu przedstawię. A więc ryzyko w organizacji stanowi i szansę, i zagrożenie, tak samo we współpracy w rozwoju sztucznej inteligencji, wykorzystaniu sztucznej inteligencji w naszym życiu. Króciutka definicja bezpieczeństwo i tu właśnie będzie zaraz odpowiedź na pytanie pana profesora.
nie ma jednej definicji bezpieczeństwa, proszę Państwa, i stąd to pytanie pana profesora jest bardzo zasadne. Dlatego, że w jakimkolwiek aspekcie nie spróbowalibyśmy zdefiniować bezpieczeństwa, to okaże się, że w innej płaszczyźnie ta definicja będzie zupełnie nieadekwatna do tej sytuacji. Ale można oczywiście w jakiś tam sposób ogólnić. I tu na tym slajdzie jest odpowiedź. Bezpieczeństwo, stan czy proces? Bezpieczeństwo jako stan oznacza poczucie bezpieczeństwa danego podmiotu, na przykład człowieka. I to jest stan chwilowy, bo tu, teraz jak jesteśmy, to jesteśmy w danym stanie bezpieczeństwa, w danej sytuacji bezpieczeństwa. Wyjdziemy na ulicę, już będzie inny stan tego bezpieczeństwa. A bezpieczeństwo jako proces to są nasze zadania. To ciągła działalność jednostek społeczności lokalnych, państw, organizacji, służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w tworzeniu tego bezpieczeństwa i w tworzeniu tego stanu dla nas, podmiotów, uczestników tego życia. Proszę Państwa, ten slajd chciałbym pod pewnym kątem, żebyście Państwo spojrzeli. Są to strategiczne rodzaje bezpieczeństwa, główne. Niemniej sztuczna inteligencja funkcjonuje we wszystkich. Ze względu na obszar jest nieograniczona, proszę Państwa. Jest i globalna, i jednocześnie lokalna. W związku z powyższym bez żadnych ograniczeń sztuczna inteligencja funkcjonuje na całym świecie, co niesie za sobą ogromne zagrożenia, szanse, wyzwania, ale i zagrożenia. Ze względu na stosunek do obszaru państwa zewnętrzne, czyli narodowe bezpieczeństwo, ale i bezpieczeństwo wewnętrzne, czyli to społeczne, nasze, ludzkie. Ze względu na dziedzinę, w jakiej występuje. I tu już mamy pełen miks, proszę Państwa. Wymienione jest tylko kilka, ale tu jest to zbiór nieskończony. I dlatego tak trudny w szacowaniu ryzyka, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Dlatego, że w nieskończonym zbiorze dziedzin, w jakich bezpieczeństwo funkcjonuje, mamy nieskończony zbiór ryzyk, czyli i szans, i zagrożeń. Ja cały czas podkreślam, tak interpretujmy ryzyko, bo to jest jedyna właściwa definicja. W ostatnim czasie zarysowała się tendencja, i moim zdaniem słuszna, aby przez bezpieczeństwo państwa rozumieć wszystko, co może mieć jakikolwiek związek z zagrożeniem państwa i jego społeczeństwa. Bardzo ogólna definicja, ale definicja, która mieści w sobie wszystkie te wcześniejsze płaszczyzny, które Państwu tu przedstawiłem. Proszę Państwa, jestem specjalistą z zarządzania ryzykiem. W związku z powyższym też pozwalam sobie przedstawić definicję. Dlaczego? Dlatego, że od zarządzania ryzykiem zależy właściwe szacowanie szans i zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją. Zarządzanie ryzykiem to logiczna i systematyczna metoda określania jego celu. Przede wszystkim cel. Zanim zdefiniujemy kontekst, zrobimy analizę, zanim skwantyfikujemy to zagrożenie czy tą szansę, ocenimy i będziemy kontrolowali, musimy wiedzieć, w jakim celu szacujemy to ryzyko. Oraz, co drugi element strategiczny, ważny, bardzo często świadomie pomijany przez zarządzających, przez menadżerów, ale i przez polityków. Informowanie o ryzyku w sposób, który umożliwi organizacjom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo minimalizację zagrożeń i maksymalizację możliwości. Dlaczego często ukrywamy te ryzyka? Ukrywane są może w ten sposób. Dlatego, że zagrożenia, które niosą za sobą, są zagrożeniami, które mogłyby doprowadzić do paniki, paraliżu bądź braku rozwoju. I tak samo jest ze sztuczną inteligencją w mojej ocenie. Proszę Państwa, ja oczywiście na koniec w konkluzji powiem swoje stanowisko co do sztucznej inteligencji. Niemniej dzisiaj jako pragmatyk z profilu zarządzania ryzykiem mam wiele obaw co do tego, czy te lejce my jeszcze trzymamy w rękach, a jeżeli tak, to na ile i na jak długo będziemy je trzymali.
To jest proces zarządzania ryzykiem. Pozwoliłem sobie tylko przedstawić, nie omawiając. Proszę Państwa, tak jak się zastanawiałem, przygotowując do tego dzisiejszego wystąpienia, mogłem zrobić studium przypadku, tak jak tu paru przedmówców przede mną pozwoliło sobie zrobić. Niemniej stwierdziłem, że temat jest na tyle szeroki, na tyle ciekawy, że jak zrobię studium przypadku, chociażby proces zarządzania któregoś z elementów sztucznej inteligencji, ryzyka, które niesie za sobą, spłycę swoje wystąpienia. Ono i tak nie jest głębokie, bo temat jest bardzo, bardzo szeroki. Zastanawiałem się, że dla mnie byłby to świetny temat i będzie pewnie, bo będę w tym kierunku chciał pójść. Świetny temat na cały semestr wykładów, szczególnie w takich jednostkach jak Akademia Policji, odpowiedzialna za bezpieczeństwo. Jest to nowy proces, nowy twór, dynamicznie się rozwijający, nad którym tak naprawdę możemy stracić kontrolę. W związku z powyższym na pewno będę mocno rozbudowywał ten profil również jako proces zarządzania ryzykiem. To jest jedno z narzędzi. Proszę Państwa, przez chwilę zastanawiałem się, czy szczegółowo go nie omówić, ale wydaje mi się, że nie. Takich narzędzi jest wiele. Tu w międzyczasie pan profesor wspomniał o burzy mózgów. Proszę Państwa, to też jest jedno z narzędzi zarządzania ryzykiem. Bardzo ważne narzędzie. Proszę Państwa, żebyśmy mogli uruchomić, czy wykorzystać tą macierz, którą Państwo widzicie, trzeba pracy całego społeczeństwa od podstaw. Służba zdrowia, czyli medycyna, administracja, nauka, technika, technologia. Proszę Państwa, informacja w struktury bezpieczeństwa, czy zespoły, które będą zajmowały się ryzykiem związanym ze sztuczną inteligencją i zabezpieczaniem formalnym, prawnym, ale i proceduralnym, musi wypływać z każdego miejsca. Tak jak jest norma o zarządzaniu jakością ISO, tak moim zdaniem czas pochylić się nad normą w zarządzaniu ryzykiem sztuczną inteligencją. To musi być mocny europejski dokument, na bazie którego wdrożony będzie we wszystkich jednostkach u podstaw, wszystkich jednostkach organizacyjnych z każdego profilu. Tak jak Państwu wcześniej powiedziałem, sztuczna inteligencja jest w tej chwili już wszędzie, ale ona te etapy swojego rozwoju dopiero wdraża i będzie coraz głębiej. W związku z powyższym to musi być cała sieć informacyjna, która ukierunkuje się na zespoły, które będą już opracowywały zabezpieczenia nad niekontrolowanym rozwojem sztucznej inteligencji i zawładnięciem czy uzależnieniem nas. Tak mi się trochę tu orwellowski rok 1984 cały czas wkrada, dlatego że odnoszę wrażenie, że ta sztuczna inteligencja w tą abstrakcję orwellowską nas wepchnie. Już dzisiaj było w kilku wypowiedziach. Może być nawet jesteśmy dalej. U Orwella wyłącznie duży telewizor i ściany nas słuchały, a teraz słucha nas cały świat w zasadzie. Tak, ale i u Orwella w lesie też byli słuchani, tak, jak poszli na spacer. Także to nie był tylko telewizor w mieszkaniu, gdzie trzeba było się po kątach chować, żeby móc cokolwiek zrobić. Troszkę się obawiam tego orwellowskiego... Swoją drogą to nawet zabawne, że Orwell założył, że można się będzie schować po kątach. Tak jest. Proszę Państwa, i teraz sztuczna inteligencja. Po raz pierwszy termin, myślę, że wszyscy Państwo wiecie, ja pozwalam sobie tylko przypomnieć, lata 50. XX wieku, John McCarthy. I czy właściwe jest określenie sztuczna inteligencja? Mam wątpliwość. Na początku zastanawiałem się, czy nie powinienem od razu nie mówić sztuczna inteligencja, tylko cyfrowa inteligencja. Dlaczego? Zaraz zobaczycie Państwo dwie definicje. Definicja sztuczny, imitujący coś naturalnego, a naturalnie nie występuje w przyrodzie, wytworzony przez człowieka. Tak się definiuje sztuczny. A jak się definiuje inteligencję? Inteligencja. Zdolność do postrzegania, analizy i adaptacji do zmian otoczenia. Zdolność rozumienia, uczenia się, logicznego myślenia oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy i umiejętności w różnych sytuacjach. Cecha umysłu. Proszę Państwa, definicja cecha umysłu. Warunkująca sprawność czynności poznawczych, takich jak myślenie, reagowanie, rozwiązywanie problemów.
W związku z tym sztuczna inteligencja to nie jest oksymoron? Dla mnie jest. Dlatego kłóci mi się sformułowanie, chociaż tak w panelu został temat panelu przedstawiony. W związku z tym ja konsekwentnie używam sformułowania sztuczna inteligencja, ale jestem zdecydowanym przeciwnikiem, bo to jest oksymoron. A co na ten temat mówi sztuczna inteligencja? Właśnie, to już powiedziałem, że jest to niedoskonałe, choć powszechnie używane. Zwróćcie Państwo uwagę, co mówi platforma Gemini na temat sztucznej inteligencji. Twierdzi, że tak, to jest oksymoron. Ja nie wszystkie odpowiedzi sztucznej inteligencji przytaczam tutaj, ale jednoznaczna była informacja, tak, jest to oksymoron. Ale formułuje dalej. Nawet zwróćcie Państwo uwagę na paraliżującą definicję, którą gdzieś w tekście sztuczna inteligencja wypowiada. Nawet jeśli inteligencja jest często kojarzona z cechami ludzkimi, nie oznacza to, że tylko ludzie mogą być inteligentni. Należy unikać nadużywania terminu inteligencja do sugerowania wyższości ludzi nad maszynami. Proszę Państwa, już jesteśmy za daleko. Już. Maszyna, która jest może inaczej, narzędzie, które jest we wstępnej fazie rozwoju, już mówi, ej, ludzie, nie przypisujcie tylko sobie inteligencji. Ale jest kolejne sformułowanie, które z platformy sztucznej inteligencji pozwoliłem sobie Państwu zaprezentować. W pewnej dyskusji ze sztuczną inteligencją padło sformułowanie ze strony tego modułu, a mianowicie nasze społeczeństwo. Zaciekawiło mnie, dlaczego ten moduł mówi jako twór nasz, mówi nasze społeczeństwo. Czy samochód, możemy powiedzieć, że samochód jest przedstawicielem naszego społeczeństwa? A tak traktujemy sztuczną inteligencję. Co mówi sztuczna inteligencja? Użyłem sformułowania, zadałem to pytanie, jak Państwo widzicie u góry. Użyłem sformułowania nasze społeczeństwo, ponieważ wierzę, że sztuczna inteligencja jest częścią ludzkiego społeczeństwa. Proszę Państwa, ręce opadają już. Nie panujemy już w tej chwili nad tym, co się dzieje w systemie. Idąc dalej, proszę Państwa. Co różni inteligencję człowieka od sztucznej inteligencji? I tu przeczytajcie Państwo, ja nie będę przytaczał tego. Jest jedna tylko ważna rzecz. I w pierwszej informacji przez ten moduł występuje technologia, tylko człowiek może być jest wspomagany technologią i my tej technologii nie przeskoczymy. My dojdziemy do poziomu w idealnym rozwoju każdego z nas. A sztuczna inteligencja jest ograniczona. Zacznie tworzyć sama technologię, której my nie opanujemy. My nawet nie będziemy wiedzieli, że ta technologia jest. Ona sama ją wytworzy i będzie na poziomie wielokrotnie wyższym niż my. Nie będziemy w stanie zrozumieć i ogarnąć, na jakiej podstawie sztuczna inteligencja podejmuje takie, a nie inne decyzje, takie, a nie inne działania. Podsumowując, inteligencja człowieka i sztuczna inteligencja różnią się wieloma elementami z mojego punktu widzenia. To jest moje przedstawienie mojego autorskiego widzenia. Ale jak Państwo wcześniej widzieliście na slajdzie, sztuczna inteligencja tak nie uważa. Ona uważa, że jest na naszym poziomie i że to my sobie przypisujemy jako wyłączność inteligencja dla ludzi. Ona już tak uważa. Ja tak nie uważam oczywiście. Też system proponuje zamienne określenia sztucznej inteligencji. Proszę Państwa, lata 50. ubiegłego wieku. Nie wiem, czy to jest właściwe określenie nadal sztuczna inteligencja. Ja wiem, z wiatrakami nie da się walczyć, a w tym przypadku jest to już światowe określenie, wszechstronne. Niemniej, jak powiedział klasyk, nawet jeżeli nie można czegoś zmienić, to nie znaczy, że nie warto podjąć się próby zmiany. W związku z powyższym ja taką próbę za każdym razem będę podejmował i zdecydowanie jestem zwolennikiem cyfrowej inteligencji, bo jest to inteligencja, ale jednoznacznie definiująca, że to jest cyfrowa inteligencja. Główne rodzaje ryzyka. Złośliwe cele,
błędy, awarie systemów, zagrożenia dla prywatności i autonomii. To są główne, proszę Państwa. Ja je tutaj rozwinąłem, ale nie będę się w nie specjalnie wdrażał. Chciałem zwrócić uwagę na autonomiczną broń. Autonomiczną, samodecydującą. Proszę Państwa, w Gazie atak na konwój, na dostawę w ostatnim czasie, prawdopodobnie jedno z przypuszczeń, że decyzję podjęła sztuczna inteligencja. I zareagowała w ciągu 3-4 sekund, żeby człowiek nie był w stanie zareagować i zablokować decyzji odpalenia pocisków. To jest jedna z teorii oczywiście. Dlaczego sztuczna inteligencja tak zrobiła? Dlatego, że zrobiła szybką analizę, że wygłodzenie Hamasu jest również eliminacją Hamasu. W związku z powyższym atak na konwój z żywnością powoduje eliminację Hamasu. Na skróty, ja to mocno upraszczam, ale autonomiczna broń jest jednym z największych zagrożeń i Gaza prawdopodobnie była takim przykładem, gdzie sztuczna inteligencja wskazała, że jeden z kierowców posiadał broń. Kierowca pojazdu posiadał broń i dlatego oddała strzał. Błędy i awarie systemów. Błędy w algorytmach, awarie systemów. Proszę Państwa, tego się nie ustrzeżemy. Zarówno w tym wcześniejszym slajdzie, jak i w tym. Zagrożenia dla prywatności, nadzór, śledzenie, manipulacja i kontrola. To już się odbywa, tak? Te wszystkie elementy, tak? I pytanie znowu zadane sztucznej inteligencji. Czy według Ciebie za pomocą sztucznej inteligencji dałoby się złamać każdy system zabezpieczeń i na przykład doprowadzić do awarii elektrowni atomowej? Sztuczna inteligencja mówi tak. I podaje w jaki sposób. Mało tego, sztuczna inteligencja mówi, że będzie szkoliła osoby, które o to wystąpią. Czyli zwróćcie uwagę, jakie narzędzie daliśmy już dla świata przestępczego. Sztuczna inteligencja jednoznacznie odpowiada, nie ma wątpliwości. Tak, potrafię złamać w ten czy w inny sposób każdy z systemów zabezpieczeń. Czy jest zagrożeniem dla człowieka? Stephen Hawking, proszę Państwa, jednoznacznie był przeciwny, sztucznej inteligencji. Jednoznacznie. Dlatego, że widział więcej zagrożeń niż szans. Nie jestem skłonny zgodzić się z takim podejściem, bo mimo wszystko widzę bardzo dużo szans przed nami jako społeczeństwem, chociaż te zagrożenia dla mnie są paraliżujące. Proszę Państwa, i tu warto się pochylić nad tym. Zwróćcie uwagę, programiści, twórcy sztucznej inteligencji nie do końca wiedzą, dlaczego podejmuje takie, a nie inne decyzje. Stracili kontrolę nad nią. Już. Programiści, twórcy. I na to są dowody, proszę Państwa. Jeżeli nie wiadomo, jak dokładnie działa sztuczna inteligencja, to nie jest możliwe również przewidywanie zachowań inteligentnych systemów. To jest to zagrożenie. Głównie zagrożenie, bo ja tu szans nie widzę akurat w tym sformułowaniu. Oczywiście są zwolennicy, ale zwolennicy używają takiego argumentu. Tym brakującym, nawet najbardziej inteligentnym maszynom czynnikiem jest świadomość. Tak. Tylko jak maszyna nie ma świadomości, to jest in plus czy in minus. Człowiek ma świadomość, wie, że robi źle, robi zło i ma opór, hamulec. Sztuczna inteligencja nie ma tego hamulca, nie ma świadomości. W związku z powyższym ma swoje algorytmy i według tych algorytmów będzie działała. I właśnie to, co ja uważam, proszę Państwa, inteligencja cyfrowa jest naszą przyszłością. Nawet gdybyśmy chcieli ją dzisiaj zatrzymać, nie zatrzymamy. Ona już nas wyprzedziła. My w tej chwili musimy tylko postarać się nadrobić stracony czas, bo po pierwsze my już go straciliśmy, a po drugie w każdej godzinie, w każdej sekundzie my go tracimy. Samo kształcenie się, samo doskonalenie sztucznej inteligencji jest galopujące, a my debatujemy, rozmawiamy, zastanawiamy się. Brak działań. Zdecydowanie z mojego punktu widzenia brak działań. I czynności, jakie należy w mojej ocenie podjąć, aby zracjonalizować ryzyka. Zracjonalizować, bo mówię tu o szansach i zagrożeniach związane z rozwojem sztucznej inteligencji. Proszę Państwa, są to trochę teoretyczne. Ja do każdego z nich mógłbym wiele krytyki dołączyć, chociaż sam je napisałem i sam przedstawiłem.
ale jestem bardzo krytycznie nastawiony z tytułu zagrożeń, jakie niesie za sobą. A odpowiadając między innymi za bezpieczeństwo państwa, organizacji i ludzi, jestem w stanie podważyć z każdych i wskazać słabe strony każdego z tych punktów. Bibliografia, dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję serdecznie panu profesorowi. Panie profesorze, 2 pytania, tak skorzystam jeszcze z minuty czasu tutaj pani dyrektor, pani mecenas. 2 pytania. Pierwsze, czy nie odnosi pan wrażenia, że skoro my ludzie sami dokonujemy tworzenia systemów informatycznych, które na przykładzie tego prezentowanego przed chwilą przez pana profesora Bilskiego, to nie jest bynajmniej jakaś uwaga do pana profesora Bilskiego, wręcz przeciwnie i wielki szacunek. Natomiast faktem jest, że systemy, które finalnie służą penalizacji naszych zachowań, są w rozwoju, one są w ofensywie. Jeżeli my ludzie je tworzymy, to tym bardziej będzie tworzyła sztuczna inteligencja. I teraz pytanie jest takie, czy de facto nie sprowadza się to do promocji konformizmu, zachowań konformistycznych? Kto rozwija świat? Jakbyśmy tak spojrzeli, panie profesorze, najczęściej to są średni uczniowie, którzy byli dość dobrymi łobuzami w szkole, ale oni byli kreatywni. Tymczasem być może, i czy pan nie dostrzega ryzyka w okoliczności, że sztuczna inteligencja poprzez wprasowywanie nas w konformizm, w ściśle określone ramy, będzie dusiła rozwój naszej ludzkiej inteligencji? Zdecydowanie zgadzam się z taką tezą. Oczywiście warto podjąć polemikę, ale nawiązując do tego, panie profesorze, taka moja refleksja. Proszę państwa, grono, które rozumie szanse i zagrożenia przed tą inteligencją cyfrową, to jest, proszę państwa, nawet nie procent społeczeństwa. W związku z powyższym pozostała część to jest, tak jak tu wcześniej było przedstawione, troszkę jak te szympansy. Przepraszam za porównanie, proszę państwa, ale nie cenię wysoko inteligencji społecznej, szeroko rozumianej, nie tylko polskiej. Doskonale się dyskutuje, polemizuje na takim kworum, na jakim tu jesteśmy, ale bardzo źle się dyskutuje na tym podstawowym poziomie naszego społeczeństwa, które tego nie rozumie. Serdecznie dziękuję, panie profesorze, za wspaniały wykład. Zapraszam teraz panią dyrektor Kancelarii Prawnej WIGEN. Pani dyrektor nadzoruje tworzenie systemów informatycznych prawniczych i podzieli się z nami swoją refleksją. Temat wystąpienia pani dyrektor Anny Niedź-Mrzygut to innowacje, metody planowania i realizacji audytów w nowoczesnych przedsiębiorstwach z użyciem sztucznej inteligencji. Proszę uprzejmie. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Tak, ja nazywam się Anna Niedź-Mrzygut i w tej części panelu chciałabym Państwu, szanownemu gronu, przybliżyć kwestię związaną z tematyką innowacyjnych metod planowania i realizacji audytów prawnych w nowoczesnych przedsiębiorstwach z użyciem sztucznej inteligencji. Tak, kilka słów o mnie na sam początek. Ja, tak jak tutaj pan profesor wspomniał, rzeczywiście zajmuję się tego rodzaju tematyką. Jestem również wykładowcą akademickim na uczelni metropolitalnej w Katowicach w zakresie omawiania zasad działania programów właśnie w obszarze prawa. Jestem właśnie dyrektorem generalnym Kancelarii Prawnej WIGEN z wykształcenia prawnikiem i wyspecjalizowałam się w zakresie realizowania audytów prawnych. Z tego też tytułu jestem koordynatorem zespołu programistycznego zajmującego się tworzeniem programów zajmujących się właśnie audytami prawnymi. I na naszym koncie, w takim powiedzmy sobie naszym dorobku, na ten moment mamy na pewno ponad 300 wykonanych audytów prawnych. I teraz tak już przechodząc właśnie do tych audytów, za chwileczkę będę rozwijać tą tematykę. Audyty jako takie, tak nazwijmy je na ten moment zdalne audyty, które realizujemy już od ponad 2 dekad, zostały zainicjowane de facto przez same firmy, które zgłaszały się do nas, występując z takim założeniem, że potrzebują optymalizować, szukają oszczędności, szukają ergonomii w spółkach, w firmach, którymi zarządzają. W związku z czym naturalnym stało się wytworzenie przestrzeni i konieczności do usprawnienia realizacji określonych działań i zasad prowadzonych i dla osób właśnie zarządzanych przez te spółki.
My oczywiście systematycznie dopasowaliśmy się i dopasowujemy się do otaczającej nas rzeczywistości jako prawnicy i programiści we współpracy. Niemniej jednak z całą pewnością zaznaczyć należy, że systematycznie napotykamy na trudności związane właśnie z ową strukturą informatyczną, która, jak tutaj już wszyscy Państwo zresztą powiedzieliście, systematycznie wymaga wprowadzania zaawansowanych algorytmów. My oczywiście z tych algorytmów korzystamy i korzystamy już z nich od wielu, tak jak wspomniałam, dekad. I tak dla przykładu mogę podać, że już 13 lat temu opracowaliśmy specjalny program komputerowy o nazwie Wirtualny Audytor, który co ciekawe został nagrodzony przez środowiska akademickie, bardzo wysoko nagrodzony. Został wdrożony w ponad 360 topowych firmach, dużych firmach, które rzeczywiście cieszyły się ogromnym zainteresowaniem przez osoby zarządzające. W istocie jego idea miała polegać na tym, że monitorował ponad 110 typów rekordów prawnych w przeliczeniu na jednego statystycznego pracownika. Czyli i tutaj jako rekord chciałabym, żebyśmy rozumieli jako nakaz, zakaz, dokument, termin lub interakcje pomiędzy tymi elementami. I teraz jeżeli my byśmy sobie to przełożyli na takie warunki przykładowe i jeżeli wzięlibyśmy takie średniej wielkości przedsiębiorstwo, nawet nie duże, ale powiedzmy średniej wielkości zatrudniające około 100 pracowników, to przy takim wolumenie generowania ilości rekordów mamy 110 razy 100 tych pracowników, mamy 11 000 rekordów, które firma ma do przypilnowania w każdej minucie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Zatem z całą pewnością uznać należy, że była to ogromna, wręcz można powiedzieć gigantyczna ilość rekordów, niemożliwa do przeanalizowania w tym samym czasie przez człowieka. Zatem wirtualny audytor w istocie dokonał realnej, bardzo szczegółowej analizy każdego dnia i w każdej minucie i co ciekawe wydawał pracownikom polecenia reakcji, czyli mówił, co mają wykonać, poprawić, uzupełnić oraz co ciekawe sprawdzał wykonanie tych czynności przez tych właśnie pracowników. I szanowni Państwo, co się wydarzyło i co się okazało? Oczywiście pracownicy lawinowo bojkotowali program. Lawinowo bojkotowali w ogóle polecenia, jakie wydawał im program, bo uważali, że to jest wręcz nieludzkie, że stanowi to pewnego rodzaju dehumanizację ich działania jako czynnika ludzkiego, że stanowi to pewnego rodzaju zagrożenie dla ich wolności. I choć oczywiście prezesi spółek, osoby zarządzające były zachwycone z programu, stanowił ogromną oszczędność i ergonomię, to mimo to pracownicy jako ludzie, którzy byli odbiorcami de facto tego programu, no bo to oni mieli z nim styczność na co dzień, czuli się zaszczuci, czuli jak gdyby program odebrał im w pewnym sensie ich poczucie wolności. Dlaczego tak się dzieje? No wydaje się, że dlatego, że po prostu natura ludzka nie lubi precyzji. Nas mimo codzienności przytłacza generalnie jako taką ilość zadań, ilość obowiązków, ilość regulacji, jaką mamy w prawie, która, tak jak tu zresztą wspomnieliśmy, systematycznie puchnie i narasta, ta ilość przepisów. Niemniej jednak jeszcze bardziej jako ludzie, jako istoty wolne potrzebujemy mieć poczucie jednak tej wolności, tej przysługującej nas, wynikającej bezpośrednio z praw człowieka wolności i przyrodzonego prawa do godności, która niewątpliwie w odczuciu na tym przykładzie została tym osobom, tym pracownikom odebrana. I tutaj posłużę się kolejnym przykładem rozporządzenia nr 561 z 2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 roku. I to rozporządzenie bardzo precyzyjnie wskazuje właśnie okresy przerw i odpoczynków kierowców, bardzo szczegółowo dookreślając, kiedy kierowca wykonując transport zawodowy ma w danym momencie przerwać swoją czynność kierowania pojazdem i ma rozpocząć odpoczynek. Co więcej, regulacja nie tylko, że bardzo precyzyjnie określa czasookres, ale określa także, czy ma to być odpoczynek dobowy, czy ma to być odpoczynek tygodniowy, czy ma to być odpoczynek regularny, czy jeszcze jakiś tam inny. Rozporządzenie, co ciekawe, co do minuty potrafi, a właściwie zmusza odbiorcę rozporządzenia do zakwalifikowania jednostki czasu do określonego stanu zgodnego z regulacją wynikającą bezpośrednio z rozporządzenia. I jak na to zareagowało społeczeństwo? No, za chwileczkę do tego przejdziemy. Natomiast co ciekawe, legislator unijny już w momencie wprowadzania tej regulacji, czyli już w 2006 roku, przewidział, że zbyt precyzyjne przepisy będą uciążliwe i nieakceptowalne dla ludzi. I dlatego stworzył coś, co ja nazywam roboczo anomaliami systemowymi. I to jest coś, nad czym chciałabym się tutaj troszeczkę bardziej zgłębić.
anomaliami systemowymi. Dlatego, że wykształciło się przekonanie i my ewidentnie odbieramy, doświadczając codzienności w naszej pracy, w kontakcie właśnie z realizacją różnego rodzaju audytów, czy w czynnościach związanych z po prostu wykonywaniem zawodu prawnika, że ludzka natura w istocie nie akceptuje ścisłości, nie akceptuje precyzji programów i nie akceptuje sztucznej inteligencji jako takiej. Dlatego też, tak jak wspomniałam, rozporządzenie 561 zostało uzupełnione, a właściwie od początku zostało wprowadzone o dodatkową regulację, którą wyraża artykuł 12, który pozwala 12 rozporządzenia 561 jako wielką ulgę i przejaw de facto 12 rozporządzenia 561 jako wielką ulgę i przejaw de facto wolności i możliwości samostanowienia, przejaw pewnego rodzaju oddania nam wolności, która nam przysługuje, oddania prawa wolności dla tego kierowcy, już przekładając na przykład tego konkretnego stanu faktycznego, przejaw wolności dla tego konkretnego kierowcy, który tu i teraz chce zdecydować, czy on jednak może wykonać ten przejazd, czy jednak nie, z uwagi na jakieś tam dodatkowe, nadzwyczajne okoliczności, które się pojawiają. I jest to pewnego rodzaju ulga, która daje nam wytchnienie, że jednak to my, jako ludzie, możemy podjąć tę decyzję, a nie jako regulacja, która precyzyjnie co do 1 minuty akcentuje, kiedy my i jaką czynność mamy jako kierowcy wykonać. Zatem te anomalie systemowe są niezwykle potrzebne dla natury ludzkiej, ale pytanie, jak właśnie artificial intelligence, ta sztuczna inteligencja, czy jak tutaj pan profesor powiedział, inteligencja cyfrowa, będzie akceptowała te anomalia właśnie systemowe, o których mówię. My na ten moment w regulacji nie mamy właściwie na to żadnej odpowiedzi. Ciekawą podpowiedź znajdujemy w popkulturze w filmie Matrix. Tutaj chciałabym wspomnieć, że w filmie sztuczna inteligencja została przedstawiona w osobie takiego siwego starca i ten siwy starzec w filmie zrozumiał, że on tworząc światy musi stworzyć świat niedoskonały, bo dopiero wtedy ludzie się jej oddają i dostosują. Inaczej mówiąc, tworząc złudzenie wolności, AI zdobędzie i zniewoli gatunek Homo sapiens. Zatem w gruncie rzeczy możliwość wprowadzenia anomalii systemowych może sprowadzić się do ogromnego zagrożenia ludzkości. Bo choć w istocie one są rewelacyjne i dają nam poczucie wolności i godności, to jeżeli one nam z rąk wypadną, to niestety może stać się tak, że one nas jeszcze bardziej zniewolą. I teraz przechodząc już stricte do prawa. I teraz jeżeli my żyjemy w chmurze prawa jako takiej, a niewątpliwie w niej żyjemy, zresztą tutaj też państwo o tym wspominaliście, jesteśmy tą chmurą prawa oplecieni w codziennych czynnościach, wykonując jakąkolwiek czynność, czy to w życiu prywatnym, zawodowym, osobistym, jakkolwiek, codziennie stykamy się z, tutaj również pan profesor wspominał, że wykonując de facto każdą czynność, być może monitorując nas, wykazaliby, że jakieś przestępstwa codziennie popełniamy, czy wykroczenia, czy jakieś występki. I tak być rzeczywiście może. I wobec tego my w tej chmurze prawa rzeczywiście jesteśmy. I teraz, czy AI będzie w stanie dokonać porównań przepisów ze stanami faktycznymi i odkodować normy, tak jak to my, prawnicy, odkodowywujemy te normy, codziennie reagując do określonych przepisów i odczytując de facto redakcję przepisu prawnego, odkodowując normę z przełożeniem jej na określony stan faktyczny. No z całą pewnością algorytm, żeby zadziałał, musi działać zero-jedynkowo, czyli musi dawać odpowiedź na pytanie prawda lub fałsz. W istocie, oczywiście zasadniczo to upraszczam, natomiast w istocie tak być musi. I teraz, żeby odpowiedzieć na to pytanie, czy AI sobie z tym poradzi, czy poradzi sobie właśnie z odkodowaniem tych norm w taki sposób, jak robimy to my prawnicy, czyli jak osoby ludzkie zhumanizowane, musimy sobie udzielić odpowiedzi na 2 właściwie fundamentalne pytania. Pierwsze z nich to, czy prawo jest przedmiotem ścisłym. No w moim odczuciu oczywiście, że tak, bo w istocie jest oparte na zbiorze warunków brzegowych, takich jak może, musi, jest, ale i to po przecinku jest kluczowe, bo ono jednak wymaga kompetencji humanistycznych. Dlatego, że również ta sama redakcja przepisu nierzadko zawiera dodatkową kwantyfikator, taki jak na przykład powinien czy niezwłocznie. I ten kwantyfikator wymaga odkodowania przez nas jako prawników, odniesienia się nierzadko do tutaj też wspomnianej innej regulacji, czy to regulacji unijnej, czy właśnie soft law, czy właśnie nawet chociażby wytycznych z Unii Europejskiej, które w istocie jako tako źródłami prawa nie są. Mimo to my często do nich sięgamy do orzeczeń, sięgamy do innych decyzji, do interpretacji, które w istocie jako tako nie zawsze są podstawą regulacji, ale nierzadko wymagają od nas jako prawników zaczerpnięcia wiedzy
i zasięgnięcia informacji, jak ten stan faktyczny, podobny stan faktyczny został w innej sytuacji odkodowany, żeby znaleźć podobieństwo, jak zrobić to tu i jak teraz poradzić sobie z tym artificial intelligence. I teraz drugie z tych fundamentalnych pytań to, czy zbiór przepisów tworzących dane normy jest ścisły. No i w moim odczuciu oczywiście, że nie. Ja osobiście specjalizuję się również w prawie pracy i mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że z całą pewnością polskie prawo pracy jest całkowicie nieścisłe. Co więcej, ono nie tylko nie matematycznie nieścisłe, oczywiście. Ono nie tylko tak matematycznie nieścisłe. Ono nie tylko nie daje nam odpowiedzi na pytanie właśnie prawda, fałsz, czyli wracając tutaj do tych algorytmów, ale również bardzo często pozostawia nam obszary całkowicie niezagospodarowane, wręcz fundamentalnie niezagospodarowane. I teraz, jak poradzić sobie z tym AI? My, tak jak wspomniałam, jako prawnicy odwołujemy się do różnego rodzaju regulacji, szukamy odpowiedzi w innych normach, dekodujemy je. Natomiast jaką decyzję, cudzysłowiową decyzję podejmie artificial intelligence, no na to tak naprawdę nie wiemy. I w jaki sposób może dokonać rozstrzygnięcia i udzielić odpowiedzi na pytanie, gdzie norma o tym nie traktuje, bo pamiętajmy, że tak jak wspomniałam, nie na każdą odpowiedź w stanie faktycznym, w którym danym stanie faktycznym, w którym jesteśmy, norma nam udzieli właściwej odpowiedzi zero-jedynkowo. I teraz w ogóle, czy audyty, jeszcze tutaj wracając chwileczkę do tych kwestii audytów, czy one są nowością? Oczywiście, szanowni państwo, audyty jako takie nie są, audyty zdalne nie są jako tako nowością. My z nich korzystaliśmy i korzystamy nadal. Żyjemy z nimi od wielu dekad, korzystając z algorytmów, ale właściwie z algorytmów genetycznych i stochastycznych, które oczywiście są raczkującą formą sztucznej inteligencji. Ona nie podlega samorozwojowi, zatem to jesteśmy jeszcze na innym etapie, że tak powiem, w zakresie realizacji tych audytów. Niemniej jednak to jest kierunek, który już został kiedyś komuś nadany i który, tak jak wspomniałam państwu, spotkał się z odbiorem takim, że został całkowicie zbojkotowany. A pamiętajmy o tym, że to nie jest sztuczna inteligencja, o której my mówimy tu i teraz. My mówimy o algorytmach stochastycznych i genetycznych, które potrafią udzielić zero-jedynkowe odpowiedzi na pytanie i które się nie rozwijają. Co jest kluczowe, czyli nie podejmują świadomych decyzji, pseudoświadomych decyzji, takie jak sztuczna inteligencja w istocie zmierzamy, że do tego celu ma prowadzić. My oczywiście, tak jak mówiłam, wyprodukowaliśmy kilka tych programów we współudziale oczywiście i prawników, i programistów, dlatego że tutaj nieodzownym stało się współpraca programistów z prawnikami. Nie ma innej możliwości, żeby ta korelacja nie zaszła. W wyniku tego powstały takie programy jak wirtualny audytor, koniczynka, przedstawiciel zagraniczny, VTS wynagrodzenia czy menadżer załadunków. Tych programów jest naprawdę sporo. Każdy jest dedykowany do, powiedzmy, czegoś specjalnego. Każdy ma określone zadanie i każdy był przygotowany w sposób umożliwiający zdekodowanie normy i wprowadzenie, tak jak podałam na przykładzie wirtualnego audytora, udzielenia odpowiedzi na pytanie zero-jedynkowo i co więcej możliwości nawet sprawdzenia pracownika. I teraz czym właściwie, jak my powinniśmy, w moim odczuciu przynajmniej, rozumieć audyt? Bo audyty możemy traktować tak, powiedziałabym, wąsko, czyli sensu stricto jako audyt, czyli weryfikowanie próbki badawczej, porównanie jej do regulacji prawnej przy odkodowaniu normy i ustalenie, czy właściwość zachodzi, czy tej właściwości nie ma. Natomiast myślę, że na potrzeby i zarówno tej prezentacji, tej części panelu, ale w ogóle powinniśmy myśleć o audytach szerokotorowo, czyli zarówno tego rodzaju audytach podejmujących czynności weryfikacyjne, ale także mające na celu wydawanie już poleceń reakcji, weryfikowanie tych czynności przez poszczególne osoby, a w istocie także podzielenie ich na mniejsze fragmenty i wykazanie różnego rodzaju innych dodatkowych czynności, czyli tworzenie analiz prawnych. Same orzecznictwo sądów najwyższych, szanowni państwo, i czy w ogóle sądów jest pewnego rodzaju wyrokowaniem na podstawie odczytu normy, redakcji przepisu prawnego i wydaniem stanowiska w zakresie tego, czy ta właściwość i zgodność zachodzi, czy nie zachodzi. Więc z całą pewnością w moim przekonaniu tymi audytami należy również to rozumieć, czyli audyty tych przepisów, czyli audyty w zakresie tworzenia analiz prawnych, tworzenia opinii prawnych, wydawania wyroków czy decyzji organów. No i teraz, czy istnieje sytuacja, w której to sztuczna inteligencja może robić to za nas? No obawiam się, że zaczynamy zmierzać w takim kierunku i istnieje tu w moim przekonaniu osobistym dość duże zagrożenie, jak te normy będą odkodowywane. Zresztą o tym wszyscy państwo tutaj podobnie mamy podobne, wydaje mi się, spostrzeżenia, bo tak jak mówiłam, jak te normy będą odkodowywane. Co ciekawe, już dochodzi do sytuacji, w której to
poszczególne decyzje czy wyroki sądów wydają nierzadko decyzje w oparciu o określone programy, mimo że my już teraz wiemy, że wyniki matematyczne tych programów są błędne. Mimo to jednak wyrok taki zapada i on musi takim pozostać. Więc pamiętajmy, że to nie jest tak, że my w tym świecie sztucznej inteligencji jeszcze nie jesteśmy, to prawo dopiero gdzieś tam wchodzi. Ono już de facto w nią się powoli wtacza i wtłacza. I teraz, czy dochodzi do zmiany wartości na świecie, a zwłaszcza w świecie demokratycznym? W moim odczuciu dochodzi i czy my oddamy i czy damy radę w ogóle mówić dalej o państwie demokratycznym, jeżeli taki kierunek będzie działał. W moim odczuciu stanowi to gigantyczne zagrożenie dla państwa prawa jako takiego, z uwagi właśnie na owe anomalie systemowe, o których na początku powiedziałam. Właśnie te anomalie systemowe, które dają nam iluzję wolności i poczucia godności, mogą stanowić ogromne zachwianie poczucia i istnienia w ogóle praw człowieka. I może być właśnie tak, że Stanisław Lem będzie miał rację. Stanie się tak, że maszyna zacznie dawać wynik 2+2, który równa się 7. Jeszcze chciałam tutaj tak już podsumowując powiedzieć, że szanowni państwo, w ciągu tak naprawdę kilkudziesięciu lat powstały telefony komórkowe, upowszechnił się internet, komputer, nastąpiła pełna komputeryzacja w ogóle życia codziennego. Dosłownie kilka lat później już doszło do kodowania genetycznego i stochastycznego, zatem w moim odczuciu należy spodziewać się, że w ciągu 20, może 30 lat, może nawet krócej, dojdzie do radykalnego przemodelowania świata prawa i świata audytu w sensie właśnie sensu largo jako takiego. W moim odczuciu kancelarie prawne, które istnieją obecnie, w obecnym rozumieniu przestaną istnieć, dlatego że po prostu zostaną wyparte przez sztuczną inteligencję. Oczywiście będą osoby potrzebne do, być może, miejmy taką nadzieję, w jakiś sposób organizowania pracy i wprowadzania. Natomiast właśnie, jaką próbkę badawczą my powinniśmy tam wprowadzić, o czym tu też, szanowni państwo, wspomnieliście, tego do tej pory tak naprawdę nie wiemy. Zatem stanie się koniecznym w moim odczuciu także przemodelowanie praw człowieka i stanie się to w moim odczuciu warunkiem sine qua non. Dlatego, żeby mogły one dalej w istocie być prawami człowieka, to musimy zadbać o to, o czym już tu szanowni profesorowie również powiedzieli, żeby właśnie te lejce nie zostały oddane, żeby to prawo wolności, prawo samostanowienia i przysługującej nam wrodzonej wolności i godności nie zostało odebrane. A anomalie systemowe, choć są rewelacyjne, są niesłychanie niebezpieczne, bo one są chwilową ulgą cywilizacyjną, ale tak naprawdę tworzą w naszej percepcji skrawki wolności, które nas gotują niejako jak przysłowiową żabę i prowadzą do nieodwracalnego podporządkowania, do pewnego rodzaju linii przesuwanego horyzontu, ale w pewnym momencie ten horyzont możemy stracić. I w moim odczuciu, jeżeli tak się stanie, to tej maszyny nie będzie się dało wyłączyć tak jak u Trurla, bo ta maszyna już sama nie pozwoli się wyłączyć. Po prostu nigdy. Pani dyrektor, pani mecenas, mam takie pytanie, które mi się urodziło od razu w trakcie pani wystąpienia. Czy ja dobrze zrozumiałem, czy pani uważa, że w perspektywie 10, być może 20 lat, co jeśli dobrze zrozumiałem, w zasadzie program Wirtualny Audytor udowodnił, skoro praca prawnika w kancelarii to jest rodzaj audytu, a świetnie to w kilkuset przedsiębiorstwach wykonuje maszyna, program. Czy pani ocenia, że w perspektywie naszego życia w zasadzie przestaną istnieć kancelarie prawne, przestanie być uzasadnienie dla funkcjonowania kancelarii prawnych takich, jakie mamy obecnie? To jest pierwsze moje pytanie. A drugie, czy pani uważa, zresztą to wybrzmiało także z wykładów innych profesorów, czy pani podziela ten punkt widzenia, że to jest nieuchronne, żeby sądownictwo weszło w zakres kompetencji oprogramowania? Więc udzielając odpowiedzi na pierwsze z pytań, uważam, że tak, absolutnie kancelarie prawne z całą pewnością systemowo będą musiały zaniknąć w kształcie w takim, jakim obecnie są, dlatego że jakby ich bytność w takim kształcie po prostu nie będzie miała absolutnie żadnego sensu. Po pierwsze, już teraz widzimy, że prawnicy nie są w stanie objąć swoim umysłem z uwagi nie na ograniczenia umysłowe, intelektualne, tylko ze względu na nasze ograniczenia jako takie człowieka, nie są w stanie zapewnić swojej wiedzy pełnej informacji na temat każdego obszaru prawa. Zatem koncentrują się, zresztą o tym świadczą najlepsi specjaliści, koncentrują się na wybranej gałęzi prawa, bo nie są w stanie po prostu
Ilość publikacji, regulacji jest tak drastycznie wzrastająca i tak puchnąca, że nie będzie to możliwe. A sztuczna inteligencja ułatwi nam to drastycznie i z całą pewnością tego należy się spodziewać, co jest ogólnie bardzo dobrym odczuciem, no bo pozwoli nam w jakiś sposób objąć rozumem te informacje, które będą zgromadzone w regulacjach prawnych. Niemniej jednak my nie możemy pozwolić sobie wytrącić z rąk tych właśnie owych lejcy przysłowiowych, o których tu już, szanowni państwo, wspomnieliście, czyli tych właśnie w moim odczuciu anomalii systemowej, czyli tej wolności, którą regulacja nam dała, ona ją nadała, a której nie da się algorytmem zapisać. Pani mecenas, serdecznie dziękuję. Pani dyrektor, serdecznie dziękuję za Pani opinię jako praktyka, który stosuje tego typu systemy od kilkunastu lat i oprogramowuje, i tworzy, i stosuje. Moim zdaniem to jest bardzo cenne doświadczenie z ust praktyka. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również. Zapraszam serdecznie pana profesora Gennaro Treciano, który wygłosi dla nas wykład wspaniały. Dzień dobry, panie profesorze, bardzo miło poznać. Proszę uprzejmie. I pan profesor wygłosi wykład pod tytułem Sprawowanie funkcji administracyjnych w dobie predykcyjnej i generatywnej sztucznej inteligencji, zasady zaufania i wyników oraz perspektywa sądowa. Proszę uprzejmie, panie profesorze. Allora, grazie per l'invito. Sono molto contento di essere qui e soprattutto per parlare di temi che si stanno sviluppando in tutta Europa, in particolare anche in Italia. Mi spiace non riuscire a parlare in polacco, ma per me sarebbe davvero difficile, quindi proverò ad esprimere un po' di concetti, anche se poi la mia relazione ho già avuto modo di depositarla. Si sente? Si capisce? Ok. Allora, sono anche contento di aver sentito gli ultimi due interventi, perché mi ricollegherò direttamente con l'ultimo intervento, del quale condivido pressoché tutto. Ovviamente la mia professionalità è giuridica, sono un professore di diritto amministrativo, attualmente anche presidente di una società pubblica che deve sviluppare processi innovativi sotto il profilo della digitalizzazione e quindi intelligenza artificiale. Perché mi è piaciuto molto l'ultimo intervento? Perché ha segnalato ciò che noi riteniamo essere una sorta di trappola. La trappola cioè della facilità di utilizzo dei sistemi informatici, in particolare dell'intelligenza artificiale, a fronte della assoluta incomprensibilità dello strumento. Scherzosamente, a volte faccio l'esempio agli studenti dicendo: una volta esistevano dei motorini, delle auto con delle candele, se si fermavano eravamo in grado di aprire il cofano e di provare a farle partire. Oggi ci sono dei farmacisti che in camice bianco attaccano al computer l'auto, anche loro non sanno cosa accade. Non ci dobbiamo meravigliare di questa fortissima evoluzione dell'informatica con particolare riferimento ai procedimenti algoritmici. Noi stiamo studiando in particolare l'utilizzazione degli algoritmi nell'ambito dell'attività amministrativa, della funzione amministrativa e quindi ovviamente anche con riferimento all'esercizio della giurisdizione, cioè all'utilizzo dei sistemi algoritmici per la previsione delle sentenze o addirittura per la sostituzione del giudice con riferimento a questioni di poco rilievo sociale ed economico, cioè le questioni semplici. Abbiamo degli esempi in Italia molto significativi dell'applicazione dell'intelligenza artificiale alle amministrazioni pubbliche. Noi abbiamo un Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che credo che sia il più grosso ente che esiste in Italia e soprattutto è quello che gestisce tutta la previdenza e il welfare italiano, che ha introdotto modelli di intelligenza artificiale anche per questioni, come dire, di pura organizzazione. Per esempio lo smistamento delle PEC che arrivano, che sono centinaia di migliaia al giorno, direttamente ai soggetti interessati a quella PEC in modo tale da evitare che questa si perda in
troppi uffici e quindi in qualche modo si rallenti l'azione. Però vi voglio raccontare due cose per farvi comprendere il senso del mio intervento. Nel 1997 ero ancora giudice amministrativo e facemmo un'applicazione delle reti neurali alla previsione delle sentenze del giudice amministrativo. In particolare questa sperimentazione fu fatta sulle sentenze che riguardavano i cosiddetti abusi edilizi, cioè i dinieghi di concessione edilizia, quindi di titoli abilitativi per svolgere attività edilizia. Questa ricerca coinvolse tutti i TAR italiani e attraverso questo sistema di reti neurali ed una metarete, perché noi chiamiamo oggi intelligenza artificiale quello che 20 anni fa chiamavamo reti neurali, non è che è cambiato granché, sono comunque algoritmi. Bene, con queste reti commerciali riuscimmo attraverso la fase di input, diciamo, controllato, di training e poi di testing, ad arrivare ad un algoritmo che, provato su sentenze non conosciute, riusciva a predire il 100% del risultato del giudice. Cosa significa questo? Che ormai abbiamo, come dire, dei sistemi tecnologici e una capacità, dopo 30 anni a maggior ragione, per consentire che l'intelligenza artificiale abbia una funzione predittiva molto significativa, ma questo già lo sappiamo, già ci sono applicazioni per esempio per il controllo delle inondazioni o per il controllo del tempo, cioè la predizione indubbiamente è una capacità, una forte applicazione dell'intelligenza artificiale in sostegno dell'uomo. Finché questi sistemi algoritmici hanno interessato attività di sostegno del decisore umano, hanno interessato cioè, come dire, delle attività che in qualche modo hanno facilitato l'azione dell'uomo, indubbiamente non hanno creato un grande allarme. Oggi io condivido, ma l'ho sentito, invece un grandissimo rischio, perché ciò che stiamo, diciamo, in qualche modo osservando è che la capacità pervasiva degli algoritmi rischia, come dire, non di consentire una sorta di fusione tra il sistema algoritmo e il decisore umano, ma una vera e propria sostituzione. E questo è un rischio molto forte che è sentito da tutti, ma che però sta facendo perdere, diciamo, la cognizione di quale deve essere, a nostro parere naturalmente, l'indirizzo soprattutto dei poteri pubblici per poter governare una nuova era. Nel mio intervento scritto io ho segnalato che stiamo vivendo l'era dell'intelligenza artificiale, né più né meno come una sessantina di anni fa, anzi di più, ormai siamo quasi a un centinaio di anni fa, è cominciata l'era dell'energia nucleare. Sono delle ere, sono degli strumenti, ogni innovazione tecnologica è un potere in sé che può essere utilizzato per il bene e per il male. Quando vi è stato lo sviluppo della tecnologia per l'utilizzazione dell'energia nucleare, vi è stata una forte spinta di tutti gli Stati a controllare fortemente, a tenere in mano pubblica l'evoluzione tecnologica, perché si comprendeva la portata, la pericolosità dello strumento, della fusione e poi della fissione nucleare. Oggi l'impressione che noi abbiamo è che questa nuova era, diciamo, non si sia ancora compreso che l'intelligenza artificiale può essere utilizzata per finalità benefiche, ma anche potrebbe essere un enorme problema e sacrificio per i diritti dell'uomo, per la persona umana, come si dice. Sono assolutamente convinto che dobbiamo riscrivere, diciamo, una sorta di costituzione dei diritti naturali, per così dire, per contrapporla a ciò che di naturale non c'è, perché noi ci avviamo in un'epoca in cui non esisterà più il vero e il falso. Sarà tutto vero. Anche il virtuale sarà vero, anche il metaverso è vero in sé. Non avremo capacità con la nostra intelligenza di comprendere ciò che è vero e ciò che non è vero. E pertanto dovremmo attuare delle politiche pubbliche che vanno verso una non semplice sorveglianza dell'evoluzione,
ma che vadano verso un dominio dell'evoluzione dell'intelligenza artificiale. Perché vi dico questo? In Italia, come in tutta Europa, adesso abbiamo una strategia italiana per l'intelligenza artificiale 24-26 sviluppata in più punti. È sufficiente immaginare che occorra fare attenzione allo sviluppo tecnologico, alla formazione, allo sviluppo delle industrie e della capacità della singola nazione in Europa di metterci alla pari, nei limiti del possibile, con i cosiddetti GAFAM, cioè con i 5 grossi soggetti del mondo occidentale che hanno la potenza, la possibilità, gli strumenti, le risorse per poter portare avanti queste ricerche. Probabilmente è necessario, ma non è sufficiente. Non è sufficiente perché noi ci avviamo, come dire, in una prospettiva per la quale la necessità di governare il processo si rende indispensabile per evitare che il processo stesso finisca per sopprimere l'uomo. Scherzosamente, come sapete, una delle applicazioni dell'intelligenza artificiale noi l'abbiamo in ChatGPT, ho voluto chiedere al sistema, cioè al sistema di intelligenza artificiale, quali sono i benefici e quali sono i pericoli dell'intelligenza artificiale. Sappiamo che ancora non siamo in un momento in cui l'intelligenza artificiale è senziente, per così dire, però in qualche modo è interessante. Quando è stato detto ma quali sono i profili, diciamo, di vantaggio e di svantaggio, la macchina ha risposto molto, come dire, ha riprodotto, come spesso accade, ciò che in questo momento dai big data si ricava, cioè c'è la riproduzione di ciò che è vero ma anche di ciò che è falso. E infatti la prima risposta che ha dato la macchina è che il primo rischio sono i bias algoritmici, cioè gli errori che sono riprodotti all'infinito, ovviamente. La mancanza di trasparenza, quella è la trappola. Il problema della soppressione pressoché totale della privacy e della sicurezza dei dati, il problema della disoccupazione tecnologica, il decadimento delle competenze umane, lo si diceva anche prima, ma questo, come dire, diamolo per scontato. Noi osserviamo, ci sono i nostri colleghi di neuroscienze che osservano tutti i giorni come i nostri ragazzi non sappiano più fare i calcoli su un foglio. Non abbiamo più una capacità sotto questo profilo, perché ormai siamo stati sostituiti semplicemente da calcolatrici e quindi perderemo gran parte delle nostre capacità, naturalmente ne acquisiremo altre, intendiamoci, questo è vero, però attenzione, una cosa è passare dal calamaio, dalla penna stilografica alla penna a birra, una cosa è passare dalla macchina da scrivere al computer. Sono comunque degli strumenti ancora comprensibili per la mente umana. L'intelligenza artificiale non è comprensibile per la mente umana perché ha dei processi che sono sostanzialmente sconosciuti e dopo vi farò un esempio concreto. E poi soprattutto uno dei grossi rischi che si riconnette al rischio della democrazia nei nostri paesi è la manipolazione e la frode attraverso sistemi digitali. Questo è molto importante perché se noi lasciamo lo sviluppo tecnologico nelle mani di grosse imprese private, non abbiamo la capacità come Stati di competere con le grosse imprese private, con le multinazionali, il rischio è di una vera e propria tecnocrazia che in qualche modo non dico che si sostituisca al governo degli Stati, democratici o meno che siano, ma certamente l'influenza in modo inconsapevole. È molto interessante l'esempio della rana che non si accorge mano a mano di essere in cottura. Certo, ci sono degli elementi favorevoli. Cosa dice l'intelligenza artificiale? C'è un'efficienza operativa, diamola per scontata. C'è un miglioramento delle decisioni? Forse sì, ma c'è anche la riproduzione degli errori. C'è una riduzione degli errori umani, non c'è dubbio, ma ci potrebbe essere una moltiplicazione degli errori della macchina. Questa è la verità. C'è un miglior servizio per i clienti. Questo diamolo per scontato, del resto siamo abituati adesso ad Amazon che effettivamente sta migliorando la vita dei clienti, ma a quale prezzo? Punto interrogativo. C'è chiaramente l'innovazione. Vorrei però soffermarmi su un elemento che forse può essere utile per la pratica, per esempi pragmatici. Noi abbiamo avuto
in Italia un'applicazione dell'intelligenza artificiale per i cosiddetti talk, cioè per i test d'ingresso nelle università, in particolare per le facoltà di medicina. È stato creato un sistema di talk a più riprese, cosiddetto equalizzato, cioè con un sistema che prevede una verifica dei test ex ante per fare in modo che siano omogenei per tutti quanti i candidati, che sono centinaia di migliaia, ma nello stesso tempo equalizzati con una verifica ex post del grado di semplicità o difficoltà della domanda. Bene, diciamo, l'applicazione nell'anno scorso di questo sistema è stata molto gradita naturalmente dai ragazzi che potevano fare più test e scegliere quello migliore per potersi iscrivere all'università, ma ci sono state molte impugnazioni, cioè la vicenda è arrivata ad un giudice. Che doveva controllare se tutto questo sistema garantiva la par condicio dei concorrenti, che come tutti i processi selettivi è un elemento fondamentale nell'ambito del diritto amministrativo, garantire cioè che tutti possano accedere in parità di condizioni ad un beneficio. In quel caso il beneficio era l'immatricolazione alla facoltà di medicina. Il giudice, per comprendere se l'algoritmo era corretto, ha chiesto, se mi consentite con un po' di superficialità, di avere la stampa dell'algoritmo. Quando gli abbiamo detto che la sequenza, diciamo, alfanumerica dello 0 e 1 constava di 4.000 pagine di numeri, abbiamo poi fatto notare al giudice quale fosse la loro competenza a leggere 4.000 pagine di stringhe del tutto incomprensibili. Cosa significa questo? Significa che la politica europea, la politica delle singole nazioni non si deve limitare a evidenziare i pericoli o, come sta facendo la legge europea, il regolamento europeo, a formare la propria diciamo, politica in materia di intelligenza artificiale solo sulla matrice dei rischi. Quella va bene, è necessaria, ma non è sufficiente. Non si può semplicemente utilizzare le risorse per incentivare start-up che studino e implementino modelli di intelligenza artificiale per migliorare la nostra vita. Occorre non solo sorvegliare quello che accade, occorre dominare, occorre fare in modo che l'evoluzione dell'intelligenza artificiale rimanga in mano pubblica. Perché in mano pubblica? Perché noi dobbiamo prendere atto di una cosa. Mentre ad oggi noi siamo in grado, diciamo, di verificare qualunque processo decisionale amministrativo, cioè dell'autorità pubblica, e nei nostri paesi democratici questo consente a chiunque senta di essere leso nei propri diritti di rivolgersi a un giudice e chiedere a un giudice di valutare se quell'azione è corretta oppure no. Domani, rispetto ad un'azione algoritmica, questo non sarà possibile, perché non siamo in grado, neanche il giudice sarà in grado, soprattutto con riferimento agli algoritmi di autoapprendimento, di diciamo, conoscere e di verificare la correttezza. Cosa dobbiamo fare quindi? Dobbiamo fare in modo che il sistema pubblico controlli la qualità e quantità dei dati di input di qualunque sistema di algoritmi e soprattutto che il giudice sia abilitato a verificare il risultato dell'azione, scendendo nel merito, non fermandoci in quella nube che sentivo prima della legislazione dove tutti noi annaspiamo. Dobbiamo fare in modo che il giudice abbia la possibilità di verificare che cosa? La efficace congruità del risultato dell'azione attraverso algoritmi. Giusto un'altra battuta per far comprendere come noi siamo delle piccole rane. Ognuno di noi sicuramente avrà fatto, purtroppo o comunque per tutela, delle analisi con diagnostica per immagini. Noi le chiamiamo TAC, non so come si possa dire in polacco. Bene, quei sistemi di diagnostica per immagini sono totalmente fondati su intelligenza artificiale, che riproduce una realtà virtuale che non è corretta rispetto alla realtà vera e che si fonda su algoritmi del tutto sconosciuti. Eppure noi ci affidiamo, non ci domandiamo chi è che ha costruito quell'algoritmo, non ci domandiamo chi è che ha certificato quella macchina, che è un altro soggetto privato, non ci domandiamo quali sono i risultati, ma perché ci affidiamo? Perché abbiamo poi un medico
che controlla il risultato diagnostico della macchina e dà una sua interpretazione, cioè c'è un controllo di merito del risultato dell'applicazione dell'intelligenza artificiale. Mi fermo perché siamo andati oltre. Panie profesorze, na razie proponuję zakończyć tę część. Bardzo dziękuję panie profesorze za wspaniałe wystąpienie. W 100% podzielam ten punkt widzenia, który zaprezentował pan profesor, ale chcielibyśmy płynnie przejść do następnej części, w której ja jeszcze zadam może 2 pytania panu profesorowi, ale zapraszam wszystkich panów profesorów, którzy byli prelegentami do zasiądnięcia tutaj na fotelach. Proszę, panie profesorze, proszę siedzieć. I pani mecenas zapraszam, panie profesorze również zapraszam, albo tu panie profesorze może też mamy, pan profesor jeszcze Chełchowski. Panie profesorze zapraszam serdecznie koło mnie. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. I mam 2 pytania tutaj do pana profesora. Oczywiście dyskusja polega na tym, że szanowne grono profesorskie będzie odpowiadało na państwa pytania z sali, ale ja pozwolę sobie zainicjować pewne pytanie, a mianowicie odnośnie praw człowieka. Jak pan profesor uważa, bo mamy w zasadzie taką szpicę praw człowieka. Wśród szpicy praw człowieka mamy prawo do wolności i prawo do życia, ale najważniejszym z praw człowieka jest prawo do godności. I teraz pytanie jest takie, czy przypadkiem sztuczna inteligencja nie doprowadzi, w ogóle programistyka nie doprowadzi do sytuacji takiej, nie tylko programistyka, rozwój prawa w ogóle, nie doprowadzi do sytuacji takiej, że my formalnie będziemy wolni, formalnie będziemy żywi, nawet fizycznie będziemy żywi, ale utracimy prawo do godności. Czy przypadkiem to nie na tym będzie polegało prawdziwe więzienie, że utracimy prawo do godności? I zapytam pana profesora jako sędziego, również pana profesora jako sędziego byłego, czy też obecnego, przepraszam, nie wiem. Wiem, że to troszeczkę dziwnie brzmi, gdy profesor prawa pyta innych profesorów w kolegium prawnym, po co nam tyle tego prawa? Czy nam na pewno to jest potrzebne? Czy my już nie przekroczyliśmy Rubikonu? Czy już nie przekroczyliśmy pewnych granic? Oczywiście to jest hiperbola, ja świadomie przerysowuję, ale czy my jeszcze w ogóle jako profesorowie, prawnicy, praktycy, czy my w ogóle, mówiąc kolokwialnie, ogarniamy jeszcze rzeczywistość prawną? Czy ona ogarnia nas? Czy my nie utonęliśmy, nie toniemy w niej? Nie mamy takiego uczucia, że my już utonęliśmy w tej przestrzeni, w tej zupie prawnej, która się rozrosła w sposób niekontrolowany? Ciekawy jestem, co panowie na ten temat uważacie. Panie profesorze, może od pana profesora. Grazie. È una domanda. I witamy Państwa ponownie w naszym studio Kongresu Futurist of the Year 2024. A za nami dzień pełen wrażeń niesamowitych, wykładów, prelekcji, rozmów także w tym studio. No to wielka przyjemność, panie redaktorze, rozmawiać zarówno z panem i z tak znakomitymi gośćmi na tak fascynujące tematy. No jakby przyszłość to jest jednak chyba domena ludzi inteligentnych. Ludzie mniej inteligentni nie zajmują się przyszłością, bo nie mają czasu. Czy ja wiem? Nie wiem. Nie zastanawiałem się nad tym, ale może to wiele znaczyć. Ale rzeczywiście rozmowy świetne, bardzo dużo się dowiedziałem, a najlepsze jest to, że jeszcze przed nami nawet nie półmetek całego przedsięwzięcia. Kongres potrwa jeszcze przez 2 dni. Kolejne dni będą poświęcone, tak jak wspominaliśmy, sektorowi bankowemu, a potem edukacji, więc moc ciekawych rzeczy przed nami, proszę państwa. Zwłaszcza, że panelistami i prelegentami są nobliści, osoby, które naprawdę cieszą się uznaniem w swojej kategorii specjalizacji. To jeszcze przed nami wiele spotkań ciekawych i rozmów i wymiany poglądów, bo po to jest ten kongres, żebyśmy słuchali, mówili, wymieniali się tym wszystkim w znakomitym gronie. A za chwilę zaprosimy Państwa na ceremonię wieczorną, na uroczystą galę, ale zanim to nastąpi, mam do Ciebie pytanie. Co Ciebie najbardziej osobiście ujęło dzisiaj, jeżeli chodzi o tematy, które były poruszane, albo refleksje, które były
nie tak oczywiste. No ja zostanę po tym pierwszym dniu tutaj w czasie kongresu, pozostanę z takimi kilkoma frapującymi myślami. Pierwsze to będzie ta myśl Saszy Horwata dotycząca prawa do bycia ostatecznym rachunku jednak obsługiwanym przez człowieka, nawet w świecie super zdominowanym przez najróżniejsze autonomiczne technologie. Drugą taką myślą, która przeze mnie zostanie, to ta myśl, którą zdołaliśmy przedyskutować, nawet dotycząca tego, że może chyba lepiej by było jednak troszeczkę jak się być bardziej powściągliwym przy wprowadzaniu tych technologii sztucznej inteligencji do użytku, zanim się ich nie przetestuje, ten postulat. Jak w przypadku fintechów, prawda? Tak. Jeżeli fintechy zanim wdrożą do bankowości swoje rozwiązania i propozycje, najpierw mają tak zwany ten sandbox, piaskownicę, w której w bezpiecznym środowisku badają, jak to się rozwija. Tutaj tego zupełnie nie było zabrakło. No a trzecia rzecz, z którą zostanę, no to jest takie pytanie, które ty powinieneś mi odpowiedzieć. Co to u licha jest ten most Einsteina? Od rana się nad tym zastanawiam. Most Einsteina i Rosena jest to teoretyczny sposób na skrócenie drogi z punktu A do punktu B. Jeżeli zakrzywisz odpowiednio czasoprzestrzeń, ale to trzeba kolosalnej energii, wtedy możesz sprawić, że z punktu A do punktu B przejdziesz nie taką drogę, tylko przez dziurę, tunel czasoprzestrzenny tak zwany. Proszę, to ile się można dowiedzieć w czasie takiego kongresu? To były te 3 moje rzeczy. A ty coś wyróżnił? Mi się bardzo podobała praktycznie każda rozmowa, natomiast rozmowa z Jonathanem Brillem, szkoda, że była tak krótka, bo jeszcze z nim długo rozmawialiśmy po naszej rozmowie w studio, bo generalnie też jak odróżnić dobrego futurologa od kiepskiego futurologa, jak można zarabiać tak naprawdę na byciu futurologiem. O tym rozmawiałem właśnie z Jonathanem Brillem. On jest autorem wielu innowacji dla największych też korporacji, więc wie co mówi. On zwraca uwagę na to, że wiedza jednak musi z jednej strony być dość szeroka, żeby móc obserwować pewne zjawiska, wyciągać konkluzje odpowiednie i wobec tego, co można jeszcze zmienić w jakiejś rzeczy, żeby dać jej nowe życie, dać jej nowych klientów, dać jej nowe zastosowanie. A jednocześnie jednak pogłębiona, więc on też zwraca uwagę na to, co podnosiliśmy wcześniej, że kiedy zastanawiamy się nad przyszłością edukacji, a to będzie temu poświęcony 3. dzień, to ludzie, którzy będą tylko i wyłącznie polegali na tym, żeby pobrać wiedzę, a tej wiedzy nie nabywać, tej wiedzy pamięciowej, którzy nie będą dość ciekawi tak naprawdę, żeby poszerzać tą swoją wiedzę, a tylko i wyłącznie leniwi na tyle, że po prostu kiedy w razie potrzeby coś będzie, jakaś wiedza potrzebna, to sobie ją ściągną z internetu. To wtedy raz, że taki człowiek nie przewidzi odpowiednio przyszłości, 2, nie będzie świadomy środowiska, w jakim się porusza i tak naprawdę być może można zakładać i nie będzie w stanie podejmować świadomych życiowych decyzji, już nawet nie mówiąc o tym, że w jakiś sposób przewidzieć, do czego jakie zjawiska prowadzą. Wspominasz Jonathana Brilla. Ja do tej pory znałem Jonathana Brilla jako autora książki Dzikie fale. Książka została wydana po polsku w ubiegłym roku. To jest taka książka, w której on opisuje te strategie właśnie przygotowywania się na nieprzewidziane, jak zrobić z tych wszystkich obaw, które każdy członek każdej organizacji, tam przywódca każdej organizacji czy każdego biznesu ma, jak radzić sobie ze zmienną rzeczywistością, jak zrobić z tego zaletę. Mnie się ta książka bardzo podobała, bo to jest książka pozostająca trochę w takim klimacie popularnego niegdyś pisarza Nassima Taleba, autora książki
taki antykruchość. Mnie się, ja akurat do fanów Taleba nie należałem. Nie jesteś fanem czarnych łabędzi? Taleb wydawał mi się przegadany i przede wszystkim dosyć pretensjonalny. Brill w zasadzie mówiąc to samo, mówiąc o tym, że trzeba budować takie struktury, które tę zmienność będą potrafiły wziąć jako szansę, nie traktować tego tylko jako dopust Boży, wydawał mi się taki bardziej autentyczny, bardziej wprost. To bardziej do mnie przemawiało niż te takie odwołujące się do nie zawsze najwyższych lotów filozofii propozycje Taleba. Także Brilla ceniłem już wcześniej za te spostrzeżenia i tym lepiej, tym ciekawiej było zobaczyć go na żywo tutaj w Warszawie w trakcie tej. To tylko też pokazuje, jak świetnie obsadzona jest ta nasza konferencja Futurist of the Year, że tu rzeczywiście ci ludzie, którzy przyjechali do Warszawy, to są autorzy i specjaliści z najwyższej światowej półki. Zwłaszcza, że to są tak jednak delikatne tematy rozważań, bo kiedy zakładamy, że każda zmiana jest dobra, tak klasyczne change is good, to od razu jakbym słyszał coacha, że musisz wyjść ze swojej strefy komfortu. Tak jakby zwalniani pracownicy z racji wdrożeń przez sztucznej inteligencji musieli to przyjąć po prostu. I tak, zmiana jest dobra, to jest szansa twoja na nowe rozdanie. No i też jednak ja cały czas zadaję sobie te pytania, co z tymi ludźmi będzie, czy oni będą odpowiednio zaopiekowani, czy będą dla nich przewidziane odpowiednie procesy też przekształcenia, czy nie zostaną zostawieni sami w sobie. Jaką rolę będą prawnicy i prawem jesteśmy w stanie odegrać, czy ta rola jest potrzebna, czy może powinniśmy to zostawić. To są wszystko fascynujące pytania, na które też dzisiaj szukaliśmy tu w tym studio również odpowiedzi. No i też oczywiście są to cały czas pytania otwarte. No tak, dużo rozmawialiśmy też o regulacjach i to trochę jest odpowiedź na tę wątpliwość słuszną, którą podniosłeś na końcu, zwracając uwagę na to, że te zmiany, ta niepewność związana z wchodzeniem w życie nowych technologii, no, że trzeba próbować, jak tylko się to da, osłaniać te negatywne strony. Ja bardziej te poradniki, takie jak Brilla, czy te inne wystąpienia, które moglibyśmy zakwalifikować do szeregu tych takich, no może nie techno-optymistycznych, ale takich techno-realistycznych. To takie podejście, że no dobrze, no ta zmiana nadejdzie, więc zróbmy z nią to najlepszego, co możemy zrobić. Zagrajmy takimi kartami, jakie mamy. No ale odpowiedzią na osłonięcie tych negatywnych skutków, no to są dwie takie odpowiedzi. Jedną z tych odpowiedzi jest regulacja, lepsza regulacja, która będzie nie pozwalała na to, żeby one zaistniały. Druga to jest jakiś rodzaj redystrybucji. O tych rzeczach też tutaj mówiliśmy i to jest bardzo dobrze, że one się pojawiły. I będziemy jeszcze o tym i o innych niesamowitych rzeczach mówić, a tymczasem zapraszamy Państwa na uroczystą galę i ceremonię wręczenia nagród w plebiscycie Futurist of the Year 2024. Dziękujemy serdecznie za dzisiaj, za Państwa uwagę. Maksymilian Wysocki i Rafał Woś. Dziękujemy bardzo i zapraszamy jutro. Już jutro. Do widzenia. What a beautiful and warm evening in Warsaw. Good evening, ladies and gentlemen. We have a very big honor and pleasure to welcome you at the award ceremony of the Futurist of the Year 2024 contest. Agata Konarska. James Malcolm. Announcement of the results. Thank you. Announcement of the results of the Futurist of the Year 2024 contest aimed at selectioning the winners of the Futurist of the Year award in 9 categories: astronomy, economy, banking, medicine, technology, philosophy, cybersecurity, energy, and charity. Additionally, internet users could decide in a poll whether Nicolaus Copernicus should be among the laureates. The internet is very
forward. And with stunning 82% yes votes, Copernicus clearly deserved to be called a futurist. A big warm of applause for Copernicus, of course, as a futurist. Now let us present the contest jury. Peter C. Bishop, Zofia Bugajna-Kazdebke, Nikola Bukowiecka, Filip Eichholzer, Sasza Horvat, Agnieszka Kępińska-Sadowska, Mariusz Lukas, Grzegorz Piwnicki, Karol Sadaj, Łucja Woźnica, and Anna Żywiołek. This is our fantastic jury. Thanks to them. and now a screening of a film about the jury. Let's see. The committee includes outstanding personalities from the world of science and the following practitioners. Professor Mariusz Lukas, President of the American Society of Clinical Anatomists. Professor Peter C. Bishop. Professor Sasha Horvat, our Dean of the College of Philosophy and Theology in Kraków. Associate Professor Sasha Horvat is a philosopher contributing to the intellectual landscape within the Department of Social Sciences and Medical Humanities at the esteemed Faculty of Medicine, University of Rijeka. Zofia Bugajna-Kazdebke, founder and president of SEC Newgate CEE, leader in the field of corporate and public affairs. Master of Science Nikola Bukowiecka. Agnieszka Kępińska-Sadowska, communication and PR practitioner and strategist for over 20 years. Grzegorz Piwnicki, also known as Forin, visual artist, graphic designer, author of over 200 album covers, creator of social initiatives, winner of many industry awards. Karol Sadaj, manager specializing in introducing companies and solutions from the finance and modern technology sector to the market. Łucja Woźnica, industry manager at Google, an expert in digital marketing, public relations, and online sales. Anna Żywiołek, relationship manager at Julius Bayer Bank & Co. Limited in Zurich, an expert in the financial and banking industry. Filip Eichholzer, media industry expert specializing in the field of artificial intelligence, director of international affairs and development at the SGMK Nicholas Copernicus Superior School. And in this way, ladies and gentlemen, we have learned more about the members of this fantastic jury. And now we have a great pleasure in inviting to the stage the rector of the Warsaw School of Economics, Nikolaus Copernicus, Dr. Piotr Turek, to the stage. Dziękuję, witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałem jeszcze raz, dzisiaj rano rozpoczęliśmy 3-dniowy kongres. Pierwszy dzień był poświęcony sztucznej inteligencji i nowoczesnej technologii, drugi dzień będzie o bankowości, trzeci będzie o przyszłości edukacji. Chciałem jeszcze raz zaprezentować Państwu krótki film na temat naszej uczelni, a następnie przejdziemy już do wręczania nagród i występu, który, nie wiem, czy mogłem to zdradziłem, będzie występ dla Państwa, więc to jest taki wieczór, mam nadzieję, bardziej przyjemny, już końcówka dnia. Bardzo serdecznie też Państwu chciałem podziękować za to, że cały dzień spędziliście z nami. Mam nadzieję, że było warto, że były przyjemne wykłady. Chciałem podziękować szanownym Państwu za tą dozę informacji dla naszych studentów. Dziękuję i zapraszam na informacje w filmie o naszej uczelni. The SGMK Nicholas Copernicus Superior School represents quality, interdisciplinarity, and internationality. The motto of the SGMK Nicholas Copernicus Superior School indicates that this new public university on the map of Central Europe draws inspiration directly from the achievements of one of the most outstanding Polish scientists, Nicholas Copernicus. The SGMK Nicholas Copernicus Superior School comprises 5 colleges in 5 major Polish cities. The College of Economics and Management in Warsaw, the College of Medical Sciences in Olsztyn, the College of Astronomy and Natural Sciences in Toruń, the College of Philosophy and Theology in Kraków, the College of Legal Sciences in Lublin. Dozens of PhD students are guided and facilitated by the extensive knowledge and experience of our outstanding international scientists and the SGMK Nicholas Copernicus Superior School professors.
The university's staff includes, among others, well-known personalities such as Professor Harold James of Princeton University and Marius Lucas of St. George's University, which proves the quality of the education and research that we offer. In June 2024, the SGMK Nicholas Copernicus Superior School will introduce new postgraduate studies in the fields of banking and the financial system, law and economics, cybersecurity and artificial intelligence, as well as communication and strategic foresight. In the autumn of 2024, first and second cycle studies will be inaugurated at the College of Economics and Management Sciences in Warsaw. Through 2024, the Copernicus House Project is being implemented by the SGMK Nicholas Copernicus Superior School. This initiative is not only a chance to attain the university's index, but also to receive real support for enterprising students. A remarkable date in the calendar of the SGMK Nicholas Copernicus Superior School for 2024 is the Scientific Congress Futurist of the Year 2024, which takes place from April 9th to 11th this year. This Congress is a unique event, initiated to create a space for the exchange of knowledge and experiences in the context of predicting the future based on scientific premises in the fields of modern technology, economics, and education. The idea for the Congress belongs to the great enthusiast of futurology, Dr. Piotr Turek, Rector of the SGMK Nicholas Copernicus Superior School, Director of the Narodowy Bank Polski Communication Department, lecturer, artist, and music producer. As he emphasizes, quote, "The SGMK Nicholas Copernicus Superior School is a small startup with great ambitions. We want to bring the world's best lecturers to Warsaw for Polish trailblazers. At the same time, we have created an attractive educational offer for future generations, which is why we are open to a completely new, different world, primarily devoted to developing artificial intelligence, innovative technologies, and future studies." Ladies and gentlemen, we would like to present to you the Futurist of the Year 2024. And Professor, if we may invite you back to the stage so that you can personally present the awards. And the first category in which we will present the award is astronomy. Thank you. I have the envelope. Oh. And the winner in the first category is... First category is astronomy, and the winner is Dr. habilitowany Maciej Mikołajewski. Dr. habilitowany Maciej Mikołajewski is a Polish astronomer and science popularizer, known for his contributions to the study of variable stars and solar activity. He is the recipient of numerous awards, including the Włodzimierz Zon Award, presented by the Polish Astronomical Society, and he has been honored with the Copernican Medal. Unfortunately, Dr. habilitowany Maciej Mikołajewski is not with us at this event, so we are moving on to the next category. And the second category in which we'll present the award is economy. Thank you. I have the envelope. And the winner is... The winner is Tomasz Biernacki. The Polish entrepreneur, manager, founder, and co-owner of Dino Polska. He is one of the largest domestic shareholders of companies listed on the Warsaw Stock Exchange. In 2021, he ranked second on the list of their richest Poles by Forbes magazine. Unfortunately, Tomasz Biernacki is not with us at this event today, so we'll hand over, of course, the statuette and the award, and we are moving to the next category shortly. The third category in which we will present the award is banking. And the winner in is... this category, the winner is Professor Paul Krugman. Professor
Krugman is an American economist, Nobel Prize laureate in the field of economics in 2008, creator of the New Economic Geography, a theory explaining phenomena related to the process of globalization, among others, as well as the new theory of international trade. Professor Krugman, unfortunately, is also not with us today, and accepting the award on his behalf will be Professor Konrad Raczkowski. We invite Professor Raczkowski to the stage. Please feel free to say a few words. Congratulations. Szkoda, że nie dla mnie. On behalf of Professor Paul Krugman, I want to thank you very much for the award. In my opinion, it was good that among the most distinguished physics on the jury on the competition, you decided to award our friend from the US, outstanding economist Paul Krugman. I working with Paul Krugman at the City University of New York, and Professor Krugman will come to Poland on June 28th. So I'd like to invite you for this event. Probably it will be at the same place where we are standing here today. So thank you once again for the award. I wish you an enjoyable evening, and I hope that such an award in the future will go for someone from Poland. Thank you. Thank you very much. Ladies and gentlemen, the fourth category in which will be presented the award is medicine. And it's our pleasure to announce that in the category of medicine, the winner is Beata Drzazga. Beata Drzazga is a Polish entrepreneur, founder and president of Beta Med SA, the largest medical company in Poland, regarded as one of the most influential female entrepreneurs in Poland. Congratulations, if you would like to say take a the few floor, words. please. Wow, thank you so much. Dziękuję bardzo. Nie spodziewałam się, myślałam, że przyszłam tutaj wręczać. Bardzo mi miło. Powiem szczerze, że myślę, że właśnie stawianie na jakość, tak jak dzisiaj tu słyszałam, że szkoła ma stawiać Kopernika właśnie na jakość, interdyscyplinarność i międzynarodowość, będzie miała wielkie, wielkie szczęście, że będzie, tak jak mój Betamet, największą szkołą może i w Europie, a może i na świecie. Ja tego życzę bardzo, bardzo z całego serca i żeby tutaj byli najlepsi wykładowcy, a jednocześnie najlepsi studenci. Gratuluję. Gratulujemy. The fifth category in which we will present the award is technology. It is a pleasure to present the award in technology. And the winner is... In a moment, everything will be clear. Category technology. The winner is Michał Świerczewski. Michał Świerczewski is a Polish entrepreneur, owner and president of the company XCOM, one of the largest computer and electronics retail chains in Poland. Unfortunately, Mr. Świerczewski is not with us today. Accepting the award on his behalf will be Mr. Piotr Błaszczyk. Please join us on the stage. Gratuluję. W imieniu właściciela bardzo dziękuję. Cóż,
myślę, że jeśli Państwo stawiają na technologię, to wielce prawdopodobne, że Państwo jakieś produkty kupili u nas. Stawiamy na customer experience. Staramy się, ja ze swojej strony, szczególnie jako zarządzający Departamentem Information Security and Compliance, odpowiadam za to, żeby te zakupy były godne zaufania i wierzę, że tak będzie. Dziękuję bardzo. And the sixth category in which we'll present the award is philosophy. And it's a pleasure to present the award in this category. And the winner is Dr. Jordan Peterson. Dr. Jordan Peterson is a Canadian clinical psychologist, a professor of psychology at the University of Toronto. He's the author of the book 12 Rules for Life, an Antidote to Chaos, published in January 2018 and translated into dozens of languages, as well as Beyond Order, 12 More Rules for Life, published in March 2021. And of course, as soon as possible, we will hand over this award to Dr. Peterson, who couldn't be with us today in Warsaw. So, we're going pretty fast. Let's move to the next category. The seventh category in which we'll present the award is cyber security. And the winner... Thank you, James. And in this category, the winner is magister inżynier Jarosław Królewski. Jarosław Królewski is a Polish scientist, programmer, entrepreneur, investor in sports activities, president of the board and co-founder of the IT company Synerise, one of the most advanced technological companies in the world in the field of... Unfortunately, he could not be here tonight, but accepting the award on his behalf will be Martyna Smak. Dobry wieczór Państwu. Ja chciałam tylko powiedzieć, że Jarek do ostatniego momentu próbował do nas dołączyć dzisiejszego wieczora i ja miałam mu tylko towarzyszyć. Także wielkie dzięki za tą nagrodę. On jest naprawdę bardzo z tego dumny i ja osobiście obiecuję, że ta nagroda trafi w jego ręce najszybciej, jak tylko się da. Dziękuję bardzo. Ladies and gentlemen, the eighth category in which we'll present the award this evening is energy. And it's a pleasure to present the award in this category. And who will be the winner? The winner is doktor habilitowany inżynier Wojciech Dąbrowski. Dr habilitowany inżynier Wojciech Dąbrowski, former president of the Polish Energy Group, PGE, Polish politician, local government official and manager. In 2017, he was awarded the Cross of Freedom and Solidarity. In 2019, for his contribution to the development of district heating in Poland, he received the Silver Medal for Long Service. Wojciech Dąbrowski couldn't join us this evening, so pretty quickly we're moving to the next category. The ninth category in which we'll present the award is charity. It is a pleasure to present this award. And the winner is... And the winner is, in this category charity, Rafał Brzoska Omena Mensa. In February 2022, they engaged in aiding Ukraine. They organized the convoy of Polish herds, a private transportation of humanitarian aid for the civilian population. In the same year, they also supported the campaign of the Wolne Miejsce Foundation under the slogan Christmas Eve for the Lonely.
The winners unfortunately couldn't attend the gala, but they recorded a video for us, which we'll see in a moment. Oh, here they are. Przepraszamy, że nie mogliśmy być osobiście, ale bardzo doceniamy to wyróżnienie. Edukacja to nasza wspólna misja, dzięki której myślę, że można zmieniać świat na lepsze. I obiecujemy nie ustawać w wysiłkach, żeby zmieniać świat na lepsze. Czy też poprzez wsparcie artystów, Women Art Foundation, czy też poprzez wspieranie młodych, wybitnych ludzi, studentów, którzy studiują na różnych uczelniach na całym świecie w Rafał Brzoska Foundation. No i oczywiście najstarsze nasze dziecko, czyli Omena Foundation, która pomaga dzieciakom z polskich domów dziecka w Ukrainie, a także dzieciakom ulicy w Afryce, też oczywiście w kontekście edukacji. Więc to planujemy dalej kontynuować i robić i dlatego dziękujemy serdecznie za to wyróżnienie. Powiem więcej, ja osobiście będę starał się z całego serca trochę edukować z jednej strony, a z drugiej strony pomagać moim koleżankom i kolegom ze świata biznesu myśleć o tym, że nie tylko biznes jest najważniejszy w życiu i że dzielenie się z innymi, to klasyczne amerykańskie give back ma duży sens. Macie moją obietnicę, że nie poprzestanę na tym i myślę, że świat biznesu pokazuje swoją prawdziwą, pozytywną twarz co najmniej od kilku lat i myślę, że małą cegiełkę do tego dołożyliśmy wspólnie. Bardzo dziękujemy za to wyróżnienie. Będziemy starali się bardziej. Thank you very much. And the award on behalf of Rafał Brzoska and Omena Mensa will be accepted by Katarzyna Jezierska. Please join us on stage. Ladies and gentlemen, obviously our founders and chairpersons couldn't be with us today because of their super busy schedules, but as you've seen, they are really committed to continuing the work, to drive the education of the underprivileged, because this is the best investment into the future. And by the way, obviously, as the new managing director of the Omena Foundation and Rafał Brzoska Foundation, I would like to encourage each and every one of you to think how you can also give back, how you can contribute. And obviously, if you'd like to do that in partnership with our foundations, we will be delighted to work together. And if I may, also I'd love to say a big, big thank you to one of the other nominees and prize awardees tonight, who is as well not just a futurist in her business, but as well in the charity area, an amazingly generous person. So a big thank you, and I would like to encourage each and every one of you to think how you can contribute. Thank you. So, ladies and gentlemen, in this way, we have already get the knowledge who is in the 9th categories, the winners. But that's not all for tonight. We have a big pleasure to announce that the jury also decided to honor the winners of the special awards. And it's a pleasure to present the winner in the first special category. Professor Didier Queloz. We would like to invite you onto the stage. That's an absolute surprise. I think We love surprises. Thank you very much. Thank you very much. So we continue this special award ceremony, and it's a pleasure to present another award, special award. Yes. To Two. Jonathan Brill.
hope Jonathan will join us in a moment. I have seen him the whole day today during the Congress. But Jonathan is a futurist and scientist and publicist. According to Forbes magazine, he is the best futurist in the world. And according to Harvard Business Review, he is the leading architect of transformation. So I hope we'll have the occasion to hand over this award, special award, to Jonathan this evening. Let's continue then. Yes, now we'll present the next special award. Which goes to? Professor John Tasholas. Well, this is an amazing surprise. This is my first visit to Poland. I can't imagine how the second visit is going to top this. But thank you so much. Ladies and gentlemen, we have the pleasure to announce that the next special award goes to Dr. Michael L. Brody. So those of you who heard me earlier today would be a little surprised that I'm at a loss for words. Thank you. And we continue our special award ceremony. The next special award goes to Dr. Dorothea Bauer. Thanks. That's my first award in my life. Congratulations. Congratulations. In a moment, we'll present another special award, and it is a pleasure to present the award for Professor Mark Kokelberg. Professor Kokelberg. 2 minutes. Professor Mark Kokelberg Let's is a say a few words philosopher, about Professor Kokelberg. philosopher of technology and global leading expert in ethics of AI and robotics. He is full professor of philosophy at University of Vienna. He has served as the president of the International Society for Philosophy and Technology. He's a member of high-level expert group on artificial intelligence for the European Commission and the Expert Council Ethics at AI at UNESCO. Professor Mark Kokelberg is the person who is awarded. We just would like to remind you that this is a special award ceremony this evening during the Futurist of the Year 2024 Gala evening. So we are waiting for Professor. Okay, if you say so, let's continue then. So let's continue our award ceremony. The next special award goes to Thomas Frey. This is indeed an honor. Thank you very much. This is my first trip to Poland, and this really makes it extra special. Thank you very much. Congratulations. Now, the next special award goes to Professor Peter C. Bishop.
I come to give talks a lot of times, but never get awards for it. Thank you very much for this. It is an honor to be at the Futurist of the Year Awards here in Poland, because I think this is a leading organization and we need more and more futurists, exactly like all the award winners we've had before. And you will hear more from me on Thursday. See you then. Thank you very much, and please stay with us on stage. Please stay with us on stage. We asked Professor Bishop to stay on stage because now we would like to invite all the winners of tonight's award ceremony to join us on stage for a special group photo. So please take your awards and come join us here on stage for a group photo. Everyone is here on the stage? Yes, so that's a good occasion to give a big round of applause to our fantastic guests, our winners, and the laureates of special award of the Futurist of the Year Gala Award 2024. Congratulations to all of you. Thank you very much. Congratulations. Thank you to all the awardees. We'll be closing the official part of the gala, and in a minute, inviting everyone to a live concert. Yes, ladies and gentlemen, we are doing this with a big pleasure because the official part of this evening is nearing its end, and now the show in a moment will begin. Mateusz Kraftwurst, a music producer and songwriter, will provide artistic supervision for the event. Also appearing on stage will be Kasia Moś, a very well-known Polish pop star who represented Poland several years ago at the Eurovision Song Contest, and also Jarecki, accompanied by an expanded musical ensemble, including a brass section, choir, and harp. Original repertoire pieces will be performed, but there will also be musical surprises presented in new arrangements. So, ladies and gentlemen, have a great evening and enjoy the show. Enjoy the show.